Grab Naga. Okay? Si Mina Kupra para sa side ng ONIC. This time, hindi maglalaro pa din si Basic. Si Execration will back na naman. Oo. At ng rotor dito. So, ito na lang, Robin. Parang itik. Problema ito dapat. Parang, kung ikaw ang Execration, kung ikaw ang ONIC, ano ang nasa mindset? Lalo na, parang tapos na yung nangyari kahapon. Pero syempre, alam mo pa rin, kailangan mo lumakad. Ikaw, ano magiging mindset? Sa akin, even on a normal basis, as a casual player or even on practice, for example, alam mo na, kumbaga, yes, may mga monetary pa rin na difference, pero what I think is that, hindi ko ma-digest ng mabilis. Oo nga eh. Parang ang gusto kong sabihin yung may mga term tayo na laro na, nilalaro mo pa. Parang gano'n. So, kumbaga, this might not be the series that will take you into the grand finals, but at least you do your best. Kasi ito yung isa sa magmamarka din. And you do it as a respect to your opponent. Number one. Tapos number two, for your fans. So, may punto mo about dun sa respeto sa kalaban mo. Parang kung ikaw ay pro player, alam mo na, itong kalaban mo pro player din. Kung kailangan mo maglaban, laban talaga. Honor yun eh. Parang hindi lang siya respeto eh. Parang title din siya sa'yo eh. Na, sige, lalabanan kita, sportsmanship. Siyempre, ONIC right now, they have na sa kanilang respective caps and naman natin yung options na nakita natin kanina for explanation. Ibang chill na sila. At saka yung ONIC yun, mag-chill. Parang kahapon, habang nagtatrap ang explanation against sa mga medyo not the protection. Ngayon parang chillax nila. Well, this might be a good condition para sa good teams. Diba? So, nakita naman natin yung ONIC yesterday. Both of them are definitely devastated dun sa mga outcome ng kanilang series. Pero right now, I think in terms of the banning natin, kung possible na natin yung side ulit, I like how execution is. Sabihin na natin medyo kahapon parang politisip ko parang marami sa time tapos na post na yung time aralin pa din kahit na tayo or that's what it's say force na din naman yung sponsor di ba sa kapila pa nila sa pinaka-kadalasan naman para against execution versus Barada. So now, nandito na naman tayo back to the drawing board. Okay, right? Sa Battle of the Sideways, I think, pa rin. Ito, salaman natin. Date and very cutie on the tops and the Yuzo. Meanwhile, dito naman sa
nila. Oo. Di natin pinili ito. Sabi nila na nerf eh. Pero sige, dito. Oo. Piliin na natin. Nandito na yun eh. Nandito na Sabi yun ni Ito Max ito ang gusto ko sa XA no? After after yesterday's defeat, 'di ba? Pero nakita pa rin natin yung mga statuses nila na talagang sama-sama, exit shot pa rin. Yep. Same goes with ONIC kasi ONIC after that nag-TikTok na nag-TikTok. Oo. Ang galing nilang laban lang kumbaga. Laban lang at ang galing nilang mag-reset. Diba? Reset talaga. This is something I mean, this might actually affect you psychologically, to be honest, as a pro player. Yung mga talo na ganito, siguro sa iba, parang they felt like parang normal tournament lang yan. Pero these kids, these guys here in front of your screen, this is their career. Aspiring, not really aspiring, kumbaga, pangarap nila. Pangarap nila to, pero bawat isa sa kanila dito. Ganun pa rin talaga kung ikaw ay pro, ilalaban mo itong mga challenges mo sa buhay, as Ruby will be the last pick of Vlar. So parehas kumuha ng setup heroes dito. Yung dalawang players natin. Rob, I like it. Yung Atlas na wala siya sa meta, pero sabi ni Chuck, no, walang nerf sa akin. Pwede ko naman piliin yan, sabi niya. And syempre, gusto ko makita dito yung Vlar and Chuck match, yung setup between Jay and Chuck. Kasi si Jay, one big lean, big, green, big okay. na Joed player din to eh. If I may ask you, on the draft ngayon, Manjin, sino sa tingin mo yung medyo may slight advantage in terms of the heroes that they have here on game number 1? Tingin ko pag late game Execration, ONIC, early game. Okay, alright. Oo, kasi ang interesting sa ONIC, pag nakita mo yung ganyang lineup, masasabi mo kagad na, ONIC yan. Okay. Pag may YSS, pag may... Sa akin naman, on the contrary, I'd go for Execration dito. Exe ka dito? Oo. It's all because the Yuzhong. Because the Yuzhong could be able to dive into the backlanes dito ng ONIC. That's specifically si Oh My Venus and Wise. And that's where the execute comes from sa gitno. So yun lang yung magiging target mo. Go inside, go into the backlines, try to get either of the two. Parang wala silang sagot ngayon sa Yuzhong. But again, let's see, dahil ang game ay magsisimula na, tumitipi-tipi na nga lang si Hate. So dito papasok, Rob, yung sinasabi mong battle between the supports. Look at that. May ganong trend ngayon sa Joed no? Yung i-delay mo lang ng konti. Binabalik yung siege minion kasi it takes time. Kasi hindi magle-level 2 yung pina-funnel nyo doon kung hindi niya makukuha fully yung buong first minion wave. Yeah, correct. Pero now, I was thinking it was Jay. Ito yung usual na nagiging successful for ONIC yung rotation na ginagawa dito ni Jay specifically. Pero on the top, stalemate tong top lane na to, even on the bottom lane. Pero going back doon kay Jay, yung panggugulo niya sa mga buff dito ng Execration. Which is actually naging main priority para dito sa ating Project Next. Itong mga jungles na kaya talagang manggulo. And sabi ni Jay dito, kayang-kaya naman. Easy lang. So, yung mga side lane natin, kagaya nga ng sinabi mo, mag-ano lang yan, maglolokohan lang. Ang titignan natin dito, paano may invade ni Jay yung mga orange, which is actually nagawa na nila. So, Rob, ano ba yan? First Blood, ONIC. First Blood, ONIC. Pero syempre, gaya ng sabi ng mga panel natin kanina, ang bida, nagpapabugbog sa umpisa. Totoo naman talaga. Pero kasi, parehas na silang nabugbog kahapon pa lang. So ngayon, sino ang tunay na bida? Eto, dahil patay ngayon dito si Oh My Venus, Yun baka lang. sumunod pa si Jay. So dalawa na ngayon, Kuya Manjin, para sa Execration. Parang si Sagitno parang tigas na si Sagitno eh. Saan kaya nanggaling yung niya, yung paano niya naisip? Ba't kaya gusto niya pangalan sa kanya, si Tigasno? Well, the word itself di ba? Pag tigas ka, kumbaga ang dami na kasing kaakibat ng word na tigas Matigas ka, matapang ka, lahat ng T pwede mong ilagay. Totoo. Si Sagitno talaga, one of his favorite heroes, the Yuzhong. Pero ngayon, Kuya Rob Luna, tabla ang ating laro. Medyo nag-overextend yung
ONIC-PH doon sa bottom lane. Meanwhile, nandito na naman si The Ang Queen. Ay, ganda naku, nung girl! triangulong ginawa nila doon. The triangle opens. Oo. No? I wasn't sure kung wala nang pang flinch poise doon si Hate, pero hindi siya makaalis doon sa pader. Pansin ko laging ginagawa rin ng ONIC yun eh. Yung, Oo. yung the The triangle, triangle. opens. Mala ano eh. Kumbaga, pag pumasok ka doon, wala ka nang kawala eh. Oo eh. Kumbaga, lahat ng points, dali ka eh. Oo. At ang nangyari, dahil doon, sa ginawa ng ONIC-PH na pitas sa top lane, ay sila ay kukuha ng turtle. Even though may kapalit, nakakampi, okay lang. Mukhang, Nako, malalim si Jay dito ah. oo, mukhang naguguluhan actually ang Execration. Jay comes out with the flicker as Oh My Venus will be the one left. Nandito na naman si Sagit, no? Etong tanong ko sa'yo, Rob. Ano yan? Anong pipiliin mo? Sasali ka ba sa Nuklan o dito ka sa Oh My, Sa Oh My Nation? Kasi sabi ko ni, nag-rob pipiliin no mo? ka. Rob So, no ka talaga, kailangan no? kung anong sinabi mo sa umpisa, panindigan mo. Pwede. Kasi may Diba? mga nakikita na rin akong pangalan na ino-omay eh. Oo. Oo. Oh, by the way, kung may Nu at may Omay, mamaya mga TC ang magkalaban. Ay, mga TC, no? Mga Naku. TC. So, may kanya-kanyang clan talaga. Buti na lang, pinalitan ko na yung pangalan ko. Manjizi na ako. Man-GZ ka na ba? Oo. Pero to ONIC-PH Oo. still showing, at sila actually yung lamang dito in terms of the gold. Oo nga. At least 1,000 lead. This is what ONIC wants eh. They want to at least snowball into the early game kasi the late game might be for Execration since they do have this team fight potential in the name of Chakno na pwedeng mag-fatal links. Oo. Naku. Mhm. Parang lumalamang na nga yung Exe dahil dito sa mga pitas-pitas na ginagawa nila, Rob Luna. Even though, tignan mo itong si Benny Cutie is having the time of his life gamit yung thumbs na to. Hindi siya mahawakan, Rob. Oo. Bukod sa hindi mahawakan is that, probably mamatay siya dito. Pero Ayun, nabate gusto ko lang tuloy. i-expound dito, yung Atlas dito ni Chakno. It's gonna be hindi naman sobrang easy, pero wala kasing pang cancel eh. The only one is probably kung hindi mo siya ma-flicker outan eh. Oo. Magagawa mo lang yun before the Fatal Links was even cast. Ayan, Pero pagkatulad ng ayan. ganyan, wala kang Purify, sure, nahuli ka. Sobrang bilis nung kamay ni Kuya Chuck doon, men. Chuck, grabe. Chuck Norris. Yun nga yung unang pumasok sa isip ko. Oy. Si Chuck Norris. Chuck Norris, pare. Habang si Sagito dito ay buhay pa din. Si Jay ay magta-try mag-out-sustain. Habang si Chuck wala na siyang fatal links. Okay lang yon dahil makapag-traceless out dito ang Yi Shon Shin. While everything is happening, Manjin, Oo. wala lang. Sabi dito ni Hate, kunin ko lang muna yung turtle tol, Diyan muna kayo. I-zone out nyo muna dito, the rest of the ONIC team, and siya na muna bahala. Secure doon yung unang turtle, or rather, the second turtle dito for the game. Sabi pa naman dito, dami nyo naman sinasabi, dami nyo namang... Oo. Dami nyo namang ebas-ebas, sabi ni Hate eh. Eba. Nandito lang naman ako eh. Mhm. Tignan mo Rob akala natin lamang na Execration, pero parang ang ONIC, kinokontrol pa rin nila yung laro. Parang ang gulo nga nung laban eh. Parang hindi mo na malaman sino talaga yung nagkocontrol ng tempo. Basically, mas mabilis kasi rin yung minion wave clear dito ng ONIC-PH even on their mobility. Kasi mapapansin mo rito, si Iakno from bottom, ang bilis na nakapunta ng gitna. Tapos ang bilis din yung pag-clear niya with the Blood Ode. So, ang nangyayari dito, Execration, medyo nakikipagbruskuhan sila dito with ONIC. Pero fundamentally, kung makikita mo sa mapa, it is ONIC-PH who's actually pushing through Execration through their side lanes. Oo, si ONIC pa rin na nagdidikta. Kumbaga, sa relasyon nyo ng girlfriend mo, akala mo, ikaw mamimili ng kakainan, pero laging yung girlfriend mo yon. Yung Oo. ONIC yun ngayon. Yun yung, doon pumapasok yung Oo. Kuya Manjin, yung ikaw bahala. Pero pag namili ka, hindi pa rin niya gusto. Hindi pa rin niya gusto. Oo. Iba pala yung resto na gusto niyang Oo. puntahan. Parang ang dating nun, Oo. ikaw bahalang humula. Oo. Pero pag hindi mo nahulaan ng tama, ayoko. At ganun yung nangyayari ngayon. Yung Oo. ex yung boyfriend na, ano ba talaga? Mm. Sabi mo ako bahala, pero ONIC pa rin yung nagko-control ng desisyon. Totoo Oo. yan. And to be honest, this is all thanks to all my videos. The reason Oo. why na hindi makapag-push dito ang Execration was the continuous ultimate. Halos maximum yung uptime dito ng Feathered Airstrike dito ni Oh My Venus. The moment na may minion wave na paparating sa gitna, gagamitin niya kagad doon. Hindi siya mag-hesitate Wala na talaga. gumamit ng ulti. Totoo talaga. Ayun naman talaga. Parang yung ulti nga ng
parsa, napaka-ikli ng cooldown. Oo. Na nakakainis. Ulti ba to? Spammable siya Oo, talaga. eh. Oo. Usually, ang mga ulti, di ba, parang dapat medyo matagal-tagal ng onte. Mm. Pero yung sa parsa, parang... Parang i-hold mo pa or sometimes other Oo, eh. ulti napipilitan pa silang gumamit ng fleeting time eh. Pero Oo, eh. for the Farsa, you don't really need. You just need at least Clock of Destiny para medyo may konti kang kunat. Then you Oo. go for like Lightning Truncheon for damage and the rest, di bahala ka na kung paano mo siya i-build up some other build and Ilalagay mo pa, Divine Glaive, Divine Holy Glaive. Crystal, Pag or Winter cooldown- Truncheon kung gusto mo. Ayan naman, nag-ulti na naman. Oh. Biruin mo ha, hindi mo pa nga tapos yung paglagay ng asukal mo sa kape. Nag-cooldown na yung ulti niyan. Totoo. Ganun kabilis yung ulti ng Parsa. Kailangan. Oo. Pero ito papalag dito, Execration. Nako po, tignan natin dito ha, medyo ONIC pa rin. Ang control, ang nagko-control ng tempo habang yung Exe, wala, Gera. Gera is the name of the game. Gera Oo. is the name of the game. Pero so far dito, Kevin J, hindi pa natin nakikita yung full Oy! potential. Baka ito na yun. Sabi ni Yakno, bigyan ko kayo ng highlights. Realme top 5 plays. Oh no! Medyo malalim dito sa side ng Execration. Dalawa ang nawala sa kanila. Amang si Yakno mabubuhay na, sabi ni Yakno. Sabi naman ni Chakno dito, as long na may highlights ako, gegerahin natin yan. Oo. Pero medyo malalim yun. Parang pinilit in such a way na akala siguro nila mabuburst daw nila agad. Pero yun yung... Yun yung ano, no? Kasya pero di kinaya. Oo, pero there's something din naman bakit yun ginaw ni Chuck doon, and this is gonna be showed by the Gillette instant replay, Ayun, is that nag-ulti na rin kagad kasi doon si Oh My Venus, so wala ng Feather Airstrike, pero Mountain Shocker was there to start initiate the fight. Pumasok doon si Hate, pero wala siya doon, halos napatay. Wala talaga. Habang si Yakno dito comes in with the Blood Odd. Toggle in, toggle out. Pero siya ang tinarget ng lahat. Mountain Shocker connecting to everyone as Team Execration will recall back to their base. Pero still, ONIC pa rin Oo. ang nagtitikta ng gera. Anong nangyayari ngayon? Parang ang nangyayari, akala natin lamang ng Exe. Pero talagang wave clear is real para kay na Venus dito, Rob eh. Exactly. At ang maganda pa, si Jay, wherein siya yung pinakatang, parang nagsiscale pa siya in like a pseudo carry dito for Oo. the side of ONIC-PH. So, nakita mo na KDA dito, 5-2-2. This is almost the same thing eh. Doon sa Natalia niya sa laro nila kahapon. Ganito rin yun Oo. eh, no? Sana ganito rin kahapon. Yun ang wini-wish. Ay, posible. Mga tropa Pero natin. syempre, wag na natin isipin yan. Isipin natin itong laro ngayon. Ang dahil- future. Ang future. Ang future, totoo. Alam nyo guys, pag tumingin kasi kayo sa nakaraan, hindi kayo makaka-move on talaga eh. Oo, pero ang Oo. nakaraan ay magandang tignan para maging halimbawa or maging lesson para sa'yo na Totoo. hindi mo na maulit pa ulit. Totoo. Sabi nga nila, Rob, in English, experience is the best teacher. Totoo yan. Totoo yan. Real talk yun, real talk. Real talk. Mhm. Ayun, real talk din yung dalawa. Ay. Ayun ang mahirap Yan, dyan. parang SM yun eh. Oo, buy one, take one. Oo, buy one, take one yung dating nun, Kuya Manjin. Buy one, take one. Buy one, take one. Oo. Rob, Parang ano yun, ang ganda ng Yun pagkakapasok oo. doon. Barato lang eh, no? Oo. Yung 50, nabili mo, parang dalawa yung makukuha mo. Laging ganun pag may Angela eh. Totoo. Oo eh. Totoo yun. Grabe. Grabe yung pagpasok. Usually, yun yung nagiging problema talaga, no? Pagka Oo. pumasok yung Angela, parang alay mo na, bahala na kung Oo. anong mangyari. Alay na talaga yan. Parang ang galing ng, kabisado ng ONIC talaga galaw ng Yishon Shin eh, no? Mhm. Parang every Mountain Shocker na nagko-cooldown, they know when to go in, when to go out. And I think kasi ito, Roba, wala namang masama, no? Pero I think itong dalawang players natin, even though nilalaro nila ng tama itong game, yung mindset nila dito is nothing to win, nothing to lose. Probably. And mukhang mas gana sa ONIC. Exactly. Yung Kung ganun. habol pa rito si Ang Hate, ha? layo! Oh! Pinilit niya na yun kaysa Oo. wala siyang maiuwi. Masyado, oo. Mhm. Pinilit niya na. Ay, naku, Pero ito na naman. Buy one, take one na naman. Dito pumapasok yung mid, yung outer turret dito, which is yung mid pa na naiiwan for ONIC. Look at, hindi masyadong ma-utilize dito ng Ling yung kanyang flinch poise. Kasi pag tumalon siya to sa gitna, wherein yun yung isa sa pinakamagandang pwesto niya para makita niya yung buong mapa, Oo. hindi niya magawa. Kasi Oo. abot siya ng tore. At ganun talaga, guys, lagi niyong tatandaan na isusulat, pinaka-importanting tore ay yung mid lane first tower. Yes. Kasi Ito wala- yung outer turret sa Siguro gitna. kung basag yun kanina, free will. Ayan, no, pinilit na Oo, nga nila eh. pinilit na lang nila. Pero Opo. pinilit din ng ONIC na depensahan kasi nga, importante yan. Oo. Yan yung, kumbaga, best ano mo yan eh. Yun yung pamato mo sa Pogs. Ay, oo. Sa Slammer. Tex, yan yung slammer mo. Na, Yung tipong
ang taas ng power level. Hindi mo pwedeng Hindi. itaya yung mid lane tower, no? Kahit katiting na lang yung katiting na lang yung buhay, protektahan mo. At Totoo. ngayon si Hate, naku po, ultimate para kay dito at mukhang feeling ko, Rob. Ang Ang ganda. ganda! Ang ganda! Ang ganda noon. Ang ganda nun! Yun Sana nga kung lang. naubos yung ONIC. Oo. At Oo. kung yun ang nauna. Actually, ang nauna kasi yung ultimate doon ni Hate. Oo. And follow up na lang, medyo na late doon yung ultimate. Well, regardless Sayang, na oo. mag-layer ng tama yon, I don't think na mauubos pa rin nila basta-basta doon yung ONIC-PH. Wow! And ONIC taking game number 1. Sayang yung highlights ni Kuya Chuck. Oo eh. Pang Chuck Mamba, sabi ni Chuck kasi, alam nyo guys, kahit walang follow-up, basta't maganda yung pagkakagawa Oo, ko. basta nakuha ko yung 4, okay Highlights na. yun. Yes, highlights yun. Pero ONIC-PH did win on the, they took their winning condition na hindi nila hinayaan na umabot pa sa late game. They controlled the map, and from there, nag-snowball sila all throughout the first game dito against Execration. Yep, and medyo chaotic Yeah. yung game natin na to. Medyo, actually ako sa part ko, hindi ko na naiintindihan saan sila gumagalaw eh. Pero kasi, parang yung ONIC, again, ito yung magandang laban na to eh. More on team fight ang Exe at ang ONIC eh. Yes. So dito talaga magkakaalaman ng mechanics. Exactly. Saka gusto ko yung ginagawa ng ONIC-PH. This is something na we didn't see too much yesterday, specifically nung huling game, na parang they have their own lanes, Bihira sila magsama on team fights, pero now ONIC-PH dito, mas parang siguro nakatulog sila. Ang ganda siguro Ang ganda ng tulog siguro. Hindi masabing sobrang ganda ng tulog, pero siguro nakapag-refresh sila going into this match against Execration. Oo. O, kailangan na rin ata ni Chakno mag-TikTok. Ay, oo. Kung mamimili ka kasi ng laban dyan, Clar versus Chakno yan sa Mm. TikTok. Pero, syempre, ML ang ating laban. Yes. Pato na muna natin sa ating solo analyst. Wolf, kaya mo ba mag-TikTok? The answer is no, casters. Unfortunately, no, hindi ko pa kaya, but kaya ko ma-explain ang nangyari sa game na to. That was game number 1 of Execration versus ONIC Battle for Third. My name is Wolf, your analyst. Let's talk about that game. Ang ganda nung napili, actually, ng Execration. Their answer laban sa ONIC-PH, meron sustain lineup, na unang-una din na-pick ang Alice. They were actually winning in some parts of the match. In fact, si Benny Cutie with this times was phenomenal. Ang ganda ng game niya. Ang ganda rin ng itemization niya going for this casual deadly blade. Lagi natin sinasabing effective laban sa mga sustain type of heroes. Ngayon, syempre, we expect a lot from Chakno with this Atlas. Unfortunately, doon naman sila na out-maneuver ng ONIC. Even when you're looking at ONIC-PH, yung kanilang lineup ay may pagka-all-in din or gusto nilang gumo with this Ethan Shin, Ruby, Alice. Gusto nilang pumasok sa laban in a way, dun sa mga clash na nakita natin, nakakapag-disperse sila. Have to take note though, Execration with Sagitno and Benny Cutie, ang ganda naman ng kanilang performance all throughout this game. It's just that, hindi sila sabay-sabay nagpa-pop off. Hindi sila parang sabay-sabay nag-online. And we can see that later in the actual highlights. But why don't we look at the post-game stats? Kung tingnan natin yung damage output ng bawat members dito. Looking at Benny Cutie, this is really a standout game para kay Benny Cutie with his Thams, amazing display of Thams. Sagitno was also phenomenal with the Yisun Shin, with the Yuzong. Kaso nga lang, sabi natin, hindi sila sabay-sabay, hindi gaya ng ONIC, na meron tayong tema na nakikita sa kanila. Merong minsan na nagsasacrifice, kung nagkaroon nga ng team fight, merong -1 agad sa kanila, pero eventually nananalo sila sa clash. This happened all throughout. Even si Wise ay maraming beses na pick off. 2 beses na siya namatay, pero maraming beses siya na single out ng members ng Execration. Pero kasi, after dun sa formation ng ONIC-PH, napapunish nila yung Execration. And I'm sure that we can see that in the highlights. I want to take note though, the first play na ginawa na importantly dito ng ONIC-PH ay yung pag-delay ng lane. You can see here, gagamitin ni Jay etong ejector para doon sa cannon. I think maraming beses din na din natin itong nakita all throughout the MPL Season 6 playoffs. But just to explain yung importance na ginagawa nito, you do this against heroes na dependent sa buff. Normally, ang rotation po ng isang Ling na buff dependent ay mag-clear muna siya ng mid. And syempre, kung na-delay yung cannon, which is we can see right now, ginagamit nga naman yung ejector para makuha to. Tapos, na-clear na nila with Farsa, Yisun Shin,
look at the positioning of Wise up top. Pwede na siya pumunta sa buffs. Pero nasan si Link? Kailangan pa niyang tapusin yung cannon. Because otherwise, kukulangin siya ng kanyang order at hindi siya makakakuha ng level 4 agad. So what is the importance of this? Now, si Wise makakapag-farm dahil dun sa play na yun. We can see some of the clashes after the early stages of the game. Wise is already level 4. Si Hate ay level 3 pa lang. Kung nakikita nyo yung inyong mga screens kanina. Now, syempre, sinasabi natin kanina, may mga heroes ng ONIC-PH ang nauhuli dahil sa nature na rin ng damage output ng Execration. But in the long drawn fights, ang ONIC-PH pa rin ang nananaig. Kumbaga, kung nagkakaroon ng trade-off, yes, namamatayan ang ONIC-PH. But in a way, nakakalamang pa rin sila sa mga nangyayaring mga palitan. Kaya naman, unti-unting lumalaki yung gold ng ONIC-PH. Kasi Execration, ang ganda naman ng kanilang performance dito. Hindi mo rin masabi kung sino yung mas malupit talaga when it comes to mechanics at when it comes to team fights. Pero sure ako, itong dalawang team na to, gustong-gusto nilang maglabanan agad. You know, gusto nilang mag-clash na mag-clash. And honestly, I'm gonna be excited about this particular series dahil maraming best pa tayo makikita ng mga ganong kalulupit na clashes. It was perfect, definitely, para sa side ng ONIC-PH. But then again, Execration, nakakita tayo ng glimpses of hope. And I do hope na makakita pa tayo ng marami pang team fight compositions from Execration. This guy is the MVP of the game, but overall, good effort, great effort from ONIC-PH. At kailangan na talaga itong bantayan. Naku, kahit sino makakatapat. I mean, Execration na yung pinakahuli makakatapat ng ONIC-PH. But this guy, hindi na siya pwedeng bigyan ng Yisan Shin for sure. Maybe, pwede natin yan makita sa game number 2. But if you are here to support ONIC-PH sa kanilang huling campaign dito sa MPL Season 6, do scan this QR code. Kung ikaw naman ay fan ng hashtag #ExeShot, well, you can show your support team by scanning this QR code as well. And syempre, para din mapalaganap ang ating eksena, ang ating scene dito sa Philippines with MPL-PH, do visit the official MPL-PH page. It's fb.com/mplph.official or scan the QR code para makatulong kayo. And kung meron kayong mga feedback, why don't you answer this survey shown in these codes? Just scan that QR code at sagutan nyo yung survey. Pati na rin yung parating na survey code dito para din malaman namin ang mga feedback ninyo para sa MPL at sa Mobile Legends in general. Then again, hindi naman din basta-basta kami nangingi lang sa inyo. Bibigyan din namin kayo dahil loyal viewers kayo ng mga giveaway codes. Do take note, every after game, during my analysis segment, bahala sa inyo, meron kayo 3 giveaway codes. So, we do hope na sabihan nyo yung mga tropa nyo na umalis kapag matapos ng game na, oh, stick with us here kasi hindi lang kayo makakuha ng giveaway codes, marami pa kayong matututunan. That has been game number 1 only of a best of 5 battle for third. And I'm telling you guys, etong battle for third, hindi lang siya basta-basta placings. In fact, a lot of money ang nandito. Kung ang team na mananalo ay magkakaroon ng, if I'm not mistaken, approximately 100,000 pesos more than the team that will finish 4th. So I think this is still very important in Execration and ONIC-PH, paglalabanan nila yan. My name is Wolf. I'm gonna be passing it back to the casters. Thank you so much, Wolf. And yes, tama ka. Hindi lang to basta-basta placing. Ano din parang bukod sa compensation na mas malaki, fighting pride din kasi to Yun. Kung iisipin mo ayaw mo naman na talaga na ikaw yung pinakahuli. And syempre, ito pa, may story pa to. Execration, ever since, lagi silang 4th place. If ever, makadalawang diretso na yung ONIC. Pwede. This time. Oo. Diba? Parang, yung iba pa din kasi yung ano eh. I Iba mean, pa rin sabihin na natin it's not on the numbers right now. Yes, it is. It's very important. Pero kasi you had the MPL Season 6 for 2 months. oo. 'Di ba? Parang yung pinaghirapan mo all throughout sa kanya-kanyang respective bracket mo, you don't want to have it on waste sa bandang huli. Kumbaga, you do your best. You do everything what it needs to be done. Kasi it not only reflects on you as a player, pero it also reflects onto your organization. Correct. Na, ito palang Execration talagang kahit sa huli, lumalaban. O ito palang ONIC, kahit na medyo hindi sila pinalad kahapon, pero ang bilis ng pag-refresh nila, nakabawi agad, ang ganda kagad ng performance. Yeah. 'Di ba? Ganon din. And for sure, talagang ilalaban nila to. I think on that game, medyo hindi pa ganon ka-sober ang Exe. Baka parang kahapon nagpapainit pa lang. Nagpapainit pa lang Kasi yung ONIC parang medyo na kita natin na
serious sila pagdating doon sa draft. Yes. Kanina yung Exe medyo playful pa ng konti. So I think baka pwede na yung umabot ng game number 5 kung mainit na yung Exe. Kasi ang game 1 talagang ano pa lang yan no? Parang download na game. Yes. Para sa mga para sa mga tao talaga. So ngayon, anong i-expect natin sa game number 2? Ang gaganda ng mga setup ni Chakno doon. Pero paano kung gumamit na si Chakno ng hero na meta ngayon? Yes. Sabihin natin Kupra. Wherein, Diba? yes, Kufra. Pero Oo. I don't think Kaso ibaban kasi. Ibaban kasi yun. Kumbaga Oo, parang, whenever you're gonna going against Chakno, wag mo nang isipin, wag mo nang subukan. Oo. 'Di ba? Na i-open pa yung Kufra para lang malaman kung kaya mo ba. Yes, possibly na matalo nyo pero mas magiging madali para sa inyo. And I like how Execration did. Ban agad. Bida nila Ng kagad Alice. dito yung Alice. Wherein, eto nga, gaya nga sabi ko kanina, nirespeto to ng Bren Esports yesterday. The Alice, no, of Iyak, no, talagang magpe-perform. Kumbaga, secured side lane pag hawak na kagad yung Alice So, hayaan mo na at tanggalin mo na in the equation. Meanwhile naman, syempre, ONIC still respecting dito yung dalawang hero na dominant for Execration. That's the Selena and the Kufra. Now, we might see a different style dito. Ang interesting ng ML ngayon, no, parang respetuhan na yung nangyayari sa ban. Oo, that's how, ganun sila kaaral ngayon. Oo, dati kasi Oo. parang kung ano yung meta hero, ba natin? Parang kung ano yung meta hero, kuha ka isa, kunin nyo na dalawa. Oo. Ngayon parang, sige kunin nyo yung meta heroes, basta ban nyo yung mga best heroes. Oo. At ngayon yung ginagawa ngayon, parang tinatanggal sa comfort zone. Totoo yan. Para, kung baga, pwede na rin natin sabihin, dito nag evolve ngayon yung mga teams natin. Kung dati, di naman sa bara-bara yung draft. It's just, kung baga, let's for example, players lang yung nagde-draft. Oo. Pero, ngayon kasi, nagiging dominant na that we do have these coaches, di ba? Oo. Na nagtatanggal ng pressure. Correct. Kung baga, bigyan natin ng example yung Bren yesterday. Nakikita mo sila pagka during drafting phase na parang sobrang chillax, nagkukulitan sila, ganyan. It's all because the pressure natatanggal sa kanila because they do have this specific coach na hayaan mo siyang mamoblema sa magiging draft natin dahil yun yung inaral niya. Oo. 'Di ba? So, kumbaga, ibibigay na lang sa kanila on a silver platter. Oh, ito yung mga hero nyo, ito yung dapat nyong gawin on the early game hanggang kung paano nyo i-execute. Oo. Wherein ito rin yung pinractice nila, di ba? So, yun yung nagiging maganda ngayon sa liga natin na may mga ganito na tayong klase ng factors. Gusto ko yung sinabi mo dyan, no? Kasi parang nag evolve na, no? Kasi, again, nag-5-man ban na tayo. Nakikita na nila yung mga dapat talaga na, ito yung strength ng team na yan. Pag ito, di mo tinanggal, talo kayo. Yes. At ganun yung nangyayari. And I think, kaya tayo umabot sa point na nung day 1, nag-game 5, tapos na 3-0 na yung defending champions, even Omega getting Bren, na parang umiikot na kung sino ba talaga yung pinakamalakas. Oo. Parang Kumbaga, ganun eh. sino yung mas aral? Sino yung mas nag-prepare? Oo. Accordingly. Pero going back dito sa draft, man, Gene, wow, this is a very tanky setup coming from Execration. They're opening their, they have this Uranus. Pero ito, still, Luyi the Atlas. Farsa no? of Oh My Venus. Oo. Ako, sa totoo lang, gusto ko makita dito yung mga low-yi plays ni Eto Max. Sobrang, ang daming games natin napanood during the regular season na yung mga diversion na ginagawa niya, fake. Oo, fake diversion. Doon ko na-recognize. We know few. Diversion na, fake pa. Fake pa, oo. Doble-doble. Kasi, kung aalalahanin mo how few plays, according kahapon, yung play na ginawa ng Loyi na tineleport niya yung nagkakas na Black Dragon ng Yuzhong doon sa likod ng ONIC-PH. Eto Max, on the other hand, the way he actually plays Loyi, ang daming fake. Yung parang, titipi ba to dito? Minsan obvious, minsan hindi. So, that's additional factor for ONIC na isipin. Iisipin pa nila, ay, tumuloy ba o hindi. Pero, yeah, I'm totally excited. But somehow here, Dilar going back into his Barats. What do you think, Manjin? Parang feeling ko, Rob Luna, itong Barats na to is a great answer to the setup. Yun yung, again, yung sinasabi mo, yung setup plays dito ng Except. Tarang sabog. Gusto ko to ito yung clutch time na makikita natin yung mga fake diversion. Diba? Yun na nga. Unlike few, diba? Parang, ngayon, mukhang high-scoring game ang nakikita ko dito, Rob. Totoo yan. Kasi, pag binigay mo yung execution ng lineup na pang-clash, parang ganun din yung game number 1 yung ONIC hindi naman din tumatakbo sa clash yan Parang, pumapalag. oo, isang ONIC sa mga team na
alam nila yung skills ng mga kalaban. Parang master din nila yung skills ng kalaban. To the point na alam nila pag panalo sila sa clash. Ay, gusto ko yan, ha? So, ganun, actually, may ganung characteristics din ng Exe. Oo. Pero, this is something I wanna see with ONIC-PH having the 1-1. Oh, 1-1. Parang ano no? This is, if I'm not mistaken, this is a rare draft coming from ONIC. Kanino pupunta yung Iyakno. 1-1? Kay Iyakno. Oo. Tapos ninakawan nila ng Yishunshin. Interesting. Well, First time hindi nila ninakawan. It's possible kasi the 1-1 would be... on Wise. No. On the Execration. A Benny Cutie hero, that's one option. Since kinuha nila yon, they are forced to use the YSS. The YSS, oo. Okay. So, ang hinihintay na... Wise na pala magliling dito. So, ang hinihintay nating hero ay kay Jay. Balik kaya ni Jay yung Kaja. May iba lang, oh. Maiba lang, oo. Oo. Since bakunat naman na yung Barat, why not? Jawhead Pero still, ulit. Jawhead works well sa kanila. During the first game, why not use it once again? Uy, Ah. bro, bumalik si Iyakno sa kanyang ano. Oo, sa kanyang core, sa Sa mga kanyang first, sa mga marksman. ngayon lang nakapanood, mga kaibigan ng ating MPL, ngayong season 6 lang, Iyakno was a marksman user all from season 4, even on season 5, di ba? Yung season 5, nag-transition Oo, lang. medyo nagkakaroon na siya ng mage Pero season 4, dominantly siya yung isa sa mga gumagamit. Those were the Granger era Oo, Granger Oo. Claw. Ano yan? Granger Carry. Carry, oo. Itong si Iyakno. Pero ngayon, nakikita natin siya as the 1-1. Isa sa mga bagong trend ng heroes ngayon sa MPL. And they think this is a good answer sa Uranus at pati sa Atlas. Yung Yung 1-1. 1-1 kapag nag-late game. Parang Possible. may, oo. Actually, pwede mo siyang anuhin. I mean, in taking the crossbow of Dang doon sa dalawang tank, it might be useless, pero you could be able to proc what I mean proc is pwede mo ma-on yung crossbow of Dang mo through the tank and specifically target yung squishy wherein that's gonna be Etomax or rather the Yishunshin or even dito si Benny Cutie. Oo nga, no? Parang ang lambot din kasi ng Yishunshin eh. Para Yes. sa 1-1, hindi mo matitraceless yung ulti eh. Mhm. So mapipilitan itong Yishunshin na to kumuha ng Wind of Nature para lang mawala yung damage output ng Crossbow of Tang. Makikita natin yan kung aabot nga ba late game. Kasi, again, yung Exe, gusto nila late game talaga eh. Totoo. Or Etong 1-1, late game scaling talaga to eh. exactly. Pero may mga iba nga, minsan hindi nag-wind of nature eh. Kasi Hayaan yung na wind lang. of nature only takes around 2 to 3 seconds. Pero Oo. the crossbow of Tang, sobrang tagal niya. Oo. So some other uses winter truncheon. Para wala talaga. Definitely, pag nag-winter truncheon ka, wala talagang damage. Oo, Tapos tsaka aabot ka hanggang dulo. Tsaka alam ko nakaka-cancel yung ano eh, or hindi ba? Yung alin? Yung pag nag-Winter Truncheon ka, hindi ba bababa yung 1-1? Hindi. Titira-tira pa rin. Actually, naalala mo yung kay Hayes. Na Loyi din, exactly. Ay, oo. Tapos, Execration 1-1. din yung, 1-1 din yun. Oo. Oo. Ganon na ganon din siya. So, yeah. Si Exe ba yung kalaban nun? Parang hindi I think Exe. it was Exe. Blacklist. Ay, Blacklist. Oo, tama. Ang Blacklist pala. kalaban niya ata, sina Full Clip. Mhm. Oo. Yung, oo. Pero it looks like meron tayong slight technical pause At here. So, ayan na. inayos lang ng konti. So, siguro maganda pag-usapan natin yung in terms of the draft dito. I was looking on ONIC-PH side. They were more mobile. I mean, parang scaling din yung hero nila eh. Parang early to mid game, okay sila. They have this Jawhead, they have this Farsa na will deal damage early game and as well kung ano yung ginawa nila game number 1, kaya nilang mag-hold. Then ngayon, mas nagkaroon sila ng late game insurance in the form of 1-1 and they still have this dito, yung Ling ni Wise. Oo nga eh. So, double core setup pa rin. Which is, ang taas ng win rate ngayon. Noong mga nakaraang weeks nang nag-project next tayo, mas doon pumapabor eh, no? Yung, kasi parang umaabot na talaga yung game ng 15 minutes. At mas gusto mo, pag dumating doon, marami kayong damage. Unlike dati kasi, parang pakunatan. Pakunatan, oo. Oo. Totoo yan. Kasi yung 15 minutes yon dati, na yun, literally late game na yon. Pero Oo. yung 15 minutes ngayon, it's like, posible. Papunta pa lang sa late game. Papunta pa lang sa late game. Parang na-extend ng konti yung mid game natin. Oo. Kasi nagkakaroon na tayo ng mga emphasis dito sa mga double cores. And that's all because of the energy shield. Correct, diba? correct. Nagkaroon kasi ng energy shield to the point na saktong 3 and 40 seconds. So, yun pa lang, doon mo malalaman na ito yung laning stage. And then meron tayong gitna. Farm, anong gagawin natin ngayon sa gitna? Doon minsan nagkakatalo eh. May Oo. mga teams na magagaling sila sa early game, magagaling sila sa laning stage. Alam nila yung ginagawa nila. Pero pag pumasok na yung pangalawang turtle,
nagbabago na rotation yan eh. Yeah, oo. Ang dami na kasing pwedeng mangyari eh. Ang dami mo nang iisipin. Kumbaga, some other teams would like to draft in early to mid-game, di ba? Tapos some other teams, most of the time, Execration, they are the one who are looking forward na papuntang late. Oo. Parang, isa to sa mga parang signature of Execration eh, na parang they have this late game insurance Oo. na mga heroes. Ito yun eh, parang ngayon, YSS sila, malakas din late game, yes, pero ang mahirap kasi sa YSS, pag malakas din yung kalaban mo, ay hindi siya pang duelo eh. Hindi siya gaya ng Ling, hindi siya kagaya ng Lancelot. Oo. Pero ang magiging catch dito naman for Execration, he has these 2 bodyguards. Ayun lang. Uranus and of course dito sa Chakno. I was thinking kung may mag-purify Atlas. pa dito ngayon sa side ng ONIC. Parang si Chakno ngayon, trip niya yung Atlas, no? Parang ang tagal niya di nagamit. At ngayon sabi niya, sige, Atlas na ako. Oo, bigay nyo na sa Bigay akin. niyo na sa akin. perma, Pinakatalo niyo ako nung isang araw eh. oo, tsaka Oo, eh. permaban yung kufra ko eh. Parang Ayaw nila baka ibigay naman. eh. Gusto ko kasi yung setups. Oo. Ano ba yung isang hero pa ni Gino Johed din pala minsan si Chakno ngayon eh. no? Johed. Pero, kasi yung Johed isa lang yung nahuhuli eh. Mhm. Gusto ni Chakno yung mga apat Maramihan. din na eh. Oo, maramihan. Apat na Isa sa mga namimiss kong hero ni Chuck, kasi medyo nawala rin sa meta, is yung Minotaur. PNK. Well, PNK Minotaur, before. Pero yung PNK, was actually thinking for a Hylos nga ulit sa kanya. Kanina. Hylos, Oo. pwede. Ang Minotaur ang namimiss ko. Parang Yung dati, Minotaur, Minotaur Digi meta. Oo, dati gamit na gamit Oo. yung Minotaur, putik. Totoo. Mino One's Fury, Blazing Duet, lakas namin nun eh. Ay, wow. Yan yung no? Yan yung mga era nila, Kapitan Pain. Yan, shoutout kila Pain. Oo. Kay na page sa mga, na maglalaro mamaya. Oo. Sa showmatch natin. Totoo. Oo. Oy pala, pwede rin natin habang naghihintay tayo, pwede natin i-plug pala. We have a show match mamaya mga kaibigan. Team Choox versus Team Dogie. Nag-draft na sila nung isang araw. Ay talaga? Oo. So, lalaruin na lang. Lalaroin na lang. If I'm not mistaken, na kay Choox, si Lebron. Yung partner, yan si Kayla Lebron kanina. player. Oo. Oo. At ang partner na si Kayla na nag-go ONIC. Tapos si Pin, Sa ay kabila. na kay Dogie, Mm. former na na coach ni Oo. Pin. At si Lou. Ay, okay. Oo. Tapos sila, Kuya Eruption, alam ko, nandun din Si sila. Eruption na kay Dogie. Ay, okay. Oo, Ay, pinanood ang ko lakas yun. nila, Kuya Dogs Oo. Ayun ang tunay na hold up. Si Eruption. Oo. Pag gumanon si Eruption, totoong hold up yun. Totoo, no? Oo. At I think si Larion ay napunta kay Choox. Then yung kuya niya sa kabila. Oo, si Okay. So, Natsu. sino yung si Insay. Si Insay ang napunta kay Choox. Oo. Oo. Malakas pa din. Malakas pa Oo, rin. yung mga Gusion Lord yan eh, di ba? Yung mga Oo. mahilig yan sa mga 1v1. So kaya after po nitong first series natin, magkakaroon nga tayo ng show match. By the way, we got the word na nag-remake lang yung ating game. Pero in a while, magkakaroon na yan. So, interesting. Kasi alam ko yung show match na gagawin nila, hindi lang basta-basta 5-on-5. May Oo. mga kung ano-ano pang mga rules. So Ganon. hindi lang siya yung parang normal custom draft. Oo. So parang may mga objectives. Oo. 'Di ba? Parang pag napatay nyo si Dogie, you get this kind of points. May Oo. mga ganun siguro, no? Oo. Binabati natin yung mga broadcast natin sa Liga Kontra Bida. Tala sila sila pala Boss yung Rob. Yan, Sila shoutout. yan. Kasi Sila Madam Jean. kasi mahilig sila sa mga ganyan eh, yung mga kakaibang Lalo na yung kakaibang ating laro. paboritong host. Doon sa si kaibigang Raph. si kaibigang Oo, Raph. na siya din ang host mamaya. So, abangan nyo yan. Abangan nyo yung show match for sure, yung mga fans. By the way, mga yung streamers na yun. yung panel host natin yesterday were in si Leo will be the one to Magkakas. cast. Yes. Oo. Magkakasila niya. If I'm not mistaken, they were with Kaysaya and Yuko. nice. Parang sila yung mga casters mamaya. Pero mamaya na rin natin pag-usapan yan, ladies and gentlemen. Dahil ito na ang pangalawang laban ng Execration versus ONIC-PH. Let's go! Itutuloy-tuloy na ba ng ONIC ang panalo nila sa 2-0 late game comp with the 1-1? Habang ang Exe medyo mid-game centric naman, pero kasi still masakit pa rin ang Louis Atlas Oo. crowd control na sinasabi mo dito, Rob Blue. Saka yung yin yang effect niyan eh. I forgot actually yung passive nun. Basta yung vacuum yun eh. Yung vacuum, yung pag napagdikit mo nga, Oo. yung yellow and purple na yon talagang masakit. Mauuntog ka eh. Saka may chemistry din siya with di ba? With Atlas. Chakno eh. Oo, Oo. kasi ganito mangyayari dyan eh. Explain ko na isusulat. Sige eh.
pwedeng mauna si Chakno, pwedeng mauna yung vacuum. Kahit anong mangyari doon, huli lahat. Mhm. Kasi kunyari, mapitaling si Chakno dalawa, lalagyan mo ng rotation ring, tapos, first killan mo, sakto magkakauntugan yun. Oh, ang sakit pa, kung iisipin mo, no, ang sakit din pala ng AO. Isipin mo yung pinaka-perfect na pwede mangyari, no? Like, for example, Fatal Links or either of the two. Oh, May ayan na nga. huli. Oh. Oh, Kasi, yun. kasi ano yan eh, nag-work wonders yung, yung Atlas Louie. Kasi Mhm. yung may frigid breath pa si Chakno, to the point na hindi ka agad makakalabas dun sa rotation. Ay, Pag nahuli ka ng slow. So talaga ang taas ng crowd control ng ONIC. Pero speaking of... delikado si Dilar, ha? Oh! Dilar with the so-called teamwork. Pero kailangan Nag-stop. mag-out. Kailangan niya mag-out dito. Tinulak ng onte. Dilar, oh! Nandoon sina ito, Max. This Para is sa good first for Execration kasi earlier, it was Jay na nakuha niya yun doon yung orange buff agad doon ni Hate. So this is a good start for Execration. Pero not totally since medyo na iba rin naman kasi yung team yung draft dito ng ONIC eh. Parang mas on early and late they could be able to scale. Oo. Pero syempre, Siguro kung may ultimate si Dilar nung... Kung level 4 siya, kaya pa talaga sana. Pero kasi na-juggle eh. Ni na hate yung damage output. Minsan kasi pagkalaban mo yung Barats, alam mong kaya mong iwasan yung so-called teamwork eh. Yung dinudura nung oo. nung Barats. At saka yung yung missile, yung smart, yung missile expert. Missile expert. Kaya mo ring iwasan yun eh. So with the traceless, na-outplay ni Hate. Oo, pero he actually Dilar, almost died muntikan doon na. sa part na yun eh. Kasi he was trying to take another shot eh. Pero to Iakno, medyo uncontested siya dito with the 1-1 and you don't want to leave a 1-1 on a free farm. Ang refreshing makita, no? Iyak mo pagbabalik sa marksman. But the Detonas welcome is here. Saan? Papapunta Ganda nila. May stand din kasi yan. Pag nahuli ka, na-stand din Oo, si yung Eto pag Max. pinag-untog mo yung Oo. dalawa, ang sakit nun. Ang katinga. Pero walang takas dito. Sure, eto Max gonna die here. Lalim ni Eto Subukan Max. pa sana ni Chakno eh. Oo, na i-save eh. Pero Ang lalim. medyo nabawi ngayon dito ng ONIC-PH. Well, still down pa rin sila with the 500 gold. Pero I think that was all because Sagitno on the top lane been able to deplete yung energy shield doon sa may 1-1. Talagang ang hirap din katapat ng Uranus kung 1-1 ka lang. Pero ang galing naman ni Wise. Galing! Nakita mo yung ginawa niya. Pero very Actually, cutie, getting the turtle. Kinagat siya dito. Si Kuya Dlar. Stinan ni Dlar. Yun din yun eh, no? Pag sa pader mo binato. Yes, almost the same effect Oo. kahit iuntog mo sa hero. Pero I think it's medyo naging collateral damage na lang doon si Eto Max. Pero that was a beautiful play coming from Benny Cutie. Nag-flicker siya, tapos binagsak niya yung huli nung Jit Kundug getting that turtle. Getting the turtle. Kaso kasi dapat wag na mamatay na ngayon. Dahil okay lang yung trade kanina. Pero sa tingin ko, Rob, since namatayan pa sila ng isang ngayon na si Chakno, tapos pwede pang makuha itong orange, hindi worth it yung trade. Pero buti na lang nakuha ni Hate. Oo. Totoo yan. Pero to ang kunat dito ni Dilar. So, may sipang ginawa doon. That was definitely Oh My Venus. Pero out na muna. So, meron pa rin naman nakuhang bawi dito ang Execration. Pero what is more interesting, gaya ng sabi ko kanina, wag nyong iwanan dito ang 1-1. Wala talaga. Coming from the Gillette Instant Replay, ito yung nangyari. Boom, Detonas inuntog. welcome, inuntog doon si Benny Cutie at nadamay pa nga Ganda. doon si Eto Max. Oo. Yung ejector pa, hindi ejector na talagang full range eh. Talagang basta mahuli. Ganun yung ginawa. So, wow, ONIC-PH getting victories but Execration, of course, with the vision of the Mountain Shocker, nakakuha dito ng mga towers as Venus will try to control the minions. Eto Max na matitira mag-isa. Nagalit si Jay sa kanya sa gitno. Mag-isa din. Oy, kinagat. Hindi umabot yung dila dito ni Dilar. Yung dila. Dilar. O, diba? Wordplay. Wordplay, Yeah. bars. Bars. But anyway, medyo na out of position dito si Eto Max kadalasan. There's a big emphasis on doon sa mga tank eh. Kasi both of his tank, talagang dediretso eh. To the point na naiiwan yung Loyi doon sa likod. Wherein yun yung pinapasok ng ONIC-PH. But still, even Eto Max is dying a couple of times, eh nakakabawi naman dito. Oo. Yung mga cores ng Execration. Tsaka si Hate na pag-farm eh. As long na ang hero mo hindi namamatay, Yes. kahit onti na kukuha yung objectives, hindi na babawasan yung pagkuha mo ng pera. Totoo yan. So, nadidelay ka lang ng onti. Pero ibig sabihin, Gucci ka pa rin. All goods.
Hanggat sa second turtle lane, nakuha ng Exe. Yes, definitely. Ngayon, it's a different kind of ball game para sa side dito ng ONIC. Why? Kasi kung kanina, hindi mapasok or mabasag yung mga tore ng ONIC, this is different. Oo. Basag na agad Ayun, yung basag dalawa na. sa baba. Even yung gitna na sobrang pinilit ng Execration during game number 1, wala na din. Oo, at ibig sabihin yan, mas nakaka-control na yung Exe. Pero ONIC getting a hero in the mid lane. Si Eto Max na naman no? Talagang to the max. Oo. Eto Max to the max. Pero tinitignan na nila dito sa may Oo. top lane, tol. Oo, uli ata si Pero Sagit, hindi, malabo pa nilang mabigyan yan si Sagit, no eh. Oo, imposibleng mamatayan. Pigeon Breath slow, tatamaan si Jay. And magpapakatiwakal na lang ata dahil si Wise ay nandito. Oh! Next level play ng Lynx. Wow! I was thinking kung nakita niya na pumasok yun doon kasi Nakita niya for ay, sure. oo, kasi yung flicker niya that was meant to get the one inside the bush. Oo, parang Tapos kasama na rin doon yung hinahabol nila. kabisado niya yung range ng Fatal Links to the point na aabot kay Jay. Mm. So, ibig sabihin, nakita niya talaga na pumasok si Wise. Or pwede rin na isipin natin na i-maximize natin yung Fatal Links. Regardless meron or wala doon, huli pa rin naman yung hinahabol nila. Pwede rin. Pero kahit anong mangyari, next level play yun. Oo. Malupit. Yun ang mga galawang Shock Mamba talaga. At di naman setups. nila to isasama sa mga priority pick nila dito if hindi nila ganun katiwala yung sa Atlas ni Chaknu. Totoo. Chakno with, again, another outstanding Atlas in this game. 7 minutes in, can ONIC-PH come back from that crucial pick-off na ginawa ng Exe? Nang dahil doon, na-open bigla yung mapa lalo sa side ng Exe, ha? At hindi pa ganun ka-confident yung damage dito. Yes, hindi namamatay dito si Iaknu. Pero this is still 8 minutes into the game. Probably he only has 1 core item and it is not enough to peel dito yung mga makukunat na heroes ng Execration. Totoo ka dyan. And, At ayun na, naku po. Misdirection nga ba to? Benny Cutie siya lang mag-isa dito. Kinikripukan. Di na Iakno. Habang may napapatay silang isa, Benny Cutie ang unang mawawala. Nandito naman si Iakno. Jay flickers out. Naku po, Fatal Links na naman sa dalawa. Pero yung rotation ring ay nandun. Pero eto na, Malabedjita. Ratatatatata. Sabi ngayon ni Iakno. At ayun pa nga. Aray ko, babes! Iyak no rock, devil 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 rock. Ikaw goes left, right, left, right. left, right. Yun pa. Pero iniisip ko doon, Hinarliman hindi ko nakita kung nag-winter truncheon ba doon prior si eto Max. Nakita ko kakabili niya lang pero sa kanya tumutok yung crossbow of Tang. Alam mo naman, Rob, pag tumunog na kasi yung Devil Rock, Kikripuan hindi ka ka na talaga nun makakapag-winter truncheon nun kasi lalapitan ka talaga nung Ay, nagde-Devil Rock. kumbaga, nanigas ka na. Nanigas ka na Hindi mo na napindot. Hindi mo na mapipindot. At ating tignan dito sa Gillette Instant Replay pero wala na dito yung Loyi Pero ito na yon, yung nagsasayaw na 1-1. Look at Iakno, even leaping doon sa may pader na yun. Nakita mo ang no? Oo. Grabe, Pang-content parang nagparkour Oo Tsaka parang ang nangyari kasi sa Exe, nalito din sila sino Focus Fire. Parang, pero may na-shutdown. Oo pero what an outplay yun I Nagasim, thought nagasim, it was nagasim, Benny Cutie getting Wise. Oo. Pero si parang Exe pa rin parang nadali lang kasi na nag-misfire yung nag-miss-focus fire yung Exe. Pero at least there's a sign of life dito for ONIC-PH and Iakno still just dying once. Oo. Tingin ko pwede pa din Parang pwede pa rin. Inuntog lang untog lang. Makunat talaga yung robot na yan Nakakainis yan Kayang gamitin ng mga tito mo yan Kahit sino Oo. Wala Yan yung... Sakto pa kay Sagitno talagang tigas Oo, matigas talaga yan. Oo Pero mukhang hindi nila itutuloy dito yung Lord. Kunat. Wala ka talagang choice. Parang pagka ginulo ka, iwanan mo na, yaan mo na yan. Yaan mo na yan yung... Or unless, 5 kayo doon na pwede naman. Pag nakita mo yung pick na yun na yung Reynos, alam mo na kaagad, yung 4 lang yung atakihin natin Iwan mo lang, yaan mo lang yan dyan. Panghuli na lang natin yan. yung Reynos na yan. Pero buti na lang meron ng pambawi dito. My Venus already securing his necklace of Duran. So somehow, Ayun, pwede. medyo mababawasan na dito ang regeneration rate ng isang Uranus. Yung kakunatan.
no? Tsaka ano din, kaso kasi, tingnan mo yung item ni Uranus, ni Kuya Sagit, no? Oo. Brute force. Brute force eh. So, Oo. perfect item kasi so spam mo yung skill mo eh. Mhm. So, talagang Ang spam is real. maganda kasi sa brute force split. It actually both works on physical and as well with magical. Tapos may konti pa siyang movement speed. Oo. Kasi pag nag-Athena ka, that only goes for magic and likewise naman sa Antikyras for physical. Oo. Correct. So, talagang ano, no? Talagang best item depending on your opponent yan eh. Di ba? Yes. Para dito kaya... Well itemized. Oo, kaya kay Sagit. Kay Kuya Sagit. Pero definitely, you might still go for Antikyras dito for the next item or a Yes. Dominance Ice. After ng Oracle. Pili ko dapat Dominance Ice na lang. Oo, kasi may ano din yun eh, para sa movement Para sa speed. slow. Mm-mm. Kay Iyakno. At ang nangyari, hirap din kasi Execration pumasok kasi ang unat ni Dlar, tapos may spam pa si kuya mo, oh my Venus. Kailangan nila yung Chuck Mamba setup. Yun na lang yung hinihintay nila eh. Mhm. Ayan na nga, oh. Oy, naku, may pag-amba. Ay, naku po, hindi na nakapag-setup. Medyo malalim si Chakno doon. Nabati ata. Rob, ay! Naging yellow! Pero hindi ikaw si Elsa. Ano ba naman yun? Oh, no! Execration! Nawala yung tatlong heroes nila. ONIC, PH. Inisa-isa sila, Rob Luna. Oo. Actually, this is a little deja vu. Kasi ganito din yung nangyari during the final fight, finals na game ng Execration. Oo. It was the same, was doing it on the jawhead. Ganun na ganun din. Ganun na ganun din yung ginawa nila doon and focusing onto someone. Pero ito Iyakno dito, trying to get His best. the first base turret dito. Pero nanggugulo lang to. This is just a diversion. Pero alam ng Execration to dahil naglo-lord na ngayon ang ONIC PH. Ay, eto na nga. Sabi ng ONIC dito, ayaw na namin patagalin. Gusto na namin magmerienda. It's merienda time na. Naaamoy na nila ang pandesal. Naku, si Iyak. Ay, si Chuck mo pala yun. Up! Naku, nag-RKO na lang siya. At least may swag. At least namatay siya na may swag. Oo. Oo. Hindi ka basta Basta nawala hindi- lang na parang oo, bula. Na parang bula. Lagi mong tatandaan. Kung exit ka, dapat yung exit mo may swag. With a swag. Oo, Wills. Oo. Si Kobe. Oo. Nung nag-retire. Yes. Nung nag-retire, Yes. Oo, rest in peace, syempre. Eh, Kuya Kobe, si Gato Serizal. Oo. Diba? May, umi-exit siya, pero kailangan niya pa rin na may swag. Mm. Oo, tumalikod siya bigla. Kailangan harapin mo. Oo, humarap Oo, pala kung siya. ano man ang parating. Oo. Oo. At Pero- ganun yung ginawa ni Chuck, no? Pero ang sobrang cautious din dito ng ONIC PH kasi they could be able to take the Lord from there pero ayaw nila mag-take chances. Ayaw nila mag-risk rather Oo. dito for the side of Execration. Wala nang risky. Mm. Wala na risky, whiskey. Pero ang hirap pa din, no? Sa ONIC, hindi rin nila alam paano sila papasok. Oo. Pero ang maganda lang no, nagkakaroon palalo ng time dito si Oo, Iyakno. si Iyakno. Rose Gold dito has been secured by the 1-1. Kanina, nakita naman, look at even the damage, Oo. from Iyakno. Kapansin-pansin na rin siya. Tignan Sakit natin na dito. yan. Kung Tsaka- kaya niya. Oy, pero kaya ni Benny yun, i-outplay? Mm. Yung Ling? Yeah, proper timing. Oo. Well, Very Cutie, I guess, one of the best show users natin dito. Talaga Yung MPL eh. Season 6. Kamukha niya yan eh. Oo. Pero eto, Kabuhok pa. Kabuhok pa. Oo. Galit na si Kuya Dlar, ha? Oh, patay ang germs kay Kuya Dlar, ha? Grabe. Ibang klase. Pero Advance kailangan mag-isip eh. niya mag-stack Pag dito, lumiliit ka pala, no? Lumiliit din yung Yung dinosaur. Di. Ano? Oo, yung dinosaur. Pero yung yung dinudura ng dinosaur. Ay, oo. Syempre naman. Lumiliit din. Kumbaga, syempre. mas maraming nagiging laman eh. Yung chan mo oo, yung pagka tiyan mas mo, malaki ka. Pag mataba ka, no? Mm-mm. Totoo. Parang may gusto ka sabi. Sino ba yun? Wala naman. Hindi ko naman sinasabi. Ah. Mataba yung kaibigan nating si Batos. Ay, akala ko naman meron kang gustong paringgan. Laban lang. kay Laban Kuya lang. Batos. Laban Oo lang. naman. Ay, nako, eto na, kinagat, oh. Up, nag-purify. Mapait si Sagitno eh. Kaya ayaw, pero ayun na nga yung swag mula doon sa Fatal Links ni Iyakno. Here comes the better airstrike mo mula kay The Queen. Galit na ang Reyna. Naku po, huli pa si Sagitno. Gaano ba kakunat yan? Hindi na. Dahil bigla siyang nang lambot. ONIC PH now targeting the Lord. Ganda ng pwesto. Ganda ng pwesto ni Eto Max doon. Nag-diversion siya doon pero nag-purify. Oh, my Venus might actually kill. Grabe! Wow, Bet Danny! That was a 200 IQ plays 200 coming IQ from play. Eto Max. Yun nga lang,
May ultimate siya o may Venus. Nakapag-purify siya doon. Hindi rin tumama yung dalawang skill niya. Oo, para sa passive, para mag-proc. Oo, pero si Benny dito ang nakapagbasag ng Torre. Kaso kasi, Rob, grabe si Venus dun, no? Na-outplay niya. I really thought that eto Max, siya na yung nag-outplay. Kasi Oo. nag-TP siya doon sa may bush na yun. Ano Kasi na, alam no? niyang magbabak. Magbabak. Oo. Kaso nga lang, well-prepared si Queen. Sabi kasi ni Queen, napanood ko na kasi yan. Eto, Max. Ang dami-dami ng YouTube bots na mga gumagawa ng ganyang moves. By the way, subscribe kayo sa YouTube namin. Oo naman. Sabi ni Venus. Sabi ni Madam Oo, Venus. Sabi ni Oo. Venus. Ay, malapit na sa silver, button. Silver yan, si button, Madam. no? Oo. Eto na nga. Sabi ng ONIC, tapusin na natin. Huwag na natin patagalin. Rock them or rock. Ang galit na yung Gal- ang haba ng Ang dila. haba ng dila talaga. Parang talo pa si Manjin Bu, no? Oo. Sa Dragon Ball. Totoo. Pero ito na. Ginawang chocolate. Ayun na. Ayan na nga. Ayan na. Aray ko, babes. Sinipa. Aray ko, babes. Aray ko, babes. Aray ko, babes. Simple, walang arte, no? Yung ONIC PH. Saka nag-triple kill yung Oy. Barats dito. Ayan, niluwa na Ayan, naman niluwa. isa pa. Big manyak lang ng isa. Sayang naman. Yun naman. 2-0. Oo. ONIC PH. Oh, Aba. kahapon sabi ko yung gano'n akala ko nililiga. Ang meaning pala nun, choke. Chokers pala, Oo, no? chokeries pala yan. Ayun, Choker, yung gano'n pala, chokeries pala yan. Chokeries pala. The Di- chokers. Oo. Pero grabe, Exe, lamang sila kanina pero Oo eh. parang dinaan kasi ng ONIC sa persistency. Oo, saka they have this, di ba, the usual Chakno na nakikita natin, just providing vision, going, medyo Oo. ma-advance sa mapa. Pero alam na ni Kuya Jay, Alam sabi niya, na ni sige, Jay, alam ko mag-isa lang tong tang na to. Why not i-focus na lang natin kahit si Chakno agad? Oo parang gets na nila eh. Parang ang nangyari sa Exe, yung mga last few team fights, wala na silang focus fire no? Parang nag-isa-isa. Oo, para nag-audition. Oo, nag-audition kaya ang hirap masabi. So, ONIC PH, 1 game away from showing to everyone that they are the better team. Yes. Here, again, laban sa Execration. Ang tanong, kaya kayang ma-extend ng Execration to hanggang game number 5 or magme-merienda na ba ang ONIC PH? Kami magme-merienda muna, kaya ipasa muna natin kay Wolf. Thank you so much, casters. That has been game number 2 at pinakitaan tayo ng ONIC PH ng nakahanda nilang bala sa playoffs, and it's all about the double core setup. My name is Wolf, and let us talk about game number 2 of this best of 5 series. Nakita natin match point na bigla ang ONIC PH. Looking at the draft, yung ginawa ng ONIC PH ay kumuha sila ng 1-1 against a sustained type of lineup. Now, kung papansinin nyo yung draft, may mga naban na heroes na perfect sana for side lanes na alam natin na priority ng ONIC PH. If you look at their past games, ang priority nila ay makakuha ng mga side laners nga. But this time, si Iaknu ay napilitang mag-1-1. Well, hindi naman talaga napilitan because it makes a lot of sense here. Looking at the heroes of Execration, meron kang Uranus, meron kang Atlas. It's all about sustain. At saktong-sakto para sa 1-1 yan. Well, you don't have X-Borg or any percent-based HP damage, but kitang-kita nyo naman yung importance ni 1-1 laban sa isang sobrang makunat na hero katulad ng Uranus. And honestly, if you're Uranus, hindi mo matatakasan ng 1-1 kapag nag-off na nga. I also like to take note, Dilar played well in this game. Ginawa niya yung isang condition para nga naman gumana ang double core setup, which is to bully any other part of the map. Dapat maging problema ka para sa ibang team. Bakit? Para sa'yo magre-react yung team, hindi doon sa isa nyo pang core na pinapag-farm. And kaya naman nakapag-farm dito si Iaknu because of that. Surely, makikita natin ngayon in the late game, it's still Hate who gave a lot of damage output para sa Execration. Actually, ang ganda rin ng performance syempre ni Etomax and Jackno. Benny Cutie in this particular game, hindi mo rin matawaran yung kanyang ginawa dito sa game. Unfortunately, the lineup of ONIC PH ay mas komportable sa mga ganitong condition. Another condition, by the way, para mapagana ang double core setup is magkaroon ka ng pang-prolong ng game. Meron kang wave clear. So where will that come from? Definitely the Farsa. Syempre, meron din yung Barats na pang-delay ng push ng Execration. Makikita natin sa highlights kung paano din naman unti-unting ginawa ng ONIC PH at na-achieve nila yung kanilang win condition. It's actually more about taking fights outside of the lane. Nakikita ninyo,
yung ONIC PH nagiging aggressive sila because they need to make time para sa 1-1 at puwersahin mag-react si Uranus. Lubayan yung 1-1, makapag-farm. At by the way, ONIC PH are also very particular when it comes to delaying the buffs of Execration at nakikita mo yan kay Jay. And they are buying enough time. You can see that ONIC PH, all they need to do is to push and push and push or clear the waves. And later, makikita natin ang malulupit na plays from this 1-1. Wise was also okay naman ang kanyang performance on this Ling. Hindi natin siya masyado nakikita on the Ling, but in this particular clash, makikita nyo na si Iakno. Nako, na-kite na nga. And I think that this is impossible to digest ng hindi na lang natin pinapanood. Wala na explanation. It's just Iakno things. Sobrang na-kite ang Uranus. Nakita nyo kung gano'ng kalaking counter ang isang 1-1 sa mga big tanks. Wanna say though, Execration nakakabawi sila kasi ang gaganda rin ng initiation ni Hate at ni Chakno as well as Benny Cutie's Cho na nakakuha bigla ng mga pickoffs. In fact, Execration are so good when it comes to trading but this clash happened at in the end, ang ONIC PH ang nag-capitalize dito. Evidently, makikita natin si Benny Cutie, sabi niya, talo na yung laban, I'll just shove the waves, get a push habang kinukuha ng ONIC PH yung Lord. Eto Max did a diversion play by the way doon. Unfortunately, Oh My Venus outplayed him like this. Nakikita-kita nyo naman. Beautiful. Kasi alam niya mas mataas yung damage output niya. Kapag hindi siya masyadong gumagalaw laban sa isang Louis, mas ma-outplay niya kasi meron siyang feathered airstrike. In this particular clash, it was really, really chaotic for the taste of ONIC PH. Mas gusto nila na nakapag-push na lang sila. Pero nakita nyo naman, MVP of the game. Worthy of that match. I mean, Iakno with this 1-1 performance, this is something na hindi dapat makalimutan ng MPL-PH scene. Sabi nga nila, ONIC PH exiting this tournament, if ever ma-3-0 nila ang Execration, itong play na yon, with this guy, tatatak yan for sure. Then again, ang maganda sa pinakita ng ONIC PH is meron pa silang double core setup na bala ngayong playoffs. Na probably ngayon lang natin makikita dahil normally nag-hyper carry sila. Pero this time, Iakno showed us how it's done as well as the rest of ONIC PH. Now, they are at match point. If you want to support, hashtag all for ONIC or hashtag ONIC Magic, scan nyo lang itong QR code na to. But, of course, kung fans pa rin kayo ng Exe-Shot at gusto nyo pang mapuwersa ang game number 4, do scan this QR code to show support for your team. Gusto rin namin kayong mahingan na tulong mula sa inyo para naman syempre sa MPL-PH scene. To show your support, just visit the official MPL-PH page at fb.com/mplph.official or scan this QR code. Gusto rin namin makarinig mula sa inyo and we would love to hear from you guys. So please, 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 please fill in this survey to win rewards as well. Rewards pa rin yan. Siyempre meron na rin dito sa susunod na survey form. Hindi lang naman kami manghihingi from you guys. Namimigay din kami. Like I said, sabihan nyo na lahat ng nanonood ngayon na meron tayong giveaway codes every time na matatapos ang ating laban. So more matches, more giveaway codes for you guys. All you have to do is wait. 3 giveaway codes po ang pinapamigay natin every single game. Unfortunately, mukhang na match point na nga bigla ng ONIC PH ang Execration. Well, of course, hindi lang naman natin gustong padamihan ng giveaway codes. Gusto rin natin paramihan ang mga napapanood nating matches. Thing is, how can Execration extend this into potential game 4 or even a game 5? Abangan natin yan. Siguro kasi may maririnig tayo sa ating mga malulupit na analyst. From one Jawhead Wolf to another Jawhead Reptar. Take it away. Thank you, Jawhead, Coach Wolf. Ako si Reptar, still here with Cherizawa and Midnight for the Execration versus ONIC series. Now, pinag-usapan natin sinet up natin yung laban ng E2 Max versus Oh My Venus in the mage role dun sa middle lane. Kamusta naman yung matchup nila so far para sa'yo? Dun sa first game, hindi natin siya masyado nakita kasi naka-Angela si E2 Max, which is full support. Kaso nga lang, parang hindi nila na-execute ng maayos. Kasi kung titignan mo, parang lahat doon pwedeng saniban ni Angela. Pero na-outplay pa rin sila ng ONIC. Then sa second game naman, nakaluyi na ang Execration, pero na-outplay pa rin ng Farsa yung luyi. Lalong-lalo na dun sa part na
hinintay niya mag-flicker si Louis bago niya i-drop yung last shot ng ulti niya. Yeah. Oh my Venus really still Yeah. another level of mage supports, and we've been seeing it for 4 seasons naman talaga. Now this is the comfort role of Oh my Venus. At this point, expect Oh my Venus to be able to play and pull off highlight plays like that. Pero hindi lang si Venus nagpo-pull off ng highlight plays dito sa series natin so far, di ba? I feel like the series is a very good conclusion of how good Iakno is. Based on Game 1 and Game 2, nakita natin kung gaano talaga consistent tong taong to. Game 1, actually dito parang ina-underestimate ng tao yung Jawhead and how balanced the hero is when it comes to drafting. Kasi dami nagsasabi na parang one-dimensional hero daw siya. If you look at how Jay played that game on the Jawhead, he provided what ONIC-PH lacked, yung pick-off. And dagdag mo pa dyan yung Ruby ni Dilar, which was fantastic as well. Ang daming heroes na nahuhuli from the side of Execration. Even though may sustain ang Execration, the thing is, ONIC-PH never stops on you know, playing very, very aggressive. Yan yung nakita natin nung series between Omega and Execration actually, na parang yung sustain battle, hindi kaya labanan ng Omega. Kasi the one thing that they lacked on that game was catch. And dito sa ONIC-PH, they have two. And Jay was running everywhere. Na parang, alam mo yun, ang trabaho niya lang niya gumanon, di ba gumaganon si Jawhead? Di ba? Yun lang trabaho niya. Paano ulit? Gumaganon ulit. Patako, sibitay, hindi ako. Sabihin niya ako, gumaganon na yung Jawhead. Di ba pag tumatakbo siya, gumaganon yung Jawhead? So, alam mo yun, kung ikaw yung Execration, kung ikaw si Hate, di ba, link ka. Pag nakita mo yung Jawhead, naka-ejector, naka-second skill, sumasayo siya ng gano'n, nakakatakot lapitan yun. And it's very hard for you to get team fights running for Execration kasi nga, wala kayong presence of catch on your side. Meron silang team fight. Don't get me wrong, meron kayong Atlas. Meron silang Yuzong, meron silang Ling. Pero after team fight, ONIC-PH, yung sinabi nga ni Wolf, doon lang sila lagi lumalaban sa mga jungle. Clear lang yung lanes, hanapin mo yung Execration, then utilize your Jawhead. Kasi that's the natural way for you to win. Just get pick-offs habang nagpa-farm yung Execration kasi alam nila, downtime nila pagdating sa teamfight. Yeah, and we saw it for 2 straight games from Jay. In game number 1, nag-Jawhead rin siya. Game number 2. Now, fair point that you brought up kanina that it wasn't really more of a battle of the mage dun sa mid lane. Yes, andun nga sa mid lane sila, Oh My Venus at si E2max, pero yung playmakers natin nung game number 1, that was Jay and that was Chaknu. We saw some highlight plays from Chaknu in game number 1 from Execration. Sa game 1 and game 2 so far, meron bang nagsa-stand out sa'yo para sa Exe other than Chaknu and siguro? Who else other than Chaknu nagsa-stand out sa'yo for Sa Exe? Excel. Si Hate, kanina nung hinabol niya yung Farsa, kaya lang, namali yata siya ng direction nung tumakas na siya. Yeah, actually. Kasi muntik na siya mamatay dun sa tower, pero nakaalis pa siya. Yun nga lang, mali yung pinuntahan niya, so namatay pa rin. Pero worth it sana siya if nabuhay pa. Yeah. There's a thing that we call such as target prioritization. Wow, tumaterms na ganun, terminology. Hindi, for funnels, isipin niyo parang may trade values. If you get a pick-off on the enemy funnel, fine, sige, mamatay ka, diba? Bahala ka sa buhay mo. Pero if you get a pick-off on supports, then they get you as well. Kumbaga yung trade-off ay nasa kanila. Lamang na lamang yung kalaban mo. Like for example, yung ginawa ni Hit kanina, diba? Pinatay niya si Venus. Yes, sige, nakuha niya yung kill. Diba? Merong gold and naka-regen naman siya kahit paano. If he was able to run away, fine, that was fantastic. Pero kung mamatay siya, hindi worth it yung kill na yun. And mind you, Ling gamit mo ang dapat ngang takbo ni Hit pabalik sa kampi niya, palayo pa siya. Maganda lang kasi namatay din si Wise, courtesy of Benny Kitty. Pero if you're the funnel, ito kasi yung consistency na hinaharap natin from Hate. If you're the funnel, you're not willing to make that trade. Diba? Sinasacrifice mo yung sarili mo for a Farsa kill. And on this example naman, dito sa ONIC versus Execration, Wise played the Ling, sabi ni Wolf, okay lang naman. Pero for me, personally, he played fantastic. Kasi the job of the 4 heroes is just to stall the game. And yun lang trabaho nila. Stall nyo lang yung game. Pag nag-online na si 1-1, then we go all in. Kaya medyo quiet din yung Ling on this specific game. Di siya super aggressive. He was just playing the Ling game. And that was the Ling game that we saw where ONIC has taken control of the series. 2-0 na ang lead nila after bringing out a double core for game number 2, which of course we see 1-1 coming back. Nakita natin yun sa day 1 ng ating playoffs. We've seen it in MPL Indonesia, and now we're seeing it here again, and it's working out for ONIC. Execration, maybe Hate. Baka Hate na lang ang kailangan nila ulit. We have seen games where if Hate steps up, as Midnight mentioned earlier, against Omega, kayang-kaya ng Execration.
we might even see Hate go on the Hellcurt here if it's gonna be available. Something na successful naman si Hate na gamitin. Still, a lot of questions. It's game number 2. Isang game na lang. ONIC is gonna get 3rd place. Execration is gonna be 4th if they go down. Now, let's see what our casters have to say as we go into game number 3. Ang tanong, Game 5 ba? O Game 3 na lang? Yun na lang naman talaga. Yes. At isa pang tanong, maglalaro ba si Zapno Or or si Basic? si Basic. Oo. Yan ang gusto Yun natin yung- makita. Totoo yan, totoo yan. Lalo na sa mga fans, both of the teams, mga kaibigan, they still, at least, di ba, for the last time. Kasi we've only seen Zapno na naglaro during the NXP match on the first time. Oo. Diba? Tapos right after nun, hindi na siya naglaro. And I'm really excited kung maglalaro Maiba dito lang, si no? Kuya Billy. Maiba lang, no? Para at least, yung exe, if ever man manalo or matalo, Yun ang with the swag yun ang talaga. totoong swag. Totoong No? swag Yun yun. ang Ay, totoong saka swag. si Kuya Billy, nakafollow ko sa ano yan, sa page. Sa page, ano sabi ni Kuya Laging Billy? nag-i-English na ngayon yan eh. Englishero na? Oo, Englishero na. Talaga? Dati nung namimit ko siya sa live, sa pag-live event, Oo. sakto lang, oy, parang tol. Parang dati puro Lods. Oo, Ganun loads lang. Tapos Oo. ngayon, ang dami niya ng English. Englishero Ang laki din na. ng in-improve ni Kuya Billy. Oo naman. Idol natin kasi yan. Oo naman. Si Kuya Billy. Kaya parang nagmumukha lang na lagi nating pinag-treat. Oo. Oo. Pero yeah. Isa yan sa mga tunay. Tunay na ano yan. Pioneers of the Mobile Legends scene. And yes, ako, again, doesn't matter, I think, the game 1 and game 2. Gusto ko lang makita dito na at least si Basic Mhm. maitry. Ay. And at least si Zapno maitry din. Saka kahapon medyo iba yung aura. I mean, the ONIC-PH lost. Pero si Kuya Basic, parang nung natapos, parang ang saya. Tumitiktok-tiktok na. Tumitiktok. Nakita niya Tapos yung best parang friend niya nakita niya yung best friend Oo. niya. Oo, shoutout kay Kuya Pao, yung Kay Paolo expert. ang isa analyst nating- natin yesterday. Oo, Yan, nanonood oo. yan ngayon. Nanonood yan. Oo, si Kuya lagi Paolo. nanonood actually si Pao kasi love na love niya rin eh. Ang scene. Scene ng Mobile Legends at ang ng esports. Lalo ng Mobile Legends. So, yeah, shoutout sa inyo. And syempre sa anak ni Ginoong Valdez. Ay, oo, si Kuya Chin. Balitaan ko Chin nga, sabi niya, Valdez. pagka may nag-funny daw sa Grand Finals, Magpapag-giveaway siya. magbibigay daw siya ng skin. Oo. Oo. Sana mangyari yun. Ako din gusto Chin ko Valdez. makita eh. Alam mo, Kuya Chin, tagal na natin magkaibigan. Oo. Laba tayo dyan. Eh. Isa Ako lang, nga, eh, yung no? ano lang yung lagi niyang suot, yung merch niya. Yung merch lang. Oo, Ako ganda nga, kasi. Kahit isang skins lang, oh. Ton. Isa pero skins. Oh, isang So, skins lang. Oo, Ibig isang sabihin, isang skins buong lang. bundle. Ay, pwede. Okay. Lalo na ngayon. Di ba Lancelot user ka? Ay, oo naman. Eh, ang ganda ng hero na Lancelot ngayon. Ang ganda ng skin. Ang ganda ng skin. Naku, patay Tingin ko, pa-sponsor ka kay Kuya Chin. Boss Chin. Oo. Saka feeling, Salamat at tayo. sa totoo lang, nakakalakas kasi talaga ang skin. Oo. Oo. Meron nga kasabihan, skin gets wins. Ay, it rhymes ha? It rhymes. It Nice rhymes ha? susulat. Skins get Wins. wins. Oh, pero real talk, ang ganda nung Lancelot na bagong Na skin. bagong skin, no? Totoo. Oh, mas maganda yun. Shoutouts dun Meron- sa mga nakakuha ng medyo mabigat. Kasi nag-iiba nagbavari. Talaga? Merong iba nakakuha ganito. 4K lang, minsan iba 5K. Minsan may 5K. sagad eh. Ako gana na ako. Ako dun lagi sa- ako dun sa sagad eh. Sa sagad Oo. ka. Ako gana Sagadno pala ako, si Sagadno. Pwede, pag gumawa ka ng IGN, Oo, no? sagad, no? Ito nga lang ang tanong ko, Rob. Si Iyak, no? Oh. Nuklan din siya, pero nasa ONIC siya. Ay, oo. Ang kakaiba dyan. Actually, hindi naglaro si Basic, hindi rin Dati naglaro si kasi, Kuya Banjin, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm naisusulat wrong. ba yan? Naisusulat? Oo, naisusulat. Dati Sige. kasi ang IGN daw ni Kuya Iakno, Bongo. Bongo. Oo, kasi yun din yung tawag sa kanya nila Venus noon, nung season 4. Si Bongo. Tapos, medyo nakita nila, nung pagpasok niya, medyo hawig sila ni Kuya Chak. Oo, tapos parang hindi ko na alam kung ano yung kasunod pang storya noon, kung bakit nabuo yung iyak. No? Pero, yun, akin narinig lang yun. So, sa mga fans natin na nakakaalam ng tunay na storya, yan, i-enlighten nyo kami. Oo, Diba? kung bakit. No? Ang iniintay ko na lang yung mga E2. Ay, Ay, mga oo. pwedeng dagdagan eh. Ito, Jeff. O pwede yung Max nga eh, di ba? Oo, pwede. Oo, Manji Max. Manjimak, pwede, Oo, no? parang maktunog sapatos ka nun ah. Gana, no? Mm. Parang pwede rin yung kunyari, si kaibigang Butters, Bato Max. Bato Pwede, Max. Bato Max, Parang oh. hindi ba nag-i-espada yung Oo, Bato Max? Isa na lang, spada Oo, na. yun nga. Bato sa ina, isa na lang. Or pwede rin,
Rock to Max. Oo, ay, Gaano? Rock to Max. Si Rock- Kuya Rockart? Kuya Rockart. Ay, oo. Pero ito na naman tayo sa Si sa Execration, laging may dalawang bodyguard. Oo, si Lingdong na naman sila. Lingdong Dantes. Saka si Baksha. Kasi ba? Ay, naku po. Ito, sabi dito ng ONIC, bakit natin kailangan palitan yung draft natin? Pwede gumagana naman. So, this is the first 3 priority pick ngayon ng ONIC. YSS no? Superhero talaga. Mhm. Super passionista pa. Totoo yan, totoo yan. Tsaka yung mga ganyang hairstyle no, gana. Kanino? Ang lakas ni Yishunshin. Oo, ayun, ano yan Ang lakas makapogi nung ganyang Pampogi yan, men. Pang Almost Paradise kasi yan. Ay, ganon. Almost Paradise. Para sa inyong kulay pula na, La bandana. Oo, ng bandana. Yan tinatawag. May plus 2, may plus stats ba yan? Pogi points kasi. Ganito kasi yan, Rob, ito, tuturo ko sa'yo kung ba't nakakapogi Oh, sige. Science to, na Sige. isusulat. Totoo yan, ha? Totoo to. Oo. Walang hokus-pokus. Oh, sige. Ito kasi yan. Naisusulat. Oh, Science. Sige. Ang nakakapogi kasi is yung kapag nakikita ka sa malayo na mukhang pantay lahat ng nasa itsura mo. Kaya kunyari, ang salamin, nagmumukhang symmetrical. Big words yun, ha? Oo. Symmetrical yung itsura mo. Kailangan. Kaya nagmumukha kang pogi. So ito kasing bandana, pag nilagay mo sa noo mo ng ganyan yan, nagmumukhang symmetrical yung guhit, Ay, so kumbaga yung hugis nung ulo mo, nagmumukhang symmetrical. Kasi Kasi gana pala yan sa horizontal line. medyo malalapad ang noo. O, gana sa atin yan. Oo, yung mga oo. tinatawag na Panginoo. Panginoo. Oo. Oo, si mga Panginoo. Ay, shoutout sa ating mga Oo. Panginoon. Pero naisusulat yan. Tala- Pag yung itsura mo mukhang symmetrical, ang pogi tignan. Kasi, Oo, scientifically. scientifically. Kasi naturally, hindi pantay ang right at left side ng tao eh. Lagi talaga? yan. Hindi pantay, never pantay ang mata mo eh. Never magpantay, oo. Never yan, laging may Ay, sa bagay, kahit nga pagka lumabo ang mata mo, laging may isang mas mataas eh. Oo, laging hindi pantay kahit yung butas ng ilong mo. Oo. Yung butas niyan, merong isang mas mataas, merong... Ay, ganon? Oo, naisusulat yan. Ayoko na maghanap pa ng ibang comparison. Oo. Baka saan pa tayo mapunta, Kuya so, Manjin. so, Oo. kapag kapag nakita ka kasi, tapos parang mukhang symmetrical, doon ka nagmumukhang, oo. mukhang maganda, Mukhang maganda, Kaya mukhang tinan mo yung perfect. buhok, di ba, pag kini-clean cut, parang mukhang flat na naka-straight. Mm-hmm. Kaya, Naisip mo pa yun, Kuya Manjin? naisusulat yan. Ay, naisusulat pala Oo. yun. Pagka dalaw ko nga sa barbero ko, tatanong ko. Tanong mo, sabihin kung mo. ganun pala siya talaga. Sa barbero mo pa talaga Oo, tatanong, ha? syempre, Oo, sa sige. ginamit mong reference yung book eh. Oo Syempre. naman, oo. Actually, nanonood din kasi sila Oo ng naman. MPL. O tuwing Ay, pupunta oo. ako doon, Hindi na basketball ang pinapanood ng mga tropa Hindi na. barbers natin. Oo, na ML na talaga. ML na pinapanood. Oo, minsan nga, ang tawag sa Kuya, ang ganda ng skin mo ah. Ay, oo. So sabi ko, napatingin ako sa skin ko. Oo. Iba Damit ko pala yun. Damit ko pala yun. Damit pala. Oo. Minsan nga napahalin tulad na yung damit sa Sa skin. skin. Oo, Skin. ganda na skin mo, Lods. Ganun na pala ang Ay, no? yung pala, yung attire ko pala yun. Binabati ko lahat ng mga trabador, ang mga manggagawa, Mhm. na mga nanonood ngayon. At kahit sa mga weekdays na nanonood Ay, oo. ngayon. Lalo na ngayon, linggo ngayon na eh. linggo, So, na talagang todo-todo sa pagsuporta. At araw-araw lumalaban sa buhay. Ay, Ganun oo. talaga, mapa-offline, mapa-online yan. Yun na yun. Oo. Tsaka yun talaga yung mga totoong frontliners. Oo. Diba? Ayan ang mga yung dumating yung mga frontliners, Oo. yung mga backliners. May backliners. May backliners. Ay, talaga? Kung may frontliners, may backliners. Oo. Alam mo kung sino-sino ang mga backliners? Sino? Ito Para yung interesado ako dyan. Yung mga backliners, ito yung mga tropa natin na mga nasa support group ng mga online na mga trabaho. Like for example, Gets. kung ang Parang prod. Oo. Oo. Kunyari, frontliners natin, mga doctors, syempre, nandiyan yung mga police. Okay. Yung mga, syempre, sino magpapagana ng delivery natin? Totoo, yun Diba? nga. Yung mga Yun yung mga nagdi-deliver. backliners. Yung mga nag-aayos ng mga aparato. Oo. Yung mga technician, ganyan. Oo, Oo nga. kagaya nito, yung show na to, Mm. hindi magiging available to kung wala ang mga backliners. Totoo. Kung- Yung prod natin, kapita-pitagan. Oo, kapita-pitagan. Oo. At kung meron naman backliners, meron ding mga sideliners. Sideliners din. Oo. Parang binuo mo na. Buo yun, bilog na bilog Front, yun. back, side. Walang Oo. gitna. Walang gitna. Walang gitna. Oo. Center of the earth ang gitna. Oo. Pero yun na nga, ang sideliners, Napalupit mo doon, Kuya ang Manji. sideliners, yun yung mga sumideline Oo. nung nagka-lockdown. What? Sideliners ang tawag doon.
What do you mean sumideline? Na So, naghanap ng bagong negosyo? Naghanap ng Ay, bagong oo, negosyo. kasi may mga kaibigan tayo na ano na Yung- parang y- yung y- mga work nila Oo. na hold kasi Oo. nga hindi pwede. So, naghanap sila ng bagong paraan. Naghanap Marami talaga. akong mga kaibigan ganyan Oo. na natutunan nila, ay okay palang mag-online selling. Oo. Oo, mga ganyan. Yung mga tropa mo na piniem ka lang, tapos nagulat ka, naka-order ka na, yun yung mga sideliner. Ay, oo. May kilala akong ganyan. Oo. Yung ang sasabihin na lang sa'yo, ay, daling ko na yung ganyan. Tapos, Oo. sige. Pero order mo na pala yun. Order mo na pala Oo, yun. parating na sa inyo. Oo. Oo. By the way, guys, tapos na yung drop. Oo. Oh, pero okay na yan. Wala na eh. Oo. Pero sa nakita naman natin, well, to be honest, hindi naman halos nagbago in terms of the drafting dito. Oo. Medyo mas secure into late game. Ito yung yung Benny Cutie Avarice type ng Baris. Claude. Siyempre, Ling. Naku. Parang Side lane we've Claude. seen this kind of, to be honest, itong draft on both teams. Oo. Ba, Iakno on Khalid, Yuzhong on Dilar, YSS still pa rin naman yung tatlong pick. Siguro dito iisipin natin, Kuya Benjin, who would you go dito? Late game, probably Execration might. Pwede rin nilang i-hold. Claude Meron eh, silang Claude eh. Chango dito. Oo. Like for example, baka biglang mag-snowball dito ang ONIC-PH. So early, at least meron silang pang-hold. Kaso feeling ko, Rob, tatapusin na eh. Tingin mo ba? Tuluyan ng liliigan. Kasi nag-YSS na eh. Parang, sa akin kasi pag binigay mo, uy, tara mo nakita mo yung ginagawa ni Jay? Dinidelay niya yung siege minion. Oo. That's one of the reason din kasi. Parang kung naaalala mo dati si Kuya Lasty, yung first skill niya sa Grak, Oo. which is yung Guardian's Barrier. It's almost the same. Ginagawa Oo. din, no? Iba talaga. Kaya mapapansin mo dito, nakiklear kagad yung dalawang minion wave dito ng Execration pero nadi-delay yung isa. Nadi-delay, Tapos oo. minsan, di ba katulad nung ginawa niya nung game number 2 ba yung binalik niya pa pangalawang beses. Oo, 3 beses niya pala ginagawa. Ang kagandahan kasi nun is nagkakaroon ng enough time dito si Jay na mag-invade, which is Oo. lagi niya rin ginagawa. Naku, ninakawan siya dito ng... Pero tingin ko nabasa na eh. Nabasa, ninakawan siya actually ng Cyclone. Ay, inunahan siya ni sa gitno. And napapersa siya mag-flicker. Ang gagawin niya talaga dapat, Yun yung pang-out niya. oo, kuha Cyclone Eye and then flicker out. Kaso wala. Nangyari. Jay paying with his life. Ito yung Doon sa nangyaring yung laban. difference type ng paggamit ng Jawhead nila dito. Jay, ganun siya, medyo aggressive. Pero Oo. if we would be looking at like yung katulad sa Omega na ginagawa kahapon, Oo. yung parang, pero mamaya na. Naku po. But going back dun sa sasabihin ko dapat is yung si Hit kasi, ang ginagawa niya is binabawasan niya na kagad yung orange buff para dun sa core nila sa gitna. Para kukunin mo na lang. Tapos si Haze on the other hand dun sa purple buff. Ano yun eh, para... Minsan nga hindi mo na i-retry eh. Di Oo. kung sobrang kulado na, Parang isang skill na lang o kaya isang na lang, normal. oo. oo. Pero hindi kasi yung nagagawa ng mga heroes na hindi talaga kaya yung buffs eh. So kaya yun ng Akai, kaya yun ng Selena. Pero pag bigay mo yun sa mga heroes na na hindi May mga specific maliliit, na heroes din talaga Oo. na pwedeng Pwedeng ma-pull accomplish off. yung ganun. Oo. Oh, like, for example, Claude na walang retribution, mahirap gawin yun. At walang ano. Oh, I thought na mahuhold doon ni Dilar, ay rather ni Iakno. Kasi Kaso nag-heal hindi. siya doon sa ilalim ng turret eh. Oo. Okay so Pero- lamang ang execration dito, Mukhang- Rob Luna, tatlo parang nagising ang exe dito sa Oo, laro. parang tama na. Hindi na pwede. Okay na sa inyo yung unang dalawa. Kami naman. Kami naman, sabi ng exe, nako. Pero- Mahuli ata. Nako, pero si Chapno ay pulado. Another beautiful ejector play and with a snap, napakabilis. Oo, napakabilis agad. ng pagbawi. Though, lamang pa naman din dito. Like, less than 1,000 dito for Execration. Pero, what is working for both of them is their side lane. At Oo Benny nga. Cutie dito, mukhang mapipitas, ha? Nako po, aray ko, babes. Ganda nun. Ganda nung BMI out. Na ankle break. Ankle break. Venus, makakalipad kaya? Hindi na siya makakalipad as Execration will take 2 free kills. Oo. Actually, 1 free kill pala. Oo. Kaso nga lang, still, side lanes dito, Oo, napakasakit. Abang-abang dito si Hate, ha? Ang galing ni Kuya Hate. Ganda ng laro ni Hate dito Ganda sa ng Hate. game number 3. Galit na si Kuya Pero Hate. tinitignan ko kasi ngayon dito, Manjin, yung mga side lane ng ONIC, hindi uncontested Pero ito Oo. pa lang yata, Iakno might actually fall. Up! Lumuhod na lang. Oh! Shaken and Bacon! Action J! Grabe si Iakno.
Sabi niya, kala mo, sukat na sukat ko to. Kumbaga parang yung prenotractor yung espada niya eh. Ang ganda eh. Yun yung yung heal, yung quick sun guard. Pwede mong gamitin sa flicker, hindi maka-cancel. Oo. Tapos ginamit niya doon yung kanyang Desert Tornado right after. Oo, hindi nabilang ni Kuya Benny Cutie eh. Kasi si Benny Cutie, Action Jackson din. Gusto niya, pindutin niya pa rin yung BMI. Totoo. Kasi ang nangyari, trinay niya iwasan. Tinry niyang iwasan. Kaso nahagip siya eh. Alam mo naman, kapag ikaw ang Prince of Persia eh, Oo. talagang napakasakit mo, Chomani. Pero kunat dito ha. Sino? Yakno, pati si Sagitno. Naku. Ay, syempre, sa gitnong pangalan niya eh. Naku po, si Kuya Dlar. Medyo na-prolong na yung teamfight doon, Dong eh. Oo, tumagal na. Ay, parang isa game 4 ah. Oo Pag eh. ganito ang itsura, parang naisusulat na eh. Mhm. Pero mas mas active sa mapa rito si Benny Cutie. Oo. Pero nakita mo yun, Kuya Rob? Pinapaulan na ng bulalakaw. Oo. Ang side ng Execration. Mountain Shocker at saka Feather Air Strike. Ay, nako, B-Wise. B-Wise, ma'am. Dalawa na lang sila mag-isa dito. Oh! Kuya Hate with the unstoppable na buhay pa si Kuya Hate. Sabi ni Hate, gusto niya pala ng moves. Oo, pati si Sagitno. Just right after the dash, nag-proc pa yung shield niya, nabuhay pa siya doon. It looks like Execration, mga kaibigan, talagang nagpapakita pa. Signs of life, ika nga, Buhay para pa. sa team na to, buwang they want to force a game 4, ha? Nakapag-merienda. Mukhang maganda yung naging reset ng match point natin, ha? Parang nagtsae or nagkape, no, Rob? Parang ganun eh. Nagising. Yun, alam mo yung tipong gigising ka na maaga, tapos kala mo kayang-kaya mo na magtrabaho, pero kailangan mo muna pala talaga ng onting pakape. Oo, extra push, Oo, kumbaga. extra push eh, pero ayun. Wow. May onting laban lang ang ONIC-PH dito, ha? Pero still, I think ONIC-PH can be able to pull off dito, mga kaibigan. Medyo mas nagiging aggressive lang ngayong Execration. This is a different type of lane. Medyo mas maingat na ngayon dito si Hate pumasok. Oo. Habang si Jay ay polado na sa gitno, tumama yung smart missile sa kanya dito, looking at the items. Hate, malapit niya na mabuo ang kanyang endless battle. Meanwhile, si Wise ay papunta na rin sa BOD. Actually, hindi nga ako sure kung nakita ko yung BOD or not, pero still may damage na rin si Wise. Demon Hunter Sword para kay Benny Cutie. So, ibig sabihin nito, Rob, we're now going to the mid-game. At ayun, wala pa palang BOD nga si Wise. Wala pa. Oo. Medyo na-delay siya rito ng konti. Pero Ay! what's interesting here is Dilar is haven't used effectively pa yung kanyang execute dito sa kanyang Yuzong. Oo nga. Wala pang In theory kasi, you would only want to use it, syempre, of course, panlasit or at least pang secure ng isang kill. Pero, para din to kay Benny Cutie. Kay Benny Cuties Oo. din eh, no? Hirap din. Rob, din eh. Benny Cutie doing great right now for the Oo, code. yeah, regardless, wala siyang napapatay pa. Sinong manghuhuli ngayon sa ONIC-PH para kay Benny Cutie? May sakit. Probably pwede naman yung unstoppable into ejector na katulad Oo. ng ginawa niya ngayon, pero that's Iakno eh. Oo nga. I think the only thing na pwede mo bring down dito si Benny Cutie at this point is burst. Oo. Parang mas maganda ngayon yung naging lineup ng Exe. Hindi kagaya kanina, parang ang daming kulang. Mas, siguro dahil probably the tank din. Yes, ang gaganda ng mga naging set kanina ni Chakno, pero there's no follow-up. Oo. Pero ngayon kasi, mas naging proactive na siya ngayon dito sa mapa. Tsaka no need for set sila ngayon dito eh. Oo. Kailangan lang na lumaban ng damage. Mhm. Like, parang ganito oh. Hate. Yun yung mahirap doon. Pagka after the ejector, wala nang kasunod. So, in terms of layering dito ng mga crowd controls dito ng ONIC-PH, yun yung naglalak into their draft. So, given yung katulad ng mga Ling, mahirap talaga hulihin yan. Sabihin na natin mahuli mo yan ng ejector, pero kung walang kasunod, that's gonna be an easy type of bleed Tagilid out. yan, Or tagilid. just a flinch poise nga Correct. lang. So dapat sa ONIC dito, win condition nila, after makakuha ng isang mabilis na pitas, dapat kill agad. Tapos sa Exe naman, team fight-wise, poke-wise lamang sila. So parang ganyan, pwede silang gumawa ng gumawa habang sinayak yung Polado na. Dito na si Benny Cutie. Quick sand guard para kay Yakno dito. Benny Cutie Polado, BMI out. Mountain Shockerino, tatama sa mga tao. Pero ang unang nawala ay si Chuck. Chuck Mamba. In-execute siya doon ni Dilar. Oo. Sa kanya na mismo. Finocus na nila doon si Chakno. No. So, I guess, ONIC-PH still holding on.
Isa sa nagpapatagal din talaga. Both of the respective sports, the Farsa and as well with the Chango, that's the reason bakit hindi agad nagkakabasagan dito ng mga tore, lalo na sa gitna. Oo. Ano na sila? Chillax na sila dito, Rob. Nako po, ang ganda meteor shower para kay Chango. And Wise, 30 seconds for the count. Sa gitno, meron pa siyang purple dito, Rob. Oo. Kaya talagang Dito mo, gamit na gamit ang dash niyan eh. totoo Oy, yan. oy, aray! Hindi umabot yung uling ano. Hindi nag-proc yung sandwalk. Mhm. Kung nag-proc yung sandwalk, madi-desert tornado Or niya dun rather, eh. tatagos siya dun eh. Sa may Oo. pader para if ever makapag-normal or isa pang skill. But, ayun na. Dito na natin nakikita yung weakness of a YSS into this terms of lineup. Yung mga, parang nire-recta ka. Kasi just right after your trace list, there's no Wala ka way. nang gagawin. Wala ka ng defensive mechanism. Wala na. Sa'yo, oo. Kaya dapat ang trace test, ginagamit mo talaga at the right timing eh. Parang, Mhm. As much as possible nga, Oo, your eh. traceless is papasok eh. Oo. Diba? Kasi that's gonna be the confident way. Plus, mas lalo mo mapaproc yung passive mo. oo, yung weapon mastery. Which is actually a emblem din, weapon master. Mhm. Pero, yeah, Yup. gano'n na gano'n eh. Tama ka. Ngayon, tignan natin. Blur comes in with the Dragon Tail. Makakapit na sila ng isa. Ito, Max ang pagkakamali. Tumama ang Dauntless Split dito. Hate ang matitirang to-targetin ng side ng ONIC. As sa Kitno and Chakno, sobrang unat na nung New Brothers. Oo eh. Pero, Dilar recognizing who is the proper target and that is Eto Max. Kung mapapansin nyo, yung execute ngayon dito na ma-maximize na ni Dilar twice. Of course, kanina yung kay Chakno, now kay Eto Max. So, alam na nila yung mga well, definitely alam naman nila kung sino yung dapat na target. Pero, hinahanap na nila specifically doon sa mapa. Correct. Tsaka nakita mo kung gaano kagaling si Wise gumamit nitong YSS. 2 beses niya inatake yung yung Uranus para lang makrit. Instead of isa, ang lupit. That's how Oo, he actually ganun masters ka this hero. master. Oo, tama. Habang si Iyak mo dito matitira, ayan na poison. Kahit mag-quick sun guard ka dyan, lugi ka, poison yan. Oo. Habang ito si na Jay ngayon, sumusubok. Ang ganda na meteor shower ngayon ni Ito Max. Ito na naman, oh my Venus. Ang ganda ng positioning onto the feather airstrike sa Kitno. Sinusubukan ng best na mabuhay dito. Killing spree para kay Gar. Lumalim na naman dun si Hit. I Oo. thought kanina medyo na siya, maingat in his link. Actually, minention din kanina yun ni Midnight, yung parang pinapasok niya directly to the point na nasasama siya sa namamatay, which is yun nga, yung Farsa dito ni Oh My Venus. So parang it's almost the same thing na ginawa niya doon sa may bottom lane ng ONIC. But Yaknu once again on the same position sa kanina. Aray ko, babes! Oo nga, no? Tapos tinatangke niya na lang talaga, pero pulado kagad si Benny. Kaya lahat IBY, kailangan mag-ingat ni Benny dito. Sa Gitno, also, running for... Hindi rin nila mapatay si sa Gitno kanina pa, no? Hindi. Ano ba yun? This is, gaya nga ng sabi mo, kahit mga tito mo kayang gamitin eh. I mean, this is the mechanic of this hero. Diba? He's made to be tanky. Ang Diba? kunat, ano ba yun? So, now, Kanina pa nila tinatarget, kanina pa overextend, hindi nila mapatay. oo. I'm trying to look kung meron bang nag-build dito for the side of ONIC like a Deadly Blade. Pero kasi number 1 na talagang magtatanggal dyan is Oh My Venus eh. Pero Deadly Blade, what if wala na si Oh My Venus? Oo. You don't have your necklace available. How would you actually do it para dito sa isang Uranus? Deadly Blade tsaka Durance, no, Rob? Mhm. Yun na lang ang nagiging option dito. Sana ng ONIC PH to deal with the Uranus right now as Zagitno is trying to force game number 4. Oo. Mountain Shocker, tatama dito sa tatlo. Tignan natin kung Mukhang consistent secured ba. to. Oo. That's a convincing Lord regardless and as well as 6,000 lead dito for Execration mga kaibigan. Future secured eh, no? Oo. Mukhang hindi yata hahayaan na Execration na basta-basta lang na matatapos tong serye nila na to. Hindi sa pwede. ONIC. Yes. Hindi porket 2-0 na kami, ahayaan na lang namin. Hindi pwedeng aalis kami dito nang hindi kami papalag. Dahil Benny Cutie ngayon, sobrang farmed na. Sa Gitno, hindi pa rin namamatay. Yung Lord nasa baba. At ngayon, ONIC PH. Ganda ng Naniniwala ka ba sa ONIC Magic, Rob? Well, posible. Kaya pa rin naman nila to gawin. They were in this kind of position, timeless, or rather, countless of times. Pero ang tanong, ang ganda ng minion wave equilibrium dito. Oo. Yung gitna, yung baba, pati yung taas. Oo, yun na nga. Speaking of gitna, baba, taas. Blazing Duet. Tumama sa lahat
ng sides dito. Umiikot-ikot na lang si Vlar. Nandito na si Yakko. Pumasok si Hate mag-isa. Nandito pa rin yung Lord. So, ibig sabihin, yung Execration, pwede sila mag-push. Pero actually, sabi nila, baba na lang at mag-mid tayo ngayon. Dahil wala silang makukuha patay, depensa para sa ONIC. Habang si Sagitno ay umaatake lang sa loob. Walang nakakakuha sa kanya. ONIC, PH, hirap na. Oo. Speaking of hirap, one reason is hindi nila na na-hold yun doon sa may baba. They have to let the Lord inside their base. And it just so happened, buti na lang may inner turret pa sila doon, which is the second turret in the mid. Para at least naka-hold kahit papano. Kasi kung wala na yun at diretso lang kagad doon sa base turret sa gitna, I think the base turret sa gitna could also fall down. Correct. Dapat basag na eh, no? Oo. Kaso wala eh, di pa rin eh. So, Pero continuous onslaught pa rin to para sa Tuloy-tuloy pa Execration. Ayaw nilang bigyan ng breather dito ang Oo. ONIC PH. tuloy-tuloy pa rin ang depensa. Pero, paano na to? Kuya Manjan, this is Tel, already ang a 9 tanong or dito- rather 10,000 Ang tanong dito, Rob, lead. ang tanong dito, tell me how. Pwede. Tell me Me how, how. ay nothing but a heartache. Tell me now. Tell me now. Dapat now, no? Oo, now. Tell me Tell now. me now and tell me how. Daming ganun klaseng mga ano ngayon, no? Yung parang yung Ask- kadalasang tinitiktok ni Kuya Butters. Oh, ask me how eh, no? Oo. They ask me how, ask me why. Paano na makakakuha ang exe ng laban? Dahil pinipilit na lang nila ang mid. Nako, tagilid pa ata ang babor nila! Pero joke lang pala, dahil makakuha si AD dito ng mga magagandang kill. Ang ganda naman ng Wind of Nature dito ni Kuya Wise. At Sakto, no? dalawa body, yung nakuha ng exe. Grabe nga body. Talagang Kaya- saktong-sakto eh. Kasi Oo, hindi definitely dahil doon, mga kaibigan. Pero saktong Wind of Nature nga. Pero Dilar might fall as well. Wind of Nature, tigas na. Si Sagitno dito. Dahil, syempre, Sagitno siya, pero iyak, no? Trying to outplay. Nako. And ubos. Mukhang ito na nga. Ubos sa mga asawa dahil wipe out. Rob Luna. Mukhang we do have a game po. Kuya, mag-game 4 na isusulat, ilista nyo na. Sabi dito ng Exe, anong 3 games? Anong 3 games? 3 games. Hindi kami papayag. Wala. Mukhang maganda. Maganda na ang naging ng laro dito, Execration. This is something different at Oo. least from what they had during the first 2 games nung laban nila with Mas ONIC. naging okay eh, no? At saka Oh. wala silang sagot sa Uranus. Yes, Yung yes. ONIC PH, puro, I can therefore say, si Sagitno ang MVP. Kung ako papapaliin ang MVP. Dahil never Never siya namatay. Never He's namatay always si Sagitno. on. Ay! Meron ding choke. May kanya-kanyang chokerist. Ay, gusto ko yung mga ganun. Isa pa yan. Isa pa yan si Kuya Sagitno. ng choke. Oo, walang choke ngayon dito kasi walang masisiro. Oo naman. Oo. Parang gusto ko yun, no? Ang ganda nung Parang batters Oo, grabe. At least, kahit kahit na GG kahapon, papatunayan nila dito na hindi pa rin sila magchochoke. Hindi. Kayo pa rin na magchochoke. Kayo. Bawi dito. Execration. Yan. Sino nga kaya dito, Kuya Manjin? Teka lang. Naku. Bitaw mo. Baka ba sobrahan ka naman? Practice lang. Practice lang. Practice lang. Siyempre, ginagaya lang natin sila. Kala ko naman, tutuluyan mo yung sarili mo. Wala na ako ng kasama dito. Kasi mamaya ipapasa na natin eh. Ay, oo. Oo, Tingin ko, kaya rin kaya yun. Parang pwede na natin gamitin yung Pwede na pang TikTok eh, no? Oo, kahit yun lang. Kumbaga kung it really hurts na May- ganyan, meron naman ang mga tropa natin sa ML na choke eh. Chick-chokeries. Chick-chokeries, oo. Chick-chokeries, oo. Tignan Pasensya natin. na kayo guys, medyo nagkasabawan na, kaya ipasa na natin kay Wolf. Thank you so much, casters. Buti na lang may nahahawakan pa kayo dyan. May leeg pa, no? But kidding aside, we are now here at game number 3. We saw Execration na nagpakita naman ng kanilang variant ng double core setup. I want to say, however, that the key word here is reach. Kung ano yung naaabot. Kung gaano kalayo. Well, technically speaking, pwede siyang about range.
Pero kasi, yung battle dito ng ONIC at Execration, it's about reach, naghahabulan, at hindi abot ng ONIC-PH. Unfortunately, ang Execration, while Execration had all the time in the world para ikite ang ONIC-PH. Looking at the draft here, coming out from both teams, inuna ng Execration ang kanilang Baxia at ang kanilang Uranus. So this signals us na maganda agad yung side lane setup ng Execration. Kasi nga naman, meron kang Baxia na pwedeng umikot kahit saan. At pwede rin siyang side lane, tapos Uranus ay napaka-solid. Makes me think, ONIC-PH isang team na kabisado ang Uranus. But it seems like wala silang sagot in this particular game. Dahil wala silang hard stun, wala rin silang percent-based damage, at wala rin silang anti-sustain. Kaya din, mapapatanong ka, bakit sila nag-last pick ng Khalid? Now, Execration, mukhang na-download nila yung ONIC-PH after 2 games. Kasi yung galawan ng ONIC-PH, nakabisado nila to the point na hindi nahuhuli yung mga crucial members sa Execration. At sa kabila naman, na-outreach nila ang ONIC-PH. Meaning to say, mas hindi sila maabot ng ONIC, pero yung ONIC abot na abot nila. Kasi naman, sa ating stats, ang laki ng ambag dito ni Etomax with the damage. And I think this is also important dun sa sinasabi nating double core setup. So una, solid side lanes. Pangalawa, wave clear. Wave clear coming out from Etomax. And nakikita nyo naman yung damage output niya kahit sa heroes. I'm sure sa minions, ganun din. Even sa Lord, sa Turtle, Etomax was there. Kaya naman, etong ONIC-PH ay hindi nakapag-snowball agad. Hindi agad nila natapos yung laban. And in return, Benny Cutie and Hate nakapag-farm sila ng malupit. Now, we can see in the highlights later, pag nakita natin yung mga clash na nangyari, mararamdaman mo kung gaano kahirap para na i-execute ang lineup ng ONIC-PH kasi nga, lagi sila naghahabol. In early stages, obviously, it's Execration having a good time while ONIC-PH, they're trying their best na pigilan yung pag-farm ng Execration. Unfortunately, si Hate ay nakapag-farm pa rin. Dilar and Yakno, they were phenomenal in their own side lanes, but in the mid-game, parang doon nagkakaroon nga ng disconnect. Walang nagsisimula ng laban para sa ONIC-PH, or at least kailangan sabay-sabay sila. Kaya din naman sila na-outplay ng Execration. At si Benny Cutie, nagpapahabol, nakapag-farm. This Avarice, Yakno was great, like we said. Pero syempre, kapag teamfights na doon na sila nalugi. Also, Execration, they had a great idea na talagang hanapin si Venus or si Wise, and they were really successful in doing so dahil nga naman meron silang reach of their own. Meron silang Claude na kahit long range yan, meron diyang BMI. You have the link obviously to go backwards. Tapos parehas silang pwedeng lumayo. So naman yung ONIC-PH, maghahabol sila after the clashes, and we can see that happening time and time again. They had to commit their Yuzong many times, and you can see that the MVP actually is Benny Cutie dahil sa kanyang malupit na performance with the Claude. But I guess this is more about the feel of the draft. Ngayon nyo lang siguro naririnig yung ganong klaseng theory in MOBA or in Mobile Legends about reach. But I think this is one of the most perfect examples, di ba? Dahil nakita nyo na yung isang team, kaya abutin yung kabilang team, pero sila hindi naabot. And I think that's the sabihin na natin yung pinaka-layman's term para maintindihan yung lahat yan. That is, of course, Execration forcing game number 4. Will we see something different para sa Execration ulit come game number 4 to force game 5? We don't know. But ONIC-PH definitely will have to go back to the drawing board for this one. If you're supporting hashtag Exeshot, scan this QR code. Para naman sa mga fans ng ONIC-PH na gusto nang magmerienda, actually, saktong-sakto, or isabay nyo na para sa game number 4, well, scan this QR code as well. We would like to hear from you guys, and we would love it if you're able to support the MPL-PH scene. Just visit the official MPL-PH page sa fb.com/mplph.official or scan this QR code para alam nyo agad ang lahat ng balita tungkol sa MPL-PH. Siyempre gusto rin namin makarinig from you guys, so we would love it if you fill in the survey through this QR code. Mapwede rin kayo manalo ng rewards. Hindi lang yan, pati na rin sa susunod na survey na ito. So, two surveys ang pwede nyong masagutan. We'd love to hear from you guys at bibigyan din namin kayo ng chance na manalo ng rewards. At ito yung sure ball. Kapag nauna kayo, nako, sakto sa mga giveaway codes natin na 3 ang pinapamigay natin every single time na matatapos ang ating laban. So siguro tuwa kayo dahil na-force nga in game number 4. And maybe if game number 5 is coming, more chances for you guys and more giveaway codes. So, sabihin nyo lahat ng tropa ninyo at be there para
during the analysis segment, ay meron kayong chance sa manalo ng giveaway codes. Anyways, that is game number 3. Maganda dahil nakakita tayo ng kakaibang flavor ngayong playoffs and Execration not going down without a fight. Will we see a game number 5? Or tatapusin na ba ito ulit ng ONIC-PH? Sa game number 4, we're about to find out. My name is Wolf, your resident analyst, and I'm gonna pass it back now, the casters. Maraming salamat, Wolf. And yun nga, pare-parehas tayo ng tanong, kaya-kayang i-extend ng Execration ang game na to up until game number 5, which is actually kahit na magulo yung nangyayaring laban, alam mo yung focused pa rin talaga sila. Lalo na ng game 3 kasi nga, kita natin dito sa gitno, gumanon. Oo, yung choke. Nag-Wakanda forever. Wakanda forever. Oo. Pero, gaya nga ng sabi ni Wolf, sabi niya kanina, Execration won't go down without a fight. Without a fight, oo. Sabi ng... Gusto ko yun, ha? Gusto ko yun. Parang, anong nangyari dito, sabi ng ONIC, huwag nyo nabigay yung Uranus. Oo. Kasi ano talaga isa sa mga best picks din sa gitna yan, Uranus Yuzong. At kung ako aminin ako, kung ako papapiliin, siya talaga yung nagdala ng game number 3. Parang, hindi mangyayari yung mga space na ginawa kay Hate kung wala yung Uranus. Yes, definitely. Well, I think Uranus was part of the ban during the first 2 games. Pero kasi parang sinecure na lang ng ONIC yung top 3 nila Kasi it's been working for the first and second game. Then why change? Oo, diba? So now, Execration bring something new to the table dito sa serye na to. So that's that time we adjust. Oo, diba? Bakit mo naman papalitan ang bagay na nagwo-work? Oo. Kung hindi, mas maganda na lang, i-improve mo. Yes. Correct. Yes, definitely. And I think ONIC-PH might not go for another jawhead dito, or if ever man na mag-jawhead sila dito, Jay will definitely not gonna do the same tactic that he's been doing for the first 2 games. Correct. Kasi kitang-kita natin kanina, it didn't work. Wala na yung Kasi, jawhead, no? Oo. saka nakita mo, alert kagad yung side lane na kailangan niyang rumisponde doon sa may orange buff. Kasi alam nga nila, that is what Jay will do. Oo. Kumbaga, yung jawhead talagang pwede nang itigil. Kasi magaling sila sa ganyan yung pag ito yung ginagawa. Pag ito yung ginagawa, parang, tigilan nyo na. Parang ganun Oo. One time, ang pinaka na surpresa lang sila is yung ginamitan sila ng Dogie ng aura. Ay, oo. Oo. Medyo caught off guard. To be honest, kahit sino yatang team mako-caught off guard sa Dogie strategy na yun. Hindi sure So, doon sila talaga nadali. Pero, kapag binigyan mo pa sila ng, kunyari lang, yung Dogie ay nangyari nung game 1, tapos gagamitin mo sa kanila game 2, hindi mo na magagawa ulit. Yes, yun dun yung tinatawag Yung na gagawin ng cheese Excel. strat. Oo. Para you can only use it once. Tsaka ganun Or at kalapit least yung Excel. once. Oo. Kasi alam na ng Excel, nadadownload ng Excel yung mga games Pag, Mabilis naman ng mga pag-adapt ng mga teams talaga natin. Lalo na yung mga, this is already the top 4. Oo, tsaka yung Joed nga kanina na sinabi mo, hindi na siya nakakuha ng mga invade, hindi na nag-work. So baka pwede nang palitan ng ONIC itong Joed. Siguro kuha sila ng isang probably support kay Jay na setup din na pantapat kay Chakno. Why not? It's either a setup or if ever baka ma-open naman ngayon yung Natalia. Oo. Diba? Jay could be able to use it once again katulad ng ginawa niya kahapon. Pero I'm thinking if si Wise ba or Venus would just take on their duo, their YSS and Parang gusto ko nga makita yung Eudora ni Venus Ako din. Kahapon, to be honest, regardless yung Nakaka-excite, natalo sila. Ang ganda ang ganda ng performance ni Oh My Venus yesterday. The moment na sasabi ko na maganda is whenever may kita mo ang isang Eudora user that's using the flicker in. That's how confident he is. Oo, tsaka ang Eudora, parang pag ginamit mo, level 1, may damage ka kagad So talagang Venus, mas mas forte niya yun, siya yung sumasapak. Oo. Imbis na yung healing galing lang na ginagawa nila, di ba? So, eto na, I Rob. think then Execration, since they're gonna be on the red side, hindi nila hahayaan na yung ONIC naman ang makagamit dito ng Uranus. Still, same ban here for ONIC-PH. I'm still looking forward kung ang Execration ay magbaban ng Natalia or kung hindi, we might see it Pwede, no? para sa side ng ONIC. Oo, ONIC. Wala na yung Uranus, so Yuzong is open. Wala na rin Kupra. Pwedeng kunin ng except. Pero anong prio ng ONIC ngayon? Sila first pick. Natalia. Well, Or, it's either, actually depende. Depende sa magiging third ban dito ng Execration. correct.
if they would like to secure a side lane, well, I think ginawa rin yata nila yung nagpo-first pick sila ng Yuzhong. Oo. Oo. Pero I'm not really sure kung yun pa din yung... Kumbaga, kanina, I think I want to see Yakno more on like a marksman role. Katulad nung ginawa nila kanina sa kanya during second game, yung 1-1. Oo, no? Diba? Parang Parang something nakakamiss eh. Oo, parang Carry. let's have two roles, two cores ngayon. Uy, back siya ba? Siya. So this might Respeto. be ang daming open dito Like Tamus would be a good pick dito for Onyx. And Parang mas ang ONIC, no? Mas side lane priority sila kaysa Wise Hero. Ay, oo. No? Somehow ONIC-PH right now is their pillar where their side lanes I mean, ito, kung iisipin mo, the whole regular season we've been seeing, lalo na nung nagsimula yung week 6 onwards, is that those were their two pillars. So regardless may matalo ka doon sa dalawa, the other one would kumbaga magsi-scale, 'di ba? Kumbaga may maaasahan ka. Pero ito, this is the Yakno hero, which is kanina naging ban ng Execration, pero they have it ino-open nila. Oh, yun lang, So sila ngayon ang magjo-head. Alright. Okay. So going back dito, will they gonna be ipaprioritize na ba nila dito ang tank? Yan ang tanong. Yan ang tanong. Or the Natalia was yung sinasabi ko kanina. Na open din. Oo, will they go Interesting for yung that strategy? Interesting yung sinabi mo dito, Rob, no? Kasi I think, Exe, they know that a side lane is coming. Mhm. So, ang sabi nila dito, sige, na lang tayo. Ibigay na natin yung Roger ni Hate, which is, ang taas ang success rate niya. Tapos, ninakaw naman nila yung Jawhead. So, kailangan mag-ingat ngayon ng Onyx sa mga potential invades. Lalo na't dalawang invaders din to, kahit ang Roger mag-i-invade din eh. So, sabi ng Onyx dito, sige, sagutin natin. Invadean din natin. Exactly, invadean. Pero it will slightly be hard since, yun nga, there's gonna be a J Natalia wherein nakita naman natin na talagang sobrang proactive sa mapa. Talagang parang almost that how he actually uses the Jawhead. Correct. The only difference is Natalia mas mobile siya compare sa isang Jawhead. Oo. Pero kasi ang Natalia malambot eh. Tignan mo yung lineup ngayon ng Hexe. Dalawang makunat agad. Tapos may YSS. Yeah, I agree. So, I yung agree. YSS, hindi niya kagad mababurst yung Barat at saka yung Jawhead kahit anong mangyari. Totoo yan. Totoo yan. Ilang banat pa yan, kailangan niya pa na nakasetup dyan. I agree with you. Pero, there is a certain combination that ONIC has been very successful. Oo. Those is yung pag-layered nila ng Mountain Shocker into ganking someone. Sa Natalia, oo, tama. So, and of course, alam naman natin that's gonna go for an execute. That's the reason why also the Natalia has been getting kills for Jay whenever he actually uses it. Pero kasi itong Execration, I agree with you na medyo it's gonna be very tanky on their side. Pero there's still gonna be Eto Max Hero. Oo, hindi kasi... Which is magiging malambot. Magiging malambot, yeah. I get you, Rob. Kaso kasi, knowing na hindi mataas ang win rate ng Natalia ng ONIC, parang ang hirap dun eh. Ang hirap kampiyan yun kasi si Paolo Expert nagsabi nito eh. Not that reliable. Oo. Paolo Expert nagsabi, itong Natalia pick ngayon, isang team lang ang naging successful. Which is Bren. Omega. All throughout the playoffs. Oh, I see. I think Bren is also successful with Lusty. Pero they only use the Natalia for the side of Bren Esports if they have the Selena. Oo. Pero within the playoffs, hindi regular season. I see. Oo, Within the playoffs. Ngayong playoffs, parang nalaman na ng mga teams kung paano lalaruin yung Natalia. Parang alam na nila paano counterin. Yes, Bren also, they're successful with this. Kaya kitang-kita nga siguro yung win rate ng ONIC nung nakita ng Natalia. Parang 25%. Oo. Sa lahat ng games nila. Ang baba nun. Oo. That's 1 out of 4. And given another side lane that's gonna be a tanky dito for the side of Execration, yeah, I might have to agree with you. Pero ONIC-PH could be able to close this one out as early as they want it to be. Correct. Pero kung magiging parang kumbaga ma-hold ito ng Execration, they do have the tools to be able to hold the game. That actually might depend doon sa kanilang mapipili na support. Wherein, ano pa ba yung mga open dito? Kagura, Chango, they might want to try it with a Kadita, pero I'm not really sure kung that would fit their lineup. Pero sila na Chang.
Oo, another side lane for the side of ONIC PH. Will they go once again for a Khalid? Hindi nagsalita, Yuzong. Khalid. It's Oh, gonna be a Khalid. sumakto pa yung sinabi mo. Oo. Ako yung nagsalita. Oo. Hindi nag-ano. Nag-advance. Nag-advance. Pero ito Max. Oh, Ito this Max is Zero. definitely a support. Luyi. Luyi is already, open pala. Kanina kasi binan yun eh. Pero I don't think Luyi would fit this kind of draft. Kasi I like it whenever kung may mga Yuzhong sila. Parang that might Lunox work. dapat to. Lunox or Kagura eh. No? Para kay Ako, Eto Max. I'm aiming for a Kagura. Kagura na Oo. lang, no? Pang setup. Mhm. Gusto ko makakita ng mga Or Kadita kaya. Kadita or Oo. even Veil. Yan. Oo. Yan yung mga gusto ko na makita ng mga types of support eh. Eudora. Pero Okay. hindi. We are wrong. Eudora. Dahil we can also use it. Oh my V. Eto Max here using the Eudora first time Interesting. para sa Execration, I think. Pero it's also good. This might be a double-edged sword for the Eudora kasi since nandito yung Natalia, Patay siya agad. siya yung pwedeng pasukin. Pero syempre, alam niya rin naman yun eh. Ito Diba? maganda sa Eudora din, Rob, feeling ko, minsan kasi yung electric conductor na Mhm. sumasabog sa Eudora, hindi mo napapansin. Mm. Yung Natalia pwedeng mahuli. Oo. Ang taas ang EOE ng Eudora na damage eh. It could also reveal you eh. Oo. Diba? So pwedeng makita siya dito by the passive. So I like it. So pwedeng it goes 50-50. Mhm. Still, I think we're going to game 5, Rob. Kasi Oh, I see. ang Execration, master nila ang Roger first pick eh. Mm. Mataas ang win rate nila pag yan ang pina-first pick. So, we shall see. Kasi, again, ang taas ng damage output nila. May Eudora pa sila early game. Tatapat sila dito sa ONIC. Yeah, I agree. I mean, yung kulat. Pero this is a battle of like an offense into a defense. Kasi this side of Execration's draft right now is somehow tanky in the form of the Defense. Tamus, in Oo. terms of the Barretts, syempre. Johead, automatic, that's gonna be their tank. Pero what is in the table for ONIC PH right now? Those were pure damage all throughout, even on the tank itself. Rather, Correct. wala nang tank talaga to eh. Oo. This is a damage tank. So, methodically, pagka na-execute to ng ONIC PH ng flawless sa umpisa, like the first 5 minutes, sila yung nakakakuha ng kills in the form of Natalia. They could be able to snowball dito at hindi na nila mahayaan na kumunat pa dito ang mga miyembro ng Execration. But if Execration could be able to hold it and get the items they need at hindi sila basta-basta ma-burst, they could pull off another, pwede nila ma-force talaga ang Game 5. Oo, iwas burst lang sila dito. Iwas damage. Ayun ang kailangan gawin ng side ng team ONIC PH. Kumuha dito ng kills. Rob Luna, tama ba ako? Oo. Kasi ayan, nakagaya, Parang ayan, ganyan. parang ganyan, Oo. Thunder. Wow, that was unexpected for the Tamus. I think hindi niya in-expect yun na nandun na agad yung Natalia. Oo, legit kasi with receipt, you don't go one-on-one with the Khalid level 1 eh. Totoo, ang mahirap pa nito, siya na ang laging papatayin ngayon. Oo, ayan na nga, aray ko. Ang daya kasi, no, in total, meron kang 4 na atake kung Khalid ka. Oo. Yung 3 sa Desert Tornado, tapos yung Sandwalk na extra damage. Oo. Na Tapos, AOE. Ayan o yun, ba? parang ganyan. Tapos, this is a Khalid with an execute pa. So, meaning to say, there are a lot. Like 5 consecutive damage na pwede mo matanggap dito, even on just level 1. Correct. Ganon na ganon, Rob Luna. Para sa ONIC, kaya nahirapan ng OT ngayon si Benny Cutie. Pero kasi, thumbs pa rin to, iwan lang siya ng side, okay na siya dyan. Meanwhile, Chakno will pay the price. This Natalia is paying off para sa ONIC. Even though may nakuha si Chakno na isa kay Oh My Venus, bawi naman si Jay. Yes, bawi siya doon. I was looking towards kung butin, nakuha pala ni Yakno yung orange doon. Kasi nag-invade eh. Sila Chakno. So far, I think eto Max dito, still, has to make a show. Kailangan natin makita dito yung mga burst niya. Pero I think ang gagawin lang dito, hindi magsosolo dito ang Eudora. He's just gonna tag along doon kay Hate. Sasama at sasama yan. Oo. Magic Worship, Flaker, sobrang lupit ng ng damage output house, bigla ang stun. Ang maganda pa kasi sa electric arrow, once na ma-hit mo na siya, there's no going back. Hindi mo na madadodge yun. Yes. Unless sobrang layo mo, hindi ka ma-atake. Eh wala namang BMI mechanic dito sa ONIC na pwedeng umabot ng sobrang layo eh. Para makapag-out ka kaagad din or makasugod. Oo. Pero eto na, mukhang ONIC PH are
just using their winning conditions dito. I mean, their power spike, medyo na-maximize nila ngayon. But the only difference is, hindi sila nakakapag-push. Hindi nga. Oh, no! Ang ganda ng ejector, tapos electric arrow sa muka. Well, ano din cooldown din yung flicker ni Oh My Vinon. Kaya So, di the siya perfect oo. timing Oo. Oo. Ang ganda. Ito yung maganda din. Yung sinasabi mong pick-off sana na burst sa ONIC. Nandun din sa X Oo, parehas. Ito, Oo. like and bounce. Ayun Bawi na nga. ngayon dito. Ang masama pa nun, ang nakakuha nun, Si Hate. Oo. 2-0 na si Hate as of now. And I think ito isa to sa mga pinaka-successful heroes ni Hate ngayon. Ang Roger. Kesa sa mga Ling, kesa sa mga Lancelot. Mas mastery niya ang paggamit ng Lycan Pounce. Medyo nagiging pahirap na or sakit sa ulo dito si Sagit dito on the bottom lane. Yes, hindi naman siya nakakapag-push pero nasasabayan niya rito si yung Alice. Oh, tsaka matigas na hero na naman ang kay Sagitno. Oh, Electric Arrow, Superconductor coming in. Iyakno with the flowing blood pero actually Benny Cutie will outplay. Nakabawi siya Oo, sa top outplay lane, no? Glar sa top lane. Looks like Execration, they are really showing nga na hindi sila basta-basta. Oo. They are not really going down without a fight at ito na yon. They might actually force a game 5 dito against ONIC-PH. Parang kaya. Ayun ang sinasabi mo. Flickerist, Parikoy, sabay Wrath. Nice That burst damage. para sa Exe. Oh, Oo. grabe yun. Ang ganda nun. Ang ganda talaga nun. Pero ito, Jay might actually, yun yung sinasabayan ni Hate dito with the Lycan Pounce whenever na lumalabas dito yung Natalia. Grabe, no? Pag nakakita ng electric conductor, Lycan Pounce agad. No? Bang! Oh my. Grabe. That was an unnecessary death coming from Jay. I don't think na madi-defend na yun in any other way. Pwede siya mag-smoke, pwede siya mag-dash, pero hindi niya pa rin kayang i-burst down doon yung siege minion. Hindi kaya yun. Oo. Never yun. Never. Hindi niya siguro Lambot din kasi ng isang Natalia. Yun din yung nakikita mo dyan Oo So talagang, again, if you're up against sa Joed, up against sa Roger, hindi mo agad-agad mapapatumba. Binato dito si Venus. Dante split na tama dito sa stun. Another great Fork Lightning para dito kay Etomax to get the last hit. And now Execration leading by a lot. 3K. Yes. This 3K, not let alone kanila din halos yung mapa. Wala pang nababasag dito. Despite na medyo nagkaroon ng early lead dito ang ONIC-PH. Execration, ito pa ngayon nagiging mahirap. Especially with Oh My Venus. Yes, he's actually on the flicker. Whenever he uses the Meteor Shower, pinapasok siya doon ni Chakno. At ibinabato. Diba? So, it's double-edged siya Kumbaga, pag nabato ka, you white die. Pero kung nag-flicker out ka naman, nasayang yung ult mo. So, Wala lang madaming din. mawawala. Oo. Ang dami mong ininvest. Kumbaga. Pero bitin, hindi ka nga nagkaroon ng interes. Ganun ang nangyari doon. Habang si Iyakno, pinagno-normal na lang ni Hate. Comes in with the Lycan Pounce. Nag-bounce pa sa dalawa. Iyakno with the ejector sa isa. Killing spree na ngayon ang Eudora. Sabay ngayon si Wise ay tumatakbo na. Kinagat pa ni Sagitno. Wala ka talagang takas. Wala kang doon. takas. Oo. Parang game 5 Mukhang ang itsagi sa game 5. Nako, mga kaibigan, sa mga naghanda na dyan, sa gusto nang mapanood yung ating show match, it might take a little more time dahil ang dalawang team natin dito sa playoffs ay hindi basta-basta tatapusin ang ang bawat isa. Kumbaga, hindi nila pagbibigyan ng mabilis na na out. Kumbaga, huling series na natin to Totoo. At saka, ay nako, kasot ang ganda ng Dante split. Tignan natin, medyo wala pang damage. Oh my Venus. Kaya hindi na burst. Oh, that was given ang dami ng damage na iba to doon for Etomax. Still, buhay pa siya. Oh, at saka 0-4 pala si Venus. Yes. Kaya I'm sobrang not really drain sure ng kung damage. nabuo niya na yung glowing wand niya, pero yun nga, the reason Hindi why pa. siya na si 0-4 kasi pinofocus talaga siya dito ni Chakno. Oo. Tsaka hindi niya pa buo yung glowing wand, Rob. Alright. Walang apoy-apoy. Kung siguro kung naka-glowing wand, patay yung Eudora na yun. Yes. Kaso Si Etomax yung mas nakakaangat ngayon Nakakaangat ng todo. This is a convincing 5,000 lead for Execration. Correct. This is a much better game that they had during game number 3. Looks like ONIC-PH,
they have to rethink dito their Lineup. their lineup. Parang or, ang lambot ng lineup nila ngayon eh. Yung Exe natutunan na kailangan lang pala natin maging makunat. Oo. Para saka ano din, siguro they have to change it a little bit. I think Oo. yung game number 2 nila were in the 1-1 in the lane would definitely fit ngayon dito sa ginagawang draft sa kanila ng Execration. Oo. Oo. Ayan na, nagme-merienda na si Iakno. Ay, Pumufood trip na ng noodles. ay, Oo. sana all. Sana all eh, no? Oo. Parang feeling ko tayo rin Oo, mamaya tingin no? ko pagkatapos, guys. Para mas may Para energy mainit. tayo mamaya. Oo, Oo. abangan nyo na yan sa mga nag-iintay, sa mga sumusuporta. Para sa mga grand finalists natin, of course, that's Omega Esports and Bren. Bren Pero mamaya na Esports. yun. Dahil ito muna tayo dito for ONIC and Execration. Sobrang tama ka sa sinabi mo, Rob Luna, na talagang itong Exe, yung lineup nila ngayon, ganun pa din eh. Late game, pero early to late. Tapos ang taas ng kanilang peak of potential because of the Eudora Electric Arrow. Isipin mo para kang Medyo- merong libreng Selena Arrow Totoo. na sure hit. Oo. Sure hit. Tapos, ang maganda pa though ang difference lang, of course, for Selena, may vision ka through the traps. Oo. Pero bursting potential, bigay natin yan Sa sa isang Eudora. Eudora. Oo. Correct. So ngayon, Turtle ay mapupunta kay Hate. Ang tanong, ONIC, can they take a team fight? Eto na, napaka-importante. Sakit. Hindi na nakapag-blood out doon yung Hindi, si si Iyak. Iyak, no? Kumbaga, pagka once na na-stun ka ng Eudora, lista mo na eh. Lista mo na. Di na nga tumama yung superconductor eh. Mhm. Inultihan na lang, tinunderrat na lang eh. Looks like, mga kaibigan, talagang gustong i-force talaga to Execration. They are on a convincingly dito against ONIC-PH. Will they be able to close this one? Matagal pa yung Lord. Oo. Matagal pa naman yung Lord, pero mukhang ipo-force na nila na basagin itong gitna. Pero mahirap. Mahirap kasi may Chang'o eh. May Chang'o pa rin naman. Pero the only difference is, for ONIC-PH, baka mahirapan sila ng lumabas. Oo. May Chang'o at saka may Desert Tornado. Meanwhile, atake dito si Jay will not use the execute right now. Binabantayan na lang ni Sagitno si Ito Max. Kamuntikan pa kamo si Ito Max that time. Oo. Ganda rin ng pagbantay nila doon. As in, literal, dinikitan nila si Eto Max. So, ngayon, ang mangyayari ngayon, ito ngayon ang papahirap for ONIC-PH. This Oo. kind of lineup na wala silang literal na front line. At walang setup, no? Mhm. Ayun na, sinusubukan, no? Nakita mo yung ginagawa ni Ito Max. Hinahanap Oo. nila dito. Si Pwede Jay. kasi mag-proc yun eh, yung Pork Lightning doon sa minions. At hindi lang umabot. Ganda ng ginawa ni Jay dito. I-realize Psycho na na lang. kailangan din nila mag-hold. They need Mag-cut more na lang. items and damage. So, cut na lang natin dito sa baba. So, eto na to. It all boils down, mga kaibigan, into the Lord. Well, this is still gonna be the level 1 Lord. So, hindi pa naman siya luminous. Pero still, feeling ko, makakabasag. I think the first Lord might take a turret dito Oo. for ONIC-PH. At saka feeling ko, Rob, malapit na ang katapusan kasi nga, yung hindi na rin mapapatay ng ONIC kagad si Sagitno eh. Parang, ito na yung Uranus niya kanina. Tapos ngayon, mas may damage kasi nga, Barats to. Naging dinosaur lang, Naging no? dinosaur lang. Yung Oo. robot na naging dinosaur. Pero, yeah. I think medyo, hindi kulang dito yung damage ng ONIC-PH para sa mga tanky heroes ng Execration. Let alone, na may mga dalawang execute pa sila dito. And Correct. I think hindi na rin i-contest talaga ng ONIC. They realize na hindi rin talaga siya kaya. Libre. So, what is ONIC-PH doing right now is just trying to cut lanes on either of the side of the map. Oo. Okay, para at least hindi magkasabay-sabay yung minion waves. Baka mas lalo silang mas mapush. Oo, kaya yung mid lane, bala na, hayaan na lang nila, no? Talagang ulti na lang, si Oh My Venus dyan. Tapos, na lang, wait na lang sila na sumugod ang execration ng paloob na siguro mag-asim. Kasi mukhang ang exe, sabi nila dito, we know na lamang kami, lumabas kayo dyan. Oo. Ganun ang ginagawa. Totoo. It's only Jay are capable na makalabas dito. Pero parang na rin sabi ng Execration, yaan mo na, wag na nating habulin. We just have to focus dito sa gitna. Nandito Totoo. naman yung Lord. We try to eject someone. Oh! Ito na nga yata yun. Pumasok si Eto Max dito mag-isa, ha? Tignan natin. Raging Sandstorm, patay si Eto Max. Ngayon, ang ganda ng flowing blood. Onto the blood on toggle. Hate Polado ngayon. Oh no! Kaya-kaya ng Execration.
Gumo pa din. Kinagat. Naku po, pinato sa bato. Habang nandito si Jay mula sa likod. Royce, papasok ngayon. Dante split. Let's see. Mega kill para kay Hate. Bitin pa rin yung damage dito ng ONIC-PH. Double kill para kay Hate. Smart Tapos, ang boxing. Execration will force game number 5. Mukhang pinusuan talaga dito ng mga chokeries dating tropa sa Execration. Gusto ko makita si Chakno na gawin yun Ayan. Look at that, mga kaibigan. Mukhang may bago na rin kayong magagawa pagka, kumbaga, pag naliigan nyo inyong mga kalaban, pwedeng-pwede nyong gawin yan. Grabe, That's no? boosting your moral, At saka, I to be think they're honest. just doing it for fun For fun, oo naman. Kasi yung ONIC nagaganon-ganon din Oo, no? oo, Pero totoo. parang ano na lang din alam na rin ng exe na laban na to Laban na to, Wala na oo. Sino nga kaya? Ang Di ba? gaganon mamaya. Kasi sila yung last game na to, guys So definitely, we made it to game number 5. Medyo naging slow kasi akala natin it's all ONIC about game 1 and 2. Sabay nag-comeback bigla. Execration here for game 3 and 4. Who knows? Ako para sa akin, parang mention, this is gonna be a 50-50. Kahit sinong manalo, ako mas excited na lang ako dun sa, sa mga mag-chokerist. Ako, again, both of these guys deserve to be in the 3rd spot. Kahit anong mangyari, I think this is just for formalities now. At we're having this fight. Pero still, kung ikaw ay fan ng ONIC and kung ikaw ay fan ng Exe, supportahan natin sila. Ipasa na natin ngayon kay Wolf. Thank you so much, Manjin and the casters. Maraming salamat for that wonderful cast of game number 4. And I think that kung mga fans kayo ng Execution, grabe yung cheer nyo doon. But for ONIC, kinaabahan talaga. Game number 4 went in favor of Execration dahil mas maganda yung kanilang execution sa team fights. And we will see that later, lalong-lalo na pag nakita natin yung highlights. But for now, why don't we look at the heroes at yung mga napili nilang items in this particular game. I think ang naging crucial para sa Execration is yung fact na hindi sila nabully nitong Natalia ni Jay. This is what I'm really surprised about. Perhaps yung Execration, madami silang napanood na mga VODs about Natalia, na may nag-involve ng Natalia, or nakita nila yung galawan ni Jay. Kasi sobrang na-check ng Execration yung nangyari na clash ito. Imagine this, ang ganda nung lineup ng ONIC-PH para sa isang invasion tactic. Meron silang solid side laner setup na Khalid plus Alice. Pero if you're looking at Execration, very good Barrett's pick, by the way, as well as the Thams. Ngayon, bakit hindi nabubuli itong si Hate? Right? Even when there is a Natalia present dun sa ONIC-PH. Yun yung nakakapagtaka talaga. Then, you look at the draft, bigla pala may Eudora na last pick ng Execration. And this is really what turned the tables around. Yung aggressiveness ng ONIC-PH ay hindi nila nagawa dahil bago pa makalapit ang mga members ng ONIC, na nagagalawan agad sila ni Etong Max. You can see the damage output, the poke potential of this Eudora is way too high. And maybe if we see the post-game data, doon natin makikita kung ano nga ba yung reflection at yung importance ng damage output ni Etong Max. In fact, 25,000 damage. Top 2 of his team when it comes to hero damage. Samantala sa ONIC-PH naman, may Venus on this Chang'o, hindi siya ganun ka-impactful. So nakikita nyo yung difference between the impact of this Chang'o as well as this Theodora. My Venus on this Chang'o, ang problema is kailangan niya maghintay ng ultimate or even yung mismong cooldown ng ultimate bago siya makakapag-wave clear or bago siya makapangharas. Well, for Eudora, wala siyang hinintay actually. Kahit level 1, kayang rock and roll yan. Kaya naman si Jay ay hindi rin nakapwesto. Jay wants to be aggressive. Dapat siya yung magiging saboteur dito ng jungle. Unfortunately, hindi natin yun nakita dahil nga sa strength ng Eudora. And this is really what shocked ONIC-PH. Pun intended. But tingnan natin ngayon ang highlights. And this is how we see Execration take advantage of the poke type of strategy that they have. Unti-unti natin nakikita na kahit si Alice na sustain type ay madaling mapatay. Gamit nga naman ang immediate burst coming out from Etomax. Naka-magic worship pa. Makikita nyo dito ang malupit na pag-dive ni Hate. And of course,
Alam nila kasi na malakas sila ngayon. Kahit nga si Alice hindi makaporma dito sa ating laban kasi nature ng Alice ay nagre-regen, nagre-reap yan. Sustain type yan. But we don't see that happening dahil constantly nga siya nababurst ng Execration. By the way, napakaganda ng Barats against sustain type of lineups dahil meron ka agad -1 courtesy of the Detona's welcome. Kaya hindi rin makaporma yung ONIC-PH. Wise, kahit gano'ng kalupit ang kanyang positioning dito, yung fact na yung draft ay hirap para sa ONIC-PH, talaga na-overtake lang sila ngayon ng side ng Execration. The MVP of the match is sa gitna on this Barats. Kita mo, 0 kills, 0 assists, pero yung impact nandun. Yung kanyang pressure sa mapa at yung kanyang teamfight prowess sa gitna was able to aid Hate in this particular game. Even when the MVP is sa gitna, pwede rin natin sabihin na ito yung yata yung pinakamaganda, pinaka-goods na game ni Hate, at least for this series against ONIC-PH. Wonderful performance in the Roger. And di ako masusurprise kung i-ban or i-deny pick yan ng side ng ONIC-PH in the coming game number 5. Here we are, game number 5. If you want to support Execration, do scan this QR code. At kung gusto mo naman ng ONIC-PH ay tigilan ang reverse sweep ng Execration, do scan their QR code as well. Hashtag all for ONIC ba o hashtag Exeshot. Baka natin yan sa game number 5. But before that, would like to hear from you guys. So if you want to know the latest updates para sa MPL-PH, punta na kayo sa fb.com/mplph.official para makita ang latest news. Siyempre, pwede nyo rin scan itong QR code na to para makatulong sa inyo. We would also love to hear from you guys. So fill in the survey form and win rewards by scanning this QR code or this QR code. Dalawang QR codes yan. Siyempre, hindi lang naman kami nagtatang dito. We also want to give back to you guys dahil nakinig ka ng aking analysis. Do take note, every after game, dahil parami games natin, game number 5, nako, may chance kayo na makakuha ng ating mga giveaway codes. So, give away 3 codes every after match and would love to see you there sa susunod pang mga post-match analysis. Dito lang syempre sa analysis segment. Game number 5, it's down the wire, huling-huling laro ng pare sa teams na to para sa MPL-PH Season 6. The winner will have 100,000 pesos more than the loser of this game number 5. Ganon ka-importante, hindi lang placing, pati na rin syempre yung angas. Dahil para silang nag-aangasan na rin sa kanilang post-match poses, di ba? But we will see. Is it gonna be hashtag all for ONIC or ONIC Magic or hashtag Exeshot? Abangan natin yan. My name is Wolf. I'm gonna throw it back to the casters. Aking pinakamamahal. Sinong mag-aakala naabot tayo ng game number 5? Oo eh. Ako din. I really thought, mga kaibigan, na yun na all, parang dadaanan na to ng ONIC. Oo eh. Pero hindi. Sabi ni Chano rito, huwag nyo na sa akin ibigay yung Atlas. Atlas. Alam ko marunong ako gumamit niya, pero kaya ko din gumamit ng ibang hero. Oo, tama na. Ayoko na. Tinuldukan niya na. No more experimentation. Sabi dito ni Chakno. Interesting to, Rob. Oy, Kasi kung iisipin mo, yung ONIC, nangyari na rin to dati. Season Talaga? 4 ng Grand Finals. ay, oo nga. Na 2-0 na Best of siya. 5 din yun. Best of 5, 1 win away na lang. Baka ito Oo. na naman. Mukhang ito na nga yata Parang yun. ito na naman ah. Kayo Hindi ko ba? na alam. Kayo ba? Ako kasi, aaminin ko sa'yo, Rob. Ngayon, sabaw ako eh. Ay. Oo eh. Ikaw ba? Kaya Medyo ba? nagbi-build tayo ng energy. Siyempre, Oo. we have to conserve eh. Kasi mamaya, Mamaya. kung ito na game 5, eh baka mamaya sulit din Sulit, tayo. Game sulit. 7. First time in history yan ng MPL. Grabe pag nag-game 7. Game 7, no? So kung alas 5 ngayon, Tawagan tapos mo na si Kuya Bimbo. oo nga. Sige. Yung- Pagkatapos ng laro na to, Kasi guys, meron kami si Kuya Bimbo sa si Kuya JR. Kuya Bimbo, Kuya JR, sila yung mga tagapaghatid namin. Kasi nga, ano ngayon, pandemic Tambo, ngayon, sis. hindi kami makakabiyahe, di ba? All Kwento lang, no? Isang mabilis lang. Oo, habang wala pa Habang- naman yung draft. Habang eh. wala pa naman yung draft. Sabi ni Rob Luna, nung Thursday, nung Yung Thursday kasi inabot tayo alauna. inabot kami Oo. alauna. Si Kuya Bimbo, dumating siya alas 11. Actually, 9 nga eh. 9. 9. 9 pala. So, naghintay siya. 9, 10, 11, 12. 4 hours. Oo, 4 hours. Grabe. Actually, 5. Kasi 1 tayo, nagkakaspa tayo alauna eh. Ay, talaga? Oo, Tapos- alas 1:30 na tayo nakababa. Tapos, tapos na. Oh. Day number 2, sinabi ni Rob Luna, Boss Beams, Late ka na dumating. pumunta ka na lang ng 11. Oo, 11. natapos naman tayo, 9. 9 dahil 3, yun yung
puro Yung puro 3-0. 3-0. Oo, puro 3-0. Kahapon yung medyo sakto lang. Oo, yun. Ngayon, anong oras mo siya papapuntahin? Game 5, Oo. etong best of battle for third Oo. natin. Tapos mamaya, pwede pa umabot ng game 7. Oo, yun kasi hindi pa na, bukod dito, syempre alas 5 na mga kaibigan. So, Malapit na dapat tayo nagsisimula na yung showmatch eh. Oo, baka tingin ko, gigil na din ang Team Dogie sa Team Chooks ngayon. Oo. Alas 5 na. Kung matapos to, kung naisulit ng dalawa, huling laro na natin to. Ay, dapat naman game 3. Oo, Siyempre, parang skirmish mga 30 to 40 minutes na laro. Oo, Di ba? Yung talagang Tama na sabi yun, nga ni wala Kuya naman Wolf, sila. down the wire. Oh, sulitin natin. So, sabihin natin alas Kaya pa yung 6 to natapos. Alas 6. All-Star match. Ngayon, yung showmatch, sila Kuya Dog, sila seven, Kuya Chooks. O sige, nag-enjoy din. Nag-enjoy. Inabot din, ng no? mga alas 9. Ay, oo nga, etong kasing best of third, alas 6 to eh. Oo, Sure to, alas 6 eh. Titingnan ko lang yung Realme Watch ko. Ganda ng Realme Oo, Watch naman, mo. 17. Teka lang. Oh, alas 5 na pala. Mhm. So may isang game pa. So pag tumagal May nga isa to, pang, isang game Alas plus 6. isang series. Best of 3 din yung yung Oh, showmatch best of 3, usually aabot ng 4 na oras. alam mo yun, naman, ah. kakaiba rin yung mga players dun eh. Oh, mainit din yung mga Mainit, yun oo. eh. Syempre sila Chooks yung minsan niloloko nila So, yung laro, ang- pero magaling pala talaga maglaro yun. Magaling. So, ang Mananalo tanong kahapon. dito, anong oras natin papupuntahin si Saan maglalaban? Boss Beams? Yun ang malaking Yun ang tanong, tanong. alauna oo. ba o alas 11? Totoo, hindi ko rin masabi. Hindi masabi. Kasi, yung grand finals, guys, mainit din yung Mainit laban eh, Oo, oo eh. Bren, First. Omega, Wala na akong masasabi dyan. Ang masasabi ko lang dyan, pwede talaga mag-game 7. pwede. Kumbaga, Pag ganyan. pag game 7, tapos baka nga, Mega ta. pagka bukas, pagising, kuwari, yung iba nakatulog, pagising nila, baka Baka yung rebroadcast yun. yung rebroadcast, oo. Meron kasi after nito. Oo. guys, kung ikaw ay lagi nanonood ng MPL, automatic rebroadcast yan. Para Oo. syempre yung sa mga kaibigan natin Na yan, hindi nakakanood agad. Oo, kumbaga mayroon silang mga agenda ngayon, may Oo. trabaho sila ngayon, yan, Oo. linggong-linggo, Ang maganda bukas pa kasi, sila makakanood. oo, yung mga kaibigan natin na nanonood ng rebroadcast, yung mga teams na sinusuportahan nila na natalo, chini-cheer pa rin nila. Ay, ganun. Kasi baka pwedeng manalo Ay. sa replay. sa rebroadcast. Pwede ba yun? Medyo, trust talk yun Hindi yun Ay, hindi ba trust talk yun? Oo, Oo. hindi na. Hindi na. Yan. Eto na. Pero anyway, mga kaibigan, ito na, down the wire, talagang dikdikan Eto, guys, ang laban. Pagpasensya nyo na kami ni Rob kung medyo We're just enjoying. nag-i-enjoy na lang kami Binibigay sa namin yung vibe na to pag-uusap. kasi Oo. mamaya talagang totodo tayo talaga. Oo, kailangan natin ito do analysis mamaya kasi pero bibigyan pa rin namin kayo ng info dito sa match na to. Pero syempre, sama-sama lang natin pagmasdan ng kwento. Oo, Yun pagmasdan lang, ng oo. kwento, saka this gonna be the last day naman eh. Oo, diba? last Ng day MPL, eh. Oo, and at eh. least for the year, I think. Oo, Diba? ito, feeling ko ito yung natin, pang chillax lang na game. Oo, na Parang ano yan eh. pang ano lang. Kumbaga sa full course set ng meal, ito yung pinaka-appetizer natin. Tapos syempre mamaya, kukuha tayo ng part ng main dish, yun yung show match. Pero syempre yung pinaka talaga, Main yung dish talaga. yung grand Ang mahirap finals. kasi dyan, kung appetizer pa lang, busog ka na. Ay. Yun ang mahirap dyan. yung mga ganong appetizer. Yung ikaw yung umuubos. Kumbaga pagka sa mga restaurant ng pizza, yung di ba nagbibigay ng parang crust lang, inubos mo agad. Ubus na agad yung Oo. mga ganong appetizer. Iba. Tas, ang maganda pa niya, meron pang dessert. Ay, Yung oo. busog ka Busog talaga. ka na, oo, sa Oo. dessert. Yung pinipilit mo na lang ipagkasya. Oo. Sa Effective ba yun? May science ba yun? Yung Ang alin? mga appetizer, ang mga... Yung appetizer kasi most of the time, Kaya nga appetizer mainit, no? Oo. mainit. Ah. Usually kaya soup. Kasi parang nagki-clear yung mo, tas parang mas lalong nagiging gutom. Talaga. Naisusulat yan. Naisusulat yan. HRM Ay, ako. oo nga naman. Oo, So HRM. talagang kailangan merong appetizer talaga. Oo, kailangan talaga Ay, siya pag sa full course Anong meal. favorite mong appetizer? Paborito ko crab soup, mga ganun. Basta Crab mga soup, mga soup! kahit kaya mga add one egg, mga Add ganyan. one Basta something na mainit. Appetizer, add one egg? Oo, gusto ko yun eh. Hindi ang bigat na nun. Hindi ang bigat nun. Add one egg. Kailangan may egg eh. Laging may okay. egg sa mga Gets Ako ko lang, yung ako mga- lang yun. Gets ko yung mga add one soup. Yung mga Ano? soup. Add one soup. Yung mga soup. Gets ko yun eh. Oo. Tapos, after nun, meron pang gitna ng appetizer at saka main dish. Oo. Yung, ano tawag doon?
Yung, anong appetizer sa ano? Yung gitna ng appetizer at main dish. Appetizer, tapos, ano next? Ay, hindi Main ko dish alam. na nun. Alam Oh. ko main dish na agad main eh. dish na. Diretso na agad yun. Main course. Ito na, Eto mga na. kaibigan. Speaking of, Main course. main eto course, na. dahil nilabas na rito ang godlike na nung isang araw. Dito Oo. ni Kuya Hate, ang kanyang Harit, which we're in. Kahapon din, ang ganda rin ng mga Harit plays natin ngayon eh, no? Ng mga hindi natin inaakala. Si Kuya Carl. Oo, men. Ang galing din ng Biruin mo, no? Ano pala, si Kuya Carl, action, hindi mo pala maubusan talaga ng Hindi. hero. Parang, Yun yung maganda yun. dami nga ako nababasa sa social media. Kumbaga, Ano nabasa mo? binan yung mga hero ni Kuya Carl, pero ang dapat palang iban si Kuya Carl Si na Carl mismo. na lang, no? Si Kuya Carl na mismo. Yun, Oo. parang hindi mo siya naglagay na ng 5-man ban. Oo eh. Naglagay na ng 5-man ban. Ngayon, ang tanong, lima lang ang pwede mong iban. Ibaban mo ba 5 hero ni Carl? Oo eh. Parang bitin pa nga, hindi Bitin pa eh. no? Bitin yung Oy. 5, parang kaya niyang gumamit pa ng iba eh. Parang ganun Pero ito eh. ONIC PH dito, mukhang bumabalik doon sa draft nila nung game number 2. Ay, nako. Pero naisip din ng Naisip Execration. na Yung nila sabi yung nila, ay ano. ganito yung ginawa niyo sa amin Kanina. kanina. Oo. Link-wise, alam ko mag-ano to. Pero, syempre, this is still Iyakno. Ay, parang Sana bigyan tayo ng mga yung mga nostalgic na hero. nostalgic carry talaga ang iniintay Pwede ko Carry, eh. Oo, eh. Granger, kung Granger. pwede man. Ang Granger, hindi pa natin nakikita sa Hindi, MPL, no? wala din kasi siya sa meta ngayon. Kasi yung carry, ilang beses natin Pwede, nakita. meron. There are teams who utilize the carry. I think Blacklist International is one and Bren. Tsaka NXP. Or yeah, NXP, in NXP. si Oo. Kuya H2. Oo. Tama. Pero ito, Rob, parang feeling ko, Yuzong Ling combo, hindi matatawaran yan eh. Oo, medyo papasok yan. Pero na-open na naman yung tingin ko they're willing to give the Uranus just to get this top 3 nila dito for the side of ONIC PH. Oo. Yeah. So, ang tanong, will this gonna be the same? Ay, ang ganda. Ang ganda ng Claude ban at saka ng 1-1 ban. Parang nabasa na ng Exe Parang kailangan ng ONIC dito na magandang pick sa fourth pick Mhm. na isusulat. Pang-counter sa Harit. Kailangan nila ng pandagdag sa Joed na pantulak. Kaso wala nang Valir eh. Oo. Ay ano to, Rob? Pwede pa rin Eudora? Parsa to. Tingin ko. Parsa It's na either lang. Parsa. Pwede rin Eudora, to be honest. Or, baka pwedeng Kadita? Would you think? I mean, Kadits, no? Pagka Parang pwede nagzaman Kadits, force, doon ka mag Mag Breath rap of the- waves. Oo, rap waves. Tsaka doon ka mag-Breath of the Ocean. Oo, nakawin mo yung spot niya. Kumbaga, zaman force ka dyan. Di dyan din ako gagamit ng Oo. mga skills ko. Ay, nako, Ay, kaso pero Thunder Lightning ang Pwede. gustong kunin. Oo. Kaso parang mas gusto ko nga yung Kadits eh. Oo, Parang, ako din. Gusto ko yung Kadita eh. Pero Akay and Hilda. ay parang ang kunat. Parang hindi ko type, Rob. Parang Parang para sa 10 akin lang, bits. sobrang kunat na. Parang kailangan ng onting 10 bits ako sa damage dito. Oo, This is eh. a type of draft from Execration that really works on early to mid game. Pero we've seen this kind of draft yesterday. Pero I think meron pang isang damage eh. Pero sa ganitong lineup yung Exe, nag-game, sino yung kalaban nila kahapon? Omega, yung sobrang kunat din na lineup. Oo, yung, Kasi hindi yung nag-work. Hilda. Oo. Yun yung Hilda Khalid yung tank nila that time. That was their last fourth game. Fourth game nila yon. Parang mas mataas ang win rate ng double mage setup kesa mga double tank. Well, No? one thing kung bakit hindi rin siya nag-work yesterday is that hindi na-maximize Ayan yung na! Hilda. Ayan na nga. Aray ko, babes! Makunachi kayo ha. Ito na. Ayan na nga! One great answer definitely sa carry sa mga tanky heroes. Pero that is only pag nakapag-farm. Pero Oo. kahit early kasi hindi mo Mhm. hindi ka makapag-box out eh. Totoo. Kasi mapopoke ka eh. Totoo yan. So, this would come for Etomax kung makuha niya ba kaagad ang kanyang power of wilderness para makapag-poke ng damage dito sa mga squishy heroes Kailangan from niya ONIC. makapag-stacks. Oo, kahapon kung di ako nagkakamali, 3 or 2 lang yata Yan yung na naging stacks stack ni niya Etomax. Interesting kasi feeling ko naririnig ni Chakto ang bulong natin. Ay, ni Iyakno ang bulong natin. Oo nga eh, Na pinagbigyan tayo, Kari, no? tas parang narinig ko si Kuya Rob tsaka si Kuya Manjin Oo eh. Ay, di, ganito siya magsalita pala. Parang narinig ko si Kuya Rob tsaka si Kuya Manjin na kailangan gamitin ng Ay, oo. Kari. Ganyan na ganyan Ginamit siya. niya yung Oo. Kari ngayon. Pero at least napagbigyan tayo dito ni Iyakno. Nako, Ako excited ako dito. Pero excited din ako dito. ikaw,
Ay, ayoko nang mag-nostra. Ayoko na din, kumbaga, bahala na parang- sila kung sino manalo. Basta, ang gusto kong makita dito, sino yung may pinakamagaling na yan. Kumanon, Oo. magwakantat. Forever. Forever. Chokeris na Oo. ano na yan. Pero ano naman yan, yung dalawang teams, alam naman nila na ano na lang yan, pang moral boost na lang pampatanggal nila din yan ng stress yun eh. Oo, pampatanggal din ng That's why, stress. that's the reason why there are a lot of people are using our TikTok. Oo. Diba? To be example. Na. Kasi nakakatanggal din talaga siya. To be honest, Parang di ba ang tinapay. TikTok videos was like around 15 to a minute lang. Oo. Pero hindi mo napapansin, kakascroll mo, ang tagal mo rin palang nanonood. Nanonood. Oo. At ang dami mo nang Ano? napapanood. Yes. Na mga At ang dami mo na rin nalalike. At ang dami mo na rin napapollow. Totoo. Speaking of follow nyo kami ni Rob Luna. Totoo yan. Manjin Paldas and Rob Luna sa TikTok. Totoo naman. Marami rin, even Tama. other casters, di ba? Yan, sila Butters, even Oo Rocket, sila naman. even our panel, may mga TikTok yung May mga TikTok yan, si Midnight. Oo. Si... Masipag sumagot yan si Kuya Midnight. Si Reptar, kakagawa lang ng TikTok. Si Cherry Zawa, may TikTok din. Ay, for sure. Oo, si For- Chin Valdez. Oo. Chin Valdez Si pa ba? Paolo Expert. Mhm. Oo. Ayan na, pulado na si Benny Cutie. Tama. Bugbugan agad sa baba. Nagkakasunugan eh, no? Oo. Iniisip ko kung Kakasunugan eh. naka-execute spell ba si Benny Q3. Hindi, ay, hinabol Hindi. niya. Ay, aray ko, babes. Uy, pwede siyang ano dito, Sunog. Grabe si Benny Cutie. I wasn't paying attention on the spells doon ng dalawa. Were they both on the flicker? Grabe. Oo nga, naka-flicker Oo. nga silang Pero dalawa. Ay, ito- di, naka-execute pala si Naka-execute. Dilar pero nagamit niya na. Oo, Uy, this is a good start for Iakno, mga kaibigan. Yan nga sinasabi natin dyan. Si Sagitno, sabi niya, Uranus ako ulit. Pero sabi ng ONIC, ayan, sige, damagean nyo na. At naku, na electric arrow pa, na fault lightning. Ay! Aray! That was very unfortunate for two sides ng execration dito, guys. This is Iakno showing his Kari, no? expertise Oo. once again on the marksman role. Ang pagbabalik. Pero ang magandang laban dito yung side din, Notlar versus Benny Cutie. Oo. Parehas kasi nilang kabisado yung Saka gusto ko yung Hero, eh. yung bounty na ginamit dito. ni Iakno. Ni Iakno compared to Skilling Spree. Classic eh, no? Electric arrow coming in, tatamaan si 8 dito. Aalis siya sa loob ng Zaman Force. As it will fail and what they'll do is just spam out the minion waves. Medyo half-baked yung pag-use ng Tempest of Blade doon. Nagdalawang isip doon si Wise kung itutuloy niya pero ginamit niya pa din. Oo nga. But Chakno still will gonna fall. Ito yung sinasabi natin na ang taas ng burst potential ng ONIC sa early game. Uy, namatay si ano? Grabe yung persistence doon ng Execration. Those were 4 members of ONIC-PH. Oh. Pero pumapalag sila kahit Laban dalawa lang pa sila. rin, Oo, oo, that was laban. only the Harit and the Tamus. Team laban lang yan. Naku, eto na nga. Ang interesting dito, Ano, Rob, kasi namatay yung Uranus sa top. Pero siya pa rin yung mukhang nakakabasag. Oh, yes. I think that explains na makulat pa rin. I mean, hindi pa rin enough yung damage dito ni Iakno. Oo, hindi talaga. Bitin na bitin. Meanwhile, ito Max. Let's see. Isa pa lang ang kanyang stacks. Ayos ba yun? It rhymes. Yes, Stacks it rhymes. nito, Max. Stacks ni Eto Max. Pero ang Max, nakakuha pa rin naman is si Ling. Nakuha pa rin naman ni Wise. Oo nga. So, nag-switch yung Rob. Oo, kailangan. ONIC. Kasi mamamain siya talaga doon sa may top lane ng Uranus. So, lamang- Regardless, nakuha niya yung isang kill doon. Pero Oo. mahirap niya ng maggamitan ng passive. So, lamang pa rin ang Exe pala. Exe shot coming in. Ito, Max is the main target dito. Tataba ng mga shurikens. Iakno will not get a kill as Execration will still control the turtle. And mukhang Pero diretso this is sila dito sa purple, ah. totoo, ah. Oh, no! Ang ganda naman nun. That's a good pick-up yun. Kasi they really need to make something happen dito, mga kaibigan, for Execration as they are on the ticking time bomb dito for the rest of the heroes dito na ONIC-PH. At na-cancel dito yung kuha ng purple buff ni Wise. Pasok ngayon mag-isa si Eto Max. So, worth it ba yun, Rob? I don't think it's worth it eh. Kasi, to be Come on. honest, kita niya naman na nandun yung 2 members tapos parating pa doon yung si Dilar. But I guess he was actually stunned by Oh My Venus under the brushes. At Correct. wala na siyang time para makaalis. Oo, pero parang sa tingin ko, worth it kung makukuha rin nila si Iakno sa baba. Totoo. So, bawi lang din ang side ng Execration. ONIC-PH. We all thought na lamang sila nung early, pero Exe, merong mga ibang plano.
Sa Gitno naman, tumatakbo na lang. Nasaan yung damage output ngayon ng ONIC? Wala pa si Iyakno. Pumunta sa bottom lane. Pabor ka ba dito sa switch na ginawa ng ONIC? Parang tingin ko dapat nagstay na lang. Actually, it almost the same eh. Regardless nag-switch or hindi, papasukin na rin talaga si Iyak ng mga heroes dito na Execration. As kung baga makikita, ito din kung yung pinag-usapan natin kahapon is yung mga bruskuhan. Oo. So this is almost the same thing na ginawa ng Execration against Omega yesterday. Ganito, no? Mahilig ang excess sa mga brusko na line-up eh. If I'm not mistaken, sila nag-umpisa ng Rafaela Estes. At Yes. may Uranus pa, yung hindi talaga namamatay. That was way back season 4. Yung parang Season 5. Season 5? Oo, pwede din. Oo. Was actually thinking yung 4 Protect 1 nila eh. Oo. Nagalawan noon. At ngayon, hindi nila makuha si Sagitno dahil si Iyakno wala pa damage output. Ultimate para kay Wise dito para lang makatakas. Super Electric Conductor will connect to Execute Eto pa yan, Max. Sabay Eto Max will die out of the execute ni Blar. Pero still, tuloy-tuloy pa rin ang pagpupush ng Oo. side ng Exe. This is almost the same on how Carl TC used his Harit yesterday. He is the only main damage dito. Hate is doing really, really well ngayon sa kanyang Harit. And ito ngayon ang magiging mahirap for ONIC-PH is kung hindi sila dito makasabay. They can be able to turtle probably, pero hindi nila pwedeng bigyan ng ganitong kalaking space ang Execration. Correct. Meanwhile, ang napakagandang Zaman Force na meron dito si Hate at mukhang hindi na siya aalis sa loob. Chakno and Oma Venus will fall down to supports. Actually, hindi pa natin masasabi kung sino lamang dito, Rob. Parang ang layo pa sa katotohanan. Ang lamang lang, I think, ng Exe is of course their side lane. Yes, pero malaki ang difference on the gold This is a 4,000 lead. And one thing is, hindi rin pa nakakabasag ang ONIC-PH. Tapos nacho-choke na rin sila to the point na dalawa yung core nila. So mag-aagawan ngayon dito ng pera, yung Ling at Swell, pati dito yung carry. Oo, so ibig sabihin, medyo may pagka-greedy. Itong kuha ng pera ng ONIC-PH. So Execration, kailangan na nilang i-utilize yung time kung saan lamang na sila. Wag na lang umaasim, try mag-push. Oo, this actually might be a quick game. Manjin, Oo. sa totoo lang. Look at that. Wala na Pilar. silang damage, no? Oo tinatangke na lang sila dito eh. And Sagitno, once again, yung kunat na pinakita niya on the Uranus kanina is very relevant dito sa laro na to. Yung mga, kumbaga, ito na yung nag-absorb eh. The main damage. The only time na nakakapatay, to be honest, dito, ang ONIC-PH is just definitely for an exact burst coming from the Eudora, coming from the Executive Dilar. Another kill na naman dito to Oh My Venus. Pero Mukhang parang kaya ata pabalikin dito ng ONIC. Medyo nag-overextend si Chakno, but I think it's okay dahil si Venus ang nawala. Wise also, bulado na din. Wala rin siyang makuha dito. Nag-ipon lang siya ng kanyang white energy. Pero ang hirap pala, Rob. Kung ikaw ay ONIC, wala na kayong mapatay. Nasaan yung damage nyo? Benny Cutie nabuhay pa at nagkamali pa nga ng ejector. Why susubukan niya dito? Tumama yung site. Shutdown is real para kay Benny Cutie. As ONIC-PH, they will hold the line. yes, they will definitely hold the line. Pero the turtle already spawned. I guess they would be taking it once again for Execration. Medyo napapalit pa naman ng ONIC-PH dito yung lead ng Execration at nakakabawi na sila paunti-unti dito sa map control. Pero look at the Chakno Hurricane Dance. Hurricane Dance is real. Fork Lightning. Gandang Zaman Force. Para dito kay Hate. Wala pa rin nakakahawak kay Hate. Kahit anong mangyari. Kaya 3-0 siya. And sa Gitno, playing mind games against Oo. ONIC-PH. Definitely taunting the whole squad here of ONIC-PH, mga kaibigan. Di rin kasi, kung iisipin mo, ano bang pang-burst mo dito as of the moment para sa isang Uranus? If kahit ibato nyo ngayon lahat ng mga skills nyo, definitely could outscale eh. Kasi farmed eh. Farm din yung Uranus, wala pa masyadong damage dito si Iyakno. The damage from Wise will never be enough para sa isang Uranus. So how they be able to pull, or if ever man na-pull nila yon, kailangan nilang gamitin lahat ng skill nila. Oo nga. At saka ilang stacks na si Ito Max, oh. 6 na. 6 na, 2 na lang ang kulang. 2 na lang, full stacks na at napakasakit na at bitin na pa rin. Feeling ko kahit golden staff na si Iyakno dito, it's still gonna be hard. Oo. Kasi one target ka lang eh. Kung ikaw ang carry. Pero let's see, tignan natin. Normal lang para kay Iyakno dito. Who's gonna be the main target? Going to be the Akai. Pero
Mahuli din siya even though he has the Phantom Step. And mukhang tapos na ata ang Out, laban. sir. Gumugo ONIC na si Out, Sagit. libat. Galit na sina ito, Max. And ONIC, this time, hindi mag-work ang kanilang magic. Yes. Nahuli na sila kung paano ginagawa magic tricks. It's all about Exe taking the shots. Execration. This is a very unique draft coming from Execration and making it work. It's much more interesting, mga kaibigan, as two base turret dito na ONIC-PH been taken down top and mid lane. They're really banking on the late game potential dito ng kanilang mga heroes, pero I don't think we would come into that. This is only 10 minutes. I guess dito si Kari might actually get online around 5 or rather 15 minutes and another godlike. Parang Harit. tapos. Oo, Harit. Ang galing. I can therefore say, Rob Luna, that this game, I can therefore say Exe. Exe na. Pero still, you need to give props to both of these teams. Totoo naman. Na umabot tayo ng Game 5 for the battle for third. And, Well, Exe just proving to us that they're the better team. yes, they might be the better Pag team, ginawa pero yung this is TikTok mo. still a Ling. This is one of the heroes na nakakapagnakaw talaga, or rather nakakapag-steal nga ng Lord, pero medyo natumba. Hindi Nahulog na. sa pader doon si Wise, Oo. and mukhang Hindi nawala na yung option na yun. Nawala na talaga. At mukhang eto na yung magpapasil the deal. Oo, the nail on the coffin, Rob mga Luna, kaibigan. tawagin mo na mga tropa mo. Tawagin mo na ang mga ninong at ninang mo Okay. dahil nalalapit na ang Grand Finals. Oo. Bibigyan lang muna namin kayo, Konting mga patikim kaibigan, ng konting entertainment course after nito. Pero ito, mukhang huling laban pa to. Mukhang papalag pa rin naman. ONIC-PH dito with the Zaman Force. Walang damage, Bobby. Napakalupit. Nilabas na yung camera dito na sa Execration. Ultimate para kay Wise. Pero naku, tapos na ata ang laban. ONIC-PH. Ladies and gentlemen, bababa na lang sila. At Execration na ang magwawagi. The battle for third hype is real. Execration will take this victory. Namatay. Ayan na! Ayan na, sabi ko na, kompleto yan, mga kaibigan. Ito yung worth i-clip eh. Diba? Pero, kung bibigyan mo ng sinong the best chokerist dyan, para sa'yo, sinong pinaka the best? Si Sagitno. Sa gitno, no? Talagang Oo. ramdam. Oh, well, Belly Cutie pwede rin, ha? Grabe to. Well, props and congratulations. This might be the last time we'll see Execration and as well with ONIC-PH here live here on MPL Season 6. Hopefully, we could still see them on Season 7. Still, we don't know kung paano yung magiging format natin going into Season 7. Pero it's been an honor to be your caster. Oo, again, maraming salamat sa Execration at sa ONIC-PH. Execration just proving to us that they will go out with a bang. For the first time, hindi sila 4th place Yes. sa MPL. At least nag 3rd place. At- And for the first time, hindi runner-up ang ONIC-PH. ONIC Madaming na-break talaga ngayong season na to eh. ONIC-PH placing on the 4th seed, Execration on the 3rd, at mamaya hintayin natin sino bang magiging runner-up at sino ang mag-chat-champion. Sino nga kaya? Is it hashtag OMG or hashtag Bren lang ang malakas? By the way, bago tayo mag-end, i-invite lang namin kayo manood ng ating MPL Celebrity Show Match kung saan maglalaban si ChooxTv at si Dogie sa kanilang mga teams. Once again, kami ang inyong mga shoutcasters. Sa Manjin Paldas, sama ko si Rob Luna. Ibato na natin kay Wolf. Thank you so much, casters. At hindi lang sa isang single game, naging comeback kings. Or at least the new comeback kings sa Execration. Pati na rin sa isang malapit na series. At bukod dyan, battle for third pa. My name is Sof, your resident analyst. My goodness, what a game from Execration. And siguro pwede nating pag-usapan yung draft ng malupit dito sa laban ng Execration sa game number 5. Reverse sweep fashion. And this
last picked carry para sa ONIC PH, mapapaisip ka, is it actually a genius pick or is it a bad pick? Individually, maganda ang isang carry laban sa Uranus in when it comes to dealing damage. Against Akai, against Hilda, ang daming tanky hero sa Execration, lahat yan. Yung 4 na yan, kayang-kayang tunawin ng isang carry. Pero, kailangan ng farm. Unfortunately, para kay Iyakno, he died 4 times. Total dito sa ating laban, 6.9k lang ang kanyang gold. Kung ikukumpara mo yan sa isang Harith, doble. Si Sagitno, na first blood ni Iyakno, pero hindi siya nakapag-farm afterwards. And dito ka mapapaisip what happened with ONIC PH. Ang nakita ko lang din na difference kasi para sa isang double core setup, para na nag-include ng isang Ling, ay mas farm heavy sila. Looking at all of these, both of these heroes, Ling as well as Carry, sobrang dependent sa farm. And even when you get good start, and when it comes to your rotation, sa mga unang mga pagpa-farm mo bilang Ling and Carry together, kailangan mo pa rin ng solid na mid-game. Unfortunately, Execration, hindi nila hinayaang mangyari yon. Merong butas ang lineup ng side ng ONIC PH, so you can see, which is after the laning stage, walang magde-defend sa kanilang mga tore. Hindi pwedeng mag-defend mag-isa ang isang carry. And Yuzong needs to participate into team fights. So Execration took advantage of that. Tapos, nung marami na silang item, marami silang damage output, doon na sila nag-group up at doon na sila hindi napigilan ng ONIC PH. And we will see that for sure sa ating highlights. Nakikita natin kung paano makakuha ng recovery ang Execration after this early game. In fact, actually, ONIC PH, after some few kills in the early stages, parang lugi rin sila when it comes to gold. So kasi movement sa mapa ng side ng Execration ay mas maganda. Look at this. Once si Iyakno ay nagde-defend na mag-isa, totally ay idadive siya ng mga members ng Execration. No matter what happens, maganda ang dive comp ng Execration. Tapos kung isipin sa ONIC PH, meron silang damage sa late game kung nakapag-farm, pero wala rin silang ganong kalakas na catch. Let's just say na maganda ang catch na isang Joyd sa early game. Come the late game though, makikita natin na talaga nagpo-fall off na yon. Si Omay Venus, he did everything he can na mag-shove, mag-poke ng kanyang mga kalaban, but unfortunately, kulang na kulang yung damage. We can see in the late game clashes na kahit pa nag-free hit na ng 5 segundo, si Iyakno, wala pa rin siyang mapatay. Even si Wise, not enough energy even or damage output para mag-survive at makakuha ng kill. And look at this guy, 10-0-5 with this Harith. Naku po, mukhang Harith ang naging problema ng ONIC PH all throughout the playoffs. And of course, Hate, wonderful performance with this Harith as well as yung draft na din totally ng side ng Execration. Sobrang komportable nila sa laban at wala silang takot sa ONIC PH. Now, the third placers of MPL Season 6. ONIC PH, now, nandun sila sa 4th place. And that is it for both of these teams. Buti na lang ang Execration on an upward note at the end of this MPL Season 6. If you want to support them, do scan this QR code. At syempre, para naman sa mga supporters pa rin ng ONIC PH after a wonderful season, hindi man nila nakamit ang kanilang gustong maabot this season, at least na conquer nila ang kanilang adversary, ang kanilang destined rival na Aura PH, and that might be their trophy even, kung yun ang kanilang iniisip. That if you want to support them, scan the QR code. Of course, kung gusto naman supportan ng MPL-PH scene, go to fb.com/mplph.official or scan this QR code. If you have some feedback for MPL-PH or Mobile Legends in general, do scan this QR code para sa ating survey at mananalo din kayo ng rewards. Hindi lang yan, pati rin dito sa susunod na QR code, there is a survey for all of you guys. Would love to hear from you. But that's it. Meron tayong Game 5 series or at least 5-game series for our first best of 5. Mauulit ba yan mamaya? I think kung ikaw ay nanonood ngayon, gusto mo mangyari na magkaroon ng either 5 or 7-game series. I mean, because best of 7 ang ating Grand Finals. Dahil maraming giveaway codes kaming imamamigay sa inyo. Every aftermatch, we'll be giving away bonus codes for you guys. And we just hope that you stay with us kahit pa sa ating mga analysis segment. My goodness, congratulations sa Execration for finally a third place finish. Well, they started with the third place finish ng MPL Season 1, and after 6 seasons, dito na ulit sila sa podium for MPL-PH. And of course, ONIC will have to go back drawing board if they want to go back. Pero again,
nagawa na lang din na yung whatever they are set to do, defeating Aura. So that's at least an achievement for ONIC-PH. But that is it. Mga kaibigan, I think na mas marami pang masasabi ang ating mga analyst, courtesy of course of one Johead to another. Reptar, sa'yo na muna. Salamat, Wolf. Feeling ko pagkatapos ng reverse sweep na yon, #Exe shot talaga eh. Oh my goodness, Execration, the reverse sweep. Kung may yung Blacklist International, may #break the code. Feeling ko Execration, #break the dreams eh. Dream Shatterers to, yung ano, yung Execration na to sa ONIC. Deja vu for ONIC, Execration, comeback, 2-0 down, make it 3-2. Ano nangyari? How did we get to this Execration win? Biglang nag-online si Hate eh. Parang na-feel talaga na, we felt the hate. Diba? Parang yung last 3 games, parang nagulat tayong lahat na parang biglang, grabe ang lakas ni Hate. Ayun. Alam mo yung parang parang naramdaman mo yung ni Hate, yung mentality niya na parang wala naman eh, 'di ba? Wala naman ang at stake eh. Yung last 3 games, parang hindi na niya iniisip kung mamamatay siya o hindi. Kasi yung game 1, game 2, parang medyo relax pa eh, 'di ba? Na parang alam mo yun. Well, nung game 2, naramdaman na natin na pinapasok na yung Farsa. Game 3, game 4, game 5, wala na eh. Parang wala na siyang pake. And nakita natin, diyan talaga malakas si Hate. Kasi may may backing ng fundamentals eh. Nandiyan yung mechanics ni Hate, hindi naman nawala yun. So, it felt like nung game 3, game 4, game 5, it was ONIC trying to figure out what to do against Hate. Naging ganun yung story niya eh. And sadly, yun nga, they have to settle with the same storyline after getting a 2-0, 3-2, reverse sweep. Medyo masakit yun. Parang nangyari sa Execration, it was like their first 2 losses were yung kape sa umaga. Dalawang serving ng kape sa umaga, biglang nagising na yung Execration. All of them, hindi lang yung Hate, lahat sila biglang next level plays na talaga, next level rotations just to supplement Hate. And now, kakusapin natin ang isang miyembro ng Execration, si Itomax, the man holding down the mid lane. Itomax, Execration, congratulations. Grabe talaga yung comeback nyo. Walk us through, ano nangyari nung na 2-0 na kayo? Ano yung pinag-usapan nyo? Ano yung plano nyo para makakomeback kayo? Actually, hindi na namin siniseryoso eh. Kaso nakita namin sila nung pagka 2-0, gumaganon eh. Inalo kami eh. Inaasar kami. Okay. Ayun. Feel ko yung nga nakita ko eh. Kasi pagkatapos, nung nanalo na kayo ng Game 3, feeling ko, yung si Sigat sa gitno ata, diretso tayo, or biglang nagganon din siya, like, ay, nagalit na ata itong Execration na to. Inaasar eh. Baka ma-3-2 comeback na naman to. Nagka-motivation eh, no? Eto Max, again, congratulations for being the 3rd placer here in MPL. Ito, question ito for your fans na rin as well, no? Since Season 7 na yung next target, ano yung mga dinala nyo from Season 6? Yung mga natutunan nyo heading towards the next season? Siguro, syempre, sa Season 7 na darating, na nga yun eh, 3rd placer kami, wala pa kaming coach ng regular season eh. Parang na yun. Wala kasi, kami lang talaga. So yun, siguro sobrang hirap talaga pag kayo lang mga players, tsaka importante talaga yung may coach tsaka yung analyst. Siguro pagdating ng Season 7, syempre yun na yung mga paghahandaan namin. Yan, ready na yung Execration. Kumbaga mag-i-equip na sila ng full weapons. Pag may coach na ba kayo, sa tingin nyo, kayo na yung magcha-champion? Wala kang coach, 3rd placer eh. Paano pag meron? Partida, no? Partida. Diba? Isang ganyan. Joke lang. Grabe, Execration. We have seen a lot of great things in these playoffs, and to see reverse sweep, comeback, battle for 3rd, pride na talaga pinaglabanan nyo, nakita pa kayo ng lakas talaga ng Execration. Na walang coach at analyst na Execration, 3rd place. Congratulations sa inyo. Meron ka bang gusto i-shoutout dyan? Gusto mo ba pagsalamatin ang mga supporters ng Execration? Siyempre, una, thank you kay God pa rin dahil nakabot kami ng 3rd place. Tsaka sa mga buo ng FC, galabos na supportive, kahit matalo kami, manalo, supportive talaga sila. Sila Boss Arvin, sila Kimo, buong FC talaga sobrang saya. Kahit na natalo kami, sobrang down namin, sila yung nagbubuo sa amin na bumawi ng ano. Tsaka syempre yung family ko rin, tsaka yung mga teammates ko yan. Pati yung girlfriend ko. Yun.
Congratulations, Ito Max. Congratulations, Execration. Your third place finishers dito sa MPL. And grabe, grand finals day talaga kasi nakikita ulit tayo ng comeback. We got to see a really great series from two really good teams. And it is an honor to be here. Once again, my name is Reptar, this is Cherry and Midnight. Coming up next na po ang ating celebrity show match. So, kung gusto mo malaman sino mananalo laban sa Team Dogie at Team ChooxTv, then definitely tune in kayo for that. But then, of course, before we go, I just want to say thank you to all the amazing organizations that really helped put this all together and made MPL Season 6 possible. Our official telco tournament partner, Smart. Squad up, rank up, and keep up with your favorite teams as Smart powers up your game with free games for all. Get up to 14 gigabytes for Mobile Legends and Facebook Gaming for 7 days. Simply download the new GigaLife app and choose free games. Our official sponsor as well, Realme. The Realme 7 series is now available nationwide. Join the revolution and own the fastest charging smartphones in the country. Like and follow Realme on social media to know more. Our other official sponsor as well, hashtag Shave the Day with Gillette. Get free diamonds with purchase of Gillette's Mach 3 Razor, Vector 3 Razor, or Blue 3 Simple Force Pack in select Pure Gold doors nationwide. Our partner in esports as well, PayMaya. Get free 50 peso credits from PayMaya when you download and register using the code MLBB. Terms and conditions apply. Our other partner in esports as well, we got TikTok. Search nyo lang hashtag MLBB sa TikTok to find really awesome MLBB TikTok content. And our official gaming headset partner, Logitech G, here like a pro. All of this, of course, is powered by Moonton. Huwag nyo kalimutan na merong Halloween event. Log into the game, draw a free skin, potentially, the Turizla Hammer Giant skin, October 26 to November 13. The celebrity show match is coming up next, but right after that, it's the best of 7 grand finals. Omega and Bren, the Battle of Brothers. A deep history and connection between these two teams. What that connection is, well, we're going to be talking more about that later when we go back. But first, let's enjoy the celebrity show match coming up next and these awesome highlights brought to you by Realme. Hello everyone, welcome back to Inside Mobile Legends. We have prepared comprehensive Napalit ako, hindi ka hatali pa pa. May sexy
Kasi nga babae nga anyara ni Carla, gimbaligyaan ako han iya tahong. Dako daw matambok, baratongan lison, nanganugon ako na makita ng iba. Gimpalit ko dayon ang tahong ni Carla, pag uli habalay, diretso ko ginluto. Jimbo ka ambot niya, ngang gintilawang ko, ako in humangahan, ngan napausa, mapula-pulangan mahumok ang tahong niya. Matarotam is manatok maharang-harang, naiibahan tahong na ako natitilawan. Oh, tahong, makarog-karog, makarog-karog ang tahong ni Carla. Oh, tahong, makarog-karog, makarog-karog ang tahong ni Carla. Gintistingan ko, liwat pagprituha, bangin mas marasa kontra ng ginisa. Ginhugasan hin maupay, ngang ginsunad, gimpahiran hin margarin nga diri magmaluad. Ako inabutukan, han akong pagtulon, kay mas marasa pa kontra nimported nga tahong. Ginkaon nga tanan, pati ang balayan, waray nabilin ngan waray ko may gingkaragan. Nangurog ka nagtuhod, nganan akong paa, agihan tahong ni Carla nga marasa. Pulosan akong t-shirt, nga akong ginlubas, agihang paggawas, haaking balhas. Oh, tahong, makarog-karog, makarog-karog ang tahong ni Carla. 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 Kada adlaw nga pagkikita namon ni Carla, may ada ko na inabat sa iya. Nagkakagusto na ako kang Carla, agihang tahong niya nga marasa. Pag sumati ko, nga gusto ko hiya, ako inalipay hanggin baton niya. Hato pa daw ang pagkita namon, may ada na daw hiya. Gusto na haakon, paglabay lahin, mga tulog ka bulan. Nagdesisyon kami nga magpakasal sa simbahan, yan na kay naglulungon na kami nga duha. Solong-solo ko na ang tahong ni Carla. Oh, tahong, makarog-karog, makarog-karog 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 ang tahong ni Carla.
Isang napakagandang hapon sa inyong lahat. Welcome to the MPL All-Star Match. My name is Rafael Resus at nandito tayo ngayon for an all-star experience made possible by Mobile Legends. Dalawang team ng inyong mga paboritong streamers ang magtutuos to fight for glory. And we're throwing in some plot twists to make the best of 3 tournament even more challenging. Kaya ngayong araw na ito ay magkakaalaman talaga kung sino ang pinakabigatin sa mga bigatin. Right here at the MPL All-Star Match. But this afternoon's event isn't any ordinary gaming event because we are here today for a very, very good cause. Yan. Now, I did say we, yes, we, dahil definitely kasama kayo mga viewers namin ngayong araw na to. Habang nag-e-enjoy kayong manood ngayong araw na ito, ay makakatulong pa kayo. And here is how. Now, tayong mga Pinoy, agreeably, we are the best fans in the world. Kaya naman mahal na mahal tayo ng Mobile Legends. At dahil dyan, our super generous friends from Moonton have pledged to help the Philippine General Hospital's COVID-19 response efforts through our event all throughout the day. Wow! If we reach 800,000 viewers today, they will donate 1 million pesos to the PGH Medical Foundation for a COVID-19 ward. Grabe, sobrang intense. Imagine, all you need to do is watch. Kailangan nyo lang mag-tune in dito sa aming stream. And again, hindi lang ito para dito sa ating MPL All-Stars match, kung hindi para sa lahat ng matches until we reach the grand finals later on. Again, if we manage to reach 800,000 views, magdodonate si Moonton ng 1 million pesos para sa PGH Foundation. And of course, that money will go to building the facilities, purchasing equipment, and buying medicines. Grabe, di ba? Kaya kung gusto mo pa na mas lalong makatulong, then right now, I am asking each and every one of you to make sure to tell all your friends, i-message nyo na sila, i-share nyo na tong stream na to, because again, kapag mas marami tayo, mas marami tayong matutulungan. And again, ang kailangan nyo lang gawin ay manood, mag-enjoy, and you get to help out in a very big way. Now, kung updated kayo on anything and everything Mobile Legends, malamang sa malamang, ay alam nyo na we had our MPL All-Star Match draft pick last October 17, which I also hosted, yes. So we had that last October 17, and yun yung time kung saan pinili natin yung ating dalawang captains at sila ay nag-form ng kanilang mga team para sa labanan ngayong araw na ito. So ngayon, bago natin tawagin ang ating mga all-star players, let me first introduce our shoutcasters for today. Siyempre, all-stars to. So dapat yung mga shoutcasters natin ay all-stars din. First up, we have with us a pro gamer and a team manager. She is also an advocate of women in esports. Now, this talented shoutcaster is one of my favorite people in the industry. Ladies and gentlemen, let's all welcome Kaysaya. Yun! Siyempre naman, Lods. Alam mo ba, ikaw pa malakas ka sa akin Kaya, anong tawag dito, ever since naman, alam mo yan, sa mga favorite ko. Now, question lang, bago tayo mag-start. I wanna know, how excited are you today para sa ating all-star match? Ano ba sa tingin mo yung mga dapat ika-excited dito? Are you, personally, ikaw mismo, what are you feeling right now? Kasi, feeling ko sobrang interactive siya. Not only for the fans, but also for the players themselves. Kasi di ba dalawang team to? Tapos, iba yung mode natin in comparison dun sa nakagawian natin sa competitive play ng MPL. Kasi meron tayong tinatawag na mid-lane mania, kung saan all mid lang silang 5, di ba? Pero pwedeng mag-jungle, so meron silang jungle resources. Then meron din tayong protect the captain. So dito I think poprotektahan nila either si Choox or si Dogie. And then kung na tayo ng third game, meron din tayo nung sudden death. And yan, it's going to be exciting kasi yung team captain ng kalaban mo, sila yung magda-draft ng heroes na lalaroin nyo. So, kung hindi to pagandahan ng hero na ipipick para sa opponent mo, parang as much as possible, papapangitin mo yung lineup. Kanya yata yung challenge kapag umabot ka sa third game, no? Papapangitin mo pa yung lineup ng kalaban. Okay, well, tingin mo, ano pa ba dapat ang mga abangan ng mga viewers din? I mean, other than, syempre, na-mention naman lahat yung challenges natin, nandun na yung mga modes natin for you. I think, well, ako personally,
I think that one of the things that we should really look out for as well is the fact na we are helping out the PGH Foundation, right? Yes, yes, yes. So, ayan. At syempre kaya para reach yung ating goal na number of viewers para makapag-donate tayo. Yan. Very well said. Alright, idol. Sige, kita-kits tayo ulit mamaya. Alright, now, panahon na para makilala naman natin ang ating second shoutcaster for today. Now, our second shoutcaster is definitely one of Esports' most recognizable broadcasters. Ladies and gentlemen, let's welcome Leo! Yun o, ngiting-ngiti! Ay, Lods! Kamusta ka naman? Okay. I'm good. Thank you so much. Now, kanina, I actually asked kay Saya kung ano yung mga bagay to look forward to for today's event. I want to ask you naman ngayon, ano ba ang masasabi mo? Kasi bukod dun sa challenges na face natin and bukod sa pagtulong natin sa PGH Foundation, which again, I want to remind everyone, if you're watching the stream right now, i-share nyo na tong stream na to because kapag mababa tayo ng 800,000 viewers, magdo-donate ng 1 million pesos si Munton sa PGH Foundation. Now, kanina si kay Saya, she talked to us about all of the different challenges, yung mga exciting na makikita natin ngayon. Pero ikaw, gusto ko naman itanong sa'yo, ano ba ang masasabi mo sa lineup ng mga players natin ngayon? To be honest, I saw the draft when you hosted it. Yeah. And para sa akin, sobrang packed din itong lineup eh. If our MPL Season 6 Grand Finals is super hard to read, mas lalo itong All-Star match. I mean, you have two teams led by Choox and by Dogie, whose play styles are super polar opposites. Sobrang magkaiba yan. Si Dogie, alam ko, sobrang methodical. Si Choox, how can I describe Choox, right? Hindi ko alam kung paano ako sasabihin. Medyo mahirap nga yata i-describe. Hindi ko mabasa. Oo. And then, they drafted, I think, to their strengths. And of course, to what they also feel comfortable with. So, nakakatuwa na si Dogie, nakuha niya yung mag-asawa. Nakuha niya si Pain and Lou. And I think that's really strong. And also, they have the muscle. They've got eruption. And they're rounding it out with Natsupi. And then sa kabila naman, kay Choox, napansin ko meron din mga players na may professional backgrounds, right? You have LeBron and you have Inzai. And nasaan si LeBron kung wala si Kyla? And of course, you got a young blood, si Larion. So, medyo maganda interaction nila, lalo na't magkalaban yung magkapatid, si Larion at si Natsupi. So, that being said, I do think there's a lot to look forward to here and it's not as simple as a 50-50. At any point, pwede yan magpalit eh. Pwede maging 40-60, 70-30, or even a blowout, depending on the match type, as mentioned earlier by Kaisaya. So, that's something that we have to look forward to. Alright, well I absolutely agree, Leo, and thank you very much for telling me that. Alam mo, ibang level nga naman talaga yung ating games for today. And I agree, the draft pa lang, doon pa lang sa draft eh, kapag titingnan mo, sa inaasar ko sila last time, parang love team versus love team. Tapos labanan ng magkapatid. How exciting is that? So again, for everybody who is here, I'm reminding all of you, this is gonna be a fun all-star match. So habang may time pa tayo, habang nandito pa lang tayo sa pinakasimula, I cannot stress this enough. Make sure to invite all of your friends. We are trying to hit a certain target until mamaya naman to. So, ang inaabangan natin is the peak number of viewers. We are going for 800,000 viewers so that Moonton will be donating 1 million pesos to the PGH Foundation. Ayun. So again, thank you so much, Leo, and I'll be seeing you later on. Balikan kita mamaya. Alright, now our third shoutcaster for today is a gaming streamer that I'm pretty sure all of you know. Ladies and gentlemen, please welcome Yuko Ishikawa. Yun, hi guys! What's up? What's good? This is Yuko. Yun, hi Yuko! Kamusta ka naman? You feeling good? Yeah, I'm actually very excited dito sa... When you guys say all-star, literally all-star All-stars siya. talaga. These people, these influencers, sila yung pag nag-stream, grabe yung number of viewers and it's really nice na meron tayong gantong part sa MPL na yung mga influencers maglalaban-laban for a cause. True. Quick question lang para sa'yo. What do you think sa lahat ng mga nangyayari ngayon, ano ba para sa'yo ang pinaka-astig para sa today's MPL All-Star match?
pinaka-astig. Okay, na-mention to ni Leo actually kanina, but the fact na different play styles, yung kay Choox and kay Dogie, sila yung magtatapat. You also mentioned may dalawang power couples tayo per team. You have Pain and Lou for Doggie's team, and you have Lebron and Kayla for Choox. Tapos yung magkapatid na magkalaban. So, yung storyline na in this all-star match, anything and a lot of things can happen. And I will mention this again, astig din yung fact na once we reach 800,000 viewers, magdo-donate po ng 1 million yung Munton sa PGH Medical Foundation. Yun, sakto-sakto ha. Ayan, si Yuko na mismo yung nagsabi sa inyo guys. Again, kapag umabot tayo ng 800,000 viewers, and not just for the All-Stars, kailangan natin linawin yun. It's not just for the All-Stars, all the way until mamaya kahit umabot tayo ng Grand Final, so you will have time, basta ma-build natin yung peak. So ang ibig ko sabihin by peak, yung pinakamarami na number of viewers at the same time. If we hit that target, Moonton will donate 1 million pesos to the PGH Medical Foundation. So again, kayang-kaya to guys. Di ba Yuko? Do you think kayang-kaya naman siguro to, no? Kayang-kaya yan. So again guys, do not forget to share this live stream. Tag nyo lahat ng mga kasama nyo sa Classic, sa RG, para of course dumami din yung viewers natin, and invite them to share the live stream as well. Para domino effect naman dito. Yun, gusto ko yung mga domino effect na yan eh. Alright, thank you very much Yuko. Maraming salamat. At ayun, eto na nga ang panahon para kilalanin natin ang ating mga manlalaro. For sure, kilala nyo na ang mga bigating to sa mundo ng ML, lalong-lalo na syempre ang ating mga team captains. Now, our first team captain is a celebrated gamer, streamer, and syempre, hindi lang siya basta gamer, hindi lang siya basta streamer, he is also an internet personality. Ang kanyang pangalan ay synonymous na sa Mobile Legends. Ladies and gentlemen, we have Akosi Dogie. Ayun, boss! Ayos. Parang nilalamig ka yata dyan, idol ah. Ako sa Silent Electric, kala ko sasabihin mo, internet na pinakagwapo sa internet mo. Sabi ko naman sa'yo kanina eh, send mo muna yung diamonds, tapos saka ako babanggitin. Diamonds muna, kailangan kaliwaan yan. Okay. Hold upin mo ako eh. Agawin mo na diamonds kapag. O, kamusta ka naman? Anong balita sa'yo? So, Ayun, okay lang. Talent namin. Talent namin sa MPL. Pero, okay lang. At least, masaya pa din. Yan. Well, okay lang naman yun eh. It's part of the game, right? Kagaya nga naman sabi natin, we fight for glory at definitely, magkakaroon tayo ng chance. And ngayon, may chance ka naman yata bumawi today. How do you feel about the matches that are coming up today? Tingin mo ba, kasi ito, this is a 3-game match, best of 3 to. Tingin mo ba, makakuha mo ng 1 sweep yan, ng 2 games lang tayo? Kaya? Kaya naman, kahit sumali ka pa nga sa delay. Ay! Iba din! That's bakit, hindi ako papalag. O, sige, Lods. O, baka naman nga pala, you can invite some of the viewers, tell them to share the stream, mga nanonood sa'yo ng mga fans mo. Yeah, guys, don't forget to share the live stream kasi guys, malaking tulong to sa mga tao, mas lalo na sa mga nakakailangan ngayon kasi magiging part to ng charity hanggang mamaya. So, panoorin nyo din yung finals, mainit na laban yun, Smart Omega vs Bren, and yeah, supportahan yung mga team, yung team na gusto nyo, supportahan nyo, and don't forget to share kasi like I said, nanonood lang kayo pero nakakatulong na kayo. So, double purpose yon, napakalaking tulong na ito nanggaling sa Munton. So, thank you so much po sa Munton na in-invite din ako sa showmatch na to, and thank you so much sa mga streamer na mga kalaban ko, pati sa mga kasama ko na nandito, and sana mag-enjoy kayo. And shoutout nga pala sa mami ko, sa kuya ko nanonood sa Belgium, sa ate ko sa Pangasinan nanonood sa akin, sa bayaw ko nanonood sa akin sa Pangasinan. Shoutout nga pala sa mga fans natin sa buong mundo, and sa Batangas, nakabook na kami kaso may showmatch. Alis na sana kami kasi talo kami. Pero you know what? Tapusin natin yung showmatch. Alright, maraming salamat, Lods. And kagaya nga ng sabi ni Dogie, mag-share lang kayo na mag-share. Tandaan, sharing is caring, and it is for a very, very good cause. So para sa mga viewers natin ngayon who were able to watch the MPL All-Star Match draft pick last October 17, I'm sure alam ko na kung sino yung mga pinili na heroes ng Team Dogie. Pero syempre, ipapakilala natin sila one by one. Alright, so here we go. Now, this guy is the captain's first pick
He is a Mobile Legends gamer whom you know not just for his live streams, di lang basta sa live stream to, but syempre, sa kanyang mga comedic content and sa kanyang mga viral na video on Facebook. Siya actually ang nakakatandang kapatid ni Larion. So kagaya na sabi kanina, grudge match to eh. May labanan na magkapatid. So he's the older brother of Larion ng Larion TV. And of course, hindi sila magkasama sa isang team ngayon. Yon. Ladies and gentlemen, please welcome Natsupay. Yon. Okay. Next up, we have one of the OGs of esports right here in the country. He is the former team captain of Ether Main and Bren Esports and the former team coach of EVOS-PH. Ladies and gentlemen, it's time to bring on the pain. And of course, also on Team Akosi Dogie is another former team captain of EVOS-PH and of Bren Victress. She's the commander of Kapitan Pain. Maganda na, talented pa, and siguradong napaka-astig pa. Please welcome, Lou. And of course, completing Team Akosi Dogie is an influencer, content creator, actor, and avid gamer. He is of course a regular host on ABS-CBN's noontime show, It's Showtime. We have with us Eruption. At ayun na nga, solid ang line-up ng heroes. Yon, Kap, confident ka ba sa team mo? Hala, Boss Dogs. Ayun. Oy. Ayan, seryoso gaming. Ayan tayo eh, di pa rin makamupal eh. Okay, Pops, babawi. yung captain eh, joke. Ay, ayan, si Kapi. Facebook, kasi manonood ako, titignan ko yung mukha ko, gwapo ba ako. Ayan ta. Alam mo, sige ha. Kagaya na sabi ko yung Diamonds. Oh guys, nga pala, ito yung team captain, yung pinakagwapo na team captain para sa araw na to. Okay, so again, Dogs, confident ka ba sa napili mo ng draft pick? Ang iyong mga players na andito na, ano sa tingin mo ang mangyayari ngayon? Hindi talaga ako confidence, no choice lang ako eh. Oh! Oy, Pin, no choice lang pala eh. Hindi ako lang confidence ako. Siyempre, handpick yan. One of a kind. Siyempre, dyan si Pain, dyan si Natsu, si Lou, si Kuya Eric Eruption. And, I mean, sa totoo nga eh, hindi ko alam baka di na ako sumali. AFK ka na lang, no? Kaya nag-ipake na nga sila, alis na kami. Huwag ka na sumali dyan, kaya na nila 4 yan. Ay kayo, ano masasabi ng mga taga-team Akosi Dogie? Start na kayo Natsupay. Anong balita? Kamusta? Excited ka ba? I mean, it's not every day you get to play with legends. Siyempre, sobrang excited. And then, ngayon ko lang dudurugin yung kapatid ko dito eh. Sana madurog. Grudge match ha. Pain, Lou, anong balita? Lalaban. Kasi mas papatunayan namin na yung kinasal mas malakas. Dapat lang! Ayan! Ako masasabi ko lang, Dogs, mag-impake ka na. 5 minutes per game lang to. 5 minutes per... Ay, pwede... Mag-guys ka na. Kahit mag-CR na lang daw eh. Okay. Eruption, sir! Bro, just thanks, Ref. It's just a privilege to be here, guys. Sobrang napakasaya. I'm nervous at the same time. Pasmado yung kamay ko, but we're here to have fun. We're here to support the cause. And Dogie, alam mo na, kahit talo ang NXP, bro, dito tayo babawi, bro. We got you. Alright. Well, again... Paano manalo man lang dito? Visit na yan. Well, kagaya nga naman sinabi natin, manalo matalo, it is for a good cause. We are trying to reach up to 800,000 viewers. So guys, maraming salamat. I'll let you go and prepare while I introduce our next team. Alright. So, eto na nga at panahon na para i-introduce ang ating susunod na koponan. So, again, let's start with our team captain. Hindi lang siya basta bigatin, he is also one of the funniest and wackiest streamers in the world of Mobile Legends. Ladies and gentlemen, please welcome Chooks of ChooxTv. Ayun!
O, tingnan natin. Baka hindi ka nakamute today, idol! Inaabangan ko na sana eh. Dati nakamute tayo lang. Balita, sir. Kamusta? Anong feeling mo ngayon? Again, it is a very, very big day. Hindi lang tayo naglalaban-laban para magkaroon ng chance na manalo, but we are actually fighting for a chance to help out for the PGH Foundation. And on top of that, you are going up against Team Dogie. So, tingin mo, ano bang nararamdaman mo para sa araw na to? Masaya kasi masaya. Yun naman sasabi ko. Masaya. Walang. Yun na lang, masaya na lang. Okay, sige, Chooks. Balikan kita mamaya. Now it's time to meet his team. Alright, so this guy is Chooks' first pick from the draft. He is a Mobile Legends pro player who made a name for himself as part of Doggie's pro team. Wow. Now he's got his own following by streaming under Ether. He is also one of the fastest growing content creators in the gaming community. Ladies and gentlemen, let's welcome LeBron. Next up is a legendary former pro player who shifted gears to become one of the most famous Mobile Legends streamers in the country. Kilala nyo to for sure. Please welcome Inzai Plays. Yun. Now, our third hero on Chooks' team is one of the fastest growing female talents in the gaming scene. Her killer looks definitely matches her killer talent. Ladies and gentlemen, we've got with us Kayla Heredia. And lastly, rounding out Team Chooks is a guy who rose above bullying to become one of the most popular live streamers of Mobile Legends. Armed with his nothing is impossible spirit. Ay, gusto ko yan, nothing is impossible. Totoo naman eh. He is definitely an inspiration for the whole gaming community. Ladies and gentlemen, we have with us Larian TV. Okay, tingnan natin sila lahat ngayon. Kompleto! Ayun, so, Boss Chooks, nung last time, nagkaroon ka ng unang chance para mamili, di ba? Nanalo ka sa Toss Coin. So, you got the chance to pick your draft, yung una mong mga heroes, itong ating team ngayon. So, ang aking tanong sa'yo is, bakit mo unang pinili si Lebron from Team Akosi Dogie? Kasi binuhat ni Lebron yung Lakers eh. Kaya umasa kong bubuhatin niya din kami dito. Ayan tayo eh. Ano ba yung sinabi niyo last time? Nung nag-live tayo last time, local? Kumusta kayo? Lebron, binuhat mo daw yung mga Lakers noon. Mabubuhat. Mabubuhat mo ba ngayon? Sa tingin mo, how do you feel bilang lalaban ka siyempre kay Dogs ngayon? Ichochok na, no? Ichochok. Okay, Inzai, ikaw. Kaya ka rin pag patalo sila? Oo, lahat tayo. Lahat tayo, ganun. Okay, Inzai, ikaw. Kamusta? Ano naman masasabi mo? Ayun, sobrang excited ako dito kasi binigyan naman ako pagkakataon para durugin si Dogie. Yun talaga inaantay mo eh, no? Kayla? Tok yun ah. Sabi ko lang sana mas lalo pa nilang i-share tong stream na to para makatulong pa tayo sa PGH. I agree. More viewers, more help talaga sa Philippines. Definitely. Thank you very much, Kayla. Grateful talaga. Yeah, I agree. Salamat. Also, on that note, i-remind natin sila na 800,000, yun yung goal. Meron na tayong minimum donation that we'll be giving to PGH Foundation. But, as mentioned earlier, pag naabot natin yung 800,000 na viewers, until later naman, hanggang mamaya yun, until matapos ang MPL, we will be donating 1 million pesos to the PGH Foundation. So, keep on sharing. Again, nanonood lang kayo, nakakatulong pa kayo. Okay, last but not the least, Larian, mukhang kalaban mo yung kapatid mo today. How do you feel? Masaya po kasi madudurog na sila Boss Dogs. Yun! Excited. Okay, well again, good luck and thank you for joining us today. Good luck sa inyo. We'll be back to see you in a bit. Alright guys, so today's event isn't called MPL All-Stars Match for nothing kasi kagaya nga na nakita nyo, ay All-Stars naman talaga ang lineups ng ating dalawang team. So sigurado akong super excited na kayo. So let me explain how our tournament will go. Kagaya ng sinabi namin kanina, best of 3 ang match na ito. So the first game is Mid Lane Mania. Yan. Okay, so Mid Lane Mania, kung titingnan mo, 3 lang yung rules niyan. First, mid lane only. So mid lane lang tayo pwede lumaban, tayo pwede lang mag-fight in the mid lane and also sa jungle. So again mid lane and jungle. Pwede rin kayong mag-jungle, pero
bawal na bawal tayong tumapak sa side lanes at bawal na bawal tayong maglaban sa side lanes. Pwede lang tayong mag-defend ng ating side lanes pag nandun na tayo sa ating third tower. Yun. Okay, next up we have game number 2, which is Protect the Captain. Yan, sa ating game number 2, quite simple lang to actually. This is a really fun game. We've played this before. Sobrang simple lang ng rules na to. Number 1, kailangan nyo na patayin ang kalaban na captain ng 5 beses. So, either si Choox ng 5 beses or si Dogie ng 5 beses. You have to kill the captain 5 times. At dahil doon, kailangan i-protect ng team niya ang kanilang captain. So, syempre, baka dumating doon sa point na abutin tayo ng mga 3 oras tapos hindi pa napapatay yung captain ng 5 beses. Well, isa pang way para manalo ang pagkasira ng enemy base. So, if you cannot kill the captain 5 times, kung hindi magkakapatayan ng 5 beses sa mga captain, pwede rin kayo manalo just by destroying the enemy base. Now, kung aabot tayo sa Game 3, we'll be having a sudden death round. Pero dito, meron tayong catch. Dito sa ating sudden death, ang pipili ng team nyo ay ang inyong kalaban. So halimbawa, let's say you're coming from Team Dogie. Ang pipili ng members ng team mo ay manggagaling kina Choox. Kung ikaw naman yung part ni Team Choox, ang pipili ng mga heroes mo ay galing sa Team Dogie. So again, quite simple, ganun lang kadali, pero sobrang exciting. Pero syempre, hindi pa dyan nagtatapos ang excitement because each game will be even more interesting dahil may corresponding challenge ang bawat round. Syempre, hindi kompleto ang showdown kung walang plot twists, di ba? So we're bringing in the Orb of Fate Challenge. Wow, ano ba tong Orb of Fate na to? Yan. Gusto ko na isang ganyan. Okay. So the Orb of Fate Challenge, simple lang siya. Before each game starts, each of our captains will choose an Orb of Fate. Pipili sila ng kanilang Orb of Fate. Each of the special orbs corresponds to a game limitation or challenge na pwedeng makasira sa strategy ng teams nila. So yan, parang yun yung sinabi ni Kaisaya kanina na pag umabot tayo ng Game 3, mas mahirapan ang ating mga teams kasi medyo pipili sila ng mga heroes na pwedeng makatira or makasira ng synergy as well as ng strategy ng kanilang opposing teams. So the teams aren't just up against one another, they also have to overcome the surprise challenges from the orb that the captains will choose. Yan. So ibang klase sa plot twist, di ba? Kaya magkakaalaman talaga today kung sino nga ba ang pinakabigatin sa ating mga bigatin. But of course, before we kick off game number 1, poll questions muna tayo. So paano nga ba natin gagawin to? Okay, so una, magtatanong tayo ng 2 questions. And the first question is, which team will win game number 1? So again, tatanungin natin kung sino sa tingin nyo right now, in this moment, bago pa man tumuloy, sino nga ba sa tingin nyo ang mananalo ng game number 1? And the second question is, who will be the MVP of game number 1? Now, just a quick overview dito sa MVP na to, explain ko lang. Yung pipili ng MVP natin, syempre, for the coming matches will not be yung makikita natin sa ating game. Ang pipili ng MVP natin ay ang ating mga shoutcasters para sa match na to. Kasi syempre, makikita nila kung sino talaga yung pinakamalaki yung naiambag to get their team to win. So, again, hindi necessarily porque ikaw yung nilista na MVP, that will be the MVP. Kailangan yung shoutcasters ang magsasabi nun. So, abangan nyo lang sa inyong screens ang poll questions, then pick your predictions right away dahil merong prize ang poll na ito. We will pick 10 lucky viewers na tama ang sagot for each question and they will each receive 200 dahil merong prize ang poll. So again, 200 diamonds yan and we will flash the questions on the screen. Kapag nakita nyo na, make sure to pin the correct answer. So ipipin yung correct na answer and titingnan nyo kung alin dyan yun. Again, you have to be able to do that kasi kapag later nag-start na ang game, hindi na valid ang inyong mga sagot. So ayan, pag nagsara na ang poll, hindi na kayo pwede humabol. Kaya galingan ang pagpili. Rhyming yun ah. Okay, so again, you can also see the questions on the comments. Yan. So ipapakita namin ang questions doon sa comments and then ipin nyo lang ang inyong sagot. Okay. Alright. So,
Again, if you win, ito pa, final reminder lang, if you win, kung gusto nyo manalo ng 200 diamonds, syempre naman siguro, aabangan nyo yung announcement. And bukod doon, syempre naman siguro, i-ready nyo na ang inyong Mobile Legends account details. Para when our team contacts you, pwede nyo na makuha ang diamonds. And ayun na, syempre, pambili na lang skin ng hero o kung ano pa man ang gusto ninyo. Okay folks, ito na ang ating pinaka-aantay na parte ng araw na ito. Ladies and gentlemen, it is time to begin our games. But before that, let's call on our captains for the Orb of Fate Challenge. Yan. Okay, so syempre, since nauna si Chooks sa ating draft pick, ngayon, bibigyan naman natin ng chance na mauna si Dogie. So, Dogie, choose your Orb of Fate. So, kailangan mong mamili ng number. So again, this is a number from 1 to 10. Pili ka na lang. Give us a number from 1 to 10. Yan. Ano ba favorite number? Wait. May lucky number ka ba? Woo! There you go. Ano ba lucky number mo? Ano? Number 11 lucky number ko eh. Wala ba number 11? O, 1 plus 1, 2. O, ikaw bahala. Ano ba gusto mo? Number 8. Birthday ko, number 8. 8. Okay, so 8 daw si Dogie. Now, again, okay, so for challenge or Orb of Fate number 8, ang iyong challenge ay pick 3 fighters. So, not bad. Okay na rin. Sa team ko yan. Sa team niya yan, di ba? I think this applies to both teams. So, hindi. Sa team mo lang. So again, this will only apply for your team. Ikaw lang ang... testing lang to? Aba! Ayaw mo? Akala ko ba sabi mo aalis ka na kahit nga hindi ka na maglaro eh. Kaya mo yung dog. So again, pick 3 fighters for your team. Okay, next up, si Chooks naman. Chooks, please pick a number. Again, from 1 to 10 lang. Except syempre yun. 8 ka din! Chooks! 8 ka din! Kasi tatapusin na namin to lang to. 2 games lang tapos na. 2-0. Sige, dos. Tingnan natin. Ang Uy! Pick Johnson! Odette! Testing lang to, di ba? Alam mo, medyo kinakabahan. Pick Johnson, Odette, tapos mid lane main niya. So, all mid, tapos Johnson, Odette. Sige, masaya to. So, again, game number 1 is mid lane main niya. Hindi kayo pwede pumunta sa side lanes. Hindi kayo pwedeng mag-push sa side lanes. Pwede lang kayo mag-def kapag nandun na kayo sa ating third tower. At pwede naman kayo mag-jungle at lumaban sa jungle. Pero, bawal tumapak sa side lanes. Okay. Yung Johnson and Odette, sa kanila yun, di ba? Hindi sa amin. Sa kanila yun, oo. Sa kanila yun. Sa inyo, 3 fighters. Walang ganon, di ba? Walang ganon. Walang ganon. 3 fighters sa inyo. Ay! Ayan tayo. Easy ba? Easy. Sige, tingnan natin ha. Alright, ladies and gentlemen, it is now time to turn you over to our 2 shoutcasters for this match. Let's welcome Kaisaya and Leo. So, Raf, Leo and Kaisaya at your service, maghahatid ng game number 1 dito sa All-Star Match. Kaisaya, nakita mo yung mga special rules based on the Orb of Fate, no? Para kay Dogie, let's refresh our viewers, it's 3 fighters. And for Chooks, kailangan nilang piliin si Odette at Johnson. Paano yun? Paano mag-ban? So, hindi pwede i-ban si Odette at Johnson, Hindi no? pwede, malamang Okay. oo. Kasi syempre kailangan ma-satisfy yung rule na yun. So First two picks. Kailangan makuha nila yun. Or just let them be. Pero ang tanong dito is, paano yung sa fighter, di ba? Kasi very specific yung hero na nabigay kay Chooks, sa team ni Chooks. Pero dun sa team ni Dogie, kung magbaban tayo dito, or kung meron tayong banning, right? Pwedeng tanggalan ng team Chooks, ng mga fighter na currently nasa meta, ang team Dogie. Ganito yun. I actually thought about it already, and sa mga manonood natin, of course, you all are still watching the MPL Season 6 playoffs. Nagkaroon lang tayo ng konting detour, no? We're gonna have a little bit of fun here and enjoy the All-Star match. But first, you're right, Kaisaya, pwedeng ang i-ban out, no? At kumpara sa actual Grand Finals matchups, the best of 5 and the best of 7, 5-man ban yun. So, mas malala yun. But here, it's only 3 heroes. So, kahit nasabi mo, tanggalin mo lahat ng malalupit na fighters, Johed, Khalid, Tams, sino pa ba? Yuzhong, ang dami pa rin eh. Meron ka pa rin Ruby,
meron ka pa rin, ang dami, sa totoo lang, ang daming fighter label na Heroes M sa Mobile Legends. So, I think they'll be fine here. And look at this. Dogie is already attacking specific heroes. Nasa draft na tayo, and they first ban out the Fanny. Actually, naisip ko dito, bakit nila binan yung Fanny, no? So, Fanny is not something naman na papasok usually sa 3 fighters na gusto nilang i-secure. Maybe, apart from the 3 fighters na, syempre, kumbaga, naibigay na as destiny or fate para sa Team Dogie natin, meron siguro silang itinatago dito. So, pwede na 3 fighter na, alam mo yun, kaya magprotekta on this carry hero, potentially carry hero na isa-secure ng Team Dogie. So, that's very exciting. Ako hindi ko alam, na-excite ako. Here's something else I forgot. Roger is a fighter. So, by banning out Roger, nagtanggal ka na. Pero yun nga parang imposible. Imposible matanggal mo lahat ng malupit na fighter. So, with that being said, I think sa draft pa lang, medyo lamang na si Dogie. And for Team Choox, sa totoo lang feeling ko, sabi nga ni Raf, no, lamang daw because all mid and you can essentially just do the full combo. Yung full combo na pang RG natin, di ba? Like you still don't see it coming out of nowhere. Biglang may mag-draft. Ba't nyo binigay yung Odette tsaka Johnson? But truth be told, Kesaya, it's not as easy. You know why? It's because you have to stay in mid. Hindi ka pwede umikot. So, unless may magaling magmaneho ng Johnson, tapos iikot sila sa jungle, saka ka lang pwede manggulat. Mahirap yun. Medyo mahirap yun. And actually, may disadvantage din. Yes, may combo yung Odette and Johnson. But kasi alam natin, na sa kit nitong si Johnson, the more na malayo yung narating mo or natahak mo na daanan, mas malaki yung damage mo. But given the fact na you will just be potentially be coming from the base up to doon sa middle lane, sa riverbed, limited yung pwede mong magawang damage. Yeah, kailangan nga talagang mag-ikot-ikot sa jungle and that's very hard. Konti lang ang kilala ko magaling mag-drive ng Johnson, pero hindi rin nila madalas dinadaan sa jungle. So, it's gonna be a challenge. But here's a big question. Bakit binan ni Dogs si Yuzhong? They need that Yuzhong! Sayang yan. Bala ito. You mentioned already, Roger is a fighter. Meron tayong mga specific heroes na multi-class, diba? So, ayaw din siguro nila na isipin. Ayaw nila siguro na magpabasa dito. So, but, yeah. It is. Anong nakakatawa? It's gatot. Anong napansin mo dito? Sorry, hindi gatot. It's Minzitar. We haven't seen this hero in a long time in professional play. Parang season 3 or season 4 pa yata ng MPL. Huli kong kita dito kay Minzitar. Pantigil to kay Harit. Pero ngayon nagpapakita first pick ni Dogs. I'm pretty sure this might be one of the times na si Dogs naglalabas siya siguro dito ng mga experimental draft niya. We all know that Dogie has always had his eye on the pro scene and this was one way na pwede niya i-flex yun. This is one way na pwede niya ipakita ulit kung ano yung mga crazy lineups. This Leo, feeling ko dapat hindi muna nag-pick dito ang Team Choox agad ng Johnson nila. Kasi sure naman na sa kanila yun, di ba? Feeling ko dapat sinecure muna nila yung mga gusto nilang heroes for themselves. So, medyo nasayangan lang ako doon. But yeah, we talked about Minzitar a while ago. Minzitar, since all mid naman tayo, very specific lang yung area na pwede mong hanapin kung saan ka pwedeng magkulong ng specific target. So, I like that. I like that first secure by Team Dogie. King's Calling, no? Perfect. Oh, as well, Last Insanity. Again, kay Saya, Mobile Legends! Hindi lang dahil sa meta natin sa professional liga, just really the way the roster of heroes are, feeling ko mga 40% fighter eh. Di ba? 40% na malalakas na hero fighter. And not to mention, Hilda is a fighter. Meta rin yan. So, ito na, napili na nga ni na Dogs yung una nilang hero na hindi fighter. Franco. Madali lang din mag-hook since all mid tayo, kahit manghula ka lang ng hook dyan, walang problema. Like, you know, if you kumbaga, mas limited na yung space, mas advantage yun para sa hahanapan ni Franco ng lugar kung saan siya kukuha ng paghuhukan. Actually, pwede nga rin naman kasi siya sa jungle magtago. So that's fine, I guess. Okay lang din. Yeah, I guess. Sa bush, no? Sa side bushes natin sa mid. Yep. Okay, ito yung interesting, no? Since si Choox ang naglalaro dito sa side ng, team niya to, ChooxTv. I'm not sure kung siya nga rin ang gagamit talaga nitong Farsa. We can expect maybe Farsa carry, Marksman Farsa tank, di ba? So, knowing how creative Choox is, hindi ganun ka
imposible na unahin niya tong Farsa, tapos iwan niya na lang yung Odette for last pick possibly. At ito na nga, kinuha na nila si Barats. That's fine. Also a fighter, I think. Or no, tank Leo, pa yan. Leo, nakakatakot tong burst damage na pwedeng iba to ng Team Chooks kasi Farsa at Odette, that's a lot of area damage na pwedeng saluhin dito ng fighter na nasa side ng Team Dogie, kung saan early game time, syempre, usually hindi ka naman magbibuild pa ng magic defense item unless yung talaga yung gagawin na nila early on, no? Like, sacrifice nila yung damage para makakuha agad ng magic defense. Kasi for sure, may hirapan sila dito if they will have 2 burst mage damage coming from the Farsa and Odette. Yep. Sobrang linis nung kailangan gawin dito ng Team Chooks. But we're going into the second phase of banning now, and ayun na naman sina Dogs. I really am finding it hard to comprehend. Kasi si Chooks, for sure, he's a mad genius. Baliw-baliw ginagawa ni Chooks. Tank Layla to start. Let's not go from there. But why is Dogie banning more heroes na pwede nilang gamitin? I know, YZ already and Khalid. Those are like super duper high priority fighters right now. I don't know. I'm guessing isa lang naman kasi ang kailangan na lang eh. Isa na lang ang pwede gamitin ni Chooks dito, which is the blank hero plus Odette. So, I don't know. Sobrang nagtataka ako sa ginagawa ni Dogs. Options, di ba? Ang daming options. We still have Cho available. Tams is there too. Ang dami pang okay na hero. So I guess what Dogie is trying to do in here is to just limit all the other heroes na pwedeng piliin pa nitong Team Chooks. But yeah, you were taking a look at that one. Selena. And ayun, binanggit natin. Okay, pinag-iisipan pa nila between Guinevere. Ang daming choices, di ba? Right? Yung Guinevere maganda rin. Parang they're doubling down on the laning limit. Tipong nasa mid lang tayo eh. So, ang daling magbato ng arrow, ang daling magbato ng hook. And now they're thinking, pwede rin ba tayo magpasok ng sobrang lupit na Violet Requiem? Pero parang hindi mo rin kailangan eh. Kasi meron ka ng King's Calling, meron ka ng Last Insanity. Pero okay din yung Bane. Parang maganda rin yung Bane. Nagulat Yeah. ako eh. Tapusin nyo na through mid. You can push super hard. Pero, I'm wondering why They want heroes... more CC. Yeah. I think like they want more CC in here. Kaya you know iniisip ko. In terms of damage, what do you think? That's what I'm gonna say. Towards to. Parang kulang yung damage dito ni na Dogs. I was thinking a hero like Hanabi would just super duper dominate. Di ba isang lane na nga lang kayo, mag-asama pa kayo eh. So yung cleave, di ba? Yung cleave ng range attack ni Hanabi plus Higanbana, I think that would have really pushed it over the limit. But oh well. Imagine stuns connecting to all other heroes, di ba? Yes, But pero no one went in for a marksman. But yeah, let's leave it be. Yun ang Ganito gusto yun. nila. Feeling ko kasi masyadong madali kapag naghanabi. Masyadong madali kapag ginamit nila yung mga inisip natin. So that's why sabi ni Dogs, the ultimate flex, di ba? Uy, trash talk yun ah. Binan nila yung malalakas na fighter. Binan nila yung Yuzhong, binan nila yung Khalid. Sabi nila, kaya namin, ito lang. Okay? So for the most part, a lot of these heroes are off the meta. But again, I think we agree. Damage-wise, lamang ang Team Chooks. Sa CC naman, and I think their engagements, parang lamang yung boss, yung lineup ni Boss Dogs. So with that being said, Isaiah, who do you think is gonna be taking game 1? Mid lane mania. I think I'm gonna go to where the damage is. Doon ako sa Team Chooks kasi early game time, if they get a lot of kills already, probably kaya nilang mag-snowball from there for as long as nandyan yung protection. And meron din namang stun dito, si Odette. So, pag nag-connect yon, pati yung kay Johnson, go for it tayo dyan. So, I think I'm gonna go for Team Chooks. Okay, well, okay, Dogs ako. Kasi kahit sabi mong talo yan, at least nag-flex sila. Alright, at least they tried and they became flashy with it. Here we go. It's not to pie on that Franco. And they are looking for angles. I guess, pwede kong makakita dito. Masakit pa rin pala yung Johnson. Kasi meron din siyang range, meron siyang poke. Yeah. He can poke out, players. Pero yeah, makikita natin dito, yung iba nag-jungle. Si Inzai plays, he took advantage of this rule kung saan pwedeng mag-jungle. So why not? Hindi pa naman siya kailangan doon. And given that, by the way, tatlo pala. Actually, wait, we have a lot of magic damage pala dito para sa side ng Team Chooks. Even, of course, the Inzai plays. Magic damage ang output din niya.
Magic and physical yan si Karina. Yeah, as an assassin. So, parang yung lineup ni Choox, parang kabaliktaran siya ng personality ni Choox. Kabaliktaran siya ng stream ni Choox na may ginagawang kababalaghan. This is super simple. This is super efficient. As in, gusto lang nila lumaban via the initiation of the Odette or via Kayla's feathered airstrike. So parang, simple lang. I think ang strength lang ng team ni Dogie dito is they can choose where to fight. Kasi nga sila yung lamang sa CC. They're the ones who can do the pickoffs. Pero ang tagal, ang hirap. This is such a... Oh! A nice hook! Nice hook! Oh, si Lario TV, the first got para dito ni Dogie. Hindi na nga nakawala, pero tamang bawi din naman dito. 1-for-1 trade so far. But they have to back out. Pero sabi ng inside, no, I'm gonna try to get a more damage against you. Kamuntikan pa rin dito si K-Beer. So, mamba out muna. Inakakit ng emoticon. Iyak-iyak muna tayo sa gilid. Balik sa base, regenerate ng konting HP. Pero ang ganda, 1-for-1 trade agad. EO. Oh no, the hook with I flicker out by LeBron. Here's what's interesting kay Saya, no? Iniisip lang natin yung interaction of skills. Pero hold up. Okay, I think merong pumuntang side lane. There you go. Alright, let's enforce the rules. Kuya Pain, El Capitan. Bawal tayo sa side lanes. Okay, so here's here's the interesting point kay Saya. Sipin mo. Lahat sila naghahati-hati sa EXP dyan sa mid. Correct. Right? So, heroes have to die para lang makakita tayo ng mga ult. Kasi mo, usually 2 minutes, right? 2 minutes, 3 minutes. Dapat may level 4 na dyan eh. Dapat yung dalawang core, possibly level 4 na. But right now, karamihan sa kanila level 3, level 2. And it's because naghahati-hati sila sa resources. So I think more heroes need to die. And so far, 1-1 pa lang. Yeah, but level 4 na yata dito yung isa sa members ng team groups natin. Pero yung mention a while ago, sama-sama sila sa mid. Pero teka lang, kung may bakmakalagan tayo dito na nagaganap. Ultimate coming up from the Farsa right now. Ang sakit! Sabi ng mga membro dito ng team Dogie natin. Pero wala naman na-punish. So, goods pa rin naman niya. Pero balikan natin yung ginagawa ni Inzay dito. Hiwalay siya ngayon sa mga katim niya. So, 4v5 yung nangyayari sa mid. What do you think, Leo? Anong advantage pa dito na nagjo-jungle si Inzai Place? Yes. Yes, our earlier point. Hold up! Nagda-drive dito. Saktong landing. There's the feathered airstrike. Getting the stun. Down goes Dogie. May isa pa ba? Hinahabol si Natsupai and he gets away. Last din sana dito umiikot-ikot na si Kuya. Oh, that's Ate. That's Madame Lu. And there's a trade. 1-for-1. Down goes Inzai. And we have a ball game. Okay, question. Lamang ba doon ang Team Choox dahil nagja-jungle, dedicated jungler si Inzai Plate? I think so. I think yes. Kasi nga kung merong sariling source of EXP and gold si Inzai, hindi siya tulad ni Pain na nakikiagaw lang. Oh no, nice stun! Pero walang bato. Walang bato! Oh! Okay, kala ko magbitin eh. Grabe naman talaga dito. Pero yeah, may maasim lang na place. Nag-hindi na Inzai place eh. Maasim place. Yung ginawa nitong si Inzai. Kanina na nag-dive sa tier 1 turret just to secure a kill. Pero, ayun. Nagpapakita na rin dito ng kalamangan somehow whenever Team Choox tries to go for that setup. Ito na naman, uy, yun nga lang, tumama sa wall. Pero tamang pass naman dito yung X4 gonna get that kill against that Farsa. Pero one member yata, mamamatay na nga against dito na naman sa Team Choox. So we have these 2 kills so far onto the side of Akosi Dogie na nadagdag sa kanilang score. Was that 2 or was that 3? A 3, because it's 5-2 now. Yeah. So, oh, another hook! And matatagdagan ba? No. Flicker out by LeBron. Okay, kay Saya, they're gonna go for the turtle here. Ito yung interesting, no? Ito yung inisip ko. Kung tuloy-tuloy ito, hindi na kayang bumawi ng Choox because, because a lot of what they're trying to do goes off of their gimmicks. Di ba parang ang dami, makombo yung team ni Choox eh. Pero yung team ni Dogs, parang basta may pumasok na isang hook or isang arrow, merong sure na isang patay. Di ba? Oh, there it is! See? That's what I'm saying! Maganda diving ka lang, you know? Kasi alam nilang malambot. Ang mahirap kasi ditong i-implement sa side ng Team Choox, hindi pwedeng magkamali si Larion. Tulad ng kanina, di ba? He attempted to go for a stun while he's driving, pero tumama siya sa wall. Hindi na-connect yun, nasayang. And that's the moment na tinake advantage ng Team Dogie na
sagupain itong Team Chooks natin. Kaya wala na. Masaya. Yan, no? Pero ito na nga, delikado ko lang. Malambot. Pero si Dogie dito, ayun, na-file well. Falling down. May camera from the Odette right now, but they're too squishy to handle all the damage coming up from the members of Team Dogie right now. Dogie dito, Selena, full kill pa nga. And I think the tier 1 turret will fall down anytime soon if they have a minion wave. They have a few, but I guess this will be enough. This will be enough to take down this tier 1 turret. Okay, so that's what I was saying, no? Parang ang kailangan lang gawin ni Dogs, play well, play properly. Pero itong team ni Chooks, kailangan nilang magawa yung combo. And Kayla barely getting away. Nauna pa ang bumagsak dito si Madam Lu. And what's interesting is, wala pa yatang glowing wand si Lu. So I guess if she did, Kayla would have gone down. And there you go again. I think Larion could do a little better with his Johnson driving. Pero okay na lang din. It's not over. First tier turn pala. Oh, there's a knock-up. There's the Violet Requiem. Tinulak pa loob. Kahit na mag-pwede airstrike ka pa. King's Calling dropped in here by Eruption. That's a double for the big guy. Isa pa. Naghahanap. Dogie managing his health bar. Oh, pumasok dito si Inzai. Takes down Dogie. Eruption trying to stop him. And Inzai can only go so much. But hold up. Pumasok si Lu. Wants to put in some more. Throw with the stakes. And the flames. And okay, safe. Pero wala kang immortality. You might die. LeBron might take you down. Takbo! Down. Yun na nga sinasabi natin. Pero, again, the advantage or the winning condition for the side of Team Dogie ay yung CC nila. Lahat sila dito may pang-CC. At least, for Team Chooks naman, ang asahan lang talaga nila mainly is yung combo ng Odette and Johnson na hindi pwedeng magkamali. Many times we've seen that play. Parang isang beses pa lang natin nakita na gumana during the early game time. So far, ladies and gentlemen, kung nakakalimutan natin, meron tayong ongoing poll, no? I-comment nyo na lang kung sino ang mananalo at kung sino ang MVP. And so far, meron na tayong choices. Lamang si Team Dogie dito, pero kung naghahanap tayo ng MVP, medyo iba rin yata. Kasi si Inzai plays, he's going for the play. He's going for the run here. And he gets knocked up by Dogie. Violet Requiem sa isa, makakatakas pa. Nakatakas naman. Buti pinalaya. Feeling ko pinagbibigyan din itong si Dogie ngayon eh. Pero, ayun na nga, tignan natin tier 2 turret yun na yung next target. Uy, napagpapagpapag ko din. But anyway, we can see here, Parsa making use of the ultimate once more. Pero grabe naman dito mga miyembro ng Team Dogie. Si Larion will try to connect his son, not to fight, trying to survive. Naku, may boss nga lang buhay ni Larion dito. Uy, nag-set sa inside place dito. Pero teka lang. Ron and Larion TV was boss ang buhay. At sa kabilang banda, Inzai plays try to back away from Pain. Ay nahapan naman siya patuloy. Uy, bawal siyang laban dyan. Bawal laban, man. Paano yun? Tuloy. Okay yan. Tapos babalik na. Oh, ayan. Naalalahanan naman si Pain. Minsan talaga nag-iinit eh. Diba? Kung Selena ka ba naman na 4-0-7, tapos karamihan ng arrows mo tumatama, hindi ka manghahabol. Diba? So, it's hard. It's hard to to control yourself. And I guess naintindihan natin ngayon yung lead na meron ng team ni Dogie. But let's look at ChooxTv's squad here. Late game scaling, okay din ba? Pero wait lang, nahuli dito ni Larion. There's the full combo. Pero mabawi yan si Dogie. And Chooks gets away with it. Takas pa nga si Edgar dito. At eto, Inzai plays though sinasunod lahat ng slow at first damage. Uy, naka-survive pa nga yata. Pero I think isang membro, si Larion, okay, may buhay, but yun nga lang, nasupay pala. Actually, pareho yung tank ng ChooxTv team natin, babagsak. So, ito naman natin dito. There's trying their best double kill going on to KP right now. Sila may stun under the tier 1 turret ng Team Dogie. Definitely, she will not survive that instance. At ayun, medyo minsan meron lang tayo mga plays na napapa-overextend ata ang Team Chooks dito. Hindi sila nagkakasabay-sabay, hindi sila think kung anong gusto nilang gawin. Sometimes may papasok ng maaga, hindi pa handa yung kakampi. Those kind of moments. Oh, ito, biglang nahuli na si LeBron, nag-ulti, but it's gonna be too much. Hindi kaya protektahan ni Edgar, ni paring Chooks. And there's another Violet Requiem
by Dogie. Kasi I think interesting, no? Tama eh. I think the lineup on ChooxTv's team is really built that way. Parang kung wala silang, kung hindi dalawa o tatlo mapatay nila sa isang combo ni Larion and Odette, hindi sila mananalo. But they take down Natsupai, take that Kuya, and here's another one, mababawian. There's a nice pull onto Inzai. Wala nang pop-up potential. There you go, Eruption dropping the King's Calling just to be safe. Walang dadash paloob dito. And so far, 2-for-1 ang trade na yon. And make it a 3-for-1. Medyo delayed. Down goes Larion. Very dito, providing vision si Dogie. Nagamit-gamit ang Guinevere habang bato naman ang bato dito ng stun, as well as itong hook ang team Dogie natin. At yun na nga, very confidently enough, will go under turret. Kumakapa siya ni Kaber, and yes indeed, Dogie will fall down sa kamay ni Farza. Si Kaber, ayun na. Medyo may mga maasim case, pero hindi naman natin kung bakit sila maasim minsan. Ikaw ba, Leo? Sa tingin mo, Team Dogie na talaga? By the way, it looks parang kailangan ni Team Dogie na magdisiplina ng konti. Pero ayun, this is an opening. Larion missed his ult. Larion missed the barrage, the rampage. Nice pull here by Eruption. Nalapagan ang King's Calling, but it's going to fail to save Larion. Oh, sorry, fail to save K-Bear dahil nakapag-cover dito si K-Bear ng kanyang failed airstrike. Pero 3-for-1 na nga nangyari. Down goes Eruption, down goes Natsupai. Pero lugi. Ano nangyayari kay na Dogs? Team dito, ang MVP para sa akin si Inzai. Doing his best to find the right timing and target para ma-utilize na yung kanyang passive. At ito na nga, under turret, confidently enough, will try to take down one member from the side of Team Dogie. Kailangan niya lang ng backup dito. Bakit hindi nyo agad pinakapa? Napugo talaga tuloy nitong team. Nagamit-gamit ang team. Pero parang lang nagkukulang no sa Feeling ko hindi kasalanan eh. Feeling ko hindi kasalanan eh. Ni Pain. Kasi sorry, ng mga kampi ni Inzai. Kasi kung isang Selena yan na ready na G, wala mapag-figure sa'yo. And look at this, LeBron goes down. Dito, Edgar, uy, nga lang, wide open enough. Mamatay sa kamay nitong si Selena natin at hindi makaupo si Larion TV dahil panayang itong si Natsupai at nitong si Eruption ang ating Larion TV. And grabe, yun na nga, tapos na lang si Inzai plays ngayon na nabubuhay at I think for the meantime he will just give this tier 2 turret in the middle lane kasi definitely hindi niya kayang i-depensahan yan ng mag-isa. So he will play safe and will try to wait for his teammates na mabuhay. Pero tignan mo, yung ginagawa ng Team Dogie natin, very confident talaga nakaharap sa loob ng base or kakatok sa pintuan ng base ng Team Choox ang mga membro nila. Yup, ang bola nasa kamay ng Team Dogie. They need to make sure that kung si Larion ay papasok, mabait lang nila. At kung magkamali si Larion, that's definitely at least a sure kill. Kundi maulit lang kanina, K-Bear will deal a lot of damage. Edgar will deal a lot of damage. Actually, nagkabaliktad. I thought Kayla was the Odette, pero si Choox pala yun. Now, there you go. A failed attempt. A pull. Another pull. There you go. Eruption goes in. Nag-aanap tayo ng King's Calling. There it is. Isaiah. Ay, eto na nga. Nakikita natin tuloy ang bakbakan. Wala pa si Guinevere dito. Hindi pa sumasama. In the meantime, we can see double kill onto the hands of a Pain right now. Ganon din naman dito si Inzai plays, but he will fall down 2 members left for the side of ChooxTv. Eruption yung nahabol dito ni Lebron sa West Kaber. The kill will go on to Kaber. Ang ating mag-partner dito, hinahabol ni Pain at ni Dogie. Tignan natin kung makakasunod. Ay, bawal dyan na! Bawal dyan! Pare pa, nagkalimutan na! Di mga moments na nagkalimutan na yun. Minsan pag talaga... Ano ba yun? Ano ba yun, Leo? Tipong nasa gilagid sila, nasa borderline sila. Tipong yung sa badminton, yung shuttlecock napunta siya dun sa linya. Yun eh. Yun yung linya right there, oh. Sinasabi nila, hindi, jungle pa rin to. Jungle pa rin to. So yun ang nangyari. Pero papasok din si Larion! Andiyan si Choox! Nabawian si Dogie lang ang makapagligtas ng dalawa dito dahil meron pa siyang, hindi naka-cooldown. Naka-cooldown pero nabuhay pa si Lou. Okay, si Pain lang nawala. Susunod na rin si Lou. Okay, that's it. I think you need to get out of here. Kaya Saya, note ko lang kanina dun sa wipeout na ginawa ni Akosi Dogie,
Delayed yung wipeout na yun, medyo matagal. Pero sa totoo lang, hindi sumali si Dogie sa teamfight. Kumuha siya ng buff. At ngayon, pababagsakin dito, si Inzai. So tama yung sinabi ni Dogie kay Raph. Tama yung sinabi ni Dogie kay Raph. Hindi ako maglalaro. Kukuha lang ako ng buff. But what kita kasi natin dito sa nangyayari sa Team Choox. Well, we did mention about synergy already. And it's showing kasi many times nakikita natin si Johnson, si Larion together with Choox, Odette, pumapasok sila ng kahit hindi pa handa yung teammates nila. Ito, tulad dito, magdadrive ulit. I think magkasama sila. Ayan na naman, hindi pa handa. Hihintay sila sa teammates nila. But fortunately enough, yes, nakuha nila si Natsupay. Pero sila natin, the rest of the Gamba, ready ba sila? This is a 4v5 situation right now just in case. Ang tanong, kaya ba ng ChooxTv habang patay si Natsupay? That's one less lang for the side of Akosi Dogie. Gusto nakapag-push pa dito si ChooxTv. Pero given that, I think I give them the advantage to taking turrets and objectives dahil sila yung merong ranged heroes. Walang ranged heroes si Dogie. And yan, nagde-defend na si RapTV. So with that being said, that's gonna be another down. Immortality pop here. Naghahanap. Down goes Larry. Susunod na rin dito si Choox. That's a 3 for none. Medyo kalat. Meron na tayong mga teamfights na nangyayari sa jungle camp natin right now. Malapit na sana sa bottom lane pero well, wala. Napiga siya ni Karina doon, ni Inzai Place. But yeah, look at the pressure being put here by Lebron. Yung part of the map actually bawal dyan eh. Nagkaspan na rin tayo maglabanan dito pero hindi pinapawalan. Tuloy yung bakbakan, 2v1. But in the middle lane, we have another fight ongoing din naman. You can see in the minimap, si Inzai is still trying his best to go for a defensive. Pero ito yung tunay na laban. Ito yung tunay na laban. Lebron, 2v1. Natsupay and Eruption. Magsama pa kayo, di nyo ako kaya. And I think, Lebron, you need to get out of there. It's against the rules. Yan. Sabi ni Natsupay, maduga daw. Take it easy. Alright? Relax. Larion coming in here. Lumabas si Kayla and they take it easy. Back out lang. Pero yun nga, nabutas na ni Dogie. Yun yung ginagawa nila. Kaya saya, binutas nila. So I think this is good kasi may pressure na sa mid. And that's where the fight should be in. But eto na nga, makikita natin dito na isang tagabuhan para sa side ng Team Choox. Nabura sa mapa. But the rest of the gang of Team ChooxTv right now going for display on the middle lane. K-Bear will fall down. Wala nang Farsa. And I think the second target will be Larion TV na bumagsak na rin naman. Buhay pa si Odette dito. But no, he gets wiped out. Lebron na kanina pa. Sobrang tagal patayin sa bottom lane part of the map. Will finally go down. So I think this is gonna be it anytime soon. They gotta control the minion waves in the mid. And malapit na rin naman si Dogie dito sa base ng Team ChooxTv. I think that he's gonna... Yep, there you go. That's the Aether main special. That's the Aether special. Ito na yun. Ito na nga si Dogie. At syempre, ang tatapos, ang mga minions pa rin. Ang mga minions ang tatapos! Uy! Nakaisa pa. Ayun, Okay. Okay, this is too much. Dapat tinapos na ni Dogs. What is this? What is this? Ako tapos na, men! Dapat tapos na! Kung inatake nila yung base, tapos na! Pero mukhang pinapasarap lang ni Dogs. Pinapasarap lang ni Dogs. Nako, Choox, ito na yung chance nyo. Galing sa Karina. I think he's finding the right target. Ayaw syempre ng Inzai Place ng mga makukunat. Going to wait for the HP bar to drop down. And ayun, nakuha si Natsupay dito. The Weaver will fall down through. There's the gang of the members of ChooxTv trying to back away. Nagula sa mapa si Dogie. Ito nga ba ang comeback ng ChooxTv? Pero naka-triple kill. Si Pain dito, ang hirap habulin ni Pain. Ang hirap habulin ni Pain. Si Pain at Lou, tinatag team nila itong dalawang natira. Inzai and Lebron. Hindi man lang naging Lebron and Kayla. Inzai and Lebron. Kanina nakakatawa, no? Hindi ko alam kung talaga piniling gawin ni Natsupay yun. Pero ang dami niya pwedeng targetin nung hook. Pero yung kapatid niya pa talaga, yung tanke, sa kabila, si Larion yung tinira niya nung kanyang hook. But then again, that's okay. Makes for a better story. And Lebron here, finally gonna go down. Hoy! Ang laki na! There you go. Okay, grabe talaga yung get big passive dito ni Barats. And we're gonna get him here. Okay. Real effort there. Para lang pabagsakin ng isa.
bawal push diff lang. But anyways, nandito na tayo eh. Yan na, boom! I think this is gonna be it. Larion, wala siya kasama dito, but he will go for the stun. We can see Lu on their turret right now. No, avoid ko siya. Pero I think, legendary! Survive pa nga. Nakatakas pa nga si Lu dun. Yung damage ni Pain! Ako may MVP na ako guys. Sino ba kina-comment yung MVP? Kasi merong isang tamang sagot eh. Pag tinignan natin yung stats, Obvious naman, may isang tamang sagot, okay? Meron ding isang tamang sagot para kung sinong panalo talaga dito sa round 1. Mid lane mania. And I believe it's just a matter of time. The minions are working it and congratulations to Team Dogie for taking game number 1. Kanina dapat pa yan eh. Mga 2 minutes, 5 minutes ago dapat eh. Pero fortunately, hindi naman nangyari yung comeback kasi mas masakit yatang tanggapin yun na natalo ka gawa ng pinatagal mo pa. Yes. Pero yeah, para sa akin, Leo, I think since nanalo yung Team Dogie dito, ang MVP ko ay si Selena, si Pain. Kasi grabe yung ginawa niyang plays dito. Ang hirap niyang habulin. Tumatama din yung kanyang arrows and it's just definitely on point. Pero kung pipili naman ako ng MVP para sa Team ChooxTv, I think it's going to be Inzai. Yeah, no question, no question. For ChooxTv, I agree si Inzai. Pero kung gusto lang natin na nakakatawa na sagot, siguro sabihin ko si Lebron. Kasi nakita mo yun, there were so many moments na parang tatlo yung umaatake sa kanya. May minions pa, ayaw niya mamatay. So really, he really pushed the limit of this hero, si Barats. So with that being said guys, kung tama ang sinagot ninyo, if you commented for Akosi Dogie at ang sinabi ninyong MVP ay si Kapitan Pain, then you win some goodies here by watching the All-Star match. Again, 200 diamonds, 10 winners. Kung tama ang kinoment ninyo, ulitin nyo yan sa game number 2. Kay Saya, I think I'm right, no? You predicted it would be Team Choox. Yes, pero yes. puro combo kasi. Oo. Ang hirap no, kailangan talaga pasok yung Odette and Johnson combo. Kung wala yon, wala. Wala silang ibang other way. Iba na nga other way, no? Ito na naman tayo pag MPL talaga. Ibang other way para execute yung combo nila or yung way nila para maka-initiate ng teamfight. So the moment na wala talaga yung combo, talagang tinitake advantage ng Team Dogie. And alam naman natin, matalino rin ang Team Dogie. So alam nila na pag wala yon, pasok lang ng pasok. Okay na, dami nilang pambato na, dami ng CC. Basically, To be fair, yung Team Choox, they drafted 2 versions of that combo. It's Johnson plus Odette or Johnson plus Farsta. Pero yung kay Farsta kasi, ayaw mo rin siyang nasa gitna kasi. Kahit sabi mo dalawa na mage siyang nasa loob ng Johnson, ni Larion, that rhymes, then malakas yung damage. Pero pag wala namatay dyan, pag hindi na, gets ko yung combo eh. It's the 2 mages plus Inzai as cleanup. Pero kung hindi gumana yan, then sayang. Tapos si Lebron panggulo lang. But, again, with that being said, kailangan talaga bumawi dito ni Team Choox. Okay? Hindi ko alam what it'll take. Hindi ko alam kung gaano pa karami ang kailangang gawin na magandang plays. Maybe a comeback from Team Choox. That's what's needed to hit the 800k milestone. Ladies and gentlemen, for Moonton to donate 1 million pesos to PGH. And I hope you guys can help us as well. I-share nyo na yung stream kung hindi pa. Tag nyo na lahat ng tropa ninyo, lahat ng mga uma-idol kay Dogs, lahat ng tinatawag na Lodi si Choox. Pre! Nakita nyo ba yun? Yung Odette ni Choox? Yan. This is where you come in. Alright? This is your way of helping out PGH. But I believe we are gonna be setting up for the next matchup here. Ano nga ba rules to next match, Kisaya? Well, for the next match, protect the captain mode tayo. Kung saan ang goal lang ng mga teams natin ay patayin yung team captain ng kalaban nila. So, it's just going to be Choox or Dogie. Kailangan 5 times. So, in the game screen, we will have a counter dun sa mismong game screen natin para makita natin kung ilang beses na namatay yung team captain nila. Pero syempre, tulad ng sinabi ni Raph kanina, maaring ma-prolong yung laban if like ang taga, walang mamatay. So basically, kung sino yung maka-take down ng base. So part din yun ng laro, which is taking down the base. Yup. And I think what's nice about this mode is wala na tayong laning restrictions. Wala. You can go wherever you like, pero
it's just as possible na hindi lalabas yung captain sa base. But I hope that doesn't happen. But think about it, guys. Team Chooks, Team Dogie, kung ginawa nyo yun, hindi rin makakagalaw yung team niyo. Wala rin kayong, hindi rin mangyayari. Alright? And nobody wants to see that. So, I'm hoping na ma-action itong laban na to. I'm hoping that the Orb of Fate is good to all of us. Kung kanina 3 fighters at Odette Johnson, ano pa kayang susunod? Diba? Anong maganda pa na lumabas dito na Orb? Low-key, may gusto ko makita dun sa orbs eh. Hindi ko alam kung nasa orbs siya eh. Pero kay Saya, I think there's 8 more possible restrictions or sabihin nating special powers para sa ating mga team dito. So with that being said, I'm definitely looking forward to this next matchup. And guys, I hope you guys are still with us. Once more, please share the stream and join us for the All-Star match. I think for game number 2, ipapost po ulit ang ating poll, and I hope you guys get it correct. Sino ang magiging MVP at sinong mananalo sa game number 2. Isipin nyo na, kasi kilala naman ninyo yung mga streamer natin dito. Kilala ninyo yung mga idol ninyo. And you know what kind of gameplay they have. So who do you think is gonna be good at protecting Dogie? Who do you think is gonna be great at protecting Chooks? Pwede ba yun? Kasi I have a question for you. Pwede ba yun na ang MVP is yung captain? Na, no? Yung captain? Oo, yung captain yung MVP kasi ang galing nilang magtago. Or, I guess... Parang ano naman yun? Feeling ko pwede naman. Parang pwede. Depende kasi yung mga ganitong laban, situational talaga siya. Which makes the game more exciting. Like, hindi naman natin, okay, pag ito yung pinili niyang specific hero, you would always expect him to do this. And that's the beauty here sa Mobile Legends Bang Bang. Actually, yung type na streamer nga rin na si ChooxTv, which nag-experiment siya, what if Layla Tank? So yung mga ganong experiments, di ba? We can explore kasi we have the freedom to do so. So why not? So possible naman yung tinanong mo sa akin. I believe so, Leo. Papayag lang ako. Or, you know, again, MVP comes from us. Tayo ang magsasabi kung sino MVP eh. And I think what really will get my vote for a captain to be MVP is if they actively try to assassinate the other captain and do it successfully. Right? So, ladies and gentlemen, makikita na natin kung talaga nga bang pwedeng mag-MVP ang isang captain. Kasi yan na ang susunod. Ladies and gentlemen, let's throw it over back to Raph to prepare for game number 2.
Okay. At ayun na nga, sa sobrang exciting ng mga kaganapan, kahit dito kami mismo ay sobrang damang-dama yung excitement ng match na to. Once again, congratulations sa team ako si Dogie for winning the first game of our best of 3 tournament. Napakagaling. And of course, maraming salamat sa ating dalawang shoutcasters for that match. Thank you, Leo. Thank you, Kaysaya. Intense na intense at sobrang ganda ng inyong post-game analysis. Now, game 1 pa lang to, guys, ha? Game 1, again, this is a best of 3 match at ibang klase talaga yung mga challenges. And of course, it only makes this game even more interesting. And of course, it also allowed one player to really dominate this game. Now, we know that every game has an MVP at para sa larong ito or para sa match na to, walang iba kung hindi si Pain. Yon! Bringing on the pain nga naman. Sige. Alright, again, congratulations, Pain. And syempre, congratulations din sa mga sumagot ng tama sa poll questions natin. Kagaya ng sinabi ko kanina, yung ating question ay nakalagay doon sa comments. All you need to do is select the answer that you want. And we'll be doing that again later on for our second poll. So again, doon sa mga sumagot kanina, make sure na aabangan nyo lang ang announcement because you could be one of the winners of 200 diamonds. Of course, i-check natin ngayon if we are already on track for Moonton's 1 million peso donation to PGH Medical Foundation. Ilan na nga ba ang ating total viewers? Again, this is a count of 174,000! Yes! Again, 174,000. This is the peak number of viewers that we have for today. Hindi lang ito para sa All-Star match, ha. Until later on, may time pa tayo para mag-build. Itong 174,000 na to, pwede pa natin dagdagan because again, if we get to 800,000 viewers, si Moonton ay magdodonate ng 1 million pesos sa PGH Foundation. So again, please keep on sharing. Make sure to keep on sharing this stream right now kasi sharing is caring. And syempre, maraming salamat sa Moonton sa pagtulong sa PGH Foundation in helping us with the COVID effort response. Okay, so eto na nga, game number 2 na tayo ngayon. Now, game number 2 is Protect the Captain. Sobrang simple lang ang rules ng game na ito. Kagaya ng sinabi kanina ni Leo and kay Saya, ang goal nitong game na to ay patayin ang captain ng kalaban. All you need to do is to do this 5 times. 5 beses mong kailangan patayin si Chooks or 5 beses mong kailangan patayin si Dogie. At syempre, kung yun ang rules natin, kailangan lang protektahan ng kanyang team ang kanilang captain. So again, at all costs, kahit isakripisyo mo pa ang buhay mo dyan, kailangan mong i-protect ang iyong captain. Now, kung sakali nga naabutin tayo ng samsam at hindi pa rin tumatapos, if ever the game does drag on, there is another way to win and that is to destroy the enemy base. So, simpleng-simple, basag ang base or patayin ang captain and both ways, pwede ka nang manalo. Now, since game number 2 ito, kagaya ng sinabi ko kanina, because this is game number 2, we have a chance to either go to game number 3 kung sakali na hindi tayo magkaroon ng another win for Team Dogie. Tandaan natin, meron ng 1 point ang Team Dogie and just 1 more point and they will win the All-Star match. Pero, kung sakaling si Chooks naman ang manalo sa game na to, didiretso tayo sa ating game number 3. Okay. So now, before we bring out the captains again for the Orb of Fate Challenge, tayo ay mag-poll questions muna. Here we go. So we have 2 questions for the poll ngayon. And the first question is, which team will win game 2? Which team will win game number 2? Simpleng-simple lang, di ba? Nonostrahan nyo lang ulit, huhulaan nyo lang ulit kung sino ang ating magiging winner. And then the next one is, who will be the MVP? Yan. So kanina, si Team Dogie ang nanalo and then si Pain ang naging MVP. And if you manage to guess either of these correctly, magkakaroon kayo ng chance na manalo ng 200 diamonds. Now, again, kagaya ng sinabi ko kanina, ilalabas dyan sa comments. Ilagay lang dyan sa comments kung ano ang sagot dito. So, make sure to check kung sino nga ba sa tingin nyo talaga ang mananalo for this game. Alright, so now,
tingnan na natin kung ano na ang susunod na mangyari. I think it's just about time to bring out your team captains. So this time, unang pipili ng orb ang non-winning team from game number 1. So pauunahin natin mamili si Choox. Yun. Ayan, Boss Choox. Since kanina, mukhang dinurog yata kayo ng Team Dogie. Ano na sa tingin mo? May chance ba manalo for this next game? Oo, gagawin natin yan, manalo. Papaabutin pa ba ito ng game number 3? Pala ng panahon. Okay. Kung di naabot to ng game titol kasi kaganina sa game 1 nakapikit pa nga ako. Parang tulog lang, no? Nilalamig ka na nga. Alam mo kasi huwag mo itapat sa yung electric fan. Okay. Choox, eto. Kanina, ikaw... Kanina yung si Johnson, nilasing ako eh. Oo, medyo nga yata. Napansin ko kanina eh. Parang ang ganda ng tama eh. Accurate na accurate. O sige. So ngayon, ikaw naman na may chance na manalo or rather mamili na ating Orb of Fate. Kanina, pinili na yung 2 and 8. So, pili ka ng 1 to 10. Siyempre, pwera sa 2 and 8. 1. Uno. Sige, 1. Para 1 point naman, no? No mages. Ayan, okay. Bawal mag-mage sa team mo, okay. Sa team nila yan, Sa team nila yan. Yak na idol! Parang ito, parang pasaya na pasaya. O sige, Dogs, ikaw naman, pili ka. 1 yung pinili niya, di ba? 10 tayo. 10, punot dulo. Sige, Alpha and Omega labanan. Sa 10 naman, pick Alice and Gatot Katsa. Ay, panalo na! Ang daya naman. Meta na yan eh! Ang daya naman ng pikan ko, no? Ba't ganun? Okay, so ayan, good luck. Dapat sila Mitch. Pumapalag eh. Wala, Paps. Wala tayong magagawa. Ikaw namili niyan. Okay, so mukhang matindi ang labanan nito for sure. And again, good luck sa ating dalawang teams. Alam kong handang-handa na kayo. So, panahon na para i-turn over ka kayo sa ating dalawang napakalupit na shoutcasters para sa match na ito. Ladies and gentlemen, let's welcome Kaisaya and Yuko. Yan, so kakatapos lang po ng Game 1 and we are jumping straight into Game 2. So, kay Saya, actually, gusto ko lang magbigay ng trivia out there. Sa Game 1, di ba, nag-min si Tar, si Eruption, yun actually ang pinakauna niyang pinakauna niyang main when he started playing Mobile Legends. Yun, may pa-trivia tayo galing kay Yuko. That's very interesting. At eto na nga, no, bumaliktad naman yung situation. Kanina, yung nabigyan or nadiktahan ng hero na pipiliin ay ang Team Choox. Ngayon naman, Team Dogie. Ikaw ba, Yuko, anong nakikita mong combo na pwedeng ma-execute ng Team Dogie dito given that they will need to have Igatot Kaka and Alice? Right, naisip ko lang kasi CC for days. Tapos ang pwedeng gawin is, pagka-ultimate ni Gatot Katsa, doon din mag-ultimate si Alice. Siguro, most likely, they could just get another beefy frontliner. Tapos yung mga, maybe get a marksman na very mobile, but pakiramdam ko, since protecta captain to, atat na atat sila, di ba? Nung game 1, kahit nasa side lanes na bawal maglaban, naglalaban sila. So, magiging bakbakan talaga to. Also guys, since game number 2 na tayo, wala na pong restriction sa lane. So, they can go wherever they want, they can pick whatever they want, except yung sa orbs na nakuha po nila na kay Choox, no mages, and kay Dogie, kailangan lang kunin si Alice and si Gatot Katsa. First bando, the blue side is gonna be an Esmeralda. So, walang falling star moon from na makikita sa game 2. And ikaw ba, Yuko, isa sa iniisip ko dito sa ganitong mode kasi is ano ba yung ideal role kung isa ka sa dapat protektahan? Should you go for a tanky hero or should you go for a carry hero? Na usually naman in even normal 5v5 games, yun yung pinoprotektahan. Carry. So, ikaw ba, do you have any like other thoughts na naiisip dito kung anong dapat na role, classification na piliin ng team captains natin? Personally, mas pipiliin ko maging mobile kesa maging tanky. So, I suggest na yung captains natin maging carry. Could go with the Ling or basta yung mga mahirap makuha. Yung kamukha ng Roger na binan ng
ng side ni Dogie dito. And yeah, that's gonna be it basically. Kasi obviously sila yung magiging target, di ba? So lahat ng resources ibubuhos sa kanila. Kaya siguro yung mga teammates na lang nila, doon na lang sila na lang yung mag-tank para pag namatay sila, okay lang. And able to buy time para sa team captain nila. Yes, ang naisip ko isa pa is si Carry. Kasi syempre napakalikot din yan. And kung kaya niyang mag-kite, like while you try to kite a carry hero na si Carry. Parang naisipin ako dun. Tongue twister yung mga ganun, di ba? Oo, diba? Pero yun, kumbaga ikakite ka lang niya, tapos susunog pa yung HP mo. Pero nakikita natin, ang ganda ng mga bans na mga teams natin ngayon, which is tinatanggal talaga nila kung sino ba yung mga heroes na ideally pinoprotect at the same time nakaka-carry. Pero hopefully wala tayong makita sa nag-i-stay sa base, no? Hopefully walang ganun. Ay, oo nga naman. Naisip ko yung bigla. Pero feeling ko hindi naman nila gagawin yun. Kaya syempre, pag may isa sa base, 4v5, so medyo olat sila doon. Yeah. Baga hindi nila magagawa yung play since wala naman tayong limitation sa laning. But yeah, tinanggal din dito si Helpert ng team Dogie. And I guess one of the reasons is they have the chance kasi in picking up some mages for their lineups. And ano ba yung usual na target ng isang helper? Usually, hindi lang siya yung pwedeng mag-side or sumegway. Pwede siyang mag-go for the squishy targets like ng mages or squishy assassins. So, tinanggal na rin nila. Yan, we were talking about squishy assassins. Yan nga si Ling na pinik dito ng Team Dogie. I mentioned this kanina, na Ling is one of the most mobile na carry or funnel sa meta. And it's really nice na Dogie, naunahan nila na kunin yun compared kay Team Choox. But gaya nga sabi mo, going back sa Hellcurt ban, yung Deadly Poison Stingers din kasi, minsan nakaka-one hit ng kalaban yun eh. So we're gonna go straight to the blue side. They could maybe... Pwede naman nilang huli na lang i-pick yung gagamitin na hero ni Choox dito. But they went with a Kufra. Pwede yan. We know Kufra as one of the best initiators, but at the same time, this guy can buy time na. Hindi, sige, nakabouncing ball mode ako, kaya ko pang magtangke ng damage, umalis ka na. And of course, yung ultimate na kaya humuli ng 4 or ng 5. Yeah, makikita mo dito yung priority ng Team Choox natin ngayon ay yung mga tanky frontliners. We don't know yet if Larion will go for a tanky items dito. Pero so far, parang baliktad, no? Kasi nung game 1, yung nagpa-prioritize ng mga damage ay yung Team Choox. Ngayon naman, Team Dogie naman dito ang may balak na balansehin yung damage. And at the same time, yung CC na rin. Kasi look at that. Valir, Uranus. So may mga slow tayo dito and knockback. Last 2 picks for Team Dogie, of course, that's gonna be an Alice and a Garat Kacha. So, going back sa sinabi mo, that's true. Ang naisip ko lang kasi dito is, ayaw nilang magka-game free. Gusto nilang mag 2-0. Parang gusto nilang manood ng Grand Finals. Tignan mo, you have a Valir, Uranus, very good sustain. Valir, grabe skill shots niyan. Yung CC, kaya mo magtulak ng kalaban. If di-damage pa to nila, say si Lu, yung gagamitin niyan. Valir is gonna hurt a lot. And you have a very mobile Link that can go in and out in any lane whenever he wants, basically. And alam mo, ang isa sa mga napansin ko hindi sila yung basta-basta nagpipick and ban. Parang pinag-iisipan nila eh. Talagang they are buying all the time that they can buy para lang pag-isipan kung ano yung ibaban at ipipick nila na lineup para sa kanilang lineup. True. And yeah, okay. So like we mentioned, yung condition po nung sa Orb, right? You're gonna pick Garat Kacha and Alice. No, gusto ko makita kung ano yung last 2 picks sa side ni Choox eh. They are hovering that Selena. Okay, pwede. Sino kaya gagamitin ni Choox, no? Well, Selena is mobile. So maybe ito yung kukunin niya. Of course, we have to wait and see kasi baka magsuswitch pa yan. And we're still waiting for the next hover na hero for LeBron. Wait, no mage nga pala yung kay na Choox, di ba? No mage sila, no mage. Yeah. So, hindi pwede like kunwari mage assassin. Basta may mage na description bawal. So, basically, I think that's it, no? So, ang That dami seems like it, oo. mawawala pala kung bawal din yun. Basta may tag na mage. It's not allowed. So, bawal tong Execution. Dahil kaso nalak na. Or, Kaso, ayun nga, nalock na. okay, we'll have to remake. Kasi bawal ang mage. So, nalock na dito. So, pili uli ng bago.
Masyadong mainit ang dugo ni Inzay. Gusto agad mag-gush siya. Nalimutan, bawal yung mage. That happens. Hindi, And of course, nagpapakasakali. guys, yeah, tama. And guys, we still have this thing na pag naka-reach po tayo ng 800,000 viewers, Moonton will be donating 1 million. So please, share the live stream, tag your friends, yung mga fans ng mga all-star players natin ngayon. Siyempre, kung sinusuportahan nyo to, manood na kayo and comment nyo na din sa tingin nyo sinong team ang mananalo and sino ang magiging MVP. But yeah, medyo gaya nga sabi namin, may remake po muna. Galit na galit ang dalawang teams natin, ML na ML. Ikaw ba, Yuko? Kailangan magpalit ng hero ni Inzai, right? So, ikaw, what do you suggest Team Choox na ipalit dito sa Gusion na to? Kasi definitely, they're lacking damage eh. Kailangan pa nilang additional damage. And mukhang yun yung magiging source nila, which is the Gusion. Pero bawal nga yung mga mage heroes. Maybe they can go with Yuzong or Thumbs. I mean, Yuzong kasi pwede siyang initiator, pwede din siyang lalabas from the backlines. Thumbs, late game, I can actually see this game going for a long time. So pag Thumbs, second half ng mid-game up until the late game, gamit damage output niya and he does have the capabilities na talunan yung kalaban nila, which pwede din niyang talunan si Ling dito. See about that, pero ayun na nga, no, feeling ko ang Team Dogie rin talaga iti-take advantage yung kawalang burst damage ng Team Choox natin. Again, usually burst damage, we see that coming from mage heroes na wala, totally wala para sa Team Choox natin. Pero alright, so sabi naman dito, si Gusion daw is wala na daw sa mage lineup. So viable pa rin naman pala. So we're gonna jump into the game yan. ayan, so maraming salamat sa ating konsensya na bumulong sa atin dito at i-remind tayo na wala na sa mage category si Gusion. Okay, so tuloy guys ang lineup natin at mukhang palag-palag si Inside dito sa kanyang banak. Kasi mukhang nagalit talaga siya kasi gana sa kanyang karina no? Kanina. Gana yon, gana. So happen, talagang medyo hindi pa well coordinated. Pero ito na nga, we're heading on to the battlefield. Game 2 na tayo ng ating all-star match. Team ChooxTv versus Team Akosi Dogie. 1 point na for Akosi Dogie, guys. Let us know in the live chat kung sino para sa inyo ang MVP. Yuko, ano ba ang pwede nating i-expect dito sa laban na to? Nako, kahit anong mangyari, I'm sure galit na galit yung mga teammates natin dito. I think they're still gonna go very aggressive. Like, tingnan mo yan. Early game pa lang, nasa a lot of damage being taken by K-Bear. Tapos, sina Eruption, nag-sticker lang muna dito sa Gedli. Also, nakita ko, si Dogie, ang kinuha pala niya is si Uranus. So, he went with the hero na tanky na mahirap i-burst. Yung may damage ka, tapos mahirap ka ring patayin. Ito yung mga nakakabwisit, dalawin sa lane. May galit ka ba kay Uranus? Wala na. Actually, gusto ko siya. He's one of my favorites. It's just so happy na kapag may kalaban ka na magaling din maglaro ng Uranus, talagang mahihirapan kang chesahan. And by the way, guys, you can see on the upper right part of the screen right now ay yung death counter natin. So ngayon, 0-0 pa for Choox and Dogie. Kala mo mga wanted lang no? Ay, pero yun, may first blood yun tayo. lang. Naka-first of bigla dito si Cho able to take out Lou on that Alice. So again, di naman yun yung captain. So wala mo ng bearing yun. But at least they will be able to stop Alice from snowballing. Si Pain, kukuha lang muna ng buff dito. And yeah, pretty passive for an early game. Siguro magpapakiramdaman lang muna sila. And man, looking at Choox na naka-ano din, naka-heal the way lang. Mayroong nag-hi hello dito kay Dogie. That is the first kill being secured by Inzai. And nag-chat pa boom! Diba? Flex, hold up, sabi niya dito. I actually watch Inzai's stream occasionally. And most of the time talaga, ginagamit niya si Gusion. So this is a hero that he's very, very comfortable with. And looks like since nakuha niya yun, that is gonna be a lot of advantage for his side. 4 kills na lang po at mananalo na ang Team ChooxTv dito. But of course, we will still see kung ano ba mangyayari. Kung makakabawi ba ang team ni Akosi Dogie dito. Guys, again, we have been saying this kanina pa. Share the live stream. Tag your friends. Make sure na madami tayong manunood ngayon. Paabutin natin ng
800k na viewers. Pero that is gonna be Larian receiving a lot of damage. Mag-isa siya eh. So, kailangan muna niya mabuhay mag-isa. Lu being taken out by this cushion yet. Again, LeBron not gonna leave this lane. With what is Inside Place doing right now, actually, it's obvious na gusto nila ng Game 3 dito. Kasi there's no balling from one place to another. It all started nung nakuha nila yung first blood against Dogie. And they're not stopping. This is a Leon Ward na alam natin for early game time, nakakuha ng magandang play, kayang magtuloy-tuloy. And si Kuya Edgar dito, si Choox, wala pa rin din. So that's really looking good. And si Dogie dito, naku! Students na nga, napupuruhan na nga. Ginank na ng Team Choox natin. 3 kills na lang ang kailangan dito ng ChooxTv team para makuha ang kanilang panalo. Tinalo nandito, pero kung si Larian was able to use that flicker na pagbagbako ulit ako po sino manalo dito. Medyo mas makulit si Show dito and that is gonna be a dead agad at catcha in the hands of Larian. Nakakatawa yung mga chat nila, no? Sabi, trash talk yun ah. Tapos nakakatawa na they invest a lot of resources na makuha si Dogie. And that's actually something na you would want to do, Larian. Isang ihip na lang, bilang napatay in hands of this play. Pero na tumalon dito si Kuya Mupay and that is gonna be another kill, making a mega kill for this Inside. Nag-pop na din ng ultimate si Lu dito. Let's see if she will be able to get a kill. Apparently, the answer is gonna be no. So she is gonna rotate over sa mid lane, just under turret. Siguro clear na lang ng minion wave dito. Still, Dogie, mag-isa pa rin siya. Hayun na si D-Pop right there. Hinahabol na nga siya ni Lebron. Nandito pa nga si Choox hinahabol. But Dogie, will you be able to get away? May heal pa. Pumalag, kukunin mo ba yung crab coin? Pero may isa pang papunta dyan. That is gonna be a Kufra. Pero si Inzai, mag-isa dito sa may mid lane. Ultimate did not connect from K-Bear. Tapos nag-crying sticker muna siya doon. Natsupai says, hello. Pinaalis mo na mga kalaban. Pero hindi nila alam. Tatlo pa rin sila. Si Choox nagtatago lang sa may bushes. Alam mo, isa sa mga napapansin kong strategy na ginagawa ng Team ChooxTv dito ay hinahayaan nila na mag-overextend si Dogie on the bottom lane part map. And the moment when they see that Dogie is actually overextended, dun nila hahabulin. Dun nila itatry i-corner. Pero ang problema, medyo kumukunat na rin si Dogie dito. Yes, Team ChooxTv is getting some kills on the other parts of the map, but they have to make sure they have to not lose that focus on going for the target, the proper target dito, which is Dogie. Pero okay din naman kasi you can see they're trying to multitask, going for 2 possible win conditions, which is to try to take the base and to go to Dogie. Can I just say na 4 na tao, this is gonna be the 3rd death for Dogie. Matik na yon. 4 ba naman ang bumisita sa'yo? But that's opening yung pop by K-Bear. Pero si Payne nakakuha ng isa, makakuha ba ng pangalawa? Pero hinahawal pa rin si Lebron dito. That is a double kill being secured by this lane. Pero si Hilda, pumapalag na din muna dito sa Gedli. Payne forced to go back. Si Lu is gonna pop that ultimate. And well, hindi na nag-extend or hindi na pumilit si Choox dito. Inside place. Grabe naman yun. Grabing flex naman yun. And ang dapat gawin ng team ni Akosi Dogie dito, time and time again, nakikita nila their team captain is being pressured. So, maybe either protect him or hanapin nila si Choox sa mapa. Yeah, ang problema kasi si Choox, mapapansin mo, passive, yung saktong passive lang siya maglaro, tago-tago sa bush, taking advantage of the Hilda passive. Ito, for the meantime, tamang meet up lang muna sila dito, but Bron, nakaabang na nga, but not gonna go for it, waiting for Kufra as well as the Gushons, rotating towards bottom lane part of the map, 4v3 to. Just in case, tignan natin kung anong mangyayari dito, ayun, Yun na nga, una nagmambout si Dogie, pero ako po, naka-monster kill na nga bilang si Inzai plays dito. Valier forced to go back. They are under turret. Si Payne does a heal over ng tumalon dito. So kaya mo Dogie, nakapag-stand, pero makakapalag. Bagabi ang sustain ng Hilda dito. And si Lebron, papasok ka pa dito and was able to at least shoo Dogie away. Pero pumasok si Inzai sa ultimate dito. Si Payne, gonna pop the Tempest of Blades, pero mga nag-bouncing bomb na lang din si K-Bear dito. No casualties here at the bot lane, pero mukhang nag-aambahan pa rin yung dalawang teams natin dito eh. Well, habang may skirmish na may bot lane, si Inzai plays, bola kayo dyan, nandito ako, nagja-junket. Kasi feeling ko na-realize ni Inzai dito, teka lang, we're spending too much time sa bottom lane part just to get more kills against Dogie. Pero teka lang, si Kuya mo, Edgar dito, si Choox, mga kataka. Medyo na wala sa camera na kung hindi na, baka paano ang 1 kill na ata ang mapupunta dito para sa kanilang opposite or opponent's team captain kill. So, 1 death for ChooxTv. Nako, babawi ba ang Team Dogie dito? Kasi mukhang talaga magka-3 din.
Can I just say na sumasakit na si Payne na? I mean, he's standing at a 4-0-1 right now, diba? Tapos, pagkapasok niya ng Tempest to Place, hindi na siya takot eh. Ganun na siya confident. So, feeling ko medyo nahayaan masyado mag-farm yung Ling dito eh. Pero again, intayin pa rin natin kung ano nga bang plano gawin dito ng team ni Akosi Dogie. It will still up though if they can actually get. Alam ko nakuha ni Payne kanina yung yung turtle. But yeah, okay. Gusto nyo ganun. 601, di ba? Malinis! Pero yan, pag na-shutdown ng kahit sino dito, and decide of Team Dogie, delikado yan. Pero teka lang, bakbakan dito. Turtle side na, secure nga ni Kuya Mabution dito. In dive na, he's gonna go for that objective. Makakapatay si Lu. K-Bear will fall down. Natsupay as well. Pero teka lang, si Tarong Gigante. Oh my goodness, double kill. Make it a triple kill even. Wipe out ang Team Choox doon sa baba ng mapa natin. Edgar dito, ChooxTv still trying to go for his passive. Makakasurvive nga ba? Lumabas ng bush. Ayun na nga lang, hindi na. 2-4-3 tayo so far in terms of death counter para sa ating mga team captains. Power of love ata yung nangyari doon. Pero ang ganda ng ginawang to do set up kay Lu and si Choox sa team captain. Ako pa humahal bigla pero isang players wala nga alis. Ako po lasapin mo lahat ng damage na to but Dogie still was able to survive that one. Payne does say hello. Ako po sumasayaw na lang dito. That's a lot of damage being taken by that Link and he was forced to go back but he was the one that got taken down si Lu. Still popping that ultimate, nag-pop din ng first clear. Makakamambot pa siya Dogie. Medyo, I don't think he is gonna go there in time. May third pa naman, but will she have enough time? Gawin naman ng lifesteal nito, but that is a shutdown on this Alice, and that's more gold and advantage going over to ChooxTv. Ay, nako, halos magkikit na ang ating death counter para sa ating Isang mga kill na lang. captains. Isang kill na lang, 3-3 na tayo dito. Pero tamang abang. Muna tayo dito si Dogie na alam natin na makunat. Medyo maubos talaga yung mga kills mo dito eh. Valir to the backup. Makaka-backup nga ba si Natupay dito? Pero teka lang, handa pa rin naman dito si Dogie. Mag-under turret, maghihilang dito sa shielding for life. Pero 4v3, makaka-survive pa nga ba? I think not anymore for Natupay. Ang ganda ng micro ni Dogie doon na. He knows he has the sustain pa na tapos sa blaze dito si Payne. Tusok-tusok lang para mga quick-quick but was not able to secure anything yet. Na ultimate dito, si Eruption, gabi pala yung IGN Eruption, Erupt TZ. So he na to damage pero kaya naman niya yung sustain yan. Momentum gonna be popped but nothing actually gonna happen. Ako po si Edgar! Biglang napatay niya sa'yo, tol! Ngayon, 3-3 na ang score or ang deaths ng captains natin inside place. Opted to go out but naging pangalawang patay na lang for this Payne and looks like Akosi Dogie, they are steamrolling in the game right now. Leomord and si Choox nila lang po natitira so far. They can still defend their base. Looks like that is gonna be fantasy gonna be popped. Pero naku po yung sustain talaga ni Alice ito winter tension gonna be popped as well. Naku po gabi yung damage yung sinakasalo ni Lebron doon. Wala kasi si K-Bear para i-save siya. Napagtulungan ng mag-asawi. Hindi kaya, pero teka lang si Payne dito, nako, makakatakas pa nga, talon-talon dito sa wall, hindi na mahahabol ni Kuya mo Hilda. At ayun, 3-3 tayo, no? You know what, I think what went wrong dito, kaya nakakahabol ang Team Akosi Dogie against Team Choox, is that Team Choox focused way too much on ganking Dogie sa bottom of the map. That they tend to forget what they can do on the other parts of the map. Maybe push top, yes, nagawa nila. But other parts of the map, I'm talking about the jungle. I'm talking about the mid lane too, kung saan din nabasagan na sila. Tama, and the early parts of the game, pero wait, mukhang akala ko papalag sa inside dito. Early parts of the game, they were focusing on Lu because they know na isa sa magiging frontliner si Lu dito. But the moment she got the triple kill, nabawi din niya yung nawala dito. And again, I mentioned this earlier, si Ling. And let's not forget, Natsupay with the support. Naku po, Phantom Seed, puputok ba dito si Lu, makakamambawat ba? Apparently, hindi. Naku po, Dogie left alone. Pero yung mga ibang members na punta lang din naman sa area niya, hinahabol ni
ni Hilda. Dito si Ling and Dogie, makakabambout ka ba? Subukan mo. Pero hinahabol pa si ni Lebron dito. Sabi ni Iron TV, hi, hello, momentum for the pop. Pero bilang hinahabol na buong barangay ba naman yon? Isa na lang. At napupush na natin to a game number 3. Bahin si Dogie at sa kanila na ang panalo, pero for sure mukhang mag-iingat na si Dogie dito. Hindi ko alam, feeling ko hindi na siya mag-frontline masyado, at least mag-overextend mag-isa. But for the meantime, I think a team fight is happening down bottom part of the map right now. Who's going to like to take over? Ultimate did connect, pero mukhang mag-ultimate din sa pagmumuka dito. Ay Lebron says hello, pero nasa may makapag-mambout pa siya. Nasa si Dogie, batay pa rin si Dogie, so they can actually try and pressure. Pero RapTZ receiving a lot of damage, nasa gitna ng lahat. That is a dead gatot catch-up, pero sumasayaw-sayaw lang sa Gedli si Kuya Mupain dito. Will he be able to take out that Lebron? Apparently the answer is gonna be yes, so that is gonna be a 3-for-1 in favor of Akosi. Dogie na immobilize dito si Edgar dumali, pero no po, naging 3 ba naman ang kaharap mo? Bigla nag-pop na ang immortality, pero hindi pa rin yun enough. Good sir, that is a dead Hilda, and TP na lang muna si Natsupay dito. Grabe, maganda to, Yuko. 4-4 tayo ngayon. Match point para sa pare. Feeling ko, Dogie, wag ka na lumayo eh. Delikado na yan eh. Feeling ko talaga mag 1v1 na lang yung dalawa, tapos kung sino yung matalo. Oh, di ba? Sila na lang, oh. Bahala na kayo dyan. Between na Hilda and na Uranus, no? Well, I believe na mas may damage, may burst damage yung Hilda. Though slightly mas may sustain naman yung Uranus. So, ano, ang gandang idea, ano, no? So, hindi natin pwede sabihin sa players, eh. Pero kasi, makukulangan, feeling ko, kung mag-1v1 sila, mas lalamang dito si Uranus. Kasi shieldings and healings, Yes. hindi niya kailangan umasa sa isang push. While Hilda, para ma-utilize yung full kit niya, she needs to utilize yung kanyang passive. Diba? Which is yun nga, kailangan niya lang. Or else, hindi siya makakapag-heal. Unlike itong si Uranus, meron siyang shields, may heal siya. So, yeah, if in case they go for a 1v1, I think I'm gonna go for the Uranus. Ayos pa nila yung itemization. Yeah, I will have to go to Uranus as well. Pero parang C-Pain lang yung nawawala dito. Kukuha ka ba muna ng third? Apparently, that is gonna be a yes. But yung members ng ako si Dogie, they are near the Lord area. Si Dogie humihiwalay na naman. Well, si ChooxTv naman 1 death away from, pushing this to game 3. Or si Dogie just 1 death away from just getting nag-ultimate dito si RapTZ, then bilang tinamaan ng Kasilarion TV, bilang nawala din ang ating show dito. That is 1 person down from the side of ChooxTV's team. Feeling ko huntingin nyo na lang si Choox but malayo siya compared to where Gushon and Leomord is. Painflix, bilang clear lang muna namin yung wave dito. Other members from Akosi Dogie, they are gonna try and steamroll this. Ako pa lang airborne. Phantom Seek na di pop yet again. Pero si Painflix, sumasayaw-sayaw na naman. That is a godlike! Si Inzai yung nawala yan. Natot ako ba nawala si Lebron? Hinahabol na bigla ang dalawang natitirang members from ChooxTv dito. Pero abot ba? Painflix to medyo malalim yan, kuya. Pero sige, narito na tayo. Si Lou to the rescue, yung kanyang asawa. Gonna take out that turret. Pero si Edgar dumali dito. Umiikot-ikot lang si mid lane. Caber gonna charge that first kill. Tumalong. Bawal mamatay. Literally, bawal mamatay. Queen's Wings being secured by Edgar. Feeling ko may mga moments na gusto na sanang tumulong dito si Choox. Pero dahil delikado mo, kasi 1 death na lang yung kanyang kailangan sa kanya. Huwag na lang. Yung balik na lang sa base, generate ng HP, o kaya tago-tago lang muna. Ready talaga yung kanyang teammate. Ang hirap kasi nito kasi, kailangan nga ng boost nitong si Hilda natin. Samantalang itong si Uranus, walang problema kahit mag-frontline si Dogie dito. Kung magsasabayan sila. But, one thing na ginagawa ng Team ChooxTv dito, ito si Larion TV, tamang segue muna, clear ng minion waves, para at least maybe makabawi sila in terms of going for the other way for this team to actually win, which is going for the base. Tama. So, and they were able to get Lord. Lord is now marching at the top lane. So, hintayin na lang nila yan. Everyone is up. Ultimates for everyone is available. Si Pero, ayun lang!
nag-pop ng Phantom Steed, may immortality pero nakapag-sustain. Muntik nang mamatay ni Dogie Donlu. Pinapop that first kill para makapagmamba. Pero bilang pumasok yung asawa mo, sundin mo yung asawa mo, girl! K-Verde, jump in. Pero naku po, ayun na, mautim dito. Si Kuya Eruption and dito sa may likod, Laren TV being chased at hindi tumama yung steering turn sa nakakating doon, Kuya. K-Verde being taken out, Laren still being chased. Tatlo ba naman yung humahabol sa'yo, Laren? Able to take out that Valier. Pero si Dogie napatay naman si Larian TV. LeBron forced to go back. That is gonna be a 1-for-2 trade in favor of Akosi Dogie. Lord marching towards the base. Ito na with hero na ba? Unless makuha or mapapatay bigla si Dogie. Lord is still alive. Yung base! Ayun lang, yung base! Guys! Yung base! Naku po! Edgar dumali, receiving a lot of damage. Napatay pa si LeBron dito. And isang hit na lang! Isang hit na lang! Ayun na nga! Eto na nga. Yun yung nangyari. So, here's the kicker. 4-4 yung deaths ng dalawang teams. How did the game end? May Lord sa base. So, wala. Gusto nilang matagalin, but ML na ML sila. It is what it is, but we end this All-Star Series with a 2-0 in favor of Team Dogie. Madam Kaysaya, sa tingin mo, sino ang MVP for that match? Well, I wanna call Dogie the MVP of this game. Primarily because kahit napugo siya ng 3 beses ng maaga sa bottom lane part of the map, ginagawa niya pa rin yung trabaho niya as a side laner. Which is yun nga, mag-cut ng minion waves, go for objectives, and usually hindi naman siya talaga nag-a-ask ng protection because as a Uranus, actually pag-secure pa lang ng Uranus as hero, ano na ako dun it's a plus na agad eh. So I guess I'm gonna give the MVP, personally ako, kay Dogie. And ito yung tanong kanina ni Leo, possible ba mag-MVP ang team captain? Kasi baka magtago lang sa base or mag-ingat-ingat lang sila. Pero no, we saw Dogie actually hindi siya nagtatago. Hindi siya abangers, di ba? Hindi siya nagtatago lang sa bunker or anywhere else. Yeah. Ikaw ba? Actually, naku, paano ko magkaiba yung sagot ng casters? Hindi ko Kasi lang para alam. sa akin Siguro si we have to Eruption. Oo, para sa akin si Eruption kasi yung mga ultimates niya, pag nalapagan, sunod-sunod na. Si Luke pumapasok, si Pain, and everyone is gonna do their thing. So, and gusto ko din kasi mabigyan ng highlight yung mga tank players natin out there, tsaka mga initiators. So, Feeling ko kasi ikaw paano yung magkaiba tayo ng cup? Pero paano magkaiba yung sagot ng casters? Si Raph, yeah. Hindi ko alam. Sige. Yeah. Pero, yeah, other thoughts dito sa lab. I guess, overall, naging exciting talaga kasi umabot ng 4-4 yung deaths ng parehong team natin. Pero the moment na nangyari yun, nakita mo naging medyo passive. Especially si Choox, di ba? Naging passive yung laruan nila. Si Dogie rin medyo nagtatago-tago. Pero hindi ganun kasi hindi ganun na tipong talagang, dito na lang ako forever sa bush, tago na lang ako. But yeah, overall, that's for me. Pero yeah, ikaw ba, Yuko? I honestly thought na yung team Choox yung mananalo, but as we mentioned, they forgot, right, there is a link that's actually hindi quite scary. It's really scary, and from there, nasabi ko din, Katat Kacha, very good ultimates, and you have Natsupai at the backline, just going with the CCs, and in-expect ko nga hindi papalag si Dogie, but apparently malakas daw, atapang-atao ang kuya mo. So he was still at the front lines, still dishing out damage, and the moment they got the triple kill, hindi yung kay Lua, pero yung 3 people yung down and the Lord was up, naisip nila, we can end the game in a way na hindi natin i-hunt down si Choox. Instead, we will have a Lord marching down towards top na very sturdy, tapos let's just keep them busy. Yun ang ginawa nila, kaya kumlash pa rin sila before lumapit yung Lord sa base. That was very good and very smart plays coming in from Team Akosi Dogie. Right, Ayun, so, MVP for me, again, my vote is for Akosi Dogie because of the aggressive plays na ginawa niya kahit siya yung dapat protektahan. Nagpakitang gilas talaga siya na hindi niya kailangan magtago. So yun, ang vote ko for Akosi Dogie. Ikaw, Yuko? yeah, for naman, Team Akosi Dogie, I would have to give it to Eruption. Erupt TZ. Parang may buff ata yung TZ ngayon di ba? Yeah. So, si Raph kung anong masasabi niya para sa kasi syempre magkaiba tayo ng votes. Maybe Raph can share his thoughts too. So I guess Raph, tiebreaker. Ikaw naman, tiebreaker ka namin. Thank you.
Maraming salamat kay Saya. Maraming salamat, Yuko. Binigyan nyo pa ako ng trabaho. Ano ba yan? Well, kagaya nga naman ng sabi nyo, you make very, very good points. But I have to agree na nung pinanood ko yung match, si Dogie, hindi naman niya kailangan mag-engage ng sobra-sobra. Siya pa rin yung nagpa-front, siya pa rin yung nagpa-participate in all the team fights, and definitely, I could say na isa siya sa mga pinaka-naging useful dun sa team niya. So yes, I agree. Dogie is the MVP for this match. Oh, wag niyo ako sisihin ha, tinanong nila ako. Dogie, yung Diamonds Kami Lads ha. Okay, anyway, once again, congratulations sa Team Dogie. Hindi na nga nila pinatagal. Supposedly, this is a best of 3. Akala ko, aabot pa tayo ng match number 3. Pero dun pa lang, tinapos na agad ng ating player at ng ating Team Dogie. So, panahon na para tanungin natin sila kung ano nga ba nangyari. Let's get to talk to our winning team right now. Yun! Aba! Ano, sabihin mo na naman, natutulog ka na naman yan, Dogs. Ay, ano lang yun? Pikit pa rin lang ginamit ko, one hand. One hand lang. So, paano mo pinalakad? Ha? Palit-palit lang. Ito ginagamit ko, tapos pang bagong style yan. Tapos yung katapat ko pang hina eh. Class A na. May Lebron sa ibabasa dito, Class A lang. Grabe siya! Dalawang Class A eh, no? Oh my! Uy, Lods! Tinamaan pa ni Inday. Tinatatlo nila ako. Oh my God! Teka. Tanongin kita. Crush ka. Kanina, hindi mo na naman kailangan mag-engage masyado, pero parang G na G ka pa rin lumabas eh. Ano nga ba? Ano bang naging strategy mo dito? Sabi nga Shut namin up, gawin na lang natin. Rochelle, Parang cost, against viewers. Mga custom against viewers lang. Viewers talaga yung nanonood. Okay, Dog, sige, tatanungin muna kita ng a couple of questions tungkol sa match na to. So the team members can also answer these questions. And kung meron kayong gusto opinion na sabihin nyo lang. Let's go. Tingnan natin. So first, ano ba ang pinakamahirap na parte ng game para sa araw na to? Yung legit, para sa inyo, ano ba ang pinakamahirap? Nasa akin yung namamatay ako sa Uranus ko. Kasi ang ano ba ito yung parang nag-overextend ako, tumisigaw na sila Pain sa akin. Oy! Sila Eric Robson, pag namatay ka ba? Kasi ang ganda ng nila, ng rotation nila, to be honest. Ang ganda ng nila. Kasi yun nga, may assassin sila na di ko akalain na gano'n yung burst sa akin. Tapos yung pag-hold sa akin ni Lebron, napaka okay. Normally, ako dapat magda-dominate doon kaso na-hold niya yun. Tapos si Choox, yung magandang bushing niya palagi, nakalalay siya doon. Hindi ako makapag-overextend. Pag nag-overextend ako, pinapatay nila ako. So, ayos yung team composition nila. Pero mas malakas kami, yun talaga. Dogie lang malakas. Hindi, pero nakita ko nga nung early game, 3 deaths ka agad. Akala ko nga talaga, aabot tayo ng aabot tayo ng game number 3. Ikaw naman, tinapos mo agad eh. Okay, another question. Para sa inyo naman, kung yun yung pinakamahirap, ano yung pinaka-na-enjoy nyo na part ng game? Ano ang pinaka-enjoyable for you? Ikaw na rin! Sige, ikaw na rin! Hindi ko alam kung nasa amin din eh. Pero sa akin medyo na ako doon, medyo I got a little scared because pero sabi ni Dogie when he says, don't worry, it's gonna be fine. Kahit 4 deaths na, pero yung first 3, patay na patay. We just said, okay, let's just play more teamwork. So yun ang nagustuhan ko talaga sa game namin. Was teamwork, response. Ito, communication talaga is the key. Talagang communication. Wow! Parang just like the key to any relationship, communication is key. Ano masasabi niyo doon, Pain and Lou? Ayan. Kayo yata dapat natanungin namin tungkol sa communication eh. Sige, I have a question for the married couple dito. Ano ang naging strategy niyo to beat the challenge from the Orb of Fate? Medyo nahirapan din tayo din sa mga unang Orb of Fate challenges eh. So, how did you guys beat that? Para sa inyo, ano ba ang strategy niyo? Pain and Lou. Lalo na si Pain kasi kanina, he was the MVP of the first match. Nakaka-shit! Gusto ko yun. Ayaw pumayag. Actually, ang mag-asawa dito kanina, si Dogie at saka si Pain, sila yung nag-uusap sa drafting eh. So, out ko dito talaga eh. In-ignore ka lang, no? Parang wala lang. Pero tol, kanina tol, ang ganda ng communication nila. Like, sabi ni Lo, mahal, pag namatay ka dyan, matulog ka sa labas na. Lu. Question. Lu. Nakukuha ba sa tingin? Parang isang titig lang na gano'n. Ano ba strategy mo dyan? Pain. Ako ba? Hindi.
Hindi naman eh, parehas lang kami nagmamahal ni Lebron, nagkulang lang siya. Parehas nagmamahal. Hindi siya nagpasama kay Nina. Ngunit Kaya sila nagkulang, aray ko po. Oo nga, parang kayo kanina, together forever, kombong-kombo eh. O sige, ito siguro, tanong natin kay Natsu. Wait lang, may message ako kay Lebron. O sige, ano? Huwag kayo magbre-break after nito ha. Oh! Lag-ata ako. Patay tayo dyan. Lag yung camera ko. Okay, sige, ito. Tanong ko, sino sa kabilang team ang feeling nyo pinahirapan talaga kayo today? Sino, kung halimbawa, kung meron talagang game breaker sa opposing team, para sa inyo, sino yung pinaka naging challenge for you guys? Anyone can answer. Kabayo ni Lebron eh. Ni Lebron. Grabe yung second game. Grabe. So, naging effective talaga yung pag-draft sa kanya ni Chooks noong una pa lang, no? Oo, maganda yung first pick eh. Okay, so, to wrap it up, ano ang masasabi nyo? Talo pa din sila. Talo. Oh, at Dogs, eto rin. Bago tayo magkalimutan, uy, Dogs, ikaw yung sinabi ko na MVP ngayong game na to, ha? Send ko na sa'yo IGN ko mamaya. Ikaw na bahala doon sa Diamonds, ha? Antayin ko yan. Okay, so final words. Ano ang masasabi nyo sa inyong non-winning team? Galingan na lang sa susunod. Practice lang. Practice lang. Ano, Chooks? Next time kasi, huwag ka kumuha ng Class A. Nadali ba? Celebrate na akit si Chooks, sinaganon palagi. O gumaganon pa eh. Nadali ng sanggi? O, sige. Maraming salamat. And again, congratulations to team Akosi, Dogie. Palakpakan naman natin. Palakpakan yung mga sarili nyo. Good job, guys. Good job. Pwede mag-wash out naman. Shout out ka. Yeah, of course. Yes. Alright, thanks. Habang nandito tayo, syempre, I want to thank the Eruption Squad, everyone that's watching ngayon. Remember those that have watched since kanina pa. Maraming salamat because malaking talagang tulong to for the pandemic and everyone that's in need. So big shout out din sa Arkin Apparel. Maraming salamat din sa t-shirt ko. Yes, sir! Ay, hello! Alright. Okay, Pain and Lou kayo. Meron? Oh, sorry, your lap's on. Go. Sige, tuloy ba? Si Dogs muna. Kayo, tapusin nyo muna. Go. Sunod kayo. Malakas room. Hindi talaga shoutout. And guys, thank you so much sa mga nanood. And please follow lahat ng influencer, lahat ng nasa showmatch na to. Chooks, Inzay, Lebron, Kyla, Natsu, Larion, ako, Pain and Do and Eruption, guys. Punta kayo, follow it, and sana nag-enjoy pag sa stream namin. And pag may stress kayo, nood lang kayo sa amin. Thank you so much sa support. What we do is bigyan kayo ng kasiyahan sa buhay, and thank you so much sa support. Meron pa. Shoutout kay Barbie. Oy, teka, mamaya ka na. Pupuntahan pa kita mamaya. Mamaya ka na. Okay, Pain, Lou. May mga gusto kayo batiin, gustong pasalamatan, may mga gusto kayo sabihin sa inyong mga fans. Hello, rinig ba ako? Lag yung camera ko sa... sige, go lang. Okay lang. Rinig ka naman. Gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga sumusuporta sa akin since day one. At syempre sa girlfriend ko, Kylie Balano. Thank you so much. Yun. Yun lang. Thank you. Okay. Ano pa? May habol pa? Pain, Lou, wala. Ako, shoutout din sa girlfriend ko. Ay, ex ko na pala. Yun ang banat. Suabe, Lulu, bumabawi. Suabe. Sa mga supporters ko, guys, tsaka yung bagong squad ko, baka nyo papasok namin sa MPL. Nice. Tsaka malakas room. Yes. Okay, Lou? Shoutout din sa ex mo? Wala na, nag-iisip na. Nag-iisip na ko na sasabihin eh. Lou, okay, sige, mukhang I think we have to move on na rin yata to the next team. So again, thank you so much to Team Akosi, Dogie. Maraming salamat sa inyo. Now, syempre, panahon naman para marinig natin kung ano nga ba ang excuse ng ating losing team. Joke lang. So guys, let's hear it from Team Chooks. Yon! Idol, anyari. Umasa ako ng Game 3. Ikaw naman, pinakitaan nyo na kami. Ano nangyari? Sana yung una-una minalas kami sa mid pati sa last. Hindi, wala pang lisensya pare yung Johnson. Ikaw naman, wala pang lisensya yung Johnson. Huwag natin sisihin. Hindi, question para sa'yo. Yung first game, Question para sa'yo. Sa lahat ng to, saan kayo pinaka-nahirapan? Anong pinaka-naging challenging for you? Sa Sikan, kasi ang hirap magtago.
Alam ba, kating-kating ka na yata lumabas. Nakikita kita kanina, nandun sa bush, parang gustong-gusto mo na jumoin eh. Pero pigil na pigil eh. Kaya nga eh. Pero sa tingin nyo, what could have been done better to win either match? Either match 1 or match 2. What do you think you could have done better to be able to get at least 1 point? Kasi honestly, I really thought you guys were gonna make it to game number 3. Kaso parang mukhang hindi tayo pinagpala. Anyone can answer this, by the way. Or if you guys have different answers, okay lang din. Ano sa tingin nyo pwede nyo gawin sana? What else would you have done if you could go back in time? Yan. Naks. Dapat di ako pinilit ni Lebron mag-Kufra. Ayun na nga eh. Pinilit pala mag-Kufra. Kufra, sabi ko, ayoko mag-Kufra. Di ako nag-Kufra. Nagkakaslabasan na sama ng loob. Hindi daw dapat siya nagkufra. Baka mag-iiwalay sila mamaya. Magsisiyan sila dalawa dito, no? Dapat daw comfort. Yari ka mamaya, tol. Inuna namin yung bata. Siyempre, bata muna. Religious. Chu muna, chu. At least, Kailan naman matalo? oo nga naman. Yeah, yan ang maganda. Tama yung attitude na yun, ha? Tulong tayo dito, di ba? Kagaya ng sabi, okay lang naman matalo. The most important part is that you had fun. Pero again, and yes, Chooks, I agree. Tamang-tama lang because again, reminder to everyone, bukod dun sa show match natin ngayong All-Stars, we are also inviting everyone to keep on watching all of the matches ngayong MPL. Kasi kagaya ng sinabi ko kanina, the more viewers that we get for today, the more Moonton is going to donate to the PGH Foundation. And kapag umabot tayo ng 800,000 views, hanggang mamaya, hindi lang ngayon yan, hanggang mamaya, mamimigay si Moonton ng 1 million pesos to the PGH Foundation. Now, one final question para sa inyo. Ano ba ang masasabi ninyo sa ating winning team? If you guys have any messages, trash talk, or meron kayong pansisisi, o kung ano man ang gusto nyo gawin, now is your final chance. Anong gusto nyo sabihin sa ating winning team? Kina Dogie, meron ba kayong gusto sabihin or isagot? Ngayon lang sila magsaya, bukas sa susunod. Kami naman. Ayun! Babawi, bakit? Mga kana. Salitang pangarapista nyo na. Ikaw, Chooks, meron ka ba gusto sabihin kay Dogs? Ay, may bata kami! Sinisi yung bata! Pinagbigyan lang namin sila talaga. Yun lang totoo talaga. Hindi kaya... Kayla, balita ko yung Kufra daw yung nagpatalo eh. Kufra daw yung naglaglag eh. Hindi, totoo yung para maging masarap yung ginawa ni Dogie kasi natalo sila sa akin, kaya pinanalo nila. Pinanalo nyo na lang. Give chance, give chance. Oo nga naman. Para gumaan yung pakiramdam niya. Parang captain dito. Salbahe ito. Okay, well again, thank you very much sa Team Chooks. Maraming salamat. Bago ako umalis, bago natin i-change yung screen, baka meron kayong gustong mga shoutouts, may gustong sabihin sa inyong fans, may gusto ba kayong iaya sa kanila. Start tayo kay Chooks. Let's give everyone a chance. Okay mga pre, nood pa rin kayo hanggang mamaya, hanggang sa para maabot natin yung 800k at saka mabigay ni Munton yung 1 million na ibibigay niya sa gustong matulungan po. Sana. I-share nyo lang na i-share, kalat, ganun lang. Sharing is caring. Very well said. Alright, Lebron. Class A daw eh. Lebron Nation. And sa lahat ng mga sumusuporta sa kanya. Shout kay Boss Wig. And manood din kayo ng Grand Finals mamaya para maabot na natin yung 800k para laking tulong yan talaga para sa charity. Ayun. Yun lang. Okay, Inzay. Ayun, gusto ko lang pasalamatan si Moonton at syempre sobrang laking tulong nito sa ating mga kababayan. At syempre gusto kong shoutout yung girlfriend ko, Charlene Di Mayoga, and then family ko na Villamater family. And then syempre sa mga supporter ko, sobrang thank you. Solid pa rin yung supporter sa akin. Yun. Kayla, ex na rin ba? Shoutout to yung ex na rin. Away na. Joke lang. Shoutout nga pala sa K-Bear Squad, sa lahat ng sumusuporta sa akin. Syempre sa mommy ko sa New Zealand, sa kapatid ko sa New Zealand, dalawang kuya ko at saka kapatid ko malit. Tsaka salamat talaga sa suporta. Talaga, yun lang. Yun. Para sa aking bagong idol na si Larion. Larion, any last words? Hey! Shout ko sa mga sumuporta sa akin dyan, sa mga todong suporta niya sa akin, at sa mga sa kala mama, tsaka kala ate, kala kuya, basta yun. At sana naman ma-reach na natin yung 800k yung viewers para makadonate na si Munton na 1 million, no? Yan. Okay, at saka, sumayin na rin kayo mga Loki. Mag-800k followers na rin ako.
Pinahabol, pwede. Uy, lapit na yun. Congratulations. Good job, good job. Alright, again, maraming salamat sa Team Choox. Thank you so much. And thank you for helping us out to build the viewership para makapag-donate tayo sa PGH Foundation. Maraming salamat, guys, and thank you for playing. And ayun na nga, thank you rin siyempre sa ating winning team na walang iba kundi ang team the Akosi Dogie. Maraming salamat. And Dogs, again, yung diamonds ko, abangan ko na lang mamaya. PM ko na lang sa iyo IGN ko, ha? So again, because you all agreed to join the MPL All-Star Match, maraming salamat. Alam nyo guys, ang pinakamalaki talaga na winner today, hindi naman si Dogie, hindi naman ang kanyang team, hindi naman ang ating mga influencers. Today, the biggest winner is of course the PGH Medical Foundation. I cannot stress this enough. This is such a wonderful opportunity. Wala tayong ibang kailangan gawin kung hindi mag-share, kung hindi manood. And if we reach our target, we can actually be a part of contributing 1 million pesos to the PGH Foundation to help them in combating COVID right now. So again, maraming salamat sa ating mga kaibigan mula sa Moonton. And thank you for helping our COVID-19 response efforts. Thank you from the bottom of our hearts. Thank you very much. Now, i-check nga natin kung ilan ang viewers na nakapanood ngayon. Again, this is a running tally. Hindi ito static. Magbabago pa to. And you will have time. All throughout the MPL matches, you will still have time to build this up. So for now, we have 174. Oh my God, guys, kayang-kaya natin dagdagan yan. Kayang-kaya pa natin itaas yan. Again, ang target natin today is 800,000 viewers. But don't worry because habang tumataas yan, tumataas din yung donations, hindi Moonton, para sa PGH Foundation. And I am reminding everyone that this will continue all the way till later on this evening. Basta makahabol tayo, maabot natin yan, guys. This is such a good cause. Kung meron kayong ginagawa, kung ML na kayo, panahon na para manood sa pros. And bukod doon, magkakaroon kayo ng chance na tumulong sa ating COVID-19 response efforts. Yun. So again, keep on sharing, keep on inviting other viewers. And by the way, para dun sa mga tama ang sagot kanina sa ating poll, we would like to remind you to please wait for the announcements. Alam naming maraming sumagot kanina and we are gonna check those. Again, 10 lang yung pipiliin sa bawat question. So there were 4 questions that we had and we will be giving 200 diamonds to all of you who or to the 10 lucky winners na naging tama ang sagot. So i-ready nyo lang ang inyong Mobile Legends account details, siyempre, para kapag kinontak kayo ng aming team ay pwede nyo nang tanggapin ang inyong 200 diamonds. So guys, sobrang astig, sobrang saya naman ako nangyayari today. So I think this is one of the best events that I've hosted for Mobile Legends so far. And we have oh yeah, of course. So para siyempre sa araw na ito, hindi magiging ganito ka-exciting at ganito ka-solid ang ating mga matches. So today, we want to thank all of our celebrity gamers for joining us dito sa ating All-Star Match. Sobrang galing nyo. Congratulations to everyone who played and helped out. And syempre, isa pa dito is sobrang thank you because naging napakasaya ng game natin dahil sa ating mga shoutcasters. So kay Saya, Leo Gaming, and Yuko, you will have a chance now to share your last words. And I am so proud to have shared a part of this MPL experience with the 3 of you. So let's start with kay Saya. Last words talaga, Rap. For today lang naman, wag naman yung mahirap yung for today. Last words for today. Word, mga bata. Hirap yan. Wag ganun. Medyo takot din ako doon sinabi ko. Ikaw naman. Wag ganun. Guys, ito lang guys. Ito lang, okay. So masasabi ko, di ba we have goal 800K? Guys, if kaya nating i-hype up yung iba't ibang klaseng entertainment or entertaining content ng mga streamers natin, ng influencers, ng professional players, i-hype up natin to kasi para to sa laban sa COVID. So dito tayo magtulong-tulong kasi mas malaki yung magiging contribution niya, hindi lang para sa atin to, para sa buong mundo. Kasi di ba man ang labanan yung pag nawala na COVID sa Pilipinas, hindi susunod-sunod na yan, di ba? So yun lang sa akin. Walang other promotions but yun lang. Gawin natin to, guys. Very well said, kay Saya. Very well said. And yes, again, I completely agree. Kailangan natin labanan ng COVID. Yun ang pinaka-importanting laban natin ngayon. Thank you very much, Idol. Okay, next up, we have Sir Leo. Boss!
Last words for today. For today. So much for today. Yes, definitely. I believe my career hedges on many words. But for today, here at the All-Star Match, maraming salamat sa mga nanood. Kahit nasabihin natin medyo bitin, we of course would have loved a 3-game series. I think this just allows the MPL to have more time for the Grand Finals. And with that being said, hopefully, panoorin niyo po ang Grand Finals. Supportan po natin ang Bren Esports at Omega, because this next matchup is going to be monumental. It's going to be a grand and legendary affair. So, if the All-Star Match naramdaman nyo medyo bitin, kahit nasabihin mong kung ano-ano na ang ginawa ng Team Dogie at ng Team Choox, then hopefully this next matchup will be enough, and I hope we reach that 800K viewer milestone and get 1 million pesos. 1 million pesos over PGH. Thank you very much, Sir Leo. Okay, last but not the least, Yuko, any last words for today? May gusto ka pa sabihin? Anything you want to tell all of our viewers ngayon? Gusto ko lang sabihin na nakakatawa na emphasize mo yung for today. Oy, kinabahan ako eh. Ako yung nasa studio eh. Wait lang po. Thank you so much everyone na nanood for the All-Star Match. And gaya nga sinasabi naming apat, do not forget to share the live stream, and ML is a very amazing game, so keep on playing that game, keep on inspiring others, and yung sa mga celebrity features din po natin for today, they are very amazing influencers and streamers na hindi lang basta laro yung kaya nilang ipakita, and yung mga fans po ng Bren and ng Omega dyan, mag-ingay na because the Grand Finals will happen in a bit, and gusto ko lang i-shout out yung dalawang teams natin for the Grand Finals. May you guys give us an amazing show, and yung sa magiging shoutcasters and analysts natin for later. These guys, they deserve all of the recognition, everything that they have right now. And yeah, that's basically it for me. Thank you so much to everyone. Alright, maraming salamat ulit sa ating mga shoutcasters, kay Saya, Leo, and Yuko. Thank you very much. It has been such an honor to share this particular time in the MPL ngayon with you. So thank you, and I hope I see you all very, very soon. Alright. So, eto na nga, tapos na ang ating MPL All-Star Match. But kagaya ng sinabi ng ating mga players at kagaya ng sinabi ng ating mga shoutcasters, syempre, tuloy-tuloy lang ang labanan. We are going to continue to fight for glory, not just in the MPL, but also our fight against COVID. Again, I would like to remind each and every one of you that the higher our viewership goes, habang tumataas ang ating mga viewers, habang dumadami ang mga nanonood, habang dumadami ang nag-stream, dadami din ang idodonate ng Munton sa PGH Foundation for this event. Again, it is up to 1 million pesos for their COVID response efforts, and I am just absolutely proud to be a part of this endeavor today. Again, maraming salamat sa inyong lahat. I hope you all had fun. Ako naman na may onting shoutout sa family ko na nanonood ngayon at home, and to everybody, all of my friends who have been tagging me in the stream, to everybody who posted pictures on my wall. Thank you guys. Maraming salamat. I'm really appreciating that you showed up for me today. And of course, to all of you who want to follow me, my Instagram is at the bottom. That's at Rafael Resus, RAPHAEL RESUS. Thank you so much, and see you all next time. Game to be great? Now you can with the new Smart Giga Games 99. Patugtog muna tayo ng mas I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon.
I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder, I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but nothing ever happens. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just a yellow lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just another lemon tree. Sing da 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 dee da 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 dee da 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 dee dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower, but there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens. And I wonder, isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see, and all that I can see, and all that I can see is just a yellow lemon tree. Building on a lecture. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Working on a pilot scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one shot for the kill. Freeze up, straight drop for the kill. Taking over pieces of shares. A bomb in the sky. Yeah, it's one shot. Now the future is yours. Ang ingat ko.
Kaya ko. Kaya ko. Omega versus Bren Esports. Welcome to the grand finals of MPL Philippines Season 6. My name is Reptar, still your panel host, and before I show you who's here to my left, we just have to give our many thanks, as always, to our many partners and organizations who helped make this possible. Smart, squad up, rank up, and keep up with your favorite teams as Smart powers up your game with free games for all. Get up to 14 gigabytes for Mobile Legends and Facebook Gaming for 7 days. Simply download the new GigaLife app and choose free games. That's our official tournament telco partner. Our official sponsor, Realme, is here as well. And Realme, the Realme 7 series is now available nationwide. Join the revolution and own the fastest charging smartphone in the country. Like and follow Realme on social media to know more. Other official sponsor here is Gillette. Get free diamonds with purchase of Gillette's Mark III Razor, Vector 3 Razor, or Blue 3 Simple Force Pack, and select Pure Gold doors nationwide. Our partner in esports as well. PayMaya, get free 50 pesos credits from PayMaya when you download and register using the code MLBB. Terms and conditions apply. We also have here our other partner in esports, TikTok. Don't forget to use the hashtag MLBB on TikTok so that you can see some really awesome MLBB content over there. Of course, our official gaming headset partner, Logitech G, here like a pro. All of this is powered by Moonton. Log in from October 26 to November 13 for the awesome Tricksters Village event and get a chance to get that free Terizla skin. Once again, Reptar here. And on to my left, this is your panel. And I think this is the first where on your panel you're going to be seeing, 3 coaches here. This guy looks a lot like the guy who draws and does that solo analyst thing. This is Ocho Gahaba. I'm not sure if you've seen Wolf, but you guys look alike. Sabi nga nila parang kamukha ko daw eh. Kaboses din. Kaboses, kamukha, malapit na din. And of course, Midnight as well. And before we introduce our teams here really quickly, we just have to set the story down where these 2 teams, they're connected. They are so deeply connected ever since Season 1. Season 1 pa lang. Their connections run that deep. Yep. In fact, may mga magkakampi sila nung inakyat nila yung trophy. Sabay nilang ngayon magkalaban na sila. And that is exciting to see. In Season 6 pa natin makikita. Alam mo, medyo malungkot to eh, on a personal level, no? Kasi I've been with these boys for a short backstory lang, no? Nahawakan ko sila. And it's just sad. And syempre, andyan yung joy, no? Na makikita mo sila, lahat sila nasa Grand Finals. Cartesian, Bren, and the whole SGD squad, maghiwalay lang, no? Hindi natin sila makikita sabay mag-champions. Pero definitely, this is not just a battle for championship, it's a battle of family. Kasi ito yung mga magkakaibigan talaga, mga alam mo yun, yung kapit-bisig from Cebol, SGD, ang daming narrative dito eh. Even Rebo and Hayes, 'di ba? Battle of battle of old bloods. So ang daming narrative na pwedeng mabuo dito, and it's just emotional and hype to see yung grand finals natin. Yeah, gold medalists going after the championship this season. We all know a lot of these members were once together in that legendary Mobile Legends Philippines squad that won the gold medal in the SEA Games. Kapitan Navi, a former 6th man of SGD when they were still SGD. Now, Omega said it best. This is a battle of brothers, and this is a family civil war that you are going to watch. It's Bren versus Omega. Let's hear from the teams. At pag umaano siya, sasakpa nga siya. Tatas. Bren.
Paano naman sa'yo? Paano naman naka-apekto yung pandemic situation para sa team? Parang 50-50 kasi eh. Meron kasing time na hirap kasi yun nga, yung mga pamilya, inaalala namin. Tapos nakalayo pa kami. Tapos di pa kami nakakauwi. Yung good side naman Gabriel Soryaw. parang hindi naman kasi nagbago Ako sa yan. amin. Nasa bootcamp lang kami. Kumbaga, mas naging pabor pa sa amin nakapagbatak yung team. Hugh, kamusta naman yung journey ng Bren Esports dito sa MPL Season 6? And okay naman yung journey namin ngayong MPL Season 6 na patapos na yung regular season. Kahit may bago kaming player na si Flap TZ, okay pa rin naman yung mabilis namin nakuha yung chemistry namin. Kita nyo naman sa results ng mga laban namin. Sino sa members ng team mo, tingin mo, this season yung nag-shine talaga? Sila lahat eh. Kasi kung walang, sabihin na natin na mag-effort yung isa, mag-effort silang lahat eh. Ayaw nilang yung isa nahihirapan na siya lang yung nag-effort. Gusto nila silang lahat mag-effort. And I think yun yung dahilan din kung bakit ang consistent nyo rin this season, right? Kasi isa lang din yung goal nila na gusto nila mag-champion. Sino sa tingin nyo ang pinakamalaking obstacle ngayon sa Season 6 para mag-champion kayo? Tingin nyo? Sa akin yung Omega kasi sila yung tumalo sa amin nung last season tsaka yung ngayon din. Yung wala kaming talo, sila na naman tumalo sa amin. Gaano ka-importante para sa Omega, sa organization ninyo, itong MPL-PH Season 6 na manalo sila bilang champion? Para po sa akin, kumpara sa mga nakaraang season, ito yung pinaka-importante. Kasi iba na yung dinadala naming pangalan eh. Hindi na katulad dati na. Ngayon, sobrang laki na nung dala-dala naming pangalan sa Para sa'yo, Few, syempre sa Bren Esports. This Tama, is your inato ka na, second nasabi season. Tama, sa Bren Esports. Gano'n ka-importante para sa organization mo na makuha at mag-champion dito sa MPL? Kasi nung last season parang ine-expect nila na makuha na namin yung champion kasi nga top 1 kami sa regular season. Tapos ngayong season siguro mas ine-expect nila kasi mga 2-0 na yung mga score namin eh. So tatry namin yung best namin para makamit namin yung championship ngayon. Ano gusto mong sabihin sa mga fans ninyo tsaka sa mga makakalaban nyo sa playoffs? Salamat sa mga sumuporta sa Smart Omega. Supportahan nyo lang yung Omega, lalo na this coming playoffs. Sa mga makakalaban namin, hindi kami bibigay ng easy na panalo. Sa sumusuporta sa Bren Esports, maraming salamat. And wag sana kayong magsawang sumuporta sa amin. Ayun lang. There you have it, our teams, and parang kamukha mo yung isa na sa video dun eh. Si Coach Dale ata. Coach Dale, ikaw ba yan? Si Sam yan, si Sam. Oo. Si Sam. Alam mo, si Sam. sa inyong magkakapatid, yun yung favorite ko. Sorry. Wala lang. Galing niya magsalita eh. Sana all. Si Sam. Sana all. Si Sam. Y'all look alike, but these two teams, similar but at the same time not. Both very fundamental, but there are certain nuances about their play style, about how they roam the map, about how they draft. What are the differences here between Bren and Omega? I think there's only one difference between these two teams. It's just the banner. If you remember, nasabi natin kanina, lahat to, karamihan sa kanila C-ball. And they were under the banner of Coach Dale when he was drafting for SEA Games, no? So the identity and the idea for the game, it's there. Everything is under the same umbrella. Siguro may difference lang with a little touch of Coach Dogie and Coach Dale Groups from Bren Esports, pero everything is essentially the same for both of these teams. Ito yung dalawang pinaka-similar na team talaga. Yeah, they can't be that similar, really. Like, are they really just? Siguro preferences na lang. Kunwari, Omega, gigising sila, gusto nila ng pagkain na may sabaw ngayon. Parang ganon. Pero technically, they have the same taste. They play the same way. Yung drafting pattern yung pattern. Alam mo yung parang pipili itong team na to ng hero na to kasi gusto nila na naka-counter nito yung potentially nakasusunod na pipiliin. And they do that against any other teams. And I'm sure, pag in-explain ko kasi ng matagal, umubos na tayo oras. But basically, what I'm trying to say is, yung ganong klaseng drafting pattern makikita mo sa kanilang dalawa. Yeah, the drafting patterns, how they roam. The more I think about it, the more really it's a mirror match. And no wonder these two teams have
have such a rich history with one another. We've already talked about their connections. Now let's look at the numbers and the data, see what the head-to-head tells us. Average KDA, Omega is in the lead, but only by just a bit. That is roughly a 0.4 difference. Not that much. Match win rate, of course, we all know Bren, number 1 at the end of the regular season. First blood counts, though, still. Once again, more onto Omega. Average team net worth difference. Midnight, this is always your favorite thing to talk about once you see the head-to-heads. Yeah, actually medyo dito natin makikita yung disparity. May nilabas na analysis si Coach Arcadia kanina, which I believe perfectly describes this matchup. Omega is a methodical team. This is a team that plays under a system. So if you are playing under a system, you don't go for plays that other teams naturally go to. Like for example, Bren, they really like grouping up in the early game. Some drafts cannot do that. But it's the nature of Bren. It's their identity. Yan yung ano talaga eh. Yun yung pinapakita ng coach sa kanila eh. Ito yung identity ng Bren. And sometimes it works. Kasi there are natural matchups that sinks into it. So the idea is Omega plays this systematic approach to the game while Bren sticks to their identity. And their identity is to naturally, gauge their opponents in the early game. And the result is they're a better team. Naturally, they're gonna get more gold compared to the opposing team. Yeah, and good thing you brought up the post of Coach Arcadia there, where, yeah, he said these are two very fundamental teams. But when it comes to Omega and Bren, it seems like the difference is that Bren is a little bit more flashy. But before I pass on that question to you, Ocho Gahaba, turtle control rate, Lord per game, unique hero picks, they're all so close. This is a mirror match, but go back to what Coach Arcadia said. Bren seems to like the kills a little bit more over Omega. Yeah, kita rin kasi natin sa Bren Esports. Siguro sabihin na natin kaya lang nagkaroon ng pagbabago sa stats na nakikita natin ngayon ay dahil mas marami lang panalo yung Bren. And if you look at this matchup, iba yung priority nila compared sa mga teams na wala ngayon sa Grand Finals, honestly. Like Bren Esports, sabihin na natin, ang basic na understanding is mas inuuna nila yung objectives over kills. But that's just scratching the surface. In fact, ang ginagawa ng pares sa teams na to ay gumagawa sila ng mga little plays, little by little, para mag-lead up na makukuha nila yung objectives na yon. And kasama na yun. Mixture na yun ng either magpo-poke lang sila. Kahit yung bawasan lang nila yung kalaban or mag-force lang sila ng retribution instantly. Makikita mo yung Bren Esports, nagko-communicate na sila. Pati na rin yung Mega. Instantly yung communication nila na mag-move forward sila to do some other stuff like get the turrets or get the turtle. Kaya amazing makita tong dalawang team na to. And I cannot blame people who are saying na methodical at systematic ang approach ng pares sa teams kasi ganun talaga sila. Fundamental down to the team. Now, we've been looking at it in the macro perspective, looking at it from the team wide look. But pag maghahanap tayo ng isang matchup na dapat tignan talaga natin, ano dapat tignan natin? If we look at all five, parehas eh. Again, ito yung problema mo sa teams eh. You've seen it on the stats. The stat sheet pa lang eh. Marami magsasabi na bakit ba may comparison between Bren and Omega. If you look at the stats, they're so damn close. Ganun kadikit itong team na to. And you can't separate two players to compare them. Kasi if you look at the hero pool, parehas sa parehas. Sidelines sa pinagkaiba lang nila. Bren prioritize Uranus, while Omega prioritized Tamus. Even the Yuzongs are highly contested on this matchup. And I think the most noticeable difference between these two teams is yung funnel. Si Haji and Cartesi, this is the comparison of the century. Itong dalawang bata to is touted as two of the best funnel carries in the Philippines. They use two different heroes. Bren prioritizes Ling Bren prioritizes Lancelot over the Ling, while Omega prioritizes Ling over the Lancelot. Yun yung sinasabi ko kanina na parang mas gusto ng may sabaw nitong team na to at yung isa naman mas gusto yung tuyo na fried. Because it's literally just preferences na. Ganun sila ka-close. Pero hindi ibig sabihin na mas maganda yung ginagawa ng isang team over the other. I remember back then na-mention din ni Coach Midnight na ang si Cartesi versus Hajizi, nagkaroon ng time na magkasama sila sa isang team. Tapos parang may time na pinasok si Hajizi, tas natalo. Tapos nung pinasok bigla si Cartesi bilang 6-man, same hero, nanalo. Parang yung sinasabi ng mga viewers, no Cartesi, no win. And right now, Hajizi in MPL Season 6 has the best performance when it comes to KDA. Diba? Yung performance niya just phenomenal. And he already proved na, no, hindi ibig sabihin na walang Cartesi, hindi na sila mananalo. Speaking of walang nalo, let's look at the match history here. Season 4 regular season, Omega 2-1 to Bren.
Season 5 regular season, Omega Bren 2-0. And of course, nakita natin the first series loss ng Bren Esports this season, Omega Bren 2-0. And I'm surprised by this. That's the Honestly, lie. like That's looking not back lie. at it, like I've been here, I've been following the MPL since season 3, and then looking Yeah. back at like really since season 4, Bren just has not won against Omega. Is it since as someone who Actually, used to be a coach? There was one match na 2-0 ng Bren yung Omega. That was their first affair. Interestingly kasi, pare silang 2-0 isa't isa. So alam mo yun, you can't put a finger on who is definitely the advantageous team here. The advantage for Omega is that they played that on the next patch. And now here are the keys to victory. Yeah, still pretty much really similar to the keys to victory when you're playing Bren. Omega. Force Carl TZ into the marksman. Protect the purple buff. Group up when timings hit. Limit Flap TZ's hero pool. Something that I want to really touch on here. And contest the Selena. These are two teams that have amazing Selena players. Yep. Hindi ako... I won't be so surprised here kung hindi natin makikita Selena all throughout. It'll just be constantly banned. Yeah, you know what's funny? The keys to victory for Omega is what Bren naturally does. So if you look about it, if you look into the play style, what Omega should do to win against Bren is make Bren punish their own play style. Like think of playing like Bren. Kasi mahihirapan si Bren eh. Okay, ginagawa ng Omega yung ginagawa nila. So that means this is just how similar they are. Ang kailangan lang gawin ng Omega is gawin yung ginagawa ng Bren. Kasi si Haji, lagi nawawalan ng purple buff. Pero that was the storyline of Bren last season. Si Carteezy, lagi nawawalan ng purple buff. The difference is, si Bren, mas group up siya. Mas nag-group up siya. And they try to protect the Carteezy. Ganda nga nung analogy. They protect the king. Diba? Sa Omega, they do it differently. The way they protect their king is by doing aggressive maneuvers, like invade with a jawhead, Hilda. So if you're fighting against Bren, you should do the same thing. Kopya mo yung ginagawa ng Bren kasi baliktad talaga kayo na playstyle. Again, even with the keys to victory, it's gonna be a mirror. Prioritize Carl TZ in the draft para sa Bren Esports. Draft better comps. Watch out for Heath and Toshi. Now, that is definitely one of the cornerstones para sa Omega. Prepare for the draft flex of Dale and contest the Selena again para sa Bren Esports. Yeah, definitely agree with this. Although, masasabi ko lang yung draft better compositions at yung prepare for draft flex of Dale. This goes hand in hand. Dapat sabay ito para sa Bren. Kasi una, yung preparation nila sa flex draft ni Dale, kailangan hindi sila mag-overreact in a way na papangit yung composition nila. Yeah. The main problem why teams lose to Omega is nag-overreact sila sa mga cheeky picks or pocket picks ng Omega. At biglang nagugulo na yung kanilang composition. Kina-counter mo yung isang hero, number 1 na ginagawa ng Omega, pati rin ng Bren. Yung third pick nila or yung fourth pick pag red side sila or third pick kapag blue side, ginagawa nila na parang kakaiba in a way na gustong-gusto mong kontrahin yun. Tapos in the end, mabababoy na yung composition mo. Yeah. Kaya kanila ipapunish. So, number 2 and number 4, keys to victory, they have to go hand in hand. Hindi ka pwedeng, kailangan mo mag-react, but at the same time, don't overreact. Yeah. And that's going to be so hard to do here because we've seen so many, countless of drafts where teams have fallen into the trap here. Let's see if Coach Dale and Coach Dogie have they prepared these boys well enough? Have they prepared their drafts enough? Once again, ito na nga, Grand Finals ng MPL Philippines Season 6 Battle of Brothers. The reunification or the reunitement? I'm forgetting my words, but the reunion. There we go. It's a reunion of the gold medal boys of that Cebu team. Even people or players who have been together under the same banner. This is the Grand Finals. This time, it's really close and it's really personal. Let's bring it now to our fans to see them cheer for our teams. Bren lang malakas. Suportang MPL. Bren lang malakas. Bren lang malakas. Bren lang malakas. Suportang MPL. Bren lang malakas. Laban Omega. Laban Omega nun. Good luck Omega. Omega nun. Go Omega, go Omega nun. Omega nun. Go Omega, go Omega nun. Go Omega, good luck. Laban Omega nun.
ito na ang simula ng panibagong kasaysayan na ating matutunghayan para sa MPL Season 6 Grand Finals. Bren Esports versus Omega. Kami ang inyong mga tagapagsalaysay ng laro. Ako si Manjin Paldas at kasama ko ngayon si Rob Luna. Magandang gabi, Rob Luna. Maganda talaga yung gabi. Medyo yung kanina kung nag-appetizer tayo, this gonna be the main course na ating pinag-uusapan kanina over doon sa unang series. At yung appetizer natin kanina ay umabot hanggang 5 games. Oo. Ngayon naman, for the first time in forever, for the first time in forever. Naipasok mo pa yun. Naipasok pa natin yon dahil best of 7 yes. ang mangyayaring laban, or pwede ba ata nating tawaging best of the best? I think best of the best. Kasi sabi mo nga, this gonna be the history na mangyayari. Kumbaga bagong libro na bubuksan para dito sa MPL Season 6. Ito pa naman, linggo ng gabi, alas 8, prime time na prime time. Lahat ay nakatutok ngayon sa mga smartphones nila, sa mga screens ng monitor ng mga PCs nila, at maging sa mga smart TVs nila. This is it. Bren Esports, number 1 sa Group B. Actually, ka-group din nila ang Omega, at eto na. Sinabi ng mga panelists natin na halos parehas ang stats nitong dalawang magkagrupo na to, Rob Luna. Pero sa tingin ko, mamaya na natin pag-usapan yung stats dahil gusto kong malaman sa'yo ang ating narrative para dito sa game na to. Gold medalist matchup. Who would have thought ang mga teams from Cebol ang papasok dito? Oo, ang magtatapat-tapat. Sa mga hindi nakakaalam, that was Kenji and Hayes dito sa Omega. Meanwhile naman sa kasama rin pala si Coach Dale. Oo, so tatlo from Omega, and on the other hand, nandito nakita nyo, that was Ribo, Few, Losty, and Carl TZ. Eto na nga, labanan. Pati si Ribo. And si Jay ay nasa ONIC kanina na umabot sa 4th. Pero still, di ba, props sa lahat ng teams na sumali. Here we go, wag na natin patagalin, Rob. Ano ang nakahain ngayon sa ating main dish pagdating sa draft? Side lane bans para sa Omega. Meanwhile, side lane and isang support para sa Bren. Parang kung kahapon, yung nakalaban ng Bren, that was ONIC, right? They were targeting specific player. That was Carl TC na tinatanggalan nila ng hero on their bans. Meanwhile, dito sa Omega, just hayaan mo na. Bigay mo na kasi given naman that Carl TC would perform kahit ano pa ibigay mo sa kanya. Let's just target the side lanes dito ng Bren Esports. Kaya nga nung nakalagay kanina doon sa mga keys to win ng bawat team is that tanggalan or ilimit ang hero ni Flap TC. Ni Flap TZ. Ang nakakalito kasi dito, ang daming easy. Actually, both of them, mga TZ brothers. Mga TZ brothers, may Hajizi, may Kurtizi, minsan pa nga si Toshi, nag-Toshi. Minsan, May Carl TZ at Flap TZ. Alam mo kung sino na lang kulang? Sino? Si Last TZ. Pero wala pa siyang Z sa pangalan niya. Wala pa. Pero ito, this is one part of the winning condition din kanina. Or rather, posible, was the Selena. So it looks like Omega are willing na ibigay dito sa Bren Esports ang Selena, and so does the Barats. Oo nga. Alam mo, Rob Luna, mamaya natin pag-usapan yung Barats, no? Kasi gusto ko yung pinoint out mo dito, yung Selena pick. For a time sa MPL, no mga first few weeks ay nagkaroon tayo ng permaban para dito sa Selena. And I think naapektuhan nga itong lineup ng Omega. Kasi ever since na nakilala natin tong team na to, they really love to play with this specific side lane na to on the hands of Toshi, minsan nga kay Kurtizi. And ngayon na bumalik na siya, nakikita natin na ito na yung priority. Ngayon, bibigyan kita ng onting history. Rob, unang beses na pumasok yung first 5-man ban, Bren Esports, nanalo sila ng 2-0 against Omega. Pero nung nagkaroon naman ng Project Next, Omega naman ang naka 2-0 sa Bren. Ano ngayon ang nadadalang momentum nito sa dalawa? Complete ng pag-flip ng switch. Well, gaya nga ng sabi ng mga panelists natin kanina, this is almost similar in terms of the, kumbaga, they know their strength. I mean, individually, almost similar on each role. Pero what I like about here is, ito rin yung kanina na pinag-usapan ng panel natin, no? Na parang ang pinipili nga ng Omega dito is they really heavily favored the Ling. Compare talaga. naman dito, the Lancelot. And this is a very safe pick for Bren Esports kasi
posible na makancel. Di ba sabi rin nakalagay din doon kanina is i-force si Carl TC into playing marksman. Marksman. Actually, ito na, nakikita na natin. 100% win rate para sa Lancelot ni Carl TZ. Yes. Meanwhile, 66.7 para kay Hajizi. Again, parehas, well, Carl TZ, ang dami nilang panalo given sa Bren. Pero yung 66.7 na win rate sa isang hero, ang taas na nun. Mataas yun. Diba? Mataas yun. Minsan nga, aging pa yan pag 55, pag 54 eh. Pero 66, hindi basta-basta. And I like it. Espadahan, 2020 na naman ang makikita natin dito, Rob Luna. Move on tayo sa ating draft. Last 2 picks para dito sa dalawang teams. Ang hinihintay natin ay supports. Ano ang ay tank para sa Bren. Ano ang mga makikita natin? Ooh! That's gonna be a YZ. Alright. Well, there are a lot of tank na available dito for Bren Esports. The Natalia was already been left out na isa din sa madalas na pinipair ng Bren Esports to a Selena. And meron kasi silang specific na tank na parang almost ilan-ilan lang mga teams dito sa MPL ang gumagamit, which is the Tigreal. I'm still thinking if that's gonna be viable for them, but it might be too slow. Pero gusto ko muna makita dito kung ano yung magiging pick. Cho would be perfect din, to be honest, with Bren Esports. Pero yun na nga, nakuha dito ng Omega. Gaano kahalaga itong Cho pick na to ngayon, Rob Luna? Parang Oo. Cho, napag-ganun ka Yung Cho kasi dito would be the key for them to be able to lock down Carl TZ. Oh, so talagang lock the child prodigy. Yes. Ito ang main idea. And now, ang kanilang final hero would be the Lunox. Umaper na si Coach Dale, Mr. Worldwide. Interesting dito yung labanan din ng coach, no? Oo. Lunox, last pick. 1 stun only para dito. I mean, 1 lockdown stun para dito sa side ng Omega. Enough ba to para mapatumba ang Bren Esports? Okay. Alright. Okay. That works. Hayes, first time Lunox. All throughout the history, Rob Luna, anong nakikita natin dito? Well, if we could see, Omega dito, they might be slow sa early. Compared dito sa Bren Esports na since we see the Selena, alam naman natin few would be always active on the map. Regardless of what lane yan. Pero most of the time, yung dalawang to, Lusty and Few, would contest definitely dito yung buff ni HGC. Hindi niya makukuha yan ng mabilis. Tapos, this still gonna depends on how the Selena will be used. Kasi meron tayong ginagawa ng Omega kahapon na parang yung naka-ready na kagad, yung parang nililish na kagad yung purple buff doon sa funnel nila. Then meanwhile, even Heat was doing the same thing doon sa kanilang orange buff. But sometimes, Bren Esports doesn't do that. Kasi alam nila, there always a fact that Omega invades, probably cancel those traps on their side. Pero I was really leaning towards dito for the early game dito ng Bren Esports. Oo, kasi again, iba pa rin yung nagagawa ng traps talaga na mabilis mong nakukuha yung mga jungle. Yes. Pero since nabanggit mo yung about sa rotation dito ng Omega na binibigyan na kagad si Carl TZ ng mabilis na jungle, can we expect Bren to do invades? Yes. Lalo na't meron silang Selena pick, lalo na't pwede ring Barat's pick actually. Yes. Na mag-try din na pag nag-level 4, mag-invade na mag-invade. Exactly. One of the strengths or rather in the rotations na parte dito ng Bren is that having the Selena or rather Few and Lusty just do their thing na manggulo doon sa kalaban while Carl TZ it just have space, time para makapag-farm. Kasi you know that si Carl magpa-farm talaga yan and he actually knows kung kailan lang din siya talaga papasok. Pero ito na, mga kaibigan. Let's go. Unang laban, Bren Esports versus Omega on the Grand Finals ng MPL Season 6. Here we go. Shoot lahat ng sinabi ng mga panelists natin dito about sa Lancelot and Saling. It's the battle between the KDA machine and the child prodigy. Carl TZ, sumundot na kaagad ng mga sundot. Dito, si AJZ. So, ito yun Ito yung sinasabi natin dito. Look at Few dito. He doesn't do the lish most of the time pagdating doon and just harass dito yung gitna. And that's gonna be the haste. Grabe, no? Familiar names ang nakikita natin. This is nostalgic. Haze at saka Few na nasa Grand Finals ng MPL na nagchatsanian. Men, ako nostalgia na ako ngayon. At tagal nating hindi nakita to. And yung sinasabi mo dito na rotation, magkaiba nga. Look at this. Carl TZ, ngayon palang kukuha ng orange buff. Meanwhile, si Haji,
papunta na sa turtle. Ay, sa purple, dalawa na yung buffs na nakuha niya. Exactly. Ay, hindi. Actually, Nawala. hindi. Nakuha ni Few. It was, actually, binabantayan ng Selena pa kanina doon na kumukuha si Haji. That was the right moment. That was a flame shot. Sumakto sa camera na walang purple buff si Haji. Kaya ngayon, Carl TZ level 4, ano ngayon ang mangyayari dito, Rob Luna? Kasi mas mabilis ang magiging rotation dito ng Bren. Ito, at least dito sa early game, lalo na dito si Few na meron siya dito purple buff. Meanwhile, dito sa taas, mukhang makukuha pa nila Carl. okay, Dito yung Crab. alam dito ng Bren Esports na level 3 si GZ, so hindi sila papalag. Mukhang tama ka dito looking at the preparations and the battle spells right now. Flame shot ang meron si Few. Baka ayun yung ginamit niya, pero still, pwede rin yung pana na pinang first blood na nila. Posible yan. So, that's one of the reason talaga that looking at the preparations and the battle spells right now, flame shot ang meron si Few. Baka ayun yung ginamit niya, pero still, pwede rin yung pana na pinang first blood na nila. Posible yan. So, that's one of the reason talaga that Selena is highly contested in between these two teams. Wag na wag. Oo. Kitang-kita nyo naman, di ba? Or rather, kitang-kita naman natin na ganito ang galaw talaga ng team na to whenever they had the Selena. Look at how confident Carl TZ dito. Sinasandwich na nila si Carl TZ. At Carl TZ trying to go out by using the Shunpo. Wala siyang madadodge. Arrow also coming in. Meanwhile, Lusty, may unting pagbawi naman ng Omega doon sa bandang gitna. Pero still, Rob Luna, yung sinasabi mo about the Selena pick, ilang beses natin to ina-emphasize, wag na wag mong ibibigay. Highly contested para dito sa dalawang teams. Oo. Saka ano din totally snowball din to for Carl TZ. Actually get the Crab on top and as well as bottom. Tapos nagkaroon pa sila ng kill on Courtesy. And kung nakita nyo doon sa baba, halos na deplete na yung energy shield. That only means that Carl TC in terms of gold, itong nakikita nyo na lead ngayon na 2,000 gold, that was on Carl TC right now. Wow, halos lahat ng kayamanan ngayon ay walang iba kundi na kay Carl TZ because of the space na binibigay ngayon ni na Few and company. Kailangan ata mag-step up din na Mr. Fundamental dito na harangan itong flame shot, harangan yung arrows dahil pati si Ribo ay nandito na din. Eto na, kinagat pero lumipad sa ere si GZ pero still, nakuha na ni Carl TZ yung turtle. Ang daming TZ, hindi ko na alam kung sino ba yung totoong pangalan. Pero still, Bren Esports will take the space even though yung purple ay napunta pa rin kay Haji. Bren pa rin ang in control. Yes, definitely in control. Napilitan gumamit ng Tempest of Blade doon si GC kasi dinito na siya para makancel yung purple buff niya. So kailangan i-burn doon ni Haji yung ulti niya. Wherein, nawalan sila tuloy ng offensive spells papasok. Ito pa, yung pana na naman ni Pew. Oo nga. Actually, hindi ko nakita kung nakuha ba ni Haji yung purple niya. Nakuha niya. Pero kung titignan mo yung levels dito, ang taas ng level ni Curtis, 2 levels ahead of experience. Level 8 laban sa level 6. So, ibig sabihin yung labanan ng supports dito, it is clear na si Few at si Lusty ang nananalo. Oo, given na uwa rin kasi nila yung isang buff. Ito, look at this. The Hurricane Dance, ginamit pabalik dito si Hit on the base turret. Oo nga, pero hindi na umabot yung proc ng tower dito, pero okay lang. Order Billions coming out of the Lunox Arrow. Naku po! Just like all times! Sabi ni Pew, na-miss mo ba yung pana ko, Haze? Sabi ni Pew, hindi! Pero sige, sasaluin ko. At ngayon na, 4-1, Bren Esports, nagre-recall na lang pabalik. Another beautiful pick-off para kay Few. Kitang-kita natin dito mga kaibigan na yung pana talaga, yung nagiging initiator dito for Bren Esports. It's like parang it's a go Pag tumama yung pana, pero tignan natin dito on the Gillette. Instant replay. Ito yung Hurricane Dance na ginawa doon kay Hit. That's one of the reason na wala ng frontline ngayon dito ang Omega. They were awkward to use their spell. After ng Brilliance of Aura, doon tumama yung pana and eksaktong-eksakto sa Thorn Rose dito ni Carl TZ. Parang sinukat no? Oo. Parang ginamitan ng protractor. Dito ni Pew yung pana niya doon sakto pagkalabas ng Order of Billions and
mukhang nalulugi nga dito yung galaw ni Mr. Fundamental and the hit. Bakit? Dahil kasi yung vision na binibigay ng Bren, iba talaga pag may Selena. Tama ba ako, Rob? Exactly. Oo. Not only yung vision pati yung yung aggression din kasi nila dito. Tuloy-tuloy yung pag-snowball dito ng mga carry and everyone from the set of Bren Esports. May kunat pa rin naman doon si Hit, dropping that revitalize. Pero courtesy, kailangan mag-ingat dito. Kaso kasi yung mga ganong revitalize na half health, parang Delix kasi nalalaman na ng Bren na wala ng mga battle spell yan and alam nila na pwede yung mag-back to the point na ayan na, libre na yung turtle na nakukuha. Totoo. Sobrang linis ng galaw dito ng Bren Esports, at least on the early game. Now, we're going into the mid-game, mga kaibigan. But this is a commanding lead. This is already 6,000 para sa Bren Esports. But you don't count out Omega. Sometimes they can also do clutch movements. Lalo na pagdating ng mga late game, I think, Bren, unti-unti lang silang pumapasok sa Omega dito. Pero sa tingin ko, Rob Luna, meron pa rin ibubuga dahil may damage pa rin ang Cho, may damage pa rin ang Esmeralda, meron pa silang hit na ultimate. Ikaw na yung nagsabi nito kanina, mabagal ang Omega. Ngayon, mas mabagal sila sa late game. Pero paano pag, sa early game. Pero paano pag nag-late game tayo? Well, it's still conditional. Kasi if ever man, umabot tayo ng late game, tapos hindi pa rin nakapag-kuha dito ng mga items dito for the Omega. Actually, ang medyo nagda-drag down dito for Omega, technically their support. Kasi hindi masyado nakapag-gold. Look at that. Hit. Pinasok na naman dito ng Bren Esports. Ganito na sila ka-confident. Even with the tank, kayang-kaya na nilang i-penetrate dito on the Omega side. Wala nang pakialam ang Bren sa nararamdaman ng Omega dito. Ganon na sila ka-unfazed. Meanwhile, Toshi dito ang pulado. Tinamaan ng blender ng palaka. Purify habang si GZ ay mag-out na nga. Easy basag para sa Bren Esports sa gitna. Rebo and company pupunta na lang dito sa taas. Hinahunting ang KDA machine. HJZ, yung pana, may iwasan niya. Pero, the doctor. Doc, what's good? Call your mama. Okay, HJZ. Mambalicious, Mamba out. Yes, Mamba out. Grabe si Pew talaga. Binabantayan niya doon, ilagyan niya pa yun doon ng trap. Pero this is what's happening right now for Omega. So, yung support nila dito, we're in on the, kulang Supposedly, dapat ito yung magiging parang mas aggressive. Pagpatak ng level 4 niya, dapat kanina, they could be able to burst down. Pero kasi the initiator that they only have, parang ganito. This is gonna be their perfect pick-off. Pero mapatay ba nila dito si Flap PC? Medyo delay ata ang pagpasok ni Ace dito. Ilang hits na lang. Yung Black Dragon hindi abot. Pero nandito na. Hindi na mapipigilan ang pag-power spike ni Carl TZ. Napakalupit habang si Lasty ay tatalon. Walang turpit na mangyayari. Rob, sobrang linaw na. Yes. Na Bren Esports ang nakakalamang 8,000 gold lead, 8 minutes in. Ika-calculate ko sa math. Okay. 1K per minute. Ang galing ko. 1K per minute, lupit mo doon. Oo. Pero ang mas malupit dito is yung ginagawa ng Bren. Di pa sila nababasagan ni isang tore dito. Tapos kung iisipin nyo din, halos hindi nila makuha kung sino ba. Paano ba tayo? Ano ba dapat nating targetin? Sino ba pwede nating i-burst down? Look at that. Nakita natin dito. That was the perfect pick-off na pwede nilang magawa. Yes, kanina. Nakuha nila doon si Flap TC. Sorry, pero si Flap. kapalit ng dalawang buhay nila at nakuha pa yun ni Carl. Ang dami nilang in-invest na skills para lang makuha dito si Flap TZ. The Chaos Bolts, the kick. Rob, dito ata papasok yung sinabi mo na sana yung Lunox mas tumaas yung level para nakasabay sana sa rotation. Dahil ngayon, bitin yung damage ni Kuya Ace Totoo yan. Bukod sa bitin, kumbaga in terms of the spells din, yung initiator kasi dito for Omega, yun yung medyo kinukulang talaga sila dito. Kumbaga if they gonna initiate na papasok dito si Hit, at this point, pwede na siya i-burst down to anyone from Bren Esports. Now, sino ngayon yung pwedeng humarap sa kanila? Sino yung pwede nilang i-pick up? The perfect scenario is masipaan nila si Carl TC, but that's gonna be hard. Probably pwede nilang kunin dito si Few or anything, pero syempre hindi ang isang Akai, hindi ang isang Balance. And kung makikita nyo, sila syempre yung magiging frontline at ganito ka-confident kayo ng Bren Esports to take down the first base turret dahil ng Omega. nilabas na dito ang Black Dragon. Masisipa nga ba dito si Carl TZ dahil sila umikot na. Naging Beyblade at si Heat nandoon
Sino ba kalaban niya doon sa bandang likod dahil wala nang kampi dito si Carl TZ mag-isa. Hindi na pala kailangan ni Carl TZ mga kampi niya dahil makakaligtas siya. At si GZ, where are you going? Sabi ni Flap. Galit na rin sila sa orange. 19 seconds left para sa Lord. Bren taking the mid lane turret inhibitor. 12-2. Yes. So, what actually can Omega do to come back dito? There's one thing, probably, they could have a lucky steal dito on the Lord. Napakaganda na ginagawa ng Bren Esports dito. Sobrang disiplina. They could be able to try to be very aggressive dito for the side of Omega. Wag nilang palabasin. Well, technically, yun nga yung kanilang ginagawa up until na kayang masolo. Or rather, kahit dalawang heroes nga lang, pwede pumunta doon sa Lord while the other are zoning the rest of the members dito ng Omega. Zone is the key to victory. Bye. Ang hirap eh. Yung Bren kanina, nagwatak-watak na yung laban, Rob, pero bitin yung naging damage output ng Omega. Yun na sana yung pinakamagandang option. And yung arrows dito, unti-unting bumabalik kay Haze. Yes. Yung Season 2 na talagang tinitiran, binabalaan siya ng mga pana. Dito ni Pew, habang ayun na nga ang mga yung in-out ni Carl TZ, tinamaan na naman. At mukhang pwede na natin isigaw. Game number 1. Ilista nyo na sa tindahan. Bren Esports ang makakakuha. Pero hindi pa tapos, pero mukhang yun na rin naman yun. Didikit naman na dito yung mga minion wave dito for the Bren Esports. Ang ganda ng kanilang panimula. Naubos halos lahat dito ang Omega. They have to reset on this game. And mukha ngang Manjin, ang Selena, ang isa sa mga pwedeng maging susi ng Bren Esports to take this Grand Finals. What a showing para sa Bren Esports. Ang bilis nun, Rob. Yes. Ang bilis eh, parang nung natalo lang doon sa early na kuha ni Hajizi ng purple. Oo. Parang nagtuloy-tuloy na eh. Oo, hindi na nahinto. Kasi kung iisipin mo, Omega, they have this slow draft. Given that medyo malilate din talaga yung Lunox na mag-level 4 or probably siya yung may iwan doon sa gitna. Pero given na nakuha doon, that was the steal coming from Few, getting the purple buff of Haji. Medyo bumagal siya sa pag-ikot, pagpunta sa kanyang mga ano. Then suddenly, hindi rin makagalaw dito si Haze sa gitna. Yeah. Kumbaga, all throughout eh. All throughout no? Talagang buhay na buhay si Few. Yes, Few. Ang tanong dito, Rob, kagaya ng sinabi mo, makakita pa ba tayo ng Selena game number 2? I don't think so. Malalaman natin yan, syempre kasama ang ating resident analyst, Wolf. Ikaw naman. Maraming salamat, casters ko. Kung tatanungin, wag na talagang ibigay. That game was definitely won by Few at i-explain ko yan paunti-unti sa game na to. My name is Wolf, your analyst. We're gonna be talking about Game 1 of the Grand Finals of MPL-PH Season 6. Tignan muna natin ang draft. And I would say, this game is weird for me when it comes to viewing it. Kasi ng Omega parang binigay nila yung mga gustong heroes ng Bren Esports. Siguro naisipin dito nila Coach Dale na napaghandaan nila. Unfortunately, it seemed like that's not the case. Let's just say na kinuha ng Omega yung Ling na paborito nila kay HadGZ. Pero binigay din nila yung Lancelot na, if I'm not mistaken, is 12-0 leading up to this point. So 13-0 na si Carl TZ with this Lancelot all throughout MPL-PH Season 6. And looking at the heroes of Omega, there's not much when it comes to counters. In fact, kung ako tatanungin on my personal taste, there's really no catch on the side of Omega. Sabihin na natin merong Cho, merong backshot, you have Lunox na pwedeng mag-ultimate, but hindi nila nahuli si Lancelot at wala silang chance at all na mahuli si Carl TZ sa game na to. And looking at the heroes of Bren Esports, meron silang Selena na nagulo talaga yung lineup ng Omega because of the fact they was able to steal or at least contest yung buff, which we will talk about later. For now, why don't we look at the stats of the players, and overwhelmingly, Carl TZ dealt so much damage in this game, 57,000 at 0 deaths yan. Siguro eventually makakakuha tayo ng damage dealt per death, and I'm sure that it's either Carl TZ or HadGZ who's the leading
when it comes to that point. By the way, Bren Esports ay nasa kanila din yung mga top damage dealers sa buong liga. That's Few as well as Rebo. In fact, Rebo, ngayong playoffs, umabot na playoffs, may time na mas mataas yung KDA niya over Carl TZ. That's why you know that this team, Bren Esports, are really dominant throughout the whole season. Now let's look at the highlights of this game. At doon natin makikita unti-unti. Hopefully, meron tayong highlight nung unang play na ginawa ni Few, but unfortunately, hindi na. So, I just want to take note na itong lead na meron si Carl TZ at this point, if we compare both of the cores, mas mayaman talaga nang hindi amak si Carl TZ. Carl TZ is level 5 at this point, HGC is just level 4. There was a play nung unang-unang purple buff take ng Omega doon kay Ling na nanakaw ni Few. Off-cam actually nangyari na yun, but nung tinutok sa kanya yung camera, may buff si Few. Si Hajizi, wala. And this was because of probably an arrow na tama yung timing. O kaya flame shot, kasi naka-flame shot dito si Few, which by the way is very crucial in many parts of this game. Yung early lead na nakuha ng Bren Esports, hindi nila binitawan. At dahil nga walang hard catch on the Lancelot ni Carl TZ, bukod sa malupit yung kanyang galawan, na hindi rin siya mahuli nung kanyang mga kalaban. All to take note, this is a play from Kurt TZ as well as Hayes na masyadong matagal. Look at Lancelot. Nandun pa siya sa may river, pero dahil nag-gunsplay siya, Flap TZ tried to survive here. Lancelot will take this as a 2-for-1. Tapos siya pa yung core, kaya hindi na rin talaga napigilan. While phenomenal ang ginawa dito ni Few, you have to take note, Lusty as well on this Akai is one of the better performances na nakita natin sa Akai. And Bren Esports din, sa kanilang iba pang mga members like Rebo on this Barrats was incredibly hard for Omega para mag-defend. And actually, yung mga last clashes na makikita ninyo dito is just a result na lang ng economy na meron ang Bren Esports. There's really no way for Omega na manalo na dun sa part na to ng game dahil sobrang yaman na ng Bren Esports at sobrang komportable na nila. So I think that in this particular game, the Carl TZ Lancelot, the undefeated, the unkillable Carl TZ, 906 Child Prodigy, nagpapakitang gilas naman. But I would say, for Omega, if you're a fan of Omega, man, hindi mo pwede talagang ibigay yung Lancelot or yung Selena, lalong-lalo na pag magkasama laban sa Bren Esports. And maybe that is gonna be the lesson for Omega come game number 2. If you are here to support Bren Esports, nako, I'm sure na sobrang saya mo sa nangyayari. And if you do, scan this QR code. Samantala naman sa mga gustong magpuwersa pa ng marami pang games all throughout, I'm sure that you want to support Omega at this point. Scan this QR code. At syempre, gusto namin makarinig from you guys, lalong na sa pag-elevate ng ating scene dito sa Pilipinas when it comes to Mobile Legends. Just visit fb.com/MPL-PH.official or scan the QR code para makatulong ka. We also would love to hear from you guys, and that will be perfect dito sa pag-fill in nyo ng survey through this QR code or the next QR code. Meron din kayong pwedeng mapanalunan na rewards dyan. So we do hope that you participate. And if you love what you're seeing dito sa MPL Grand Finals, just like to remind everyone na marami tayong mga giveaway codes for you guys. And actually, balita ko meron din tayong idodraw ngayong mismo. So I know that you've been waiting for this. The mythical raffle draw, legendary draw this time in 3, 2, 1. Yun! Congratulations sa mga nanalo ng Magic Dust tickets, Hero Fragments, and Premium Skin Fragments. Congratulations to you guys. We will have another draw later. So sana ay nanonood kayo hanggang sa dulo. Pati na rin dito sa mga analysis segment natin dahil dito natin ilalabas yung mga mythical raffle draw at as well as mga giveaway codes na ipapakita natin. So congratulations to you guys. That has been game number 1 pa lang naman ng ating best of 5 series. At after the game, during this segment, sa analysis segment, meron tayong mga giveaway codes na ibibigay para sa inyo. So I encourage everyone at lalo na dun sa mga hindi pa nakakaalam na manood kayo until this point dahil lagi tayong may 3 giveaway codes. And I'm sure that if you want more codes and more fun and entertainment tonight in Championship Sunday, syempre, i-wish nyo na mas marami pa tayong games na mapapanood for more chances of winning. But that was game number 1. A very dominant performance mula sa Bren Esports. Madaming nag-predict na Bren Esports ang mananalo nito. But ang dami ring naniniwala sa Omega. My name is Wolf, and I'm gonna be turning it back to the casters to see if game number 2 will be in favor of Omega this time.
Sa totoo lang, Wolf, napakahirap sagutin, no, Rob Luna? Kasi mukhang sa draft battle na naganap kay Coach Ducky and kay Mr. Worldwide Dale, pwede nating sabihin na 1-0 para kay Coach Ducky. Dahil, Rob, kanina may sinasabi ka about dun sa trinap ata si Hayes. Parang naiwan si Hayes into such awkward position in terms of the drafting Kumbaga kung mapapansin mo doon sa mga last 3 draft, actually nung Bren kanina, that was the Farsa, the Valier. I just forgot the last band. I think it was a Chango somewhere there. Basta tinarget na nila sa huli yung mga heroes dito ni Hayes. Kasi it's gonna put them on an awkward position. Yes, meron si Hayes dito, like sometimes he uses the Natalia, pero iba kasi yung tank nila noon, it wasn't the Basha. So parang ang nangyari, naging parang ano lang sila, reactive. Naghihintay lang sila kung ano yung ibabato sa kanila ng Bren Esports. But Omega, hindi ito yung first time nila na nagkaganito, na parang naunahan sila bigla. On the very first day dito sa atin sa playoffs, it happened to them during Signal Ultras game, and somehow they come back strong. Diba? At gusto ko yung pinunto mo dyan na ganun yung characteristics ng Omega, no? Pag Coach Dale, nakikita natin siya since season 1, even though kahit natatalo sila ng game number 1, they know na ito yung kulang sa draft nila and di-adjust nila to. Yes. And excited ako makita to sa game 2. And yung binanggit mo about doon sa mas pinili na lang talaga nila yung Lunox kaysa mag-Natalia nga dito. Kasi at least, meron pa silang late game insurance. Yes. 'Di ba? At least, parang pinili na lang nila yung parang better option na less worse. Parang ganon. Tama ba? Parang nag-make sense ba? It actually makes sense. Pero one thing about that, actually, I'm seeing how the draft works Pero kasi, from the moment na nawala ng purple buff doon si Haji, giving the purple buff on the Selena, wherein a normal, yung mga core na Selena, they really would like to have a purple buff Pero that was a support. So meaning to say, it's like having 2 cores already during the early game. You have this. So ngayon, na libre si Carl to be able to finish his own jungle while nagro-roam ang Selena. Yeah, diba? oo nga. Yun yung nangyari. So that's one reason kung bakit si TZ nagkaroon din ng awkward spot doon sa bottom baba. lane kasi nadadalawan na siya kagad. Yeah, kumbaga na-trap lahat. And si Toshi, hindi rin niya napanalo yung top lane 'Di ba? It is clear na actually kung hindi niya man napanalo, natabla ni Ribo. Yung top lane. Kasi again, one of the characteristics ng hero ni Ribo, yung Barats, mataas ang wave clear No, akala mo lang wala, pero pag kinombo niya yung missile expert with the so-called teamwork, yung Dora, yung Dora nung dito na, hindi Yes. Mabilis yung wave clear. Mabilis yung wave clear. So now, again guys, we have to think of, ano nga ba yung magiging reset dito ng Omega? Ay sabi ko kanina, tanong mo pala sa akin kanina kung makikita pa ba natin dito yung Selena. I think pwede, pero this might the time na baka yung Omega naman ang gumamit. Or if Bren would like to ban it out against. Kasi gaya nga ng sabi nung panel natin kanina is that both of these teams, di naman heavily relying on the Selena, but whenever they get hands on the Selena, most of the time they win the game. Heavily contested. Yes. Yun yung parang nasa taas ng listahan na hero. Yes. Na, anong mga familiar heroes natin? Ito po, Selena. Ganon. Let's see. Dahil mukhang Johead ang priority ba ng Bren? Let's see kung ibibigay nila itong Selena sa Omega or ibaban na ba to ng Omega? I think we have almost the same, no? Blue side din kanina, no? Red ang Bren kanina. Red ang Bren, alright. So, now, Bren Esports. Alice. Alice. Kahapon pa ayaw ng Bren Esports dito sa Alice. Even against ONIC PH. Oo, kasi ONIC PH and Omega, both of them utilizes the Alice. Alam nila kung paano laruin talaga to. At isa si Toshi dyan. Totoo yan. So now Omega, they're trying to figure out if they are willing to open the Selena again dito for Bren Esports. I think it's still workable if Bren could be able to get the Selena, but they have to work on their support. Kasi they don't want to be reactive. Nakita naman natin kung how Bren Esports take control. Whenever they have, kumbaga you don't want to be in a position na counter-puncher para sa Bren. Gusto mo ikaw yung unang sumusuntok. Kasi whenever you're a counter-puncher, you're just waiting for them to attack first before you do your own. Correct. Gusto ng Bren sila yung alpha. Yes. No? Yung laging mag-uumpisa.
And ngayon, sila na nga, nag-umpisa raw ba? Alam mo bakit? Binana nila. Oo. Alam nila na pwedeng i-2 picks. I-priority sila na to sa 2 picks ng Omega. Sabi nila, kami lang ang may karapatan na pwedeng gumamit niyan. Totoo yan, totoo yan. But Omega here, respecting the Lancelot dito ni Carl TZ, they might try what the panels told us, that put Carl TZ on an awkward heroes wherein hindi yun yung assassin, Lancelot, or rather the Ling. We've seen him play kahapon, even against all odds na Harit, nag-perform pa rin. Pero at least, there is something different on his playstyle, but the Ling will be the priority pick ngayon dito. Kaso mukhang hindi awkward yan. Hindi awkward talaga yan. Kay Carl TZ, hindi awkward yan. Pag nawala yung Lancelot, alam na, parang okay, Ling na yung next. Totoo. Totoo yan. Now, Omega is thinking if they are about to get their side lanes right now or probably get their support na ngayon na, kumbaga kailangan nila ma-utilize yung tank and support dito ng Omega. You would want to be on the position on what Bren, yung kanina, na ang nagdidikta ng tempo was Few and Lusty. Yeah, ito na ang panahon para ilabas ng Omega yung kanilang Triple H. Heat, sound check. Haze, at saka GZ. Yeah, Kumbaga, mabigyan na lang ng space si GZ kasi kailangan tumapat ni Heat at saka ni Haze talaga. Pero kay Lusty at saka kay Few. Looks like Omega dito prioritizes both side lanes. Side lane Pero, na naman. I mean, the Esmeralda didn't work for them. It's all because of the snowball ng Bren Esports. Pero the Barretts was part of it. And now, Omega has the Barretts. Sasabihin ko pa lang sana kaya ako nag-uno. Parang kapag may Ling madalas ang Bren, kukuha sila ng mga heroes na kayang pumalo up ng mabilis na damage. Totoo yan. At nandiyan ang Parsa. And tinapatan na rin, kakasabi mo lang, Esmeralda, tinapatan bigla ng Tams. Yes, I'm thinking right now if Omega would still go for the Basha dito. Basha? Oo. Kasi this gonna be the reason why they had the Basha earlier, syempre of course para sa Esmeralda, pero it's still gonna work for the Tamos dito ng Bren Esports. Now, still thinking medyo secured dito somehow yung first 3 picks dito ng Bren Esports. They do have their carry, they do have this support that can be used even on late game, offensive, defensively. Farsa can do that. But it looks like they want to secure a hero dito ni Had GC. Yeah, I like the Roger pick dito, Rob Luna. Kasi for sure, in-next ban na dito ng Bren. Ang mga Had GC heroes. So yeah, I think both of the teams, sa first 3 picks, okay, wala pang masyadong nire-reveal ngayon ang team ng Omega. Medyo safe ang dalawang side lanes na makukuha nila. Ngayon, ano pwedeng mga supports ni Haze? Kanina siya ay naubusan. We still have... May Balir pa siya, may Chang'o pa siya. I haven't seen Haze use Kagura if ever. Pero I was thinking dito for Bren, to be honest, what's gonna be their tank? Or rather, other side lane. Yushong, probably, since that, pero hindi naman na kasi nila priority. They already know that the both side lanes here ng Omega. Pero it look like Omega's targeting here, heroes Lusty. dito ni Lusty. Yeah, and mukhang si Haze nga ang tinatarget dito. Ng Bren. Ng team ng Bren. Look at that Natalia ban. Napakaganda, especially against Few. Sometimes against the Ling. Both of the teams taking their time on banning the last ban. Napaka-importante ng positioning ng bans dito, Rob, no? Totoo yan, totoo yan. Akai. That's gonna be the Akai. Makes sense. It really makes sense. The Akai. Kumbaga, yun yung pang reset din sa kapampasok Look at that. Valir is still gonna be down. I'm still thinking, Chang'o. Will Chang'o work here for Omega, or we could be able to see dito yung mga nakita natin ng mga supports earlier. That was the Eudora, or even yung Kadita dito that was being used by Bren Esports, or Chang'o just to hold on the lanes para hindi masyado mag-snowball. Pero I'm not really sure about the Chang'o dito, pero it might actually work, but they have to pick something here for a hit. Kung mag-Chang'o dito ang Omega para kay Haze against Few, pareha sila mataas ang wave clear, no? Pero
Aabot ba? Kasi again, wala na namang lockdown ng Omega eh. Oh, okay. That is a hit hero indeed. Oh. This gonna be hard, honestly, for the side of Omega. They have to get something here. Most of the time, you see Hilda if there is like you have a support like Valier, yung mga offensive support. Oo nga eh. So I'm still thinking of what can it be for the side of Omega kasi it's clearly that Omega want to be the one to set the tempo dito. Having the Hilda is something going, kumbaga mas malalim ka palagi. You're going to the brushes dito. That's gonna be one of their signature tanks. That's it. That's the Tigreal. What's it gonna be for Hayes? Is it gonna be the Chango? Or will they pick? Magbibigay ba sila ng bagong hero kay Hayes? Eudora is open. Kagura is open. Chango is open. Yes. Well, Chango might make sense. If they gonna be going for a Eudora dito, it's still gonna be awkward, honestly. Kumbaga, pag nanggulo si Heat, mahirap humabol para sa isang Eudora and just gonna stay on the mid lane. Yeah. Kumbaga, ang mangyayari lang is that si Heat yung iikot around the map and hindi siya ma-accompanyhan dito. That's gonna be the Chango. Makes sense kasi mahirap gumamit ng Eudora on their lineup. Now, looking at the picks dito, Bren Esports has perfect draft. Has a perfect draft dito. They have their strong support. They have a very, very formidable side lanes. Tamus, X-Borg, even going into late game. Crowd control, AOEs, they do have it. Yeah. Now, what does Omega have? It's Kunat. sustain. Yeah. They have the sustain. They have the Roger. To be able to deal damage, probably. Mapasok si Few. Mapasok with the Lycan Pounce. Mapasok dito yung Ling. Pero aside from that, if that misses, there are a lot of crowd controls na pwedeng ibato dito ng Bren Esports. Yes. Yung mismong ultimate ng Tigreal dito can just save it to Haji alone. Yun pa lang sana ang gusto ko sabihin, Rob Luna eh. Ang taas ng sustain dito ng Omega nung nakita yung Hilda, quick-pick yung X-Borg. And I think the X-Borg will burn dito sa kakunatan ng Hilda, yes, ng Barats, the Burst, and even the Esmeralda. Hindi to free game para kay Toshi eh. Totoo yan. Kasi yung X-Borg at saka yung Tams, 50-50 matchup yan sa side lane against an Esmeralda eh. I agree with you. Pero I think Omega dito, their game style dito, their style on how they approach this match is that the Barats and the Hilda continuously na mag-invade. Oh. Kumbaga, yun yung purpose na yun yung kailangan nilang gawin just to hold on. They do already have the Chango, so meaning to say, hindi agad-agad bababasag yung gitna nila. He could be able to provide assistance dito sa pag-invade ng Barats or rather dito ng Hilda. Pero, if that didn't work, mahihirapan dito ngayon ang Omega. Nag-agree ako sa'yo, Rob. It's all about Omega shutting down Carl Tizzy. Ladies and gentlemen, Bren Esports is 3 games away para sa championship as Toshi will go to the XP lane. Kurt on the gold lane. Meanwhile, Ribo naman ang tatapat dito sa XP baba at Flaptizi sa taas. At ayan na, kitang-kita mo ang tapatan. Yes. Rob Luna, the sights, bro! Yun talaga yung mahirap sa isang Tams at level 1. Pwede kanyang ngat-ngatin. Totoo yun. It's just so lucky that Flaptizi dito yung tipo ng may execute na Tamus. Pero definitely on level 1, walang laban ang Barats over Tamus. Hirap talaga eh. Oo. Ano ba ang nile-level 1 ng Barats? Usually yung expert missiles, di ba? Yes. Oo eh. And actually, kailangan niya din yun eh, para at least ma-move niya. Saka mas mabilis lang siyang minion wave clear. So, di mo naman din naasahan na makapag-spam ka kagad ng so-called teamwork. Oo eh. So, Curtizy na puwersa dito mag-react to the point na may laban na magaganap. Dahil si Flaptizi ay polado, hit, may mahila siya dito. There you go, Toshi. Ang layo ng nilakbay ni Toshi. Para lang makuha yung 5-man clash as Curtizy will secure the purple. Kinuha lang dito ni Hit yung mga bubbles. Totoo yan. They could have potentially get a lot doon kung nakuha pa nila yung purple buff doon ni Carl TC. That was
a nice rotation coming from Omega. Nagsama-sama kagad sila doon. Siguro hindi rin yun in-expect ng Bren Esports that they will be fighting for 5-man agad-agad. Biglang naging masipag si Kurt dito. As pati rin naman si Ribo. Totoo. Nung pagka-wave clear, diretso agad sa bandang mid lane. At dito mo nakikita yung sinasabi nating side lane matchups. Yes. Pero tignan naman natin ngayon dito, Rob, anong nangyayari sa mga support matchups natin dahil mukhang ang umaariba ay ang mga side laners. Totoo yan, totoo yan. In terms of rotation, so now, Omega, di pa nila masyado na-utilize kung ano yung strength dito ng kanilang draft. Hit still needs to be very active dito. Put the support dito ng Bren Esports if you in an awkward position. Hindi niya ma-utilize yung ulti niya. Toshi here. It's like, mukhang ano yung ano nila dito. Energy shield. Yung energy shield nila dito. Pero actually, Toshi will defend this. So wala pang nakakakuha dito ng gold para sa dalawang teams. Rob Luna. We still have a mirror match right now. Pero I guess this is Bren Esports still winning. Kung mag-mirror lang sila up until the late game, Bren Esports could actually outscale the heroes dito ng Omega. Dahil mas marami silang options. No? Yung Avaling, mas marami kayong crowd control. Pero mas makunat din kasi ang Omega. So hindi mo pa rin masasabi sa talaga, Rob, no? Pero yes, tama ka eh. Ako nag-agree ako na yung lane lineup, yung Parsa lineup, mas mabilis eh. Kesa sa Roger eh. So tignan natin ngayon kung aabot ba tayo sa ganyan dahil nakakatakot na itong Barrats na to na lumaki banda sa may turtle as ChooxTv will safeguard this turtle pit. At GZ and company, nandito. Lastly, tignan natin. Gumawa siya ng charge. Implosion. Tatamaan dalawa. Dito na Smelcam. Sino ang kinagat? Sino ang iluluwa? Huli kayo! ChooxTv sa wakas nakuha ng Omega. At ayan na! Kinakalmot-kalmot na sila ni HJZ. 4 ang nawala sa side ng Bren. Wow, that was a good performance coming from Haji. Alam mo yon, they had a complete box out doon sa may turtle and nakuha yun ni ChooxTv. But on the right moment, kumpleto rin sila doon eh. Medyo na-burn out yung mga spells nila just right after nun pagkuha ng turtle. And rather than Haji using the Lycan Pounce on the squishy heroes dito ng Bren Esports, a triple kill, malaki ang mabuboost nito sa Omega. Ang ganda na naman ang positioning ni HJZ doon sa laban na yon. And sabi ng Omega dito, ayan na, pinapainit lang namin ang laban. Ang init, Rob! Mainit talaga. Mainit, hindi ko malaman. Now, here on the Gillette, instant replay. Ito yung nangyari doon sa may turtle. Look at how closely Omega dito, mga kaibigan. Kumbaga na micro nila. Look at HGC. Just going into the backlanes dito ng buong Bren Esports. Even Ribo, napasok pa siya doon sa loob ng tore. At saka ang kinagat ay walang iba kundi ang Ling. Actually, hindi ata natin to napansin, Rob, na usually pag nakikita tayong Ling, di ba, hinahanapan natin ng mga lockdown heroes. Totoo. Eto, meron dito, ang Omega, Detona's welcome. Not only the Detona's welcome, the Lycan Pounce can be just directly. Pwede mo nang atakin kagad. Kahit saan pa pumunta, kahit maglikot pa yung Ling. Diretso talaga doon. Basta ito, nasa range. At eto na, here comes the burn. Para kay Hayes. Maganda na ngayon ang posisyon dito ng Omega. Yes, they have the 3,000 lead. Pero kasi, ang pinakamaganda for them, nakakaikot palalo dito yung mga silent. Thanks to the vision na pinoprovide sa kanila ngayon dito ni Hit. Yep, galit na si Mr. Fundamental dito. The Wind Talker is also up for HGZ, Mr. KDA Machine. 5-0-1. Pwede nila ituloy-tuloy. Gusto ko rin yung binanggit mo dito kanina, no, natutulong talaga si Kurt. Yes. Kahit anong mangyari, si Heat at si Kurt ang magsasama para mag-invade ng jungle and then sa likod lang si Hayes. Yes, definitely. Pero eto na, mukhang confident na ngayon dito ang Omega. They want to punish dito ChooxTv. Ngayon, mahihirapan na makakuha ngayon dito ng buff ang Bren Esports. Kayang i-lockdown ito ng Omega right now. Oo no? Alam na alam. Tignan mo yung item ngayon ni ChooxTv. Chop Suey. Hindi pa niya nabubuo dito yung Azure Blade. Gusto nila sana mag-axe. Para sa para sa kanyang endless battle. So medyo nabibitin yung pag-farm niya dito, Rob Luna. Yes, bitin talaga. But look at that, how tanky
that Detonas welcome. Grabe yung Barats dito, mga kaibigan. Siya lang talaga nag-absorb dito ng mga binabatong damage coming from Bren Esports. At walang nakuwang purple buff ang Bren Esports. I think Carl TC already realizes na hindi niya na makokontest sa ngayon. Yung just go for a side lane push. Ibahin muna natin yung strategy natin and let Omega react. Okay, oo. Kumbaga, tagtaas kamay na eh. Sabi nila, wag na, bigyan nyo na yan. Kukuha na lang tayo ng iba. And actually, yun yung isa sa mga magagandang characteristics ng Bren eh. They know kung kailan sila lugi. Alam nila kung kailan mag-disperse. Pero ngayon, Omega, isa naman sa mga characteristics nila, alam nila kung kailan sila lamang. Diba? Hindi naman basta-basta nagpapasindak itong hero na to eh. Totoo yan. Ay, itong team na to eh. Totoo yan, totoo yan. Not only that, alam nila na nagbe-bleed ngayon dito ang Bren Esports, and what is the good way para mas lalong mag-bleed dito is lalong add insult to the injury para sa kanila. Pasukin nyo ng pasukin, pahirapan natin sila ng pahirapan. Kumbaga, yung Omega, alam nilang may sugat na yung Bren. Ang ginagawa nila, nilalagyan nila ng kalamansi. Oo, para mas masakit. Para mas masakit, para humapdi. At hindi ka makakatulog noon. Totoo yan, totoo yan. Pero ito speaking of tulog, Bren Esports dito, they're on the back end. Mukhang magkakaroon na naman dito, probably an uncontested turtle. Looks like Carl TC doesn't really want to go into the turtle pit right now. Medyo Haji nagsisnowball siya dito. We're just on the mid-game. Grabe. Pero he's already on the 501 KDA. Kaibigan, Rob opensa galing sa Omega. Opensa talaga. At niray mo pa, kinagat na, kakagat na. Niluwa si Lasty dito. Ayaw niya daw ng lasa. Habang Lasty, ang ganda ng implosion. Pero, nasaan yung damage output? Wala. Omega, tuloy-tuloy ang pambubusabos. Kurt Easy papasok pa rin. Buhay pa rin siya. Flap, Daisy, sinubukan niya ang kanyang pinakamalupit na pagsligtas. Pero Omega pa rin ang nanaig dito sa bottom lane. Nandito na rin si Toshi. Ayan na nga, pinapaulan ng mga tela. Omega will get the bottom tower. Yes, and look at that. Just right. Pag-respond doon ng Purple Buff, kuha kaagad dito for the side of Omega. Grabe, so no? that just only mean, pero tignan muna natin dito, the Gillette instant replay. Look at how Courtesy, he's the one, and as well with Heat, yung nang-zone out for the rest dito ng Bren Esports. Wala na nga silang pakialam dito sa inner turret sa baba ng Bren Esports. That's sobrang tanky nung front lines nila dito. They just have to absorb everything and go into the back lanes dito ng Bren Esports. Parang unti-unti ng Omega itong game, Rob Luna. Yes. Tama yung sinabi mo doon after that Gillette instant replay. Pero take note Oo. the heroes dito for Bren Esports are also strong in terms of defending. They have the Farsa. Pagka nagkamali ng pasok, lalo na sa base turret ang Omega, there is still the implosion from Lusty. So, there is something, given na may Xborg sila, time and time dito sa MPL Season 6, we've seen a lot of epic comebacks just by the Xborg. Pwede tayong dahil ang taas ng wave clear talaga ng Bren Esports. And if I'm not mistaken, two of the most irritating heroes na hindi mo matatapos kagad yung game, Farsa at saka Xborg. Definitely. Dahil ang daya kasi ng mga ulti niyan parang hindi cool, parang yung ulti nila hindi cooldown ng pang-ulti. Sobrang bilis. Tapos, about naman dun sa Xborg, alam mo yung akala mo mamapatay mo na, pero biglang magkakaroon ng Firaga armor. Tapos meron pang biglang nag-cooldown yung immortality. Parang it's almost paulit-ulit. Lalo na kung hindi nyo siya kagad mababurst down. And something then for late game, syempre, yung fire streak, tuloy-tuloy yan. Pagka nahatak kayo, kumbaga ang katatakutan mo na lang dito for the side of Bren Esports is their team fight potential going into the late game. But, if Omega could be able to dismantle dito, kumbaga mapagwatak-watak nila dito, makapick off sila ng isa, then mag-split push sila. Kumbaga, wag lang silang pumunta doon sa posisyon na magkakaroon ng magandang implosion si Lusty and mag-layer yung mga skills dito ng Bren Esports. I guess ang sinasabi mo dito, Rob, is that Omega, kailangan lang nila respetuhin na ang taas pa rin ng team fight capability ng Bren. Oo. At hindi rin imposible na umabot tayo into more than like a 15 minute. Kasi nga, kayang i-hold They do have this Farsa. Oo. So, hindi pa tapos. Hindi pa. Hanggat Definitely walang hindi pa. nababasag na base, hindi pa tapos. Pero Omega umuunti-unti na. Sky, Guardian, Helmet para sa Barats ni Courtesy. Best item para dyan. Nakukuha na rin siya dito ng Azuri Blade. Meanwhile, looking at the Esmeralda ni Toshi, Calamity Reaper and going Holy Crystal ata to? Holy Crystal na kaagad.
So basically here on the side of, they already had their own items. Medyo, in terms of damage potential, Omega already had it, pero they need to be disciplined dito. Kumbaga hindi naman na makalabas yung Bren eh. Then just play. Play strategically. Kunin natin, kaya natin kunin dito ang uncontested na Lord unless manakaw ni Carl DC. This is still a link. Parang ang ginagawa ngayon ng Bren dito, ini-split na lang nila yung mapa no? By the way, Rob Luna, may nakita din akong extra item kay Flap TZ dito, Deadly Blade. Yes, he actually needs para it. Sa Barats. Kay Barats and kay Toshi. Requirement no? Totoo yun. Kailangan din talaga nila yun. Kasi hindi mo naman aasahan lagi na si Few will be the one to cancel the regeneration dito. Correct. Ng mga makukunat na hero from Omega. Pero I think Omega dito, they realize that bakit tayo bakit natin i-risk na baka ma-steal? If we could be able to pick off muna before we actually take the Lord. Kaya naman no? Pitas na lang muna. Disiplina para dito sa Omega. Bren Esports waiting patiently sa gagawin ng Omega. Rob, yung sinabi mo kanina na counter puncher, mukhang nasa Bren Esports ito ngayon. Naghihintay sila na pumasok ang Omega. Walang setup na magaganap para kay Lasty this time. Definitely. This is a very team effort. At pinaka naging nagustuhan ko rito for Omega is gumana rito si Hayes. If Hayes is having a good game, definitely Omega, the whole team is having a good game. Ed mukhang confident nga si Hayes dito, popping the meteor shower. Rebo. Ito yung sinasabi mong spam capability. Yes. Ng Bren Esports. I think it's either Omega waiting for a pick-off or baka hinintay na lang nila yung 12-minute mark para at least Luminous Lord yung makuha nila dito. Pero Carl TZ, nag-hello si Toshi dito sa dati niyang ka-teammate. Kaya nila makuha si Carl. Naamo siya ni Haji. I think nag-cancel yung TP niya doon. It's all because of the glowing wand. Hello, old teammate! Hello talaga dahil this is also an indicator na pwede na nilang kunin ang Lord. That's 25 seconds on the death timer ni Carl TC. That's more than enough para kunin tong unang-unang Lord ng laro. Omega tilting their old comrade. Napakainit naman nung pitas na yun. Parang tinarget talaga ni Toshi. Parang hindi iniwan ni Toshi nung nakita niya si Carl TC dun sa baba. Usually, yung iba parang iwan mo na yan, ling yan. Kasi may flinch poise naman yan. Abulin nyo. Parang ganun yung naging command eh. And I think they already know na gagawin yun ni Carl TC. That's one of their winning condition na pag-reactin nila papunta doon kay Carl. Pero hindi kasama doon yung mamatay siya. Pero now, dahil nagawa dito ng Omega na ma-pick off si Carl TC doing the side lane pushes, nakuha nila ng libre ang Lord. At ngayon, papasok na ang Lord dito. Max range na pwede airstrike, pero max range siya na meteor shower dito. Si Pew ay tumatakbo na. Sabog mula dito kay Rebo, pero walang tatamaan actually, kundi yung Lord lang. Meanwhile, sabi ng Omega dito na lang tayo sa bottom lane. Pwede naman natin siyang i-push lang habang si Lasty nagsiset up ng implosion, pero kinagat, nilabas. Ay, naku po, flicker out para kay Curtizy. At godlike na si KDA Machine at si Toshi. Ako rin, Kuya Manjin, mainit din. Tatlo ang nawala sa Bren Esports at pwede na nating sabihin na tabla ang score para dito sa Grand Finals. Omega taking game number 2. Wow, Omega coming back on game number 2. That was a very convincing win para sa kanila. Grabe yung disiplina na ginawa nila doon. Sobrang timing din kasi parang ang ginawa doon ni Hayes, pagka feather airstrike ni Few, that's the time siya nag-meteor shower at hindi na na-maximize ni Few kasi siya na yung tinatamaan. Now, all throughout, yung pwesto din ng the rest of the Omega, hindi sila masyadong nagdidikit-dikit. And gaya nga sabi mo, implosion, dinitonas, welcome. And nung nawala, yung mga set dito coming from Bren Esports, it's like already a go signal. Pwede nang pumasok, pwede nang tapusin. We have the Lord and take it from there. Rob, ngayon lang natalo ang Bren Esports ngayong playoffs. Yes. And lahat ng nakuha nila ay 3-0. Totoo yan. And ngayon, since this is gonna be their first loss on the playoffs, mukhang makakakita na tayo ng mga iba pa
na pwedeng ibato dito ng Bren Esports as they haven't shown enough, yung mga alas nila hindi pa totaling nakalabas pero ngayon mukhang kailangan na. Cancelled yung implosion, nadidetonas welcome. Ang daming mga naganap, pero syempre mas maraming explain sa atin ng ating tropang analyst na si Wolf. Ikaw naman, man. Thanks so much, casters. Totoo nga, daming mga maliliit na bagay na nangyari sa game na yon. And they add up. And this is amazing kasi ito yung gusto talaga natin makita for the grand finals. My name is Wolf, your analyst, and it's gonna be talking about game number 2 of this best of 5 series kung saan 1-1 na ang ating score. Let's look at the draft. Interestingly, binigay ang Ling agad. Bren Esports actually picked it up first. Tapos ang Omega, ang sagot nila is Roger. Now, I would say, ang pinakamagandang pick dito is yung Barats. Traditionally, iniisip ko na parang hindi problema para sa Ling yung Barats dahil pwede ka mag-Tempest of Blades bago ang Detona's Welcome. Pero sabi kasi ng Omega dito, hindi ka makakapasok Carl TZ unless meron akong Detona's Welcome. In fact, Detona's Welcome in this game, hindi siya ginamit ever kay Ling. It's just the threat of that Detona's Welcome na talaga nga naman nagpahira. Para alam mo yung sinasabi nila na ang pinakamalakas na ulti ay yung ulti na hindi mo ginagamit muna. That's how strong it was then. It's all about the threats. I want to say though, Omega, this is a game that you can really attribute para kay Hayes. In many of the outplays, kung ako ang tatanungin personally who's my MVP, it's probably Hayes. And maybe, pagtingin natin dun sa mga stats nung ating game, post-game data, doon natin makikita kung gano'ng kalaki yung impact nitong hero to. That is Hayes with 34,000 damage, right? Pero malakas din ang performance si Cartesi. Wow, that's interesting. Pati na rin si Toshi. Pares, sabay-sabay sila dito nag-online. Kaya naman halos lahat ng nasa Omega ay mas maganda. And if you're looking at their damage output, dito mo masasabi na talagang team fight-based ang Omega. Stats don't lie. Tingnan mo yung damage output ng mga core heroes. Actually, mas malakas pa sila kay Hajisi when it comes to dealing hero damage. Kasi nga naman, they always want to group up. Hayes, obviously, a very good player. Kahit na nung nahirapan sila sa early game, nung nakita nila yung timings nila until level 4, I think, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa nung may ultimate na si Hayes. It's all about pressure, pressure, pressure para sa Omega. There came a point, pag tinignan natin yung highlights natin, na nakuha ni Hayes yung dati niyang, yung kilala niya na si Carl TZ, even with the Chang'e, di ba? Parang, who would have thought that a Chang'e can outplay a Ling? And only Hayes can do that. Half man, half amazing Hayes. Wonderful team fights, obviously, for Omega. Lalong-lalo na yung paggamit ng Meteor Shower. Gusto lang din mention na nung pinapanood namin ni Midnight at ni Reptar, itong game na to, napansin namin na kapag tumatalon si Rebo on this last Insanity, what you do is just to put the Meteor Shower up para wala ka kagad ultimate. And makikita natin sa Omega na para mawala agad yung last Insanity at hindi ganun kataas yung impact sa teamfights is what I meant. And unfortunately, hindi natin nakita yung highlight kung saan si Hayes ay sobrang ganda ng angulo para sa ma-counter yung Feathered Airstrike. Kasi bakit nga naman tatambay si Few with the Feathered Airstrike kung pinapaunanan siya ng Meteor Shower. And as a result, walang base defense, kumbaga, ang side ng Bren Esports dahil na zone out nga sila. Or at least, actually, hindi nga zone out eh. More like na out-poke ang Bren Esports in this game, even in the big team fights. MVP, however, it's still this guy, Heath, Mr. Fundamental. Hilda made it really hard for Ling to farm. Alam natin, traditionally, this is an answer to the Ling or any buff-based type of hero. Yung mga sobrang dependent sa buff ay nakukontra ng isang hero na malakas mambuli sa jungle. It is definitely Heath. Kabisado ang Hilda. Seems like yun lang naman talaga ang recipe sa Bren Esports. Don't give the Lancelot, don't give the Selena, and counter their heroes in the process. At nakita natin, para naman sa Omega, napakagandang performance on the Roger and this team fight comp as well. And so far, 1-1 na nga ang ating series in this best of 5. And I'm sure that you're so happy with Omega's performance. If you want to show your support, scan this QR code. Para naman sa mga fans ng Bren Esports, ganun din. Just scan this QR code to show your support. MPL-PH is growing talaga, guys. We are now at the game number 3 of a best of 7 matchup for the Grand Finals. If
you want to help out, visit the official MPL-PH page sa fb.com/MPL-PH.official or scan this QR code. Would like to hear from you as well. If you can fill in the survey to win rewards na rin, just scan this QR code or the next one na makikita ninyo dahil gusto namin makarinig from you guys, and don't worry, we will be rewarding you for that. Speaking of rewards, I believe that we still have giveaway codes for you. So kung gusto mo pa ng mas maraming giveaway codes, magdasal ka na marami pa tayong games dito sa ating Best of 7 match. 3 giveaway codes to be given every single match. And kung ako tatanungin nyo ng tip, wish na mas maganda pa yung palitan ng strats at ng heroes nitong ating mga teams. Because Bren Esports, I'm sure that their pocket of strategies, yung playbook nila ay malalim pa yan, as well as Omega, konti pa lang. We're just scratching the surface of both of these teams, and I'm sure that we will get to see more as this series develops. Mga kaibigan, that was game number 2 of Best of 7 series between Bren Esports and Omega in this grand final ng MPL-PH Season 6. My name is Wolf, your analyst. Makikita nyo pa ako mamaya, pero ngayon, ibabalik muna natin sa ating mga casters. Maraming salamat, Wolf. And wow, Heat is our MVP, pero I can therefore say na halos lahat ng side ng players ng Omega ay naging as one para doon sa game na yon. Ang dami nangyari eh. Dito as welcome, canceled yung implosion, canceled yung mga ganito. Ang maganda pa dito, Rob, kakabanggit mo lang, yung game natin tight, pero hindi siya matagal. Oo. Kumbaga, both of the teams know kung pag yung hindi nila na basta-basta nawawala yung lead sa kanila. Pag they know, pagka nag-snowball sila on the early, natitake nila yung lead, they're very disciplined na not to give anything into to your opponent. Kung mapapansin mo nga yun, di ba? On the 10-minute mark, pwede na nilang kunin yung Lord. But they also respect dito yung link ni Carl TC that baka ito pa yung maging comeback potential dito ng Bren. Kasi kung tutuusin, hindi na sila makalabas eh. Di ba? So, they look for, hinanapan nila kung saan pwedeng mas magkamali pa lalo ang Bren. We're in, yun nga, lumabas doon si Carl. He tried to do a split push, pero siya, parang nabait siya eh. Na, ay, lumabas ka, ito na. Targetin na natin. Pero ganun that was a very rare sight to see, no? Na si Carl TC ay ma-shutdown. Oo, na-shutdown siya. Wala rin siya naging kill during the time. At ang interesting pa kasi dito, given the history between both of these teams, before kasi nag-season 5 ang MPL, Carl TZ was a former member of Omega. At hindi ganun katagal yun. So, pwede ba nating sabihin dito na alam ng Omega, basahin, alam nila kung paano i-shutdown si Carl TZ? Oo, posible. Kasi not only that, they actually know how each other play. I mean, kumbaga, personally. Hindi lang not only on the VODs, not only on the replays nila na nakikita ganito yung mga hero niya. They actually know him, how he plays on the real life basis. Diba? So, they know how to tilt a certain player, lalo na kung nakalaro mo na siya dati. At kilala kasi talaga nila. Ganun yun eh. Pag kilala mo yung tao, may may parang ini-intimidate mo siya or parang minsan gigil ka sa kanya. Yes. May ganun eh, di ba? Pwede naman. Pwede siya. Pero syempre, kailangan i-hold din yun ng Omega. Pero I really like... kasi baka makaano pa eh. Oo, baka kasi makasira. pag nanggigil ka kasi on a certain player, you might do unnecessary na mga things na hindi dapat. Tama. Oo. Pero ito it looks like Bren Esports are willing to give the Selena kay Hayes. Ine-expect natin kanina na pwede rin gamitin ng Omega to. At ito ang priority pick nila. Pero ang bilis eh. To be honest, isa sa naging key for both of the wins ng bawat team was the Barretts. Kasi yung presence niya during the early to mid game, tapos lalo na nahihirapan na kumuha. Yes, hindi masyadong nanakawan during the early game doon si Carl. Pero yung continuous aggression, saka there's something different on the rotation of Omega kanina. Iba, no? Biglang nag-5-man sila. Parang natutunan nila na itong Bren, hindi natin pwedeng pabayaan na si Few at si Lasty. Free na naglalakad lang ng naglalakad. Totoo. Kailangan natin mag-5-man para tumapat. At nagulat yung Bren doon. Ngayon, anong adjustment yung gagawin ng Bren nung nalaman na nila na sumasama na si Toshi, sumasama na si Curtiz? Wow. Ganun pa rin ba?
I was really surprised on how kung nung first game medyo parang nagtansyahan pa yung mga coaches natin eh. Parang ang bagal pa nung ikot ng mga drafting nila. Pero ngayon parang they already know doon pa lang sa third pick na yon, alam nila na kukunin na kagad yung Roger kasi if Omega wouldn't take a hero dito for Haji, definitely yung mga ban dito ng Bren Esports is definitely targeting Haji na. Since meron na siyang hero dito, ang bilis din ng pagkuha dito ni Lusty. And this is something, kumbaga, we could put it in the game kahapon with ONIC-PH on the Kufra dito ni Lusty na sobrang nabantayan niya yung Harit. Yeah. That was the match na sobrang ang hirap ng Harit para kay Carl TC, but because of Lusty dito and the rest, of course, hindi basta-basta siyang napapasok ng Natalia nung time na yon. Yeah. Now, they have this Lusty, now they're just looking for ano ba ang pwedeng i-partner dito na support Kay para Lusty. mas maging aggressive pa ang Kufra niya. Hinihintay natin itong few hero na nandito. Well, let's actually, gusto ko lang banggitin sa'yo, Rob, isa sa mga teams na nagpo-pull off ng 2-mage setup ay ang team ng Omega. Yes, they did I it. think ito yung rason kung ba't binan ng Bren itong Chang'o at itong Farsa. Kasi pwede pang mag side lane mage itong si Toshi. Totoo. So ngayon, since nawala yung Chang'o, ang natitira ba para kay Few ay Valir? O makikita na ba kaya natin ang Kadita? Kadita works well, I think. Posible yung Kadita or even Eudora. Diba? They were the only teams that were actually been using those kinds of meta dito. But that's the reason why they ban it. Alam din nila. Binan nila. Alam din ng Omega. Grabe so, grabe ganun, yung call natin. Grabe yung call ng Bren din doon. Oo. Ganun nila kabasa ang bawat isa. Now, what will be the final picks dito na Omega? They still don't have a tank. They still don't have one more side lane. I doubt they're gonna go for 2 mages dito. If they do, what is it? Pero mukhang malabo na. Wala na yung Farsa and Chang'o that could do the work. The side They lane. could do another Lunox pero it might be too clunky para sa kanila. Is it possible na mag 1-1 itong Omega ngayon? It's gonna be too slow. It's gonna be too slow. Ang bagal, no? Masyadong magiging mabagal. Tapos, ito yung yung brusco lineup eh. Ng Bren eh. Expect mo na to eh. Back siya? Alright. Ruby, okay. Okay. Side lane, Ruby. What is the hero for Pew? We're waiting. Okay, Alright, Valir Valir really makes sense dito. Ito yung parang mas aggressive approach. We've seen this countless of time. I think Signal Ultra, ito ganito yung sort of yung lineup nila together with Bren Esports right now. So, now, looking at the draft dito, Manjin, who do you think would take the lead here on game number 3? Rob, nararamdaman ko na nanalo ang Omega bigla sa draft. Parang nag-react ang Bren dito sa Omega. Yes. Sa akin naman. Lalo na nung binandin yung Kadita eh. Parang alam nila eh. Alam no? na eh. Oo. Oo eh. Sa'yo? Sa akin naman, may mga things to consider eh. If Kufra dito and the Valir, kumbaga mas maging dominant sila on the evades dito. Kasi yan lang naman din talaga gagawin yan. Hindi naman ng Valir sa Kufra, hindi naman nila na kailangan samahan yung Ling eh. Kumbaga iiwanan na nila yan going into early to mid game eh. Yung rotation dito, ang maglalaban talaga na panonoorin natin dito is yung dalawang tank and yung support ng magkabilang team. Pero may slight advantage probably dito ang Omega since they do have a vision on the traps, yung mga arrows definitely pwedeng pagka vision, hindi mo mapansin, bigla kang tinamaan. Pero meanwhile on the poke side, nandito naman ang Bren. Sa Bren, because Bren, that's of the Valir. Yeah, I get you. Even the Khalid can put in pokes. Totoo yan. Dito sa laban na to, no? Exactly. Tapos ang maganda pa dito, since this gonna be this on the Bren side, in terms of the poke, mas dominant or mas clear sa kanila na mangi-invade sila tapos kasama nila yung Barats. Oo nga. So, interesting. Mukhang Bren pa din pala itong possible early game rotation. Yes. Dahil nga sa capability sa range. Totoo yun. Nung Valir sa range ng Kufra. Pero, if there's unlucky arrow coming from Haze, pwedeng ma-hold yun ng Omega and probably take it from there. Pero yun na. Makikita natin yan as game number 3 will start. Rob, usually itong game number 3 parang ano na to eh, 2 games na lang eh. Pero naalala ko, kailangan pa pala ng 3 games. Parang kakasimula pa lang natin ng best of 5. Oo.
Ano lang pala yung kanina, show match na 1-1. Oo, show match pa lang yon. Show match pa lang. Ito na talaga yung tunay na laban. Kumbaga nag-appetizer muna ang bawat isa. Appetizer sa main dish. Totoo. Kakaiba yun. Eto na, tignan natin. The lane matchups. Ang makikita Ganda natin ng pwesto dito ng pwesto ng ano? Ng Bren. Oo. Dito sa bandang sa bandang likod ng purple. Meanwhile, Reebok, kinatan siya dito ni ChooxTv. Napaturo ka dyan, Oo, I mean, in regards dun sa pwesto, alam kasi nila there's gonna be a possible invade doon sa purple buff dito ni ChooxTv. At mukhang ngayon na nga yung invade. Here comes an arrow coming in. Hindi nag-proc dito yung passive ni Pew. Para kay Haze, the Haze and Pew matchup ay napakalupit talaga habang si Heat naman ngayon ay tumatakbo na lang. There you go. First blood para sa side ng Bren because of the Desert Tornado in the sidewalk. Toshi, aalis kayo. Pew, flickering in. Isa pang hit, maabot pa yung stun? Hindi na aabot. Grabe. That was the poke coming from the Valier. Kahit isipin mo nag-revitalize na doon yung Basha, pero the continuous damage from the Valier, kinaya pa rin nila yon i-take down. And it's a great anticipation coming from Bren Esports, pero may bawi ang Omega. Oo nga. Habang si FlapTZ naman, here we go! Hindi aabot. May bawi ang Omega, no? Parang okay lang kahit namatayan sila doon. 1:1. Pero ang nangyari lang, nagka-delayhan lang ng box to the point na nag-mirror bigla yung dalawa, Rob. Nag-mirror even in terms of outer turrets dito both top and bottom lane. Pero I think mas nanaig doon ang Omega because they almost depleted. Rather deplete nga nila yung energy shield doon sa ibaba. Lahat. At dahil doon lamang sila ng 500 gold. At ganito, ito yung makukuha mo sa Roger mas mabilis bumasag ang Roger, lalo na kung naka-wolf form siya. So, kitang-kita natin, Omega playing mind games right now. Laban sa Bren Esports. Even though Bren, sila may capability mag-initiate, naharangan sila ng pana at naharangan din sila ng mga paggulong-gulong ni Heat. Totoo yan. Pero it's still Bren Esports. They are the one who's setting a tempo dito. Pero makikita nila dito si Hit sa loob. Hit, papasok, pero papasok din yung pana. Tatama dito kay Rebo, Tempest of Blades, so pasok ngayon kay Toshi. Habang yung kay Lycan Bounce ay nandun na din. Hit ang unang mawawala. 10 seconds out. Habang yung Ruby yung next. At pinapaapoy-apoyan na ng Vengeance Flame. Dito ni Pew. At mukhang kukunin na ng Bren ang mid tower. That was a very unfortunate na paggulong doon sa loob ng brushes. There was like 3 or 4 members doon ng Bren Esports was waiting talaga na merong manggulo kasi malapit na rin doon. I mean, nandun na yung turtle, nandun yung side din ng turtle. Tamang-tama yung pag-pick off doon sa Basha. And ito na naman. This is a way different on the doon sa unang may Selena. But mamaya na natin yung the Gillette Instant Replay. Ito clearly, pinakita sa atin dito yung pagpasok doon ni Hit. Even with the ultimates coming, medyo nasulit din sila Yung Tempest of Blade dito ni ChooxTv. Sulit na sulit lahat. Oo, pati, I mean, yung mga ultimate nila like the Raging Sandstorm, Desert Tornado, tuloy-tuloy, tas dikit-dikit pa sila doon sa loob. Pero Rob, even though Bren ang nanalo doon sa teamfight na yun, na nakakuha ng Turtle, ay Omega. Ito na kaya ang pinakaunang matagal nating game kasi posible. Halos tabla lang ang nangyayaring exchange ng gold at ang nangyayaring exchange ng mga buffs. Yes. Pero kasi, kung iisipin mo dito for the side of Bren Esports, this is somehow like an ulti-dependent. Yes, tas medyo matatagal ng konti ang cooldown. Tempest of Blade, Detona's Welcome, tapos Tyrant's Rage dito coming from Lusty. Pero once they have those spells, they could definitely win team fights. Speaking of Detona's Welcome, winelcome sa top lane si ChooxTv, getting a taste of your own medicine. Rebo, sabi niya, kala mo ikaw lang ang marunong mag-Detona's Welcome. Kaya ko rin yan. Habang actually, nag-mirror lang ulit kasi si Toshi nakabasag naman sa baba. So hindi ganoon kalayo yung gold dito, Rob Luna. 2,000 lang. What is happening? Ibang klase ito Dikit I mean, in terms of kill, lamang talaga dito ang Bren. Pero look at the goal. This is only 5,000 lead. In terms of map, slightly Omega got this. Pero tingin ko, sobrang tabla pa rin to The 2,000 lead, yun nga lang, it's still Bren the one commanding or having the tempo. Lagi. Kasi hindi pwedeng ipang-initiate ni Haze yung pana. Kasi kung papasok siya, pwede silang itulak. Nung Kupra, itulak din ng Valier. There you go.
Arrow coming in, pero hindi na magbabago. Siguro, since alam kasi ng Bren, na best pick din nila yung Selena, alam din nila paano counterin, no? Oo, Parang after nung pana, kailangan lang may nakabantay. Yun din kasi yung part of the power spike din kasi ng Omega if the arrow will connect. Pero if not, it's still, Valier will still outclass dito ang isang Selena. Oo, no? Pag hindi talagang tumatama yung pana, the damage output of the Valier. Meanwhile, Toshi comes in with the I'm offended. Arrow coming out of the Selena. You with the Vengeance Flame. Turtle has been slain mula dito kay Carl Tizzy. He will try to poke Toshi as both of the teams magdi-disengage na lang, Rob. Totoo yan. Totoo yan. Now, we are clearly seeing dito, no, what's the, ano yung similarity nung previous 2 games into this game. I think it was the Barats. Barats talaga, yung no? yung Barats kasi right now, hindi kumbaga right after the laning phase, he doesn't read, di na niya kailangan talaga mag-stay. Kumbaga kasama na siya lagi sa rotation and yung Detona's welcome, yung resilience niya dito, yung kunat ng Barats, sobrang hindi kayang i-peel off kagad ng mga damage dealers dito ng Omega. Ang ganda na pinoint out mo yan, no? Parang ang Barats after nung laning phase, nagiging support. Oo. Parang, so ibig sabihin, nagiging tatlo yung support nyo. 2 tank. Parang meron kayong 2 tank na yes, 2 core definitely. setup. And then, eventually, yung mage support nyo, biglang magiging carry sa huli. Totoo yan. Totoo yan. And that's one reason then kung bakit ang hirap pasukin ni Few. Yes, we know the Valier is just squishy. Even Carl TC, rather had GC, pwede niya i-like and pounce kagad doon sa loob yung Valier. Pero there are a lot of mechanics na kailangan mong na iwasan. Well, of course, pwede ka pa rin namang itulak. Pero I guess yung perfect crowd control dito ng Bren Esports is yung nagpapahirap dito sa Omega. At hirap na hirap talaga silang pumasok dahil si Carl TZ ay napakadali lang para sa kanya yon. Temples of Blades at kinagat na naman. Yum. Rapsy, sabi dito ni Rebo. At ayun na nga, 8-1 killing spree. 2 mawawala sa Omega. Yes. That aggression looks like, ito na yung pinag-usapan natin kanina, Manjin. Now, one team has this lead, ang hirap i-comeback. Nakita natin yan on game 1 and game number 2 na walang comeback. Definitely. So now, we'll be seeing on how disciplined ngayon dito ang Omega. They still have their winning conditions dito. They have this Toshi, sustainable, Haji, still on the Roger. They're still damaged. Pero, what it needs not to happen yung sila, na-outskill sila dun sa skill. I think they need to burn it. They need talaga to burn dito yung mga skills ng Bren and counter right after it. Parang kailangan ng Omega mag-spend ng skills para mabait yung mga ulti ng Bren. Totoo. Dahil kung hindi sila makakapasok talaga eh. And ang isa hirap rin sa nagpapahirap ngayon kasi di ba we've said that the Selena is perfect lalo na nung nakita natin yon what used by Few. Pero the difference from this game is that may mga hero dito from Bren na pwedeng sumalo. Even si Rebo, pwede niyang kunin yung mismong pana. Kumbaga, walang easy burst dito ang Omega. No easy basket. Toshi papasok naman ngayon! Tinamaan pa siya ng missile expert ni Rebo. Rob Luna, sinabi ko kanina ba mukhang long games itong game 3? Mukhang hindi Pero na. mukhang hindi. Ito yung nangyayaring trend. Kailangan nilang iban tong Barats na to. Either of the 2 teams. So 2 na nakikita nating trend. Yes. Selena or Barats ang kailangan iban. Bren Esports, papasok na ngayon sa bandang gitna. Stretching para kay Lusty. Go ONIC. Sabi dito ng Bren. And basag na ang tower. Lusty with Flap Easy pala with the Desert Tornado. Temples of Blades out na naman dito si Carl Tizzy. And GZ and Company mukhang didisiplinahin na lang ang sarili nila para makapagdepensa. Pero look at the score right now, Rob. That is 1 into 11 in 10 minutes. A 10,000 lead, mga kaibigan dito for Bren Esports. Carl TC was about to die doon, pero wala na follow-up damage. Just right after the Tempest of Blade, nakatakas pa siya. And this is not really doing well for the side of Omega. They need to make something happen dito. The Lord is about to respond now in the next 2 seconds. Paano? Parang hindi mo rin pwedeng pikan ng Selena itong Omega pagkalaban mo yung Bren. Kasi alam talaga nila kung paano, ano yung sagot
At mukhang ito yung sagot. Napasok yung Cartesi dito. Ito na ata ang huling laban na kailangan ng Bren Esports. Pero ayaw ng Omega to. Dahil si Toshi, ang una mawala. Vengeance Plane, meron pang 2 proc para dito kay Pew. Pero mukhang hindi na nila itutuloy iyan. 11 minutes na, 12-1. Ano ngayon ang comeback potential ng Omega? Napakaliit ng porsyento na pwede silang makakambak sa game number 3. Yun ang tanong. Paano nga kaya? I mean, this is very awkward, lalo na dito sa Omega. Patay ang germs para kay Lusty dito, pero okay lang yan. Kasi lamang naman sila. Yes, I think they need to work around probably dito sa mga hero ni Hit. Sobrang effective or parang mas proactive sila when they have hit on certain heroes katulad nung hinta niya kanina. Yung talagang sumusugod. That's one of the reasons siguro na binabanan din sila talaga ng Johet. They don't want to see Hit on those kinds of heroes. Oo nga Pero, Parang, kasi ito medyo somehow reactive kasi ngayon dito ang Basha Oo no? Parang kailangan nila ilagay si Hit dun sa mga pang-enable na heroes. Like, yung medyo pasugod. Oo, Yes, pwedeng sumugod dito yung Basha. Pero right after the ulti, right after he actually, yung pagtapos ng paggulong niya doon, that's it. Wala nang follow-up. Oo, Kumbaga, ang setup kasi ng Omega ngayon is like sustaining yung damage na ibabato ng Bren. Pero it's more than enough that they can, it's more than they can chew right now. Okay. Pero hold your horses. Na-shutdown si Flap TC dito, Rob. Medyo malalim na rin. Malalim si Flap, ha? Pero I think still, Bren Esports are very confident dito to try to take the Lord. Pero 4 sila dito. May call yung Omega na mag-take ng fight. At GG Revitalize, lumabas yung Lito Wonder, naglalakad lang. Ang unang tinarget nila dito ay si Lusty. Ayun na, I'm offended. Hinila si Lusty dito. Mamatay ba si Lusty? Tyrant's Range. Tatamaan ngayon. Si Toshi, kinagat. Rap si Doodle Doo. Sabi ngayon ni Ribo, huwag mo nga atakin na kaibigan ko na si Lusty. Habang si Cartesi, ang dami ng Z dahil inaatake pa siya ni Cartesi. Easy peasy na ba? Mawawala na ba siya? Yung Dragon, tumama ngayon. Boom! Monster kill ang for galing. Carl TZ. Ni-recognize ni Carl TZ na pwede siyang i-burst doon ni Haji. Nilayuan niya talaga at hinarangan siya doon. I think that was Ribo na nang hold on kay Haji. That's the reason na hindi niya malike pounce doon sa bandang huli yung Ling at doon halos na ubos. Ubos talaga dahil 2-1 will be the score. Game number 3 will go to Bren Esports. Huwag ka na. Oh, wow. This is a back and forth. Wow. In both teams. Wow. And you can clearly see, we usually see Bren Esports right after game, parang nagkakasiya sila, pero sobrang seryoso nila. Yeah. Sa laro na to. They know, they respect their opponent na anytime pwedeng kumamba. Oo. Iba. Parang ang gusto ko sa Bren kasi they know yung strength ng opponents nila eh. Alam mo nung game 2, parang ito yung kailangan natin i-adjust. Sige. Siguro nga, yun no? They're willing to give the Selena. Yes, you can get the Selena, but we will get the Barats. That was one key factor then on the previous 2 games na naging factor din siya on the 3rd game. And I guess, Omega really needs to think this one. Well, probably. I have a feeling, Rob, na magi-game 5 tayo eh. I mean, game 5 na to. Puntok kasi, di ba, yung isa, may kailangan may bawi di ba? Oo parang, hindi ko na alam. Gusto ko na lang mag-react at malaman kung sino-sino ba ang mga possible heroes na pwedeng ibato dito ng mga players natin. By the way, shoutout muna kay Anthony Son ng Realme, Jerry Ocampo and Alvin Beltran, and kay Shinbu. Ibalik na natin ngayon kay Wolf. Ikaw naman. Thank you so much, casters. Na-mention nila na baka kapalitan ng wins dito. I feel that might really be the case because this game, so far, yung draft to battle na nangyayari ay nagkakaroon lang ng palitan. Yung hero na nagpapanalo sa game number 1 ay kinontra ng game number 2, tapos kinontra naman ng game number 3, yung nagpapanalo ng game 2. So palitan lang talaga. Unfortunately, mukhang Barats wins game so far. Tignan natin at breakdown ang game number 3. My name is Wolf, your analyst. Let's talk about this draft at isa lang talaga ang gusto kong tingnan ninyo. This Barats from Rebo 2-0 and 11, pati yung itemization niya was perfect. Ang yaman actually niya dito. The Akiras worked wonders against Omega. Do take note din, mga kaibigan, na itong hero na to ay pinik
kasabay ng isang Ling. Omega, ang kanilang reaction is to pick up the deny pick. Ang term is deny pick para sa Selena. Yung tipong ipipick nila para hindi mapili ng kalaban. And if first pick nila yan, sabi ng Bren, okay, yung red side, meron siyang first 2 picks or 2 picks. At kinuha nila Ling and Barats. Dahil yung Barats, napansin nila na it counters the Ling. At the same time, ang dami rin niyang pwedeng i-counter pang iba. I think nahirapan dito yung Roger because of this particular hero din. And we can see at Bren Esports capitalize on this Barats at every time na kaya nilang gamitin on Rebo, they will utilize it. Let's look at actually yung mga ambag ng bawat teams natin when it comes to the damage output. Hayes was also good with this Selena but there's only so much he can do. Kung mapapansin ninyo, nahirapan si ChooxTv in this specific game dahil malakas ang zone out potential ng Bren. In fact, yung poke mechanic ng Bren dito ay napakataas din. You have Kufra na pwede makipag-trade ng hits sa early game. Kung napapansin nyo si Lusty, dahil meron siya nung passive na meron siyang knife. Still, obviously, with Fuse Valier, na isa sa mga pinakamalakas mang poke na hero out there, and obviously with the Barats. Now, Kartisi dealt so much damage, but look at the other members as well of Bren. Rebo with 37k damage, and a lot of damage na kinuha din. If looking at the opposite side, Heath not so impactful with the backshot, not so much as the Lusty, and Kartisi on the Thams is also not. Had GZ, unfortunately, nalugi talaga siya dito sa game na to because of just the nature of the heroes that they have. Why don't we look at the highlights of this match and tingnan natin kung paano nga naman ito na ipanalo ng Omega paunti-unti. Sorry, ng Bren Esports. Dahil ang Omega, I think this was the most crucial fight kasi yung fact na yung Omega nakipaglaban dun sa idea na kaya nilang i-burst down si Rebo. They were all inning against these Barats. And unfortunately, ang mga all-in type of team fight katulad nito, yung tipong papasok lahat, Thams, Roger, Ruby, sabay-sabay, tapos sa try nila mang-burst, hindi nag-work yan laban sa Barats na we know na sobrang sustainable at nakatakas pa. Sobrang counterintuitive and Bren Esports punished them for it. Kaya naman yung Omega, ito na yung dito na nagsimula yung kanilang pagkahirap sa game. It was incredibly hard after this point dahil makakakuha na ng back-to-back objectives ang Bren Esports. And ChooxTv all of a sudden is feeling more confident around the map. Ang lakas ng dive potential, and you can see Rebo, hindi man lang nagdadalawang isip. At dahil meron nga naman silang mataas sa damage output ngayon. And few actually hindi rin na-contest dito sa ating laban. Nakikita nyo, yinu-utilize din ng Bren Esports yung fact na pwedeng may manggulo tapos nagtitake ng buffs at nagpapunish sa ChooxTv. We can see that the clashes will eventually just favor Bren Esports just by the nature of hero. ChooxTv, wonderful positioning dun sa may likod. Hinabol nila si Lusty. And masyadong matagal yung pagtingin na kay Lusty. Kaya kahit nakakuha silang kill doon, naubusan sa likod ang side ng Omega. And alam naman natin, kapag flank type ang inyong composition, madali din kayo ma-force out of the fights pag nag-all-in kayo sa isang tank. Unfortunately, for Omega, pinili nila na habulin si Lusty, kaya naman din sila nadali sa laban na yun. The last play with Rebo and on the Barats, sobrang cool lang din yung ginawa niya play dahil ginamit niya yung Daytona's Welcome on Hadjizi habang nagpupush ang side ng Bren Esports. Well, again, bonus na lang yun. That's just icing on the cake. But that allowed Bren Esports to take the game, to take down the base ng sobrang dali. And this guy, 2-0-11 ang kanyang performance, napakayaman on this Barats. I think that this might be worthy of a ban para sa side ng Omega. Now, Bren Esports, obviously, if you want to support this team, napakadali lang bukod sa hashtag Bren ng malakas, scan nyo na rin itong QR code na ito. Omega, they look like a team na kayang-kayang counterin at kayang basahin ang lineup ng Bren Esports at hindi pwedeng, at hindi malayo na mangyari na magpalitan lang ng games. If you want to support them, scan this QR code as well. We would like to hear from you guys at kung gusto nyong makarinig naman ng tamang-tamang mga updates tungkol sa MPL Philippines, just visit fb.com/mplph.official or scan this QR code. At kung meron din naman kayong mga feedback, just fill up the survey form using this QR code. Tapos, pwede pa kayo manalo ng mga malulupit na rewards. Hindi lang yan, pati ito. 2 survey forms that you can fill out and you can win rewards. Speaking of rewards, we have a lot of giveaway codes for you guys. And so far, dahil nasa Game 3 na tayo ng ating Best of 7 series,
feeling ko mas wish nyo pang mas marami pang games dahil every single game during this analysis portion, we will be giving away 3 codes each time. And I'm sure na kayo ay gustong-gusto nyo itong codes na to, but at the same time, we want to see more from both of these teams. I personally want to see more from both of these teams. I want to see Omega challenge Bren Esports more. Alam natin na Omega ang pinakaunang team na nagpadugo dito sa Bren Esports in the playoffs, but pati na rin sa group stages, the only team to have defeated Bren Esports in the regular season of MPL-PH Season 6, and hopefully they can repeat it. Or, tignan natin kung ang Bren Esports ay magpapatuloy-tuloy na lang. Bibigyan na naman ng ilang trophy. Ng pangalawang trophy, ang ilan sa mga members dito, like potential 2-time winners, like Dusty, Few, Rebo, di natin alam. But for now, that has been my analysis of game number 3. My name is Wolf, and I'm gonna be turning it back to the casters. Maraming salamat, Wolf. And yes, both of these guys, merong mga 2-time champions. Yes. Sa Omega, nandiyan si Hayes. Meanwhile, para naman dito sa Bren Esports, Few, Rebo, Lusty, and I think EJ. No, Hindi ata umabot si EJ. Sa Eithermin. Si That was 666 yun 666. Oo, si 666. Pero yeah. Wow. Okay, Rob, tell me more about this Barat's pick na ine-emphasize natin ngayon. Oo Ito na ba yung talagang key to victory for both of the teams, hindi Selena? Oo, I guess the Selena can still be a factor. Pero yung nangyari kasi kanina, the Barats could be a thing, pero it all thanks to the Valier of you. Kasi yung early presence dito, kumbaga, pag binigyan mo kasi dito, gaya nga nang sabi, nung pag-pick kasi, no-brainer yung pick ng nung Bren nung third pick nila nung kinuha, nung nakita ang open yung Kufra, kinuha kagad yung Kufra. Pindot, Tapos, the only ones na nag-lock noon and that perfect fit doon was the Valier. Kasi alam natin, si Lusty kasi you would want him to put into an awkward position na mga tank. Yung tank na reactive. Like the Tigreal. Katulad nung nanalo doon yung Omega. Kumbaga, Tigreal kasi hindi siya yung parang the certain initiator More on, pwede siya mag-initiate using the implosion, pero yung early game mechanic niya hindi ganun kaganda. Kaganda, yeah. Rob, ito yung interesting Last pick yung Valier dito kanina. So, hindi ba yun na-count ng side ng Omega na baka ito yung magpa-activate? Kasi mas pinili ng Omega iban yung Kadita. There kanina is. Well, it actually works both ways Parang Gaya pwede rin kung Kadita Oo, no? Basta as long na may susuporta sa Valier, sa Kufra, goods na goods. Totoo yun. Well, yung Selena kasi, syempre hindi mo naman masasabi that your Selena won't work up until the game di ba? Kumbaga, gaya nga nasabi natin before the third game started, if Hayes gets good arrows, they could take that from there. Pero it didn't happen. Tapos mas naging mahirap pa siya sa late game. Kasi nga, the Barats, just right after the laning phase, or rather papunta ng mid game, hindi na masyadong nagle-lane. Talagang sumasama na siya into the rotations. Diba? So, yun yung isa sa mga nagpahirap. Kumbaga, yung mga pana, and one thing din, lalo na nung nasa final team fight ng Game 3, was hinabol nila si Lusty doon sa likod. Your Haji's damage was being placed doon sa tank. Kasi siya yun, si Lusty yung nasa awkward position Tapos, habang yung mga ibang members ng Omega were dealing with Carl TC doon sa malapit sa may Lord, Haji C medyo nalayo. Hindi siya makapag-posisyon. Hindi siya makapag-posisyon. And yung sinabi mo about dito sa Barats, na I think napag-usapan din natin kanina, na after the laning stage, after the 3 minutes 40-second mark, kung sasama na siya sa mga kasama niya, kung sasama na siya sa team, parang nagkakaroon ng dual tank setup. Na parang kang nagkaroon ng panibagong support na lumili. Parang may bonus ka kagad na role sa hero mo. And I think ganun ka-dangerous ang Barats ngayon Sa ang hirap din kasi mag-pill off sa isang Barats, di ba? I mean, whenever na mag-25 stacks yung so-called teamwork niya, parang sobra na, definitely, kumukuna siya, lumalaki doon yung Barats. Then suddenly, ang maganda pa doon, they do have this certain initiation na time and time na ginawa ni Rebo was the Detona's welcome. Yeah. So now, Omega here is in an awkward position. If that, they would still, kumbaga, kaya sabi natin the Barats are winning the games, both 3 matches. May mga factors nga lang, the Valier dito, ni Few, then yung Selena nung first game. Pero,
what is clear dito sa nangyayari in between the two teams is that whoever has the more tankier lineup, mas nagiging mas na-emphasize yung mga cores nila. Mas nagiging madali para sa kanilang mga Kasi core. parang, kung tanky kayo sa umpisa, at level 1, level 2, mas madaling mag-invade. Yes. Mas madaling pumasok kayo sa invasion. 'Di ba? At nakikita natin ngayon muli ang Bren Esports. Mag-hi ka nga sa kanila, Rob. Hi! Sana real time. Oo, pero hindi yan real time. Dahil hindi yan real time, so hindi sila mag-hi sa atin. Oo, uulitin namin guys para po sa mga bagong manonood ng MPL at bagong kakadating lang talaga sa esports ng MPL. Mataas ang delay ng stream na pinapanood ngayon ng Bren Esports. At syempre, walang kinalaman yan. Kaya kung ikaw ay mag-screenshot at itatype mo na nagkakaroon ng dayaan, magtipid ka na lang ng brain cells. Definitely. At magtipid ka na lang ng blood cells. Or mas maganda, scan mo na lang yung QR code na nilalabas natin dyan. for if you are supporting either of the two teams. Pero, totoo. Suporta, pero ano yun, Rob? I was thinking kasi nasabi ko, kamusta ba ngayon ang state ng Omega? Kasi they were down by 1 di ba? Kumbaga doon sa kabila medyo mas relax sila because they're ahead by 1. Pero syempre ito, kumbaga you wouldn't want to be in a position na 1 game away yung kalaban nyo gusto mo kahit paano maitabla mo yan. Totoo. Well, nagawa kanina yon ng Execration over ONIC. Pero like what I've said, you wouldn't want to be in that position. Yeah. Ang hirap pa pag nasa ganung position ka na kasi ang daming pumapasok sa utak mo kapag huling game na lang ninyo, ganon. 'Di ba? Parang iisipin mo pa bawal ako magkamali. Mas lalo ka magpe-play safe. And mukhang kung titignan mo yung muka ngayon ng Bren Esports, parang ano na gutom. Tingnan mo yung mukha ni Ribo, parang gusto ko na kunin to kukunin ko na to amin na to Ganun na Tingin ko ready na. Ready na si Doc Ribs. Oo. Handa na siya Mukhang ready na rin yun. Nagkalistahan na. Pero I think we should still think that Omega, siguro magandang i-emphasize nga natin dito, yung mga tanks. Yeah. The support, yes, they were working, pero still the tank is ramdaman din. Kasi actually, nung nagkaka-break tayo, Prof. B actually did mention it di ba? Yun nga, like nung sinabi ko, yung sa tank. Yung pag-gas elastin, nalagay mo siya doon sa mga reactive tank, medyo nagiging awkward yung rotation na ginagawa ng Bren Esports. Meanwhile naman, dito naman, ganun din sa Omega. Sa Omega naman, their 2 losses was 2 bashes. Diba? So there's a part... Are you telling me na kailangan na talaga nilang i-activate na alisin na muna nila yung backsha, subok sila ng ibang formula like Hilda, like ano pa ba, Johead. Pero yun kaso yung tinatanggal. nakaban. So, mapapansin mo ngayon dito ngayon for Bren Esports, it's clearly that they are nila. targeting Hit's hero. Alam Kumbaga, nila. Nilalagay nila si Hit into a position na parang set type of heroes or rather yung katulad nga nung Basha. Kasi pwede nilang parang hayaan lang kasi pagka ganitong hero ni Hit, siya yung nagsiset ng tempo, nagiging aggressive siya. Kumbaga naaral ng Bren na si Mr. Fundamental, kapag itong mga tempo heroes yung nakukuha niya, mas maganda yung win rate nila. Kesa doon sa mga backsha type na mga heroes na medyo stay in, stay out lang, ganun. Totoo yan. So now, what's gonna be it for Omega? Let's see. Well, I think they did first pick Ling kanina. But it's gonna be the Barats. Na naman! Na-open na naman! Hindi ba inakala ng Omega na pwedeng i-first pick to ng Bren Esports? Binigay ba nila to para kunin to as first 2 picks? Probably. I think they were banking na na Bren Esports would do the same thing na i-prioritize kagad ang isang hero ni Carl. Kasi nga, parang nasa permanent ba ng Omega yung Lancelot So there's parang sabihin na natin Carl are doing well with a lot of heroes pero mas kita mo pag ang hero ni Carl is Lance and Ling. So they thought na baka ulitin yun ng Bren pero hindi. Barats. Kita naman natin dito. All 3 games, Barats are really working. Nakuha pa rin naman nila dito yung Ling. And Kufra. This is now the same lineup, Rob Luna. Totoo. Now, Omega would want to ban Fuse heroes dito on their next
2 picks. I think they need to pick a support right now and then ban 2 Fuse heroes. Totoo yan. Parang, ang iniisip ko nga will counter they pick, want to do the same thing na ginawa nila? Or actually, that was Omega, right? Yung dalawa. Yung Selena and yung kanilang Farsa. Oo. I think ang pwede nilang kunin dito ngayon ay Farsa. And then mag-ban sila ng mga few heroes, Kadita or Valir. Ang problema kasi pag ganun ang ginawa nila, mawawalan ng hero si Haji. Pero Yuzhong makes sense. That's a courtesy hero. Pero this isn't a clear answer. Pero medyo di naman sketchy. Yuzhong will definitely fit into this lineup. Pero ang mahirap kasi tingin ko Valir ulit. Pagka nawalan sila dito ng was thinking kung ano ba ang pwede maging tank dito ni Hit that would definitely work for the side of Omega. Walang Kufra. Wala nang Kufra, wala na yung dalawang Hilda and as well with Johed. Yung Atlas ay hindi ako sigurado sa ngayon. We've seen it on Execration kanina that it Nalalugi didn't yung work. Exe, So if they're gonna go once again for the bash, baka maulit lang din yung nangyari during game number 3. Pero this time, mas pabor ako sa side lanes ng Omega na mataas ang capability mag-stay talaga. Yes, they could stay. But hindi rin sila yung parang hindi rin yung Action Jackson like hindi yung pwedeng Action mag-pick off Jackson Kumbaga, stay sila, literal. Pero it's all about din kasi sa Selena ulit ng Omega. Kailangan. Yung Omega, rather yung Selena kasi talaga yung kailangan makapag-set ng tempo. Correct. It's not only hitting your arrows. You could be able to bring something na pwede kang maglagay yung traps mo pa lang para maging confident yung mga side lanes mo na hindi sila basta-basta magagank. That was one thing Pero what's gonna be the tank for Hit na pa-partner dito sa Selena ni Hayes? Basha didn't work well for them. Ano What's pa bang gonna be iba? Wala akong maisip, Roblune. Johed, Hilda. Unless kung hindi na pwede ayaw yung nilang na Baksha. mag-tank. Like, kumuha sila ng... Khalid. Well, wala Khalid is rin out. Khalid na ba? No. It's Natalia. Natalia, Hit. Natalia Hit. Ilan lang yung mga teams na gumagawa nun. Bren Esports is one. The Selena and the Natalia. Here you But go. still, it's gonna be the Basha. Here we go again. Here we go again. Ipo-prove ba sa atin ni Hit na nagkakamali tayo dito, Robluna? It will. It might. Pwede. Gusto natin yon. Pero ito it's gonna be one hard again. Ang daming open dito for the support. Will they get the Kadita? Ito na yon. So parang namili na lang yung Omega kung ano yung pwede maging hero ng Kung apoy o tubig. Kung apoy o tubig. Hindi sila nanalo sa apoy kanina. Then gamitin nga. Yun doon naman tayo sa tubig. Is this a side lane Kadita for Flaptizi? Yes. It's gonna be a side lane. So definitely. hindi kay Few? This gonna be a side lane Lunox. Okay. Side lane Lunox, Side lane Flaptizi. Lunox and yung si Kadita Few. support. Oh. Few Kadita support. Parang mas Lunox side lane ang nakikita ko. Rob, ikaw ba? Lunox side lane definitely. Yun nga lang tinitignan ko, hindi pa sila kasi nagpapalit. Pero Lunox makes sense more on the side lane, but baka may iba dito na ipakita sa atin ang Bren Esports. Now, Omega here, still thinking on what gonna be the hero for Haji. Roger is still available. YSS as well, but it's gonna be the YSS. Alright. Best option. This is a more aggressive approach compared to the Roger. Hindi siya ganun kasing tanky, pero still, yun nga, tama doon. That's gonna be a side lane. Rebo has been using it on the side lane. Dati pa naman. Lunox, Rebo, Few, Kadita. So tubig na lang ang pinili nga dito ng Omega. Another exciting and unorthodox lineup na nakita natin sa MPL. Lunox, Kadita, 2-mage setup. Sabi ng Bren, akala nyo naman talaga, Omega, kayo lang ang nagto-2-mage setup. I like it. I like this one. Pero still, if the Barats prove to us na panalo pa rin sila dito, I guess the Barats is the game changer dito on this series. Meron akong nafe-feel na yung Lunox, yung naging adjustment ng Bren kasi nakita nila yung Baksha at yung Yuzo. Yes, probably. Pero I guess the Lunox would go against the Esmeralda. Kasi, Esme din no? Oo. Kasi
kung kahit sabay mag-level 4 yan, Lunox will definitely outscale sa early game ang isang Esmeralda. Tama ka, Rob Luna. And of course, yung kakasabi mo lang, yung Barats na naman. Is it all about the Barats? Para dito, sa Bren Esports, effective yung hero na yan sa last 2 games na nakita natin. Ngayon, parehas na naman ba ang storya? Yon ang malaking tanong. It's all about Haze making the plays para dito sa Omega. If they cannot be able to get something on the early game, Bren Esports dito, they have a more confident lineup. Yung kunat nila dito, definitely going into mid-game, medyo mahirap for the side of Omega. At tignan mo yung yung abilities ni Toshi dito on getting that early level 2 against FlapTZ will immediately spot out and will hide dito sa bush na nasa taas. Kukuha kaya siya dito, Rob? Ito yung yung The Omega specialty Oo nga yung bigay silver platter ng mga buffs dito kay Haji Oo nga Nakakuha si Haji dito ng ng buffs. Pero actually sumubok si Toshi mag-try mag-steal ng buff dito para kay na Carl TZ. Now, looking at the preparations, Kadita Petrified. Ilang beses na natin ito nakita. Gaano ba kalakas to, Rob Luna? Easy setup. It's gonna be an easy setup. Right after the oddity, mas lalo mo mako-connect yung Breath of the Ocean mo. Oo. Basic lang. At ngayon, lastly, Polado. Here comes Omega coming in with the first blood. Pero may onting pagbawi si Carl TZ doon kay Yuzong. But they need this. They need this one. Ganito kailangan talaga ang gawin ng Omega dito. Kailangan sila ang mag-set ng tempo for the side of Bren Esports or else mas mahihirapan sila going into the mid game. Ang ganda na naman ng pana. Ay, nako. Sabi mo kasi kanina, Rob, kailangan ni Haze gumalaw Oo. Sabi ni Haze, eto na, Boss Rob Pero syempre, gumalaw din dito si Carl TZ. Wow. The expert, missile expert won't connect. Flicker in. Plus the so-called teamwork. Procking and getting Haze. FlapTZ now falling low. Sabay sticker pa nga. Oh. Well, I was surprised na nabuhay pa nga doon si Haze going too deep onto the jungle dito ng Bren Esports. But look at Losty dito. Ito yung difference in between the two tanks. But the arrow will connect once again. Napakaganda pana para kay Haze dito and unti-unti, no? This is quite a different Selena that we've been seeing compared to what we've seen on game number 1. I think it's much better kasi at least you have a Yishun Shin na from afar, pwede mag-flood-floods. At pwede rin Mountain Shocker to provide damage. Oo. So I guess mas nagiging dominant dito yung galaw ng Omega on the early game. They could potentially take this first turtle dito against Bren Esports. Pwedeng-pwede yan. As Omega is just giving space to Toshi and kay GZ. Turtle is the next target of the game. Magkakaroon ba tayo ng big team fight dyan, Rob Luna? Posible. That turtle might actually set something in on both teams. Ngayon nakikita na natin the Barats is actually leaving its lane and doing what it intended to be. Yung sumabay sa team fight. Na, no? Oo. Ito yung maganda sa kanya, tapos si Ribo na yung magpa-farm. That's yung pseudo-core. Yung ganun yung switch, ang ganda no? Yeah, interesting. At walang nangyaring laban sa Turtle, pero joke lang, ito na pala yun. Dinilaan at kinagat. Nilagay sa pader, pero tingnan natin kung may mangyaring laban dito dahil Black Dragon form atakin ngayon si FlapTZ habang si PY Polado na ngayon. Binasa lahat ng mga damo. Sabi dito ni View at si FlapTZ, hinuli na rin ang traps dito. Carl TZ naman lumilipad-lipad lang sa bandang gilid habang si HadGZ ay nagpa-farm sa bandang gitna. Isa lang ang nawala, si Ribo lang. But I guess Bren would take it. Still, I was actually looking forward kung paano yung magiging pasok doon sa may backlanes doon ng Bren Esports as they were very deep in their position. Pero ang maganda dito for Omega, to be honest, is that nakakapag-farm si Haji. Si Haji, the KDA machine, ay nandito na at nakikita natin. At hindi maganda rin yung setup ni Pew that time. Totoo. On the rough waves. To the point na buo na ni Toshi yung kanyang enchanted talisman. What is now happening to Bren Esports? Napilitan din kasi mag-rough waves doon si Pew kasi binantayan na siya kagad ni Toshi. Yep. So, again,
look like Omega been the one to setting the tempo. Mukhang hindi nga yata malabo yung hinahanap mo na na bandi. Parang tuto eh. Mukhang tuto nga Kasi talaga. hindi talaga ba, knowing Omega, pag laging may download yan pag talo ng unang game eh. Exactly. Ito yung same formula nila kanina. Pero hindi pa natin nakikita dito yung full team fight potential ng Bren Esports ha. But Rebo on the other hand, ayan na nga, dying twice here on the Lunox. At sinasabi na dito ni Kuya Hit na Kuya Robluna, Kuya Manjit, minamaliit nyo naman yung backshock ko eh. Hindi rin Hindi no? naman eh. Oo. Eh. Saka hindi rin masyadong na-maximize dito yung I guess, the Lunox. Kasi parang it's very rare that we've seen him parang napakadalang, parang nakastay lang talaga siya doon sa baba, just using the Starlight Pulse, nakikipagsabayan siya doon sa Yuzhong. And still, Yuzhong is getting items, and as well with Toshi on the top lane. Parehas, halos mga walang kill. This is a very low team kill game. This is just 2 and 4. Pero yung rotation nila dito sa mapa, Omega, lamang eh. Oo. Sila ang nagdidikta ng tempo and nag-step up talaga si Hayes dito on the arrows. Tinamaan ngayon si Pew. Sabi ni Hayes, ako din. Hindi lang ikaw ang pang-championship na si Leyna. Yes. Wala lang yung hero na yan nung nag-champion ako. Sabi ni Hayes. Ano din no? Talagang ramdam mo whenever Selena is getting good games, talagang kumbaga nararamdaman ng buong team nyo Yeah. Kasi not only that, YSS dito for Haji, yes, he's not getting any kills, pero yung continuous mountain shocker niya is giving. Yan, katulad niyan, wala naman sila mapapatay, just use it every after nung kanyang pagka-cooldown just to see, just to have the vision on the map. At hindi nakakagalaw ang Bren doon. Kasi kitang-kita sila lagi. At ngayon yung Barats, nahihirapan na din, hindi siya ganun kakunat. Oo, this is not the usual Barat that we've seen on the previous 3 games. Oo. So ngayon, nasa kamay ba ni Carl TZ ang bola? Kung ikaw ang Bren, wala pa siyang kills. At kumukuha siya dito ngayon ng mga side lane pushes. That, if and only if, he could be able to get into Haji on the backlanes. Probably, after the traceless, pwede niya mapasok sa may bandang likod. Pero it's still gonna be tricky for the side dito ng Bren Esports. Now, they are like, this is already almost 4,000 lead for Omega. Hindi ganun kadali, Rob Luna, no? Tignan natin. Rebo, iniikutan siya ni Heat ngayon. Mountain Shocker coming in. Makakalasit si Carl TZ dito ng purple. May stun nagmumula kay Toshi on the ultimate. Pero nagtiyanian lang yung dalawang teams natin as Omega will back off. Ito talaga yung maganda sa Omega yung fundamental place eh. Saka Hindi basta-basta susugod eh. Both of the teams are not really willing to commit into something na hindi sila ganun kasigurado. Look at that. I mean, in terms of once na may mapatay na isa, they know just they have to back off. Alam nila kasi dito both yung winning conditions nila, even Losty, not just trying to do Tyrant's Rage na sobrang malalim. Toshi might actually die here. May Detonas welcome pa ba dito? Si Flap TZ. At ayun na nga, Toshi, goodbye. Pero nandito sina Heat and Hayes. That's a good pick-up for Bren. Pero may bawi. Na late. Oo. Meanwhile, they were chasing Toshi. Kinukuha na ng Omega yung turtle that time. Oo. Let's see. Because Bren Esports being patient. Right now, alam nila na Omega ang lamang sa tempo. So sabi nila, teka kalma, pero pwede naman tayong pumitas at pwede naman tayong mag-farm. Hindi naman tayo nagmamadali. Yes. Yon ang sinasabi ngayon ng Bren. Actually, both of the teams are capable on scaling onto the late game. The only difference on Omega that they have this Yuzhong. Oo. Which is wherein na pwedeng i-absorb yung mga damage. Pwede niyang mamain or tankin dito yung dalawang mages coming from Bren Esports. Pwede siyang mag-dragon-dragon na lang kung saan-saan tapos mag-sustain talaga ng todo. Omega, wala na silang actually mahuli as of now. Parang 3 minuto na ata silang naglalakbay. Oo, nag-iikutan sa mapa. Oo. It's actually it boils down to the First Lord. Who is gonna be taking the First Lord? Kumbaga, tingin ko mapupunta tayo dun sa scenario na may fake Lord eh. Tapos biglang pagka may nag-contest, didiretso sila doon. Pero hindi na yata mangyayari yun ngayon. Mukhang eto na yung contest. Actually, hindi yung Lord gustong i-contest. Ang gusto ay yung purple buff. Tatama ang trap dito kay Flap TZ. Dragon Tail tatama na din. Eto na yung stretching bumula kay Lasty. Habang si Pew ay Ocean's Oddity out.
ma-re-reset ang purple dito. Habang pulado si Pew, nagkakatsyan ng dalawang team sa arrow, will be dodged out. Naku po, ang ganda ng setup mula sa side ng Bren Esports. Yun na pala ang kailangan. Eto na nga, 5 sa side ng Bren Esports ang buhay pa. Habang si Heat, nasa na yung counter go? Kinagat na naman ni FlapTZ. Killing spree. Habang yung stretching ni Lasty ay hindi na magaganap. Wow. Bren Esports with a surprise victory. Tanggal ang 4. Tanggal. It's a good opportunity for them to be able to strike back. Nakita na nila na pinang-engage doon yung Black Dragon. Now, Lusty finding a good way paano makapasok dito on the side ng Omega, going doon sa may mid lane. Wow, it just went perfectly. Tapos, even Toshi was targeting doon sa may top lane. Look at the Gillette instant replay dito kung paano dinikit sa pader doon. And nagkadikit-dikit. The layering of the skill, the Tempest of Blade, killing everyone. Look at FlapTZ just tanking here. The damage na binabato dito ng Omega hanggang sa isa-isang nawala ang mga miyembro dito ng Omega. Grabe yung setup doon. 2 yung tinamaan, Rob Luna. Totoo yan. And Bren knows that, yun nga, doon nagsimula eh. Naunang gumamit ng ulti yung Omega. After the Black Dragon, wala nang kasunod. Wala nang kasunod. Oo. So, hashtag shave the day talaga. Oo. Nagmula dito sa Bren at dahil doon, bumaliktad ka agad yung table. Well, still on the gold, I think Omega. Pantay pa rin naman dito yung dalawang team pero mas naging confident ngayon ang Bren in terms of the map control. They are getting all the inner turrets dito ngayon ng Omega. They are perfectly positioning themselves dito sa may Lord Pit. Ay, nakyo, you don't want to give Bren any loopholes. Lalo na't kapag lamang na lamang kayo kasi kayang-kaya nilang baliktarin yung laban kapag nagkamali kayo ng isang beses. At ngayon, halos yung map control ay nasa kanila, Rob Luna. Totoo. Yung mga pana, I think, ngayon ni Haze ay hindi na magiging effective kasi itong si FlapTZ, humaharap na lang. Oo, kaya niya nang kunin. I mean, pwede niya nang kunin eh. Para akin na yung Abyssal Arrow mo para wag lang tamaan dito yung mga mages ko, yung si Carl TZ. Look at that. Kumbaga siya rin ang pinaka nagiging taga-face check eh. Oo nga dito ng Bren eh. Para siyang malaking digi. Ganun na yung nangyayari. Oo. Si FlapTZ. So I guess Omega needs to be very careful on using their ultis. Kailangan talaga. Speaking of ulti, nag-ulti na dito si Kurt. Si Heat, nag-ulti na rin. Nag-ulti na rin si Carl TZ. Ang dami ng mga ulti na lumabas. Pati Mountain Chakra, nag-ulti na rin si Toshi. Tumama lang sa kawalan. Si FlapTZ, si Pew at si Lasty na lang hindi nag-ulti. Ang galing. Ang galing ng ginawa doon. Bren Esports, kumbaga ngayon ang ginagawa ng Bren, pag may dragon, back. Kahit anong mangyari, back tayo. Pag nakita nila yung dragon na may tatong sisiw ni Kurt TZ, out agad. Out na agad. Oo. No questions asked. Labas. Alis. Huwag nating i-engage. Maambali. At naku, wala na yung dragon. Ngayon na ata mag-i-engage. Tama ka, Rob Luna. Kitang-kita lang natin na wala yung dragon. Sila na. Tara, try natin sugudin. Yun na yung go signal eh. Yun yung go signal. Or baka itong pana, pero I doubt Brilliance will be there. Nasa likod dito, si Toshi. Ang mahirap pa kasi dito, si Ribo, nagsiscale din. So, hindi mo rin basta-basta, naku po, hindi mo basta-basta matatawaran yung araw magbi-miss dito. Binibait lang pala. Blood plug sa tama. Stretching the dive. Magmumula dito kay Lasty. Yung dragon nandito na pero mukhang na-late na ata. From Dragon Warrior to Dragon Katol para kay Kurt TZ ngayon. Naku po, wala silang mahuli. Nag-collapse bigla yung Omega dito. Bren Esports taking heat. And this is the perfect opportunity para makakreate sila ng space para makuha itong Lord na to. Definitely. They could take this Lord or they could still fight here. Omega since wala pa rin naman Black Dragon dito. Si Kurt TZ. Cooldown pa. Ay, hindi. Meron na. May Black Dragon na ulit. Pero ang tanong, gagamitin ba nila dito? They don't have a tank for the next 5 seconds at mukhang Carl TZ confident going into the backlane dito ng Omega. Actually, nawala na nga ata. Toshi na paggamit na din ng kanyang Falling Star Moon. Oh no! This is bad news para sa Omega dahil gusto ng Bren itong laban na kanilang magagawa. Nako, mega kill pa nga si FlapTZ habang sina Carl TZ ay GG easy ang pagtusok sa kanilang mga kalaban. Ubos
ang tatlong hero sa side ng Omega. Omega is slowly crumbling dito, going into the mid game, or rather into the late game. Mas confident ngayon dito ang Bren. Now they know when and how to fight. Honestly, lagi nating ini-emphasize dito yung Black Dragon form. Pero Toshi dito still looking forward. Is he gonna get the steal? The Falling Star Moon. But alam ni Carl TC. Spider Sense mula sa Child Prodigy. Huli ka ngayon, Toshi Boy. It was a trap. All along. All along, nahuli siya sa aking trap card. Toshi Boy. Yun yung naliigan si Toshi doon, men. Oh my glove. I'm not really sure kung eh. nakita siya doon ni Carl TC going in, but wow, that was anticipated. Anticipated na yun. And hinold din nila eh. Hinold din nila. They know when, kung kailan pa ako kunin yung Lord. And this is that was gonna be the perfect opportunity. Ito yung pinakamatagal nating naging laro. And this comeback, sobrang disiplina ng Bren dito. Ang hirap din kasi lamang na lamang ang Omega kanina. Pero isang clash lang ang nawala nung na-set up Rob Luna. At ayun, parang nag-snap bigla si Thanos. Oo. Nawala. Nawala lahat ng kalamangan ng Omega. Totoo yan. Pero ito this gonna be hard. Defense coming from Omega. They have to burn something here or else mawawalan sila ng base turret. Naniniwala na ako sa sinasabi mo, Rob Luna, na itong Barats talaga kailangan mawala sa lineup ng dalawang teams na to. Kailangan mabago. Kailangan yung dynamic din kasi nung drafting nag-i-evolve doon sa Barats. Totoo. At yung Barats ngayon ni Flap Easy ay nandito na galit. Stomping the tower. Carl TZ naghihintay ngayon. Si Toshi na naman ang kanyang uhulihin. The tower will now fall down. Pupunta ngayon sila dito sa bandang taas. Sino ang unang mapipitas? Nagkaka-tiyanian lang ang dalawang teams. Pero Bren Esports, makuha na nila ang misyon. Oo. Bison. Pero look at this. GC is really having a hard time dito na makahanap ng mapapatay niya dito. Sobrang dami. In terms of mobility din kasi, yung mages dito ng Bren Esports, ang hirap hulihin. Ang hirap The talaga. Kadita just get oddity out. May brilliance dito coming from the Lunox. Look at that Flap TC. At saka may damage yung Kadita, may damage yung Lunox eh. Ayan oh. Yung Chaos Bolts, bukod sa ang hirap hulihin, pag hindi mo nahuli, pwedeng ikaw pa yung mapatumba. Totoo. And medyo nagiging defensive na rin kasi si Haji going nung mid-game eh. Kasi wala siyang after the traceless, wala na eh. Oo, diba? tapos na eh. So ang pinaka nagiging initiation nila definitely was yung paggitna ni Hit and definitely yung Black Dragon ni Curtis. Correct. Doon lang nagiging matapang dito ang Omega. Right after that, wala na. Oo. Well, parang nabasa ng Bren na okay, walang dragon, di na matapang yan. Gera na tayo ngayon. At nagiging careful na lang ang Bren sa pagpasok. Look at this. The setups, ladies and gentlemen. Every single time na susubok ang Omega pumasok, wala silang napapala. Tinatangki lang lahat ni Flap TZ. The super rookie na pumasok ngayon dito sa MPL, doing wonders for Bren Esports. Wala silang magawa doon sa Barats. Wala talaga. Binabasag yung Torres sa harap nila. At grabe, yung Barats kasi laki niya na yung Dragon dito. Nako po, Pew, tatakbo na din. Toshi with a slam dunk. Tignan natin, Hayes, siya namumula ngayon. Tinusok na naman. Unstoppable para kay Carl TZ. And it looks like this is the end of the line for the side of Omega. Bren Esports. This is going to be one win away match point para sa Bren. Ilista mo na nga ba, sabi ni Doc Ribo, dahil na isusulat na 3-1 ang score. Bren Esports, one win away para sa championship. Wow, that was a very stellar performance coming from Bren Esports. They were actually down for the first half nung laro na yon, and suddenly, nabawi nila lahat nung mga naging lead coming from the arrows dito ng Selena ni Hayes. It didn't matter. Doesn't right matter. after doon, sa pag-invade ng purple buff ng Bren, Oo. wala na. It went all down for the side of Omega. Grabe, Rob, lahat ng sinabi mo nangyari eh. Parang, yung pana, yun talaga dapat. Yes. Okay, gawin nyo ng tama yung pana. Pag nawala yun, natalo kayo ng team fight, magsiscale itong Barats, magsiscale itong
lahat ng heroes ng Bren to the point na wala na kayong mapipitas. Yes. At gano'n na gano'n. Yung Dragon, pag wala yung Dragon, susugod yung Bren. Pag nandiyan yung Dragon, magbaback yung Bren. Oo. Kita-kita yun eh. Even on the mid game, nung sumugod, right after nung doon sa pag-invade ng purple buff, may isa pang team fight doon na nag-dragon si ano. Kitang-kita mo all of the members dito ng Bren. Back sila. Definitely. No questions asked. Walang lilingon. Back tayo. Pagtanggal ng dragon, sugod sila ulit. Kung ikaw ang nasa posisyon ng Omega, kailangan mo ng 3 sunod-sunod na panalo. Ano ang nasa mindset ngayon ng team na to? Most of the players, pagka tinatanong sila sa ganyan, they just don't think on the last game. On the game 7. They just think one game at a time. Kasi napakaganda. It's pointless na isipin mo na abot ba tayo ng game 7, kumbaga, they need 3 wins eh. But sa ngayon, they only need 1. Napakagandang punto. Kailangan ng hard reset ng Omega dito. At kami rin, magre-reset muna dahil ipapasa muna natin sa kaibigan natin na si Wolf. Thank you so much, casters. What a wonderful match point victory, di ba? Para sa Bren Esports. Actually, may mga natutunan tayo sa laban na to that's we develop. Bukod sa fact na Barats wins games, ang key factor talaga sa victory ng Bren Esports is this world. Mamaya explain ko, but my name is Wolf, your analyst. We're gonna be talking about game number 4 na nangyari between Bren Esports and Omega at kung paano nga ba nag-play into importance ang hero na Barats. Una sa lahat, meron siyang passive na resilience. Actually, tatanggalin ko yan. 3% each stack ng Barats nung big guy passive. Bago siya lumaki, ay merong 3% resilience na ginagawa. What is resilience? Basically, ito po yung pang-kontra sa crowd control. And if you're looking at the lineup of Omega, ilan ba yung mga importanteng crowd control nandito? Of course, may stun si Baksha, meron control ang Yuzhong, and most importantly, the Selena Arrow. At hindi makaporma dito si Hayes sa kanyang usual na ginagawa bilang isang Selena dahil tinatangki lang ni FlapTZ at inabuse ito ng Bren Esports up to 75%. At kung mapapansin nyo, all throughout that game ay tatangkihin lang ni FlapTZ yung pana at parang wala pa yatang isang segundo siyang napana. And it's okay for Bren Esports dahil free game yon bigla para kay ChooxTv. Bukod dyan, mga kaibigan, ang Barats ay nagkaroon ng importanteng ambag sa isang laban kung saan pag inalis mo siya mula sa kalaban mo, for example, Bren Esports, first picking the Barats, it just meant na walang hard counter itong Omega, whatever it is na assassin na hyper carry para sa Bren Esports. Like, if it's Link, if it's Roger, they don't care. As long as nasa kanila yung Barats or naban nila. This time, Bren Esports denied pick it against Omega. Let's look at the post-game stats. At bitignan natin yung bawat ambag na bawat player. Do take note, this guy, ChooxTv, dealt so much damage, but FlapTZ as well, 59,000 ang kanyang deal na damage as well as damage. Tingnan mo, 169,000. Tapos kung i-compare mo yung damage output niya sa mga natangke niyang damage, makikita mo talaga na siya yung may pinakamalaking ambag dito sa game na to. And I think that Omega, kung gusto pa nilang mapatagal itong ating laban, kung gusto pa nilang ma-force ang Game 7 para makabawi sila, they have to start looking at this hero. Be it na i-ban nila kapag hindi nila pwedeng piliin or just take it away from Bren Esports because Bren Esports are so happy with this pick. Parang siya glue na kahit ano na mangyari para sa side ng Bren Esports, whether it be a Roger lineup, a Ling lineup, kahit Yisun Shin lineup yan, wala silang katakot-takot. We will see in the highlights of this particular game na mahirap para sa Omega na mag-team fight in the mid game even when they have an actually substantial lead at the start. Para sa Omega, nung ating early game, nakakuha sila ng importanteng kills. And Toshi was also phenomenal. ChooxTv was great as well dahil sa kanyang mga initiation. Pero etong play na to talaga ang nagpahirap para sa Omega. Medyo, kung ibabalik lang natin ng konti, nang galing dito si Kufra, saktong-sakto nandito ang lahat ng members ng Omega. Kaya din naman, itong angulo mula dito sa spot na to, papunta dito ay perfect para dun kay Lusty on this Kufra. Putting them all together. At syempre, dahil nandito sila sa gitna, look at the AOE damage na pwedeng i-deal ng Bren Esports. Meron kang Lunox, meron kang Barats na by the way, ang sakit din ng damage in the mid game dahil puro AOE din naman. Syempre, Kadita is there. And as well as ChooxTv. And you know that Omega, they didn't have a chance to win this clash, diba?
ang makikita natin hindi pala ito yung clash na yun. Pero in this specific point din, ayan pala, si Toshi nilaban na rin niya. Kaso kinulang pa rin. By the way, nagulat kami dun sa ginawa ni Hajisi na dodge na we thought that he will die there, pero kulang pa rin. At nakita mo naman, diba? The Tonas welcome with the flicker. Nice timing from Flap TZ. And Omega cannot fight anymore. Napakahirap po ng pwesto ng isang marksman na lagi kang lumalayo. Imagine this. This is like what Bren Esports did against ONIC-PH nung lagi nila nahanap si Wise. Hindi ka makapaglaro basically ng ML kung merong barats na kalaban. Kasi laging may threat na pwede kang ma-stun or mahuli or ma-detonas. And obviously, without you, the main damage dealer of the team, hindi ka makakuha ng panalo sa mga team fights. Now, Flap TZ, our MVP of the game, 4-1-8. Courtesy of these Barats, but you would understand na hindi lang to dahil dun sa ginawa ni Flap TZ, but just the nature of the hero. Honestly speaking, I think the hero of the Grand Finals is definitely Barats. Kahit merong Link at Roger dyan na malupit na pinapakita ng ating mga core players from both teams. And maybe this is something na makikita natin na hindi na ibibigay ng Omega come game number 5, if ever. But that has been just game number 4 analysis. Marami pa tayong pwede makita. If you are here to support Bren Esports at #BrenLangMalakas, do scan this QR code. At kung ikaw naman ay fan ng Omega at gustong-gusto mong mapadami pa ang iyong mga matches, scan this QR code as well. Also, gusto lang din namin makarinig from you guys. If you wanna keep yourself updated sa mga happenings sa MPL-PH, visit our official MPL-PH page sa fb.com/mplph.official or scan this QR code. We'd also love to hear from you guys. So please fill in this survey. Nakita nyo sa QR code na to. At meron pa kayong chance na manalo ng rewards. Pwede rin naman sa susunod na QR code here. Fill up the survey and man, you can win all of the nice rewards from MPL. And obviously, marami pa tayong mga giveaway codes, but I believe na meron tayong i-draw na napakalupit. Ito na yata. Inaabangan natin pinakamalupit na title ng isang mythical raffle draw. Super unique mythical raffle draw in 3, 2, 1. Ito na. Siya na yung nanalo. Congratulations sa'yo. 54 total skins including all legend skins. Grabe. Magic dusts, tickets, hero fragments, and premium skin fragments. Literally everything that you need. Napakaswerte naman itong nanalo ng super unique mythical raffle draw. I'm sure napakasaya nito. Mas panalo pa yata siya sa champion eh. With this, all of the rewards that he was able to get, man. Nako, congratulations sa'yo kung sino ka man. That has been our super unique mythical raffle draw, and we thank you a lot. So, sa lahat ng sumali at nag-participate with us with all of the giveaways. At syempre, sa'yo na nanonood up until this point, we are ever so thankful na sumasama kayo ngayon dito, syempre, para i-enjoy at i-analyze ang MPL-PH Grand Finals. Mga kaibigan, we still have a lot of giveaway codes for you guys. Well, it's true na baka ito na yata yung second to the last game, pero gusto ko lang din sabihin sa inyo na meron pa tayong mga giveaway codes every single game. So, kung gusto mo pa na mas marami pang codes at kung medyo nalulugi ka sa pag-redeem, well, why don't you wish na magkaroon pa ng mas maraming mga laban? But definitely, para sa Bren Esports, they want to finish this as soon as possible. Medyo natapa sila ng game number 2, but they're showing a lot of dominance and resilience in game number 4. Tingnan natin sa game 5 kung magbabago ang takbo ng laban. Maybe Omega can bring out something new. Maybe Omega all of a sudden brings out a counter or an answer to the Barats. We'll find out. My name is Wolf, your analyst. That has been my analysis of game number 4. Tignan natin kung ano ang masasabi ng ating mga casters. Tumawag ba kanina? Hindi ko masabi kasi hindi ko nakausap yung anak eh, si Chin Valdez. Chin Valdez eh. Parang, oo. Parang nag-email lang ata Nag-email lang, oo. Oo eh. Kasi iba ang uncharted territory din kasi ito kay Ginoong Valdez. Kasi sanay kasi si Ginoong Valdez, game 5. Game 5 sanay oo, siya. So, Ngayon 7 eh. Oo, 7. Pero well, posible. Kasi kung gusto ng game 5 dito, syempre, Omega needs to step up dito going into game number 4. Kasi kung email lang yung ginawa, may plano. May mga plano. Pero kasi yung alam natin, pag bigla ang tawag, yun yung mas
Nag-game 5 eh. Pag Ay, oo. bigla ang tawag Kahit eh. sa mga lakad normal Oo yan eh. eh. Di ba? Pagka pinlano nyo minsan, kuwari, 10 kayo magkakaibigan. Oo. Kung nagplano kayo ng mag-swimming kayo. Oo. Kada linggo na papalapit yung swimming nyo, nababawasan yan ng 2, 1. Oo, kasi nagplano kayo eh. Oo, hanggang sa dulo, matitira 3, tapos magkakatamaran na. Drawingan lang. Drawingan na. Pero kasi pag tawag, doon natutuloy. Oo, yung tara na. Eh kanina, parang hindi tumatawag. Oo eh. nga eh. Mamaya siguro. Malaman natin. Malay mo, gitna ng laro, tumawag. Baka hindi pa tapos panoorin ni Ginoong Valdez yung game number 4. So, Pwede. diba? So hindi niya pa Pwede, expected. oo, pwede. Pero going back dito mga kaibigan, we are already on game number 5, Omega losing the lead. On game number 4, suddenly Bren Esports comeback sila. Rob, ito ang tanong ko sa'yo eh. Ang dami na nating sinabing factors for this game. Mhm. The Barats, the Baksha, the Selena. Ito na ba talaga ang time? Wala na. Pryo ban Barats. No more. Stop. Kailangan na. Bawal na ibigay. Kasi, Tingin ko it's very possible eh. Kasi- Parang oo. not only the Barats, I think they also have to think about Lusty eh. Kasi the Kufra. Oo, yung Sige nga, Kufra eh. expound mo nga. You wouldn't want to give Lusty yung mga hero with initiation eh. Kumbaga, ang laki ng difference ng Kufra ni Lusty compare doon sa Tigreal niya. 'Di ba? I mean, I'm not saying na hindi siya magaling gumamit ng isang Tigreal, pero kasi yung mechanic of the hero eh, 'di ba? Ganun yung nangyari. Kung mapapansin mo, paano ba sila naka-comeback dito against Omega? Number 1, nawala na yung Black Dragon form agad. The ONIC TC. Then, suddenly, it was, in-expound din yun ni Wolf kanina, nagkadikit-dikit doon sa may bandang gitna yung buong members ng Omega. Rather, 3. Tumalon si Lusty, maximum range, dinikit yung 3, tapos nag-layering na yung mga AoE skills dito ng Bren. Tempest of Blade, the Breath of the, Breath of the Ocean, Breath of the Ocean, Rough Waves. Yeah, the Rough Waves. Tapos, yun na. Tapos, syempre, continuous yung damage din ng Barats, yung Barats doon, the so-called teamwork. Tapos kung iisipin mo paano, kung lagi nating pinag-uusapan about the Barats is just simply -1 eh. Oo nga eh. It's Talaga, either you initiate, kuya, tapos luwa. Oo, or pwede rin you take out kung ano yung pinaka nagpapahirap sa inyo during the team fight, then iluwa mo na lang pag pwede nyo na siyang patayin. Correct. Ang interesting, no? Kasi maging si Lusty ay nagiging target din dapat ng Omega. I really have a feeling na ang nangyari kanina is that inopen ng Omega yung Barats kasi 2 picks sila eh. So akala nila, or hindi nila inakala, in-expect nila na kagaya ng sinabi mo, uunahin na naman yung Carl TZ Hero. Uunahin na naman yung Ling, uunahin na naman yung either Lancelot. Pero dito pumapasok yung mind games din ni Ducky. Yung nambibigla. Pinili niya yung Barats nung open. At tapos. Tapos ang boxing. Si Flop TZ pa yung gumamit. I think they also have to change Toshi's hero eh. I mean, it's not, kumbaga parang nagiging nagiging passive si Toshi whenever is on the Esmeralda right now. Tapos ang nangyayari pa kanina, it's like it's not just once, it's more than twice eh. Na parang na iiwan siya kay Few. Parang sila yung nag-1v1, then suddenly nakakatakas pa si Few, yung passive niya, bumabalik pa yung HP niya, then suddenly nawawala. Marami tayong nakitang awkward falling star moon coming from Toshi. Oo nga eh. Ang hirap nito kung ikaw ang nasa side ng Omega, I think hard reset talaga. Hindi tayo nagkaroon ng break. Talagang tuloy-tuloy ngayon tayo. Oo eh, medyo pero sanay naman tong mga to, sure totoo ball. yun. Oo. It's been late na din kasi, pero anyway, sa mga kaka-tune in pa lang sa atin, this is the grand finals. 1 game away dito ang Bren in taking the championship dito sa season 6. Matagal nang inaasam ng Bren to. Kung iisipin mo, Rob Luna, ang Bren na org mismo itself, hindi sila yung totally na nag-champion eh. Oo. Well, kasi there is nung season 1, that was Aether main. And then eventually, nung season 2, naging defending champs lang ang Bren. Pero kasi nung MSC, Bren na yung pangalan nila. So, ang MPL title ay pwede nating sabihin na hindi pa nila talaga totally kasi nakukuha. It wasn't, kumbaga pagka inaalala mo ang season 1, would still think of the Aether main as the name, even though... As the name, yes. Pero even though that was already Bren even before matapos yung MPL season 1. Pero what clear to us now, Manjin, is the first pick ng Omega.
Kumbaga sabi nila And Kami naman. ito din, ang exact pick ng Ng Omega kanina. No, this was just interchange. Nag-switch Ganyan lang. na ganyan din yung ordering ng Bren Esports. Getting the Selena, getting the Esmeralda, and this only states that the whole, I mean, Bren Esports, Ganun or na rather ganun Coach din. Dogie, na alam ko, kukunin naman nila yung Barats. And tingin natin, dito natin makikita, ano nga kaya? Ano nga kaya ang direct counter? Will this be the first game na magkakaroon ng Barats dito? Ay rather, matatalo ang isang Barats dito sa series? Or patutunayan sa atin muli na itong hero na to, kailangan na talaga na isama sa banning phase. Naalala ko dati nung season 2, nung bagong pasok yung Kimi, yung bagong pasok yung Selena, ito yung mga high impactful heroes na hindi na dapat talaga ibigay, kailangan iban. Pero 2 pa lang ata yung ban nun, or 3. Pero ngayon ang 5, tapos nakakapasok tong Barats. I can therefore say, pag etong Omega na ibawi nila gamit yung hero na to, there's a possibility na mano-nerf. There's a possibility na mano-nerf yung Barats. Totoo, it's a big possibility. Even on normal rank games, you wouldn't even see a Barats. So rare, napaka-rare na ma-open yan even on the normal rank games. Pero still, Kufra. The lusty hero is there, Rob Luna. Oo. You've been talking about this. Sabi mo, wag na wag ibibigay. Rob Luna, pwede mo ba i-emphasize kung gaano ka nakakatakot talaga itong lusty na to? Ano mapupunta ka sa mga awkward spots given, let alone na ang sport nila dito is gonna be having the feathered airstrike, meaning it's like a channeling spell, di ba? Na kailangan mo into one place para hindi ma-cancel. Now, that's gonna be an easy target ka para sa isang Kufra, let alone yung YSS dito, kung iisipin mo, hindi naman to gagamit ng Purify or even a Flicker. Dahil tatalon ka doon, and the only one na pwede mong pang defense was the Traceless. Oo nga eh. Oo. So, eto ngayon, Bren Esports, ang baga nagiging story natin dito, mga kaibigan, is yung Selena, at yung kung sino yung support and tank dito, kung nasan yung Selena, sila yung kadalasan na nagbibigay ng tempo sa team nila. Tempo talaga, yes. Nakita natin yan on game number 4. It was, ang laki ng ginawa doon ni Hayes, pero syempre yung comeback potential, nandun yung Barats. Is it gonna be a deja vu na ginawa na nangyari kanina? Will it be Omega come up on top dahil nasa kanila naman tong Barats? Or Bren Esports gonna show us na kaya nila tong tapatan with a better draft, with a better tank? Kasi iba magkaiba yun Yung kanina kasi, basa yung tank. Oo, ngayon Kufra. Yes. Na na-open. Totoo. No? So, sinasabi lang ng Bren Esports na kapag ganito ang opening, guys, ganito dapat ang mga follow-up. Totoo. Parang ganun Ganun yung naging adjustment ng side ng Bren. Pero this time, open ang back siya. Pero hindi to kinuha ng Omega. Instead, I like this. they went in for the Hylos and the Valir. But okay, is this the final carry hero na magpapa-champion kay Carl TZ? This is another misdirection in the draft na naman dito for side of Omega. They've done this. Yung akalain mo, this is gonna be their position 4. Pero still, the Farsa will be the Toshi hero. Ginawa na nila to. Farsa side lane. Yes, ginawa na nila to sa Execration. Will they be able to do it once again? This is a very crucial match for Omega. Double main setup para sa dalawang teams natin. Ang pumasok sa mga sinabi natin dito, Rob, ay ang Kufra nito ni Lusty. Pumasok na hindi na nila pinilit ang Baksha. At nakapag-double main setup na ngayon ang Omega. Gaano kataas ang chance na may extend tayo sa Game 6? Ako pupuso ako dito for Omega. There's Game 6 probably. Pero yeah, I like this one. Ay, teka na. Ano sabi ng ng Realme Watch mo? Sabi ng Realme Watch ko, parang may oras pa. May oras pa. We're just heading on to 11 p.m. We still have more to spare dito, mga kaibigan. Feeling ko kasi mga ganitong time, di pa rin ganun kaantok Yung ang mga ating mga viewers. Totoo, gising na gising. At buhay na buhay pa yung mga kaibigan natin na mga nasa kanya-kanyang bahay. Tatapusin na ba ng Bren Esports at papatunayan nila na sila nga talaga ang pinakamalakas? Meanwhile, Omega this time, nagpalit ng formula.
Tatlong magkakasunod na panalo ang kailangan nila. Will Bren blow a 3-1 lead? Rob Luna. Yon, that's gonna be the big question. Pero I'm really liking how aggressive ngayon dito ang Omega squad. Let's look at the side lane matchups. ChooxTv on the XP lane. Rebo naman and Toshi on the gold lane. Rob, ikaw, lahat ng role nilalaro mo, di ba? For sure, alam mo to. For sure, alam mo to. Na-tried naman natin. Gaano ka, ano ba ngayon? Madali ba ngayon ang mage side lane o mas prefer mo pa rin yung mga fighter tams, yung mga fighter candid sa side lane? Or Masha? Masha, well, hindi ko na siya gaano nagagamit ngayon. But in terms of what yung question mo, yung kung madali ba ang isang mage, specifically you're asking for the Farsa, no? Oo. Well, the only reason why the Farsa was there is just to hold it up until na mag-level 4 siya. Mabilis din naman siya maka-respond kasi may wings by wings. And ang pinaka-target dito for Omega is yung yung aggression nila. Aggression. Once they hit the mag-level 4 sila dito, or rather, mas mabilis din magkakaroon ng item dito si Toshi since siya yung nasa gold lane. Posible from there makuha nila. Pero yung arrow might connect pero hindi. Attentive si Toshi. Nakaramdam si Toshi, no? Yeah. And I think prepared si Toshi kasi he has the Purify right now sa kanyang battle spell. Meanwhile, ang maganda dito, no, for the side of Omega, kung iisipin mo, di ba sabi natin dito, the Barats is just becoming, pagpupunta ng mid-game, nagiging parang siyang support. So, maiisip po dito, Omega, pag nagdikit sila dito, mas mabilis sila mag 5-man. Oh, yeah. Even on mid-game, ang bilis. Wings by wings, papunta kagad doon. Tapos, syempre, kasama na rin yung Barats doon. Tapos may Glorious Pathway pa kayo. No? So, ang bilis ng response ninyo. To the point na hindi pa actually nakuha ng Bren itong Purple Serpent buff na nasa pit. Habang yung YSS nag-ultimate na lang at GZ, there you go, kinagat na ni ChooxTv. Ditonas welcome, nautog si ChooxTv dito. First blood para sa side ng Omega at buhay pa din si Heat. And eto na ba ang arangkada? Oh my, this is a very good start. Kung kanina, maganda rin naman yung start ng Omega kanina but they aren't getting any kills. But this is a different approach. Nakuha nila dito si ChooxTv. Kakaiba to. And ngayon, alam natin na Omega, isa rin sila sa mga teams na kapag alam nilang lamang sa umpisa, they can punish and can punish and can punish up until the end. So, paano nila ngayon to i-convert sa mas malaki pang lamang, Rob? I think ito ang sagot. Yung Lord. Ay, sorry, yung Turtle. Oo. At mahirap din i-contest to for the side of Bren Esports and you wouldn't want ChooxTv jumping dito. I think ibibigay na nila yan. Oo. So, this time, Bren is now on the defensive side. Let's look at the Gillette instant replay. Kita dito, mga kaibigan, hit, barely dying. Pero yung kunat pa rin ng Hylos, ramdam mo pa rin doon. Pero ang pinakamaganda doon was the initiation ng Barats na naman. The Detonas welcome, inabangan niya kung sa nag-BMI si ChooxTv. At parang hindi niya na hinintay na mawala yung mga energy shields. No. Ni ChooxTv. Sabi niya, sige na, gera na kagad. Sabi naman ni Heat, kami din. May gera kami ngayon. As the Glorious Pathway will come in, nandito si Hayes. Pero yung arrow ay maka-counter go si Heat. Ngayon, nandito si ChooxTv, makakapatay ng isa. Si Haji Z at sino pa ba yung nahuli niya kundi si ChooxTv. The crit is real. KDA Machine will take that triple kill. That is a very risky play coming from Bren Esports. Yes, nakuha nyo, natanggalan nyo ng purple buff. Pero at what cost? 3 hero at mababasag pa ngayon yung mga side lane nyo. Parang hindi naging maganda yung trade-off. Hindi, definitely hindi. Sa ininvest ng Bren Esports on that part, so 2 beses na natatalo ang Bren sa Clash. Pero Rob Luna. maiintindihan ko they have to make it work Kasi if you're gonna be playing it reactively, ganun din naman yung magiging resulta. You're just prolonging yung agony nyo So I guess it works if it works. Pero hindi So now they have to pay the price. Nag-fail. And yun yung commendable actually if you are really a pro player. You want to take those risky plays. Definitely. Na alam mo kapag nanalo kayo doon, ang laki din ng palit ninyo. Pero again, since natalo sila, paano nila mababawi ito? Bren Esports, nasa ganitong situation din sila kanina. But this time, look at this. Glorious Pathway pangharang. And ChooxTv is the main target right now. Can't really do anything.
Hirap ngayon dito ang Bren Esports, mga kaibigan. Slowly, Omega, chino-choke na nila dito in terms of the map control. Even on tempo, kanila mukhang malabo dito. Ang comeback na rito for the side of the Bren, if they probably lucky auto coming from few. Pero in terms of the team fight, I think they have to wait the Lord. Ang hirap. Mahirap na mahirap. Yung risky play na ginawa nila on the purple buff, they cannot be able to do it once again. Dahil another wipe out could probably secure a Lord sa side ng Omega. They still have this Claude eh. Yeah, at saka mukhang maaga matatapos yung laban. Oo. Kasi ang lakas na rin ng YSS ngayon. Exactly. Ang mahirap lang dito is that the Claude, this is not the Claude that has the Purify, yes? So, kailangan maging tama yung maging timing using the Blazing Duet. Yes. Ang key to be able na magawa yun ni Carl TC if Losty could pull off a good ulti. Yeah, I agree. And ang hirap nito kung Claude ka, no? Kung Retri ka. Kasi kailangan mo talagang umiwas. Plus, hindi pa nabubuo ni Carl TZ yung DHS as of now. Kumuha pa siya nung cooldown reduction boots. Oo. And never siya nakakuha ng purple. This is actually given kung kalaban mo ang Omega na lagi silang nandito sa purple pit. Binibigay nila yung orange, wala silang pakialam dun. Ilang games natin nakita itong Omega na napa-perfect nila yung pag-invade sa purple pit. Totoo yan. Oo. Saka ito no, yung Barats dito, look at what he has actually doing. Parang nababaliwala naninegate yung vision na pinoprovide dito ng mga trap ng Selena. It's all because, kung makita nyo, kami umaangat Yes. Sobrang tanky Yes. dito nung Barats na pwede siyang umangat kahit may 3 miyembro doon ng Bren Esports. Ganon siya ka-confident na hindi siya basta mamamatay. Definitely, Rob Luna. Oh no. Download game from OMG. Is it gonna be the Barats meta for this series, Kuya Manjin? Eto na nga ba talaga? If ever man ma-extend ng OMG, ng Omega, itong series na to game number 6, I can definitely say na mawawala na yung Barats. Oo, at Rob Luna. magkakatotoo ba na if you force Carl TC into using marksman, you have a higher chance on winning against Bren Esports? Na napag-usapan din kanina ng mga panelists natin. I mean, I think Carl TZ can also pull this off, no? Sobrang lupit din, pero iba pa rin kapag gamit niya yung mga umi-slashing and dashing na mga heroes. Actually, isa pa sa mahirap dito for the side of Bren Esports, since walang Purify dito si Carl TC. Yes, pwede kang tumalon, pwede kang mag-Blazing Duet, but still, the Barats is there. Pwede kang Detonas, doon ka sa loob ng chan, mag-Blazing Duet. Oo. Sa sobrang hina ng mga bala, sa sobrang kunat ng chan ni Ditona, Hindi nung kaya. Barats, hindi kaya ng mga bala ng Claude. At ang maganda pa doon, kapag yung Claude, kinain itong Barats, pati yung unggoy ni Claude, huli din si Dexter. Double pala yun, no? Oo. Ayan na nga! Ay! Si Claude ang target! Yum, 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 yum. Rapsy! Wala ka talagang takas doon, Kuya Manjin. Once na nilabas sa'yo yung dila, itaas mo na ang iyong kamay. Tataas mo na talaga. Buti pa yung take me. Take me, grabe. Tinesting lang ata din ni Curtisi kung may panlasa pa siya. Totoo yan. At ang nahuli niya, ang pinaka-natripan niyang lasa, si Carl TZ. Oh, mega! This is a 10-0. This is almost a perfect team fight. It is a perfect game. And now, Lassie trying his best. Omega, they want to extend this. Wala pang matutulog. Maaga pa to, sabi ng Omega. Hindi patapos ang gera. Sabi ng Omega dito. 10k gold lead, Rob Luna. Slowly getting to game number 6. Oh my. Still, hindi pa naman to nag-end. Bren Esports getting their first kill in the game, pero look at that lead. This is already a 10,000 lead for the side of Omega. At nakita natin yung isa sa winning condition ng Bren Esports. It was the Claude. Pero nakita mo naman, pagtalon niya, kinain na lang kagad siya ng Barats. And what's left for Bren Esports once na nawala sa equation ang isang Claude? Tamang FT lang. Food trip lang. Food trip. Oo, ginawang midnight na kahit hindi pa midnight. Ayan ang mahirap dyan. Kapag yung alam mo, nagmi-midnight, tapos medyo nakakaramdam ka ng gutom. Oo. Yan talaga yung nakakataba eh. Totoo Speaking of taba, ang taba na ngayon ni GZ at ni Curtisi. Totoo. Ayan na oh. Saka shoutout kay, kay Coach Midnight. Ay oo. Oo, iba.
Iba ang midnight ngayon, Naku, mga ay, kaibigan, naku, dahil ay. look at the damage dito. Haji on the monster kill on the YSS. This is a total different. Iba talaga. Oo, this is a total different YSS we're seeing on Haji right now. This is not the one kanina na de-deprive ng Oo. mga positioning, ng mga damage. The KDA machine is back. Haji and company. Tatapusin na ba nila ang laban na ito? Mag-e-extend tayo. Boss, extend ka pa? Extend pa po. Omega taking this, enforcing game number 6, surviving Bren Esports. Eto na, yum, 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 delicioso. Grabe. Man, nakita mo kung gaano sila kabilis. Medyo nag-matrix pa. Nag-matrix pa. Yung galawan doon ng Omega, nag-step up sila dito. Kumbaga nag-evolve coming from game number 5. Sa sobrang lupit ng pagkapanalo nila, may special effects pa. Oo, the glitch effect, mga kaibigan. But, still, they are still down. One game. Pero sabi nga natin, the mindset. One game at a time. Nakuha natin yun, bro. Isa pa ulit. One game at a time, bro. Are we going to game 7? Oo, but this is already the first time na may game 6. Parang tumawag. Parang ano nga eh, hindi lang namin alam pero mukha nga yatang tumawag if Omega could be able to pull off another win. This is gonna be the first time, first ever ng best of 7 at mukhang mararamdaman din natin, literal, na 7 matches on the Grand Finals. Nag-5 matches tayo kanina, Rob. Tingin ko, sulitin na natin eh. Parang sulitin Oo, na kasi no? Last na to eh. Last na to for the Huling MPL ura na eh. Sa basically, baka next year na nga ulit ang MPL eh, Oo, di ba? eh, parang So, dapat, why not? Dapat extend na eh. Oo, Parang kayo ba? na eh. Kayo ba, mga kaibigan, sa mga nanonood dyan sa inyong mga bahay o kaya sa mga kung sa opisina, kung nasan man kayo ngayon, baka sa kotse nanonood kayo, mag-ingat kayo sa pagdadrive. Gusto nyo ba ng Game 7? Comment nyo yan dyan sa ibaba. Ay, nako ako, Rob. Sasagutin ko na kaagad yung tanong mo. Ako, gusto ko lang ng mga malulupit na games. Ako din. Kahit game 10 pa yan, kahit game 12 pa yan, Sa akin, wala tayong ibang gagawin kundi laban lang. Laban lang. Ang gusto ko pa doon, bukod sa laban lang, mawala yung Barats. Parang gusto ko mabago eh. Mabago naman, tol. Oo, kasi sunod-sunod eh. Sunod-sunod Oo. eh. Tignan natin kung iba pa na nga ba talaga ang Barat sa next game. Patunan natin sa kaibigan natin na si Wolf. Di pa rin tapos yung streak. Barrett still wins games, so it seems. And that was the result of game number 5, this best of 7 series between Bren Esports and Omega. Omega naman nagpakita ng strength ng Barrats ngayon. At parang parehas lang actually. Nung sinabi natin last time, it was the Selena countered by Barrats at walang kahit sinong hero na kaya mag-survive nun. That we will explain later. But for now, why don't we look at the draft of game number 5? Do take note, na-force ang lineup ng Bren Esports na mag-last pick na Claude. Eh, if you're thinking about it, siguro Claude na yung best case scenario para sa Bren Esports. Hindi naman sila pwede mag-1-1. Hellcurt could be an option or something like Bruno, diba? But Bren Esports, yung last pick nila na Claude, na checkmate sila ng Omega dahil na rin dun sa order of picks ng Omega. Do take note, Barrett's first pick para sa Omega, ang daming naban na core heroes at yung Bren ay napilitang kumuha ng Esmeralda and Selena. But I think that this is the time where we say, Selena, mukhang may counter ka na. And that is definitely the Barats. Ilang beses din natin nakita all throughout this game na tinatangke lang ng isang Barats ang arrow ng Selena and any other crowd control from Bren Esports. Not only that, yung play ni Heath para pigilan si ChooxTv na makakuha ng purple buff since minute 1. That's also an important factor kung bakit nanalo ang Omega. Bren, sobrang dependent nila sa purple buff. That's Claude. Not only the purple buff na yung buff lang mismo, but the farm that you get, EXP and gold that you get from taking down the statue chakra or the serpent nga tinatawag natin ay importante para sa progression ng isang Claude. Iwan talaga sa farming ng isang malapit na Yi Sun-shin na alam natin ay kaya mag-solo jungle para sa side ng Omega. That's also another factor that we have to take into consideration. Kinayang mag-solo ng core or ng carry ng Omega mag-farm habang binigyan niya ng free pass etong si Hylos as well as si Valier na mang-bully ng lane natin while Bren Kufra needed na tulungan itong si Claude at hindi na nakaikot members ng Bren Esports. One of those rare moments na masasabi mong na outdraft ang Bren Esports. But that is Omega
We know this team can defeat Bren Esports and have defeated Bren Esports before. Let's look at the post-game stats at tingnan natin kung sino may pinakamalapit na ambag, and it still is Dogie on the Farsa. Do take note, ang Omega ay isa sa mga konting teams na masasabi mong comfortable sila na may mage side lanes, and Toshi is one of those players na hindi takot at kabisadong-kabisado yung mga ganitong klase ng side lanes. That is why Farsa worked wonders for Omega as well. In Bren Esports, for the first time, makikita mo ang kahinaan ng kanilang lineup. I think that in the coming games para sa Bren Esports, hindi na sila magpapa-corner when it comes to looking for the course. Diba? Parang you carry choices ng Bren Esports dito doon ka na mapapaisip. Then again, that was just game number 5. Why don't we look at the highlights kung paano nga ba nag-develop itong Omega draft na actually, it's all about ease. Ito yun, sinasabi natin first na in dominant na performance mula sa Omega kasi hindi nila hinahayaan na makakuha ng purple buff si ChooxTv. In fact, ChooxTv is just what? Level 4 at this moment. Sobrang baba. Hajiz is already level 5. And eventually makakuha sila ng purple buff dito. At hindi pa sila mamamatayan ng significant heroes. Then magsusnowball sila na magsusnowball. The emphasis of Omega to not give farm to ChooxTv on this Claude really paid dividends. Ang ganda rin ng pag-collapse nila ng lahat ng members nila doon. Again, team fight for Omega dahil kaya nilang pumunta doon sa mid lane lahat. They have Valir and Hylos, very good bullies. At ang dami nilang pang-soak ng damage ng Bren Esports. Glorious Pathway was well done. Yung choices din, lalong-lalo na sa huli na to sa Claude. Ito na talaga yung masabi mong, it's over. It's over. Omega, they really steamrolled over Bren Esports. One of those rare moments na makikita natin na denominate ng isang team ang Bren Esports at saktong-sakto pa sa game number 5 yan ng ating best of 7 grand finals. This is why Omega is such a good team to really challenge Bren Esports. Sila lang yung nakatalo sa Bren Esports in a series at sila lang din ang nagpapahirap sa Bren Esports ngayong playoffs. My goodness, Omega, a worthy adversary for sure for Bren Esports. And Hajizi, the Yisanshin 6-0-3. Pero hindi rin niya ito magagawa kung hindi dahil sa kanya mga teammates. I think this was an overall effort coming out from Omega. And not only that, wonderful drafting coming out from Coach Dale. Ano kayang bawi ni Coach Dogie because of this? Or pupunta ba tayo sa Game 7? And malalaman natin yan. Obviously, para sa Game number 6, if you're supporting Omega and their campaign here sa MPL-PH Playoffs, scan this QR code. At kung ikaw naman ay naniniwala talaga sa Bren at ang hashtag Bren lang malakas, scan this QR code as well. Would love to hear from you guys, and also kung sino ng latest updates na latest para sa MPL-PH scene. Of course, just visit the official MPL-PH page or scan this QR code. Gusto rin namin makarinig sa inyo mula sa inyong survey. Just fill it up and you'll have a chance to win rewards through this QR code. At syempre sa susunod na rin na QR code. A lot of ways for you to win the rewards. Napakadali lang. Just fill out those forms. Speaking of rewards, we have a lot for you guys sa mga mahilig dyan sa giveaway codes. Every single time na magkakaroon ng post-match analysis, dito lang syempre sa solo analyst segment, mamimigay tayo ng mga giveaway codes. Tatlo yan, every single game. Kaya kung ako sa inyo, mag-wish pa kayo na marami pang games at syempre, mag-stay kayo dito sa ating solo analyst segment. My goodness, it is already late na. Malapit at mag 2-day event ang ating grand finals. But then again, syempre, para sa mga viewers out there, the finals is just starting. Actually, kahit pa match point number in Esports, Omega, hindi pa sila magpapatalo. Grab your snacks, grab everything. This is gonna be an exciting game number 6 for sure. The grand finals ng MPL-PH Season 6. My name is Wolf, your resident analyst. We'll find out kung ang Barats ba ay mababan na or may sagot na ba ang kahit sinong team sa nakakatakot na hero na to. We'll have to find out. Back to you, casters. Ginaya ko lang si Wolf. Yun nga. Yun. Ilang minuto na lang, 2-day event na naman tayo, Rob. 45 minutes to be exact. Ayun. Ang galing mo doon. Ang galing mo mag-math doon. Totoo yan. Ayan. So, Rob, eto na ba ang pinakihintay natin? Ibaban na ba? Yun nga eh. Ang Barats. Actually, nag-post nga ako. Oo. Sabi ko, paki-ban Barats, please. Nag-please na ako. Nag-please Kasi, ka na. ay,
ano eh, doon umiikot yung yung parang series natin eh. Game 2, Game 3, Game 4, Game 5. Tama. Puro Barats. Para Tsaka Barats. ang interesting kasi dito ngayon, sa laban ng Bren at Omega, hindi siya matagal eh. Ganito kagaling yung dalawang teams. Eh. Oo. Pag alam nila panalo na kami, tapusin na. Oo. Yung pinakamalapit lang siguro natin was game number 5. Oo, game number 4 actually. 4. Yun yung yung may Lunox. Close. Oo, that was the very close fight na may comeback. Pero in terms of what you're saying kanina, totoo yun. Ang galing mag-capitalize kasi ng bawat team dito and on their lead. Oo. 'Di ba? Katulad kanina, that was one of the perfect games in the series dito ng Omega. And grabe din, in terms of the drafting, ginulat na naman tayo ng Omega. Yung the misdirection ng pagkuha nila, na yung Farsa, parang they've done this twice, 100% win rate in terms yun sa strategy na yon, yung paggulat ng biglang pagkuha ng Valier sa Hylos, it was done perfectly. Talagang nabasa ni Coach Dale. Nabasa eh. Parang, eto formula, Rob balik natin. Game 1, Bren. Game 2, nagbarat sang Omega. Game 3, Game 4, nagbarat sang Bren. Yes. Tapos, hindi pa rin nila binaba ng barats ngayon. Hindi pa din. Okay. Pero, ang isa sa mga naging dominant din for the side of Omega is hindi na nga. Tanggalan na natin ng assassin. Hayaan natin, siguro, they probably want to see the Harit. They probably want to see anything aside from these two heroes. Wag lang for talaga Carl yan. Wag lang talaga. TC. Dito rin pumapasok yung sinabi mo na kung gaano nila kakilala. Si dito Carl. si Carl, yes. Oo, kasi nakita natin kanina ang Claude ni Carl na hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon na makakuha ng purple buff. And we all know, Claude, mas gusto niya yung purple buff kesa yung orange buff. So, eto na. Pinakinggan na tayo, Kuya Manjin. Narinig na. Maiiba na. Pero still, the Uranus will be the one to be open dito for the side of Bren Esports. Pero at least, Hindi for yung Barats. the game number 6, wala tayong Barats. Eto kasi game. pagkakaiba niyan, Rob, ang Uranus at saka Barats, halos, parehas tanky eh. Parehas magulo. Pero si Uranus kasi, walang bunganga, walang bibig. Walang bibig. Walang bibig, kaya wala siyang... Hindi ko makain yan eh. Totoo. Oo. Totoo yan. So now, it was torn for Omega. Will still gonna be getting the Selena. Will still gagawin ba nila Farsa? Tinanggal na yung Farsa, no? So mukhang wala na yung certain strategy na ginawa. Ganon din yung plan lagi ng Bren, no? Parang ang ginagawa nila, tina-target nila ngayon si Toshi. Meanwhile, ang Omega, tina-target nila si Carl TZ. Pero, there's a part that doesn't make sense at least on this draft kasi the Esmeralda was already shown eh. Pero kasi syempre this is the first ban. So ngayon bumalik ngayon dito ang Omega on how they actually draft during the first 3 games, which is wherein nag-Esmeralda doon si Toshi. Now the Valier, kita natin kanina how aggressive dito si Few. The only thing for Omega dito ngayon is that they have to deny pick Lusty. Lusty is the way. Lusty is the way. I-deny nila rito si Lusty or they get a hero for Haji, then magban na sila ng hero ni Lusty. Pag na-activate si Lusty dito, ma-activate ang buong squad ng Bren. Tama ba ako, Rob? Oo. Ang isa pa dito, well, it's Roger is the best scary for them. You wouldn't want to have a YSS dito sa ganitong lineup. Ganito. So, pwedeng iban ang YSS ngayon. Possibly. Ng Omega. Well, this is also, pwede rin naman nang mag-Claude ulit ang Bren dito or even yung Harit nga eh. Oo. Diba? Pero, we'll see kung ano ang magiging pick dito ni Carl TC. Gagana pa sa'yo to, Rob Luna? Dinabas ng Bren Esports yung double U side lane, the Uranus, and the Yuzong. Okay. Ang kunat nito ngayon, ha? Yes, makunat sila, pero they are very reliant on staying on their lane. Kumbaga, this is not the type of heroes that yung pumupunta. 'Di ba naging successful for Omega this past few games. Nung game number 2 and game number 5 is yung nagsasama sila kagad. Because of the Barats, 'di ba? So ngayon, if this is the way Bren Esports want, they want to have a very strong side lane, probably Omega could be able to target the mid dito for Bren Esports. Give Carl a hard time na makapag-farm. Yes, kasi Uranus, given na yan. Even Yuzhong, given na yan. They could be able to farm on their own respective lanes. Pero, let's just target kung nasan ang weak link or nasan yung weakest point ngayon ng Bren Esports. Just probably, makipagsabayan sila dito kay Few sa gitna or
Of course, this is still a Selena. We've seen Haze time and time. Nag-deliver talaga siya pag magamit siya ng Selena. Who knows? Oo. Diba? Who knows? Pwede, no? Oh! Ngumiti na si Mr. Fundamental. Alright. I like this. At mukhang ninakawan nila ng Akay. Si Lasty, dito papasok yung sinabi mo, Rob. And that I think the Tigreal at this point is really slow. Well, Kung pipiliin yung probably Tigreal. they would try the same thing that Omega did on game number 5, the high loss. That's gonna be a possibility, pero ano ang magiging core dito ng Bren? Is it gonna be Yeshunshin? The Yeshunshin? Yun na lang or ang titira the Harit? The Claude? Or rather the Claude? What is it? The 1-1 probably gonna be too clunky Option, para yeah. sa kanila. Who knows? Harit. But it's gonna be the Harit. They did it yesterday and a Popol and Kupa. Okay. Ang Chicho Dog. Okay, This Rob is- Luna, anong meron ngayon? Parang This is Ganyan quite good in the early stages of the game for Bren Esports. Sobrang magiging aggressive nila. Kasi whenever you see a Valir, certain thing, ano talaga, you have to partner it with someone na sasabay doon sa Valir. Not unlike, hayaan mo lang yung Valir mag-poke and bantayan. Kasi most of the time, Carl TC are just being left out. Pero kasi this is still a Harit. Alam natin, this is very dependent on the purple buff. So, it's up for Omega to set the tempo. If they could be able to pull off something dito for Carl TC, this is their main damage, and after that, it's all about sustain. Yeah. So, eto ang win conditions ngayon, Rob. No? Kailangan ni Few dito, si Lasty, na mag-follow up sa kanya. Hindi pwedeng si Few lang. Kasi may hirapan siya dahil, yun nga sinabi mo, look at the lineup of Omega, Selena, Akay, and even the Khalid can like match up with both of these heroes. Totoo yan. And what I really want to see right now is what's gonna be the spell for the Akai dito. Most of the Akai players natin dito na sa MPL Season 6 was using Sprint. Pero at this point, I would like to see a Petrify. Para mas madali. That's gonna be yung, ano kasi, di ba, yung, alam mo naman yun, hindi mo laging aasahan yung blender saka yung 1,000-pounder combo for you to get that mini stun eh. You would like to have a specific para mas madali mong mapin down. But it's gonna be a flicker. Flicker? Well, actually, pwede rin. Probably, it might work. Quicker? Parang pag flicker ka kasi sa Akay, mas action Jackson ka eh. Yes, Pag yes. Petrify, gusto mo yung sure. Sure na huli. Pero sige, pwede na rin. Flicker Akay, para ngayon kay Heat. So now, looking at the rotations, Alam ng Bren na mag-orange. This is the usual rotation coming from Omega eh, na the Selena will just have the purple buff ready for Haji, then suddenly hit. Pag hindi mo siya nakita na nag-invade on the early stages of the game, alam mo na siya yung dumadamage doon sa orange buff ni Haji. Oo. And Few knows that. Alam ni Few, sinubukan actually ni Few na Ayun, na-reset. Na-reset niya. Na-i-reset. Medyo kumain din yun ng oras Kay for Haji. Haji, definitely. Yeah. I like the pinoint out mo yun, Rob, na aware na ang Bren na may mga ganong situations. Pero still, nakuha pa rin ni Haji. Pero gaano kalaki itong delay na to, Rob? In terms of rotation, nakahabol. Kasi in theory, mas mabilis kumuha ng purple buff ang isang what do you call this? Harit. Roger. Roger, oo. Pero ngayon, nakasabay yung Harit. It's all because of the reset na ginawa ni Few. Yeah, I like it na pinoint out mo yon. At ngayon lang din makakakuha ng orange buff dito si Carl TZ. Pero parehas na silang level 4. Meanwhile, normalan lang si Flap TZ. At ang kanyang kalaban na nasa top lane na si Kurt TZ. There you go. For the preparations of this one. Oo, gusto ko yung pag-cut doon ni Kurt TC and giving the space doon kay Haji to peel up some of the energy shield dito sa may top lane. Oo, so, na-force dito ngayon si Lusty na mag-defend. Oo. Pero ito yung Popol and Kupa na ito yung pinag-usapan natin kaninang isa sa mga possible win conditions ng Bren Esports. Lusty on the Popol and Kupa. Hindi to yung type na may setup. Yes. So, sino ngayon ang magiging main initiator ng Bren Esports?
they could be able to mimic what Omega did kanina. That was the Black Dragon. Black diba? Dragon. Pero Omega could also do the same thing na pwede silang mag-back once the Black Dragon was there. Ang pinakamaganda lang dito for the side of Omega in terms of the Harit dito ng Bren Esports, they do have this Akai. So once the Zaman Force was there, alis. Just like almost the same on the Black Dragon. Alisan natin yung Zaman Force. Let's not fight kung nasaan ang Zaman Force dito ni ChooxTv. Oo, talagang pag nakita mo yung Dragon, Mambalicious, Mamba out. Yes. Or actually, pag umabot sa point na ang lakas na rin ng Omega, pwede nilang labanan eh. Actually, pwede. Pwede kasi merong ano eh, may Akai eh, na pwede siyang itulak after the Black Dragon form. Yes. At hindi siya makakapag-Dragon Tail, walang knock-up na magaganap. Meanwhile, may onting pag-poke ang dalawang teams dito sa gitna. Wala munang mangyayari dahil magre-reset lang yung dalawang teams. Sobrang pantay ng dalawang teams natin dito, Manjin. On game number 6, they know. I mean, this is still one game up for Bren, pero napaka-cautious nila dito against Omega on early game. Speaking of cautious, naku po, ChooxTv maitutulak mula sa likod. Pero buhay pa rin yung Zaman Force, pero hindi na siya makakapag-dash out. Yataps ang Child Prodigy, pero double kill para kay Flap. Tazy. Sinong nanalo dun sa exchange na yun, Rob? I guess it's Bren Esports winning that one. Yes, nakuha nila doon yung Harit, but it's still Flap TC. This is the other carry of Bren Esports right now. And syempre, gaya nga nasabi natin doon, hindi na pin down, definitely. Na-burst nila doon, medyo nalayo nila slight si Harit doon sa may Zaman Force na. Pero syempre, the other win condition dito for the side of Bren Esports, it was technically Flap TC. Ang ganda rin pala siguro talaga ng Akai pick dito ng Omega kung iisipin mo, Rob. Kasi I think they are expecting the Harit to come out. Yes. From Bren Esports, which is actually ang ginawa ni Heat. Tinulak niya lang ng todo si ChooxTv palayo ng Zaman Force. Oo, pero ang ano dito mukhang masisecure ng Bren Esports tong turtle na to. Oo, mukhang libre to. Oo, mukhang ibibigay na lang to dito since ang kapalit naman nito is gonna be the outer turret dito sa may top lane ng Bren Esports. So, ang sinasabi mo dito, Rob, nagkakaroon lang dito ng ng parehas na exchange. Oo, favorable. Pero yung pana, tumama kay Flap TC. Let's see. Pumasok ngayon si Toshi. Ito na ba ang tunay na team fight? Team Omega. No, just defending the tower in the mid lane. Yes, kailangan nila. Kailangan either of the two teams na to hold on the outer turrets dito on the mid lane or else medyo mas magiging dominant yung team na unang makakabasag dito sa gitna. I think the Khalid courtesy dito is actually winning his own corresponding lane. Meron na siyang deadly blade dito. So that only means dito si Ribo or even Flap TC would have a hard time na makipag one-on-one doon kay Khalid. Kailangan na nila mag-ingat kasi bawas agad yung regen. I like it that na pinoint out mo na nag-focus agad si ChooxTv dito sa pag-counter rather than bumili ng mga items na makakapagpadagdag ng damage niya or makakapagpatangke sa kanya dito. Quickly, nakikita mo kagad ang disiplina sa Omega pero still, Bren, mukhang mas sila pa rin ang umiikot sa mapa, Rob Luna eh. Yes, sila yung umiikot sa mapa pero kung mapapansin mo dito, mas nagiging clunky for the side of Bren Esports. They're just nandun lang sila sa gitna. Gitna lahat, Oo, no? nasa gitna. And the only one that's been holding its own corresponding lane was the Uranus on the bottom lane. Now, what's gonna be the answer? Kasi yung lead dito ng Bren Esports is just barely 400. It's all because nakuha nila yung turtle. Pero, technically, ang nagsiset pa rin dito is Omega eh. Oo parang hindi rin makalapit yung Bren. Yes. Kasi yung Omega, alam nila na may pang-counter go. Alam nila na may Hurricane Dance. Alam nila na may Sandstorm. May Pana. At ang nagagawa lang nila, Steve, pinang-scout niya lang yung Chichudog. Yes, and as well, syempre, yung mga trap din niya. So parang it's a battle of vision on both of the two teams. Kumbaga, yung mga traps nila dito is just being used as a vision on both sides. Ayun na nga. Vision is the mission. Tama ba? Pwede. Kapag may mission, may vision. Yes. Yun. Totoo naman. Pero ang mas totoo dito is kung sino yung makakakuha ng orange buff. Sino nga ba? It is going to be, again, GZ. Naku, delikado si Ribo. Delikado si Ribo. Kaya yan.
Regen para kay Pag Rebo dito. nag-Lycan Pounce, baka pwede pa. Pero yung turtle dito, sa ibaba. Hindi aabot. Wala doon si Flap TZ, wala doon din si Q. Q, tatamaan siya ng trap dito. Atake siya ni Hayes. Hello, my friend. Habang yung Dragon dito ay sumusugod na, tumatakbo na ang side ng Omega. Flap TZ, papasok ngayon with the Dragon Tail. Si Flap TZ! Wow! The Super Rookie! Doing it! Is Para sa this Bren it? Esports. Is this it for Bren Esports, mga kaibigan? That was a perfect place of Zaman Force doon sa may turtle pit kasi ini-expect din naman ni Carl na probably baka mapin down siya. Placing the Zaman Force in between or rather inside doon sa turtle pit, makakagalaw siya, makakapag-chrono dash siya. At yun yung perfect na senaryo para sa Harit. Ang ganda nun, kumbaga, pag naitulak siya, doon pa rin siya na nasa loob ng Zaman Force. Oo, hindi siya na ilayo doon sa Zaman Force na yon, and it perfectly worked for Carl TZ. Gusto ko lang din i-point out, Rob Luna, na besides the fact na ang ganda nga nung Zaman Force positioning is that Flap TZ, ito na yung tanong ko sa'yo kanina sino mag-initiate? The Super Rookie with the setups 401. Ito ba ang pinaka-dilema ngayon ng Omega na kalaban? Yes, I guess. And just to point out, ang ganda rin ang position ni Few that time. Yes, he was actually almost a 1/4 HP, pero hindi na siya pinansin And tinulak niya lang doon yung Hurricane Dance ni Actually, kahit namatay siya, nagawa niya yung trabaho niya. Totoo. Oo So, yeah, Bren Esports outwitting Omega doon sa nangyaring laban. As they are now pushing towards the top lane. Basag agad because of the Popol and Kupa. Ito rin yung maganda sa Popol and Kupa hero ngayon no? Oo. Easy tower taker. Easy tower taker, and as well, ang pinaka-dominant ngayon dito is yung how Bren Esports punish the rest of the members dito ng Omega. Just that slightest mistake on the turtle pit, pero mukhang may bawi pa naman dito yung Khalid kay Lusty. May palag pa din. Pero crucial to tumama yung pana. Tumama yung pana nga as Team Bren will bait that arrow. Hindi pa rin namamatay si Flap, hindi pa rin namamatay si Rebo. Actually, si Ajizi ay hindi rin namamatay, so pwede pang may gawin dito. Ang Omega, the arrow will not connect. Para dito kay Hayes. Medyo napipreoccupied sila dito kay Rebo sa may bottom lane. Ang tagal no? This might be a bad turn for the side of Omega as Flap TZ used Black Dragon dito. Mukhang setup. Mukhang setup talaga. Actually, wala silang napalang dalawa. Omega sumubok kumuha ng kill dito pero laging nakakatakas ang Bren. Ano nangyari doon, bro? Oh no! What Omega really needs to do right now, Manjin, sa totoo lang, is just to hold it. They don't... Kalma lang. Kalma lang. Basically, they could outscale the heroes of Bren Esports dito. But if they gonna be too hasty, kung medyo minadali nila or pinalagan nila, hindi nila kinuha yung correct timings nila dito, Bren Esports definitely can outrun everyone from the side of Omega. Pero this is what Bren Esports needs to do right now, is try to take the Lord and make Omega into positions na awkward para sa kanila. At ang awkward nga, men, kakasabi mo lang awkward positioning. Omega, kanina pa, yung mga arrows, tumatama, pero awkward kung papasok ba tayo o hindi. Hindi nila malaman ngayon kung go ba or back muna. Yes, so, patience talaga ang kailangan ng Omega dito dahil yung Bren, pinaglalaroan lang yung utak nila. Exactly. Ang part, yung paaro tumama doon kay kay Carl TZ, but Hayes won't be risking it just to try to kill it. Pero ang tingin ko, ang ginagawa dito ng Bren is just trying to attack the Lord. Pero when Omega tries to contest, they would definitely go for the heroes dito ng Omega. Makikita natin yan. Dahil yung Lord ngayon ay inaatake na ni Carl TZ. Is this a bait though? Nire-reset lang ang Lord dito, Rob. At naglolokohan lang si Toshi at si Rebo sa top. I guess Omega is likely winning this attrition battle. Sa totoo lang, Manjin. Kasi gaya nga ng sabi ko, they are gonna be the one na mas mag-scale. Pero speaking of scale, mukhang habol yan. Medyo habol Rebo, yan. Oh no. Kulang yata yung pagpapaputi dito ni Toshi. 10 bits yung pagpapaputi, pero kaya actually na pagpapaputi. Mukhang kaya nga. Sabi ni Toshi, teka lang, Doc Doc,
Ito ba reset, Doc? Doc! Teka lang, kalma. Nagkakasaykuhan. Oo, Nagkakasaykuhan. Nagkakasayawan. This probably gonna be one of the closest fight natin this in the series. This game number 6 is really giving us the chills. Ito na nga kaya, will Bren Esports be able to close this one for the Grand Finals or Omega forcing a Game 7 against Bren Esports? Ito ata yung pinaka-ano, no? Dikit. Pinaka-dikit. Totoo. Hindi kagaya nung 4 eh. Nung 4 parang may nakakapag-push pa rin eh. So ngayon, Zaman 4, sa abulin ba? Nanggigil ng onte si ChooxTv dito kay Toshi. Kaso medyo nasa awkward position ng Bren Omega. Esports, ha? Naku po, ito ang gusto nilang laban pero may nakakap sa 3. Ang ganda ng kuha ni Doc Ribo. Mawala sila dito para kay Hit. Pero yung paaboy ni Pew 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 Pew. Habang yung Dragon ay narito na. Huli kayo, Omega. 4 ang nawala sa kanila. They can finish this one. Ito na ba ang katapusan ng Omega? Merong minions dito. Si ChooxTv ang natira. Tatapusin na ng Bren. Nako. Ayaw na namin Nako po, ito na yun. Bren Esports, ang pinakabagong kampiyon sa MPL Season 6. #Bren lang malakas! Oh, wow. The Barats doesn't matter on game number 6. The awkward position that was given to Bren, na-comeback nila yon, killing Toshi on the process. Humabol si Toshi doon. Oh, he was killed. my. Yung crowd control ni Few, tinulak niya. Tapos sunod-sunod na rin ang pagdating ng mga miyembro dito ng Bren Esports. Well-deserved win for the team with the black and yellow. Bren Esports all throughout the regular season, showing us how to dominate. Sa wakas, ang tagal inasam ng Bren Esports after so many seasons in the MPL. Yes, we can say that they were the defending champs